one of their craft is in Roswell in 1947 in Mac Roswell's farm in Corona, New Mexico. But it's called Roswell because that's where the nearest um, military base was. And basically, that we've had slow disclosure, what's known as soft disclosure, where the people in the know, like that aliens exist, that they have been here for a very long time. And I talk about panspermia, the idea that perhaps aliens have been uh, aliens seeded us here in part creation story. And again, I said nobody knows for sure. We talked about that allegedly the Grenada Treaty in 1954, around then, between President Eisenhower and the aliens for like an exchange of technology for alien um, an exchange of technology for aliens to be able to do experiments on people or continue their experiments on people. We talked about um, Colonel Fravor and the Tic Tac off the coast of um, San Diego, and that happened in 2004. But the New York Times published the article in 2017, around 2017, about ATIP, which is like a government program for studying this kind of stuff. We talked about um, of all the discussions that we had today was I think my favorite. He I don't like to be interrupted. I don't think anybody does. And a lot of times I'd be like really just starting to take off on a subject, and he would interrupt me and ask me a question about aliens, but like not directly related to what I was talking about, and that was okay. So I had to kind of go back and just adjust a little bit. I talked about like twice. I talked about everybody wants aliens on the White House lawn, but this actually took place allegedly around 19 in the 1950s. There was a UFO flap. Now I said it was in Time magazine. I think it was in Life magazine, and I should have known that better. But nobody's gonna get super pissed off at me. I was on the fly. They both start with four, and Time eventually bought Life magazine, so it's like and it was known as Time Life for a long time. So I don't think anybody's gonna get too pissed off at me for that very small correction I would have wanted to make. Um, we talked about um, I talked about the Phoenix lights that happened in the late 1990s over Phoenix, Arizona, basically that covered the whole valley in like a mothership or some type of glowing objects in the sky, but they like blacked out the stars. So some people think that was like a mothership over the city, and I didn't cite the woman, but there was a medical doctor who took video of it from her. She had a beautiful house in the mountains and that overlooked the valley, and she took video of it. And like her video is like some of the best footage that we have of the event. And I talked about I didn't talk about Project Bluebeam, and I wish I would have, but there's nothing I really can do with that. Um, he asked, well, what's going to happen with aliens, like alien disclosure? And I said, well, when I was a kid, if you talked about aliens, you were immediately dismissed as a quack. And that's not true today. It is not, especially because the New York Times, the newspaper of record in the United States at least, has written on these things and put them on the front page of the newspaper. You heard, I imagine, that, well, like Trump is apparently going to release more UFO alien files.
but I was reading an article on it, and they said that in 2024 they did release these UFO files, but I don't know if you went through those. I heard from the article, however, why that is that those files did not really mention any actual extraterrestrial being interactions. I don't know. Right. And I would, Your sources confirm this. I don't have very much faith in any government release documentation. I mean, if you look at the Epstein files, they didn't release everything, and more than like half of them were blacked out. It's like I don't believe it if it's going to come from a conventional source. Zero rest is crazy. Oh, word dog. But what I do put some credence in are, oh, look who it is, the guy who masturbates to Armenian chicks in Laguna Niguel. Yeah, I have exciting news, but I want to hear about this Armenian girl. Sorry? Were you just, you have a girlfriend that lives 10 minutes away from Rabbi? Is that what he told you? No, that's what I know. That's what I know to be fact. Who told you that? He read it in the National Enquirer. I also am very connected in the online world. I know the girl too. He does. No, I'm just kidding. What's her name? He can neither confirm nor deny that she even has a name. Yeah, I hear she might be an extraterrestrial, possibly from a half-cat, feline, female race type of civilization. So I spoke to the aliens. They said everything's gonna go okay. They said that you have infinite amounts of life on all the planets. There's only one thing that I know about this girl, and that is her sense of humor must be awful. Because she hangs around you. Though I guess you could say the same about my sense of humor as well. Then what? If her sense of humor is terrible, why didn't she talk to me in 5 months? It's 5 months. Yeah. And then you got to talk to her again today? Not tomorrow. I thought you said that you needed to talk an hour and a half. I'm going to her house. I'm going to her house in an IRL stream in honor of Zoot. We're going to get down to business. I'm going to say, listen, woman, don't you dare play with my friend Zoot's heart. Didn't you say that she was thinking of coming to Australia? Yeah. With her friend who showed you her boobs? Yeah. Yeah, dog. I remember all this shit. My mind's a steel trap for tits. Do you want to play? Do you want to play bullshit? Play with Riser for a game. I have to reset my streams. No, play me in Dice Party. Play him in Dice Party. Riser, have you ever beaten Zoot in Dice Party? I whooped his ass. Do you remember? Yeah, it was like 2 or 3 nights ago. Who's ever beaten me in Dice Party?
No, I know. Would it be the first time if I didn't place my like quintuple sixes into like the useless like mall thingy or whatever? Why can't I invite you? Why can't I invite you? Why they invited you? Riser, he invited you. Well, yeah. Fuck it, I just rolled. I didn't even join the game yesterday. I just rolled. I'm not. Accept invite. I'm not in the game. Give me a sec. Roger, did you know that you're going to do it? For what? Talking to Bitcoin Obama? You know that Kanye West is doing stand-up today? At the Rhino Room? At the Comedy Store. Oh, no way. Really? Yeah, Dave Chappelle is going to get him on stage. Oh, that would fucking blow the place up. Imagine Kanye just switched to being a comedian. Right. I don't think anybody said anything to it. What rapper should switch to being a comedian? Dude, they all could be pretty funny. I think Eminem. I think Eminem would be really good at it because he's like so fast that he could just be like, "Your mom's spaghetti, your face, blah blah blah." You know what I mean? He almost, I don't know, like I'm thinking like 8 Mile. He had to be really funny. He would be really good in roast battle, which is different. But Kid Cudi did stand up as well recently. Was Kid Cudi a finalist for South Australia Rock Comedy? What? Yeah, it was. Hey. Rabbi. Can you tell Roger to accept my invite? You ready to lose? Yep. I keep thinking that Rise's profile picture is really him. But no, it's not. Oh, I'm hella Asian. Doesn't look Asian, it looks kind of white. I guess it's. Give me a second. That is so hard. That is so hard. Well, what the fuck was I supposed to do? This game is like weird. What do you do? You are trying to go straight to something. You're going for it now, so you missed. No, I hit the small strike. Because I already had the small strike. Oh, I could have put in a small thing.
No, you didn't have to. Yeah, I didn't. All right. Do I lock in this full house? You can. Yeah, You should know full houses are more common than you think they would be. Full houses are pretty common, and sixes are hard to get. You might as well go for the sixes. Wait, what the fuck? Oh, I meant to roll. God damn it. Restart the game. Oh yeah. Oh man, what the fuck is this? Rabbi, who's the biggest celebrity death we have in the chat? I mean, while I've been streaming, Guy from the Blue Coffee Show. Remember that? oh okay, yeah, Malcolm Jamal Warner, the guy from the Cosby Show. Yeah, dog. But no, the biggest celeb death I've had while I'm streaming is Queen Elizabeth. No, Malcolm. Yo, look at this roll, buddy. Roll the straight. Zoot's not impressed by that. Have you ever heard the Did you ever hear the Queen speak? Yeah. Kind of bitch. I always thought she was kind of hot. Dude, when she was young, she was a pretty lady. Hey, what the fuck is... Oh my god, I would have been 5. That's not true. So cold. Yeah, that they're all fucking like that. I bet a few hundred years ago you had some cousins who got married. Siblings that got married? No, cousins. It's allowed in Judaism. You can marry your cousin within Judaism. Your first cousin. In fact, it was in noise. The reason why is because our shtetls are like Eastern European villages didn't always have that many families, and sometimes they didn't have people who were of your age, so you might marry a cousin. You can't marry your siblings, a parent, your aunt. You can't marry. Uh, you aren't supposed to marry even like a stepmother or anything like that. But a cousin is allowed. Might as well. Okay. Fuck. Well, No, I already played it. yeah, I told you not. I told you go. Can't play the fight next. Oh no, I should have played this. Oh my god. Chomps. Or the 8. Oh, I played it. Oh, I fucked up. It's chomps. Sorry, I've got a shitty roll this. I cancel your 0. Oh, I haven't even played the 3x. Oh my god. This is I mean, dude, even you're the one who discovered, which I thought was really intelligent of you, that even the best players in Dice Party win like 51% of the time.
Yeah, they just have really high scores because they play a lot. Oh my god. Oh, are you kidding me? Okay. Get I him. can't play the forest. Get him, Isaac. Zoot, send him another game invite. No, we're up. Another 5 minutes at least of restarting streams. How's the play? I am. They've got like I played the forest. What the fuck? Yep. 4 turns left. You already played the forest. 52. I don't know what that was. By the way, What the fuck do I do here, dude? Oh, I can play anything there? Sick. stop smoking crap. Why the play? Why the fucking Fuck, what do I need to learn? Oh, what a shit roll. By 1, 2, 3, 4. I need 4? Oh, I got 2, 3, 4, 4. Oh my god. I don't think that helps me at all. No, this is bad. I just need to resign. This is horrible. Doug, you've got him. fucking hell? I got so close to 4 out. He can't win. Chance. He needs to get a small straight. Even if he gets a small straight, he's can't win. Hey, come on, give me a fucking straight. Yo, this game is rigged. Who said that? One time? No, one time Zoot had to get like 5 in a row to beat me, and he had 3, or he needed 5 of a given whatever. He had like 3 ones on the last roll, and he got 2 other ones, and we looked up the odds, and the odds were like 1 in 1,500 that he could do that. And I just personally think about
Zoot, do you know who Ernest Shackleton is? What the fuck is going on? Riser, are you there? Yeah. Are you ready? What? Are you ready? Yeah. Zoot, are you ready? Zoot, are you ready? Sorry, what? What is wrong with you? What are we playing? What's wrong, Zoot? What are we playing? Mini golf. Zoot, are you crying? No, I don't get it. You are crying. What's wrong? Sorry. What's wrong, Zoot? Let's play mini golf. Okay, we're gonna play mini golf, but you gotta tell us what's going on, big man. Nothing. Dude, people don't just. Nothing. What happened, big man? Nothing. We heard something in the background. What happened? I mean, something happened. What happened? All right, when I beat you at mini golf, do I get to talk about 30 minutes of the Fighter and the Kid tonight? No. It's literati. Or when I beat you at Literati, do I get to talk about 30 minutes of. Yeah. Yes. Now, if I wanted to say, like, break it up 5 minutes today, 5 minutes tomorrow, 5 minutes the next, like, every day, could I do that? No refunds. No refunds. You said everything should be refundable. Yeah, but not this. No, everything. I'm gonna give you their life stories. What happened to Zoot? He wrote. Are you gonna accept my invite? Yeah, I accepted it. Did you really? Yeah. You're up, dog. Zoot didn't just rug, he started crying.
Did you hear him? I heard some weird noises. Dog, I'm already getting charged up to talk about T-Fat K. That's how insiders discuss it. It's called T-Fat K. And it's amazing. They got a new podcast studio today. It's gonna be amazing. That's if you mention that. Wait, no, I didn't mention it. Oh, you sure did. Oh, who else got the new studios? I didn't say who. I know, but who else? Who else were you talking to that for the studio? Honda fucking, we're at the car company. Dog. Are you fucking Dog. Dog. That is one of the most bullshit. I've seen a lot of bullshit things, but that one. Honda is not an English word. As a car, anything, it's a Japanese word. Wow, S? Do I smell an S coming? Or it could be, I don't know. Oh wow, yep. Go figure. Go fish. That's not a word. That's not a word. That's not a word. Fuck. Spend like 10 hours making your damn word joy.
ושמעתי, נכון, חשבתי שזה עין, אבל במציאות שכחת שלומים, ויש כאן שלומים של שבועות, זה בסדר. אבל רוב המסביר השמעתי, יש לי בעיה, הקויאלים של פיקו במקדוש. כן? טוענים שלקחו, זה תמיד היה מקוים את הבעיה הזאת. מה קורה לקוים? אחד מביא קורבן, והקוים עושה טוב. או לא טוב, הוא מפגן את זה בכוונה. הוא צריך לשלם או לא? מה? אז הנה, כותב כאן, הקויאל שפיקו במקדוש, הקויאל שהוא רואה לשחק שלו של סינר, אז עכשיו הוא עושה לו איזה תרגיל כאן, הוא לוקח את הקורבן שלו, הוא אומר שזה לא אוהלו, זה פייס, זה קויאל. מזידי, היום, שצד בכוונה, הוא חייב לשלם לבן הבית קורבן חדש. או שויים, מה שויים? זה שויים מספקות. הוא סיפור, G. אני הרסתי לו $1,000, ושלום. דבר היה לו פיגור פיגור. הפיגור הוא פיגור. ואני לא אוהב פיגור. אני כבר הנה פיגור, אני חייב לשים את המחה שלי. אם הוא אומר שזה, הוא ידע שזה חל. הוא חשב שהוא חל את זה שני ימים, שלום, אכילה של שני ימים. היי שויגים, למה אתה אומר לזה שויגים? ניסיתם, אנחנו עושים את זה חבלה. אלא נמצא שלום הוא במחה של כל השם שלום. אנחנו פשוט רוצים להביא היה על המושג הזה של הקריאה בטעות. זה מה שהגורם עשה טעות. Are you fucking, yo, that time is not equal at all. Fighter and the kids on the line. Do you want to go again? No, it's okay. Are you sure? Or wait, let me place one tile down. Because sometimes Norma? Yeah, dog. It's your turn. What? Man, 30 minutes of unadulterated discussion. I'm not going to play it up because I don't want to have it counted. And I don't want to distract you, but that's exciting. Linty. Well, that's interesting. Yeah, it's pretty interesting. אבל הוא עושה בשם החשס, למעשה מלכיכם היה, אז מה אכפת לי למעשה מלכיכם? אנחנו נחזור את המילים האלה, למעשה מלכיכם היה, הוא מעקב, אפלס, הוא עוקר הוא מנסה לעקוב, הוא אומר, אני עושה בשם מחץ, הוא מחש במקומה.
אלא בגלל מפשסי כל הסוד שהוא נותן. הוא באמת זה מחבה. אבל הוא חושב שהוא מפשס. הוא עושה את זה הכל לשם מפשס. הוא טוב. לא יכול למעשה מולכים פה. והסיבה שזה לא עובד, בגלל שכולם רואים שמשהו עושה זה. אבל להכיר את זה מכיר, אבל רואים. Way to block it out. You're welcome, big man. אז כן היה מוצג של להכיר את ההוא. אפשר להכיר. אבל היה בעיה לא להיות את זה. לא. ודאי. ידע שזה מחבה, כל זה שהוא מחשת, הקבוצה שלו היה שמשהו אחר. הוא גם מספרסל לו חיבור דרך. וישמח אכפת לי אם עושים בפתחים, אבל ככה הוא עושה כאילו. You know, now that I think about it, because of the 35-point bonus, the one that I had, yogurts, is 57. So I guess it's not the biggest one from a word standpoint, but because of the bingo, it was. Yeah, I didn't know that the bingo was that big. Get out of here with that shit. Of course. Wow. How the fuck is there to go? Another oh my god. טוב, אבל יש לנו עכשיו סוגיה מאוד גדולה. מה? עכשיו, מה? טוב. התמידים עם האקלים מספסוף. כל יום אנחנו מביאים שתי דולרות סמים. וזה לא מהקרק הזה שפרשת השבוע. אני לא יודע, עשינו רק נתיב. היה איזה מקום? מה? היה לך? אתה קראת היום? That was good. I barely made it. התמידים עם האקלים מספסוף. חייבים להביא קורבן טוב. ואם אתה לא מביא את הקורבן טוב, תביא את המוסף. ולא יתפוך את האקלים מספסוף. ואחד לא מעקב בשביל קיצור, אתה יכול להביא תפילה בסופים, ולא היה בסופים רק מזה על זה, יש לך שבת, יש חודש, אחד לא מעקב בשביל. זה גם נכון, אנחנו מדברים פרק הטיילס, זה פרק על דברים שלא מעקב אחד בשביל. I'm going to send you something that's really interesting.
I do you remember I told you I was making all kinds of blogs? I mean, I'm always doing something to like to skirt the system. That's just my way. And look at my Google Trend results. Just since I've been building these blogs, can Okay. when you have a chance, I know you're busy, but look at your Discord messages, which is like really positive from what I see. They're trying to distract me during the middle of the game. No, I mean, That is why. I don't mean to do that, but like it's not your turn right now. You can look at it. This seems like strategy. No, it's not. It's not. I'm like really proud of what I sent you. Like more proud than if I share it with you. I think it's tight. Qua? That No kid, way. There. dog. Look at you. Yo, yo, that's actually like, that's low even for you. What's low even for me? Literally distracting me with messages during a game of literati so that you can talk about this fucking piece of shit show. No, it's not. It's about what I've done with Google Trends. Okay, well, I get that, but you can't like do what you're doing. What? Where the fuck did you play Web? Interesting. Man, you got so lucky there. Why So did you play this stupid fucking clan blocker. Doug? There's like nowhere to play anything. We've like cut each other off. I know. And I literally have zero vowels. Probably game leaving no choice but to you could have played your C up there by the K and you chose to rock. Okay, well.
Wasp? Yeah, dog. Wow. ולא יסתכל לו, ואלה בשעה שנמצא בין המים, יש כאן, לכן, זה בזיכן. בסדר. אז טוב, שעה, בוא נראה את זה סרטון ביחד. טוב. אנליז. למה אני קורא ששם? תמיד גוש. That was great, dude. I was scrambling for time. ולא יצא ולא יראו אלה שבנעשה בנים שהיו ולראות זה חינך את הבנויים. בואי בני שמכיר ברוב ומרפים. ובוא יצא זכות הקשייה הזאת, זה מה שאנחנו עובדים מהשאלה שלו. סיפור שלהם... Do you think that TH OT? do you think that THICCC should be a word? 1000%, dog. Thanks, yes. אוקיי. שתיים עשרה, זה נשאר גדול? אוקיי. הסיפור שאין להם תמיד, אין להם מספיק להשתהר. מה בא קודם? מה אתם הייתם אומרים? מה בא קודם? למה? כי קודם שנדעות ודור לגודל. רק מה? למוסף יש קושו של מוסף, של שרץ. How? Yeah, it's like the stuff you put on your hands. It's like talcum powder. Yeah, no, that's what I thought. Okay, then why did you question it? I didn't think talc was an acceptable short form of talcum powder. I don't know what it is. It's something like that. There should be a thing in literati where you can be like, bullshit, that's not a word. Like you can like try to that's a cool game. You can be like, no, that's a word, and they're like, no, it's not. Bullshit. You get like 3 bullshits on somebody. That is a good idea for a game. I agree. That's why I said it, son. And then you play some bullshit like talc, and you're like, that ain't a word. Fire? Yeah, somebody who fired somebody is the firer. Someone who is fired is the fire. That's a, I guess, yeah. I mean, what language do you speak? What language do you speak where talc isn't a word and firer isn't a word? Dog? I didn't say it isn't a word. You're questioning it. You don't. What is this bullshit? Oh, we didn't complete the game, so I don't have to listen to your speech. Oh, that is incorrect, dog. No, you didn't. You didn't actually. Dog, that means that I get to spread this out. Please look at your messages. Yeah, I see it. The trends. Isn't that ball?
Isn't that baller? Yeah. That's all from like the shit ton of blogs that I've created. Isn't that the most baller shit you've ever seen? Yeah. I agree. So where do you want me to start with the Brendan Schaub story? Do you want me to start at his birth in Aurora, Colorado? Or would you like me to take it further back? I have to go to sleep. Then I get 20, what did we say, 25 minutes, 30 minutes in the future of pure Brendan Schaub discussion and uninterrupted, unmolested. And you should know that tomorrow would be better anyway because there's not only a fighter and the kid, but there's also a what was once known as the Big Brown Breakdown that changed to the Schaub Show, which is now back to Big Brown Breakdown. And you saw my Google Trends, which is the most baller shit of all time. I mean, it tells me somebody's looking at my shit. Yeah. I agree. Could be. Um. All right. So, do you realize you're pulling a dick move by not letting me talk about the fighter and the kid? Because I earned it. And dog, you've just been getting your ass kicked. That's 3 straight games you've lost. And they're not warm up games, they're not cool down games, they're straight up, for real, counted ass kickings. Alright, so you wasted like 5 minutes of your Schwab time already. No. You said you're going to bed, so You it, wasted 5 minutes of your. no. No. Then Your then I 5 get minutes is gone. Are you gonna keep wasting time? Because no. your time's ticking, just so you know. Okay, so if we're starting it, then I guess we start the No, it 25. already started. It started 5 minutes ago. You know that's not fair. No. I told you you get to go. When you win, you get 30 minutes to talk about it. And you won, and you're not talking about it. But then you said no because you That's resigned. That's So I said I would delay it until tomorrow, until after I could tell you about I the. said, oh yeah, wait. Repeat that. You said you wanted to delay it tomorrow. Well, I said it would be better because that's when they have moved into their new studio, and the first episode of Big Brown Breakdown, formerly Schaub Show, formerly Big Brown Breakdown, airs. Okay, can we watch it live in exchange for not talking about it? 100%. Okay, cool. Let's see if it's up. I doubt they posted it already. No, they usually post it about 9 a.m. Pacific. Perfect. We can watch the full recording. All right, you're gonna stick around till 9 a.m. It's only another 6 hours or so. I mean, I could. I don't understand why you don't sleep in here like everybody else. It's just not like I charge my phone and turn off my devices. Yeah. Why don't you just not do that? Because I get enough Wi-Fi radiation every day. I don't know. Okay. I mean, what do you want me to do about it? I have a question for you. This is a serious question. Okay. If Arnold Shackleton was still alive today, would you vote for him if he were a competitor in South Australia Raw Comedy
2026. Yeah. Okay. Can't be And worse than whatever they have. okay, take it. I'm gonna let you guess something. And this is an important guess. Maybe one of the most important guesses in the history of humankind. Do you, yes or no, know who hosted Kill Tony tonight? Of course I do. Everybody knows that. Okay. But refresh my memory. It. What if I give you their? Um, what if I give you their initials? Their initials are ST. I'll give you their last name. Talent. Sam Talon? Sam Talent is correct. Nice. Okay. Well, you should know that I beat you 3 games in a row. I wasn't really challenged in any of them. Surprisingly, the one in which I was challenged the most was the one that I got the largest score on any single turn in the game's history between us. And, I've just got to be honest with you. I really feel like I perhaps may be just the best person ever. I was doing a bizarre border iceberg. And let's see how many you know. Wait, border iceberg? Bizarre border incident. Oh, I don't know if I'm gonna do well with that. One of them you will know. I'll start with the ones that you won't know. I'm not going to tell you which one you aren't supposed to know. So, do you know about the COD Wars? What are the COD Wars? Everybody knows about the COD Wars. Are you really asking me about it? Yeah. This is that thing between Iceland and the United Kingdom where, Nice. like, Good though. Nice. about fishing rights in North Atlantic. Yep. Good job Googling it. Probably Googled that, but okay. I don't know what you're referencing, but okay. I'm looking at Fighter and the Kid stuff. T-Fat K. Okay. Well then, good job. KAL Flight 007 shoot down. Yeah. I do know about this one too. This had a senator on it, and it was flying over Alaska, and was allegedly it was like a Korean Airlines flight, something along those lines, and it was shot by the Russians in like the early 1980s. Nice. Yeah, the jet inadvertently deviated hundreds of miles off course due to an autopilot navigation error, crossing into Soviet restricted airspace over the Kamchatka Peninsula and Sakhalin Island, and There's more to this though.
There's the Larry McDonald controversy, which allegedly, like, there might have been this guy might have been killed on purpose. He was a staunch conservative and anti-communist views. Oh yeah, that's what it was. He was an advocate for vitamin B17, Laetro, and spoke openly about it. So that's how he fucking died? Yeah, Well, that's fishy as hell. it is. That's such a strange. Why would they kill an entire plane of innocent people? Well, he also opposed the establishment of Martin Luther King Day. There were a lot of things that he opposed. He was like a very well-known congressman and very polarizing. He wanted to block government aid for homosexuals, and uh, he blocked a bill for legal protection of people advocating for homosexual acts. This was a big one. He was a member of the John Birch Society. A hardline rhetoric prompted his own Democratic district committee to censor him, calling himself a Democrat. He was labeled as one of the most conservative members in Congress, earning a near perfect rating from the American Conservative Union. So he was like the most conservative person at the time and spoke out against the cancer, uh, uh, against the cancer. Um, uh, and his wife said he was murdered. He was the chairman of the National Cancer Society. So his wife said he was murdered. That's So crazy. that's not just, I'm not the one saying that. That's his wife. Okay, the next one, um, the Whiskey War. Yeah, this, believe, is this the thing with, between Denmark and Canada? Or, yeah, Denmark and Canada, um, where they put like there's like a dispute over like an island, and like every year, 6 months of the year, they put. We talked about this the other day. Yes, yeah. No, this was the hidden one, which you know the name of. So yeah, the dispute between Denmark and Canada over Hans Island, which is a small uninhabited rock between Greenland and Canada, and of course they were disputing it from 1973 to 2020 something, and 2022. they eventually, yeah, would both countries, or the Canadians brought maple leaf or something. They brought whiskey and schnapps and eventually split it down the middle. Oh, here's what Larry McDonald. This is why he was killed allegedly. He spoke out against the Rockefeller family, which is the most powerful family in the United States. Yeah, don't do that. Do you know about the Cyprus Green Line incidents? Yeah, this is on the island of Cyprus, which is in the Mediterranean, which is like there's like currently a buffer zone there, but it's like between Turkey and Cyprus, and it's like splits the island in two. There's like a buffer zone, um, and basically, as I understand, the reason why it gets that name, somebody took a green pencil and cut the island in two. I think like some British guy,
and because there was like fighting on the island. Is that right? Um, Seems on point. All right, give me a hard one. Yeah, the Green Line originated as a ceasefire demarcation drawn in green ink on a map by a British officer during intercommunal violence in 1964. It solidified after the 1974 conflict into a demilitarized buffer zone controlled by the UN. The line divides the island between the Republic of Cyprus in the south and the Turkish-controlled north. Sounds like what I just said. Yeah. What are phantom no man's lands? Phantom No Man's Land? Like, No, yeah, no, I guess. I'm assuming a no man's land settlement is just like a no man's land. Or it says phantom no man's land. a lot of times, no man's land is used in war, like in an area you're not supposed to go. And yeah, I know about this. There's the towns that map makers used to make. Actually, a few of them are in Southern California. Basically, let's say I make a map. It's very easy for you to just look at my map and steal all the information. So, what map companies would do long ago is they would put a random city on the map that didn't exist. It was known as a paper town or a trap street. They do this with streets too. And so if you just steal my map, I can take you to court and say that you didn't actually do the exploring there. You just looked at my map. Does that make sense? Yeah. So it's like a decoy. Yeah, but I don't know if that's what you mean by phantom no man's land, but that's what a phantom settlement is. But it's also known as paper towns, and then they also do it for cities, and they call them uh, trap streets. As I previously requested, give me a hard one, dog. Anyway, there's some parts of southern Orange County that between San Diego and Orange County that are got their names because there weren't any people living there at the time. But then eventually they would, and they would look at the map and they would have some phantom name there and be like, oh, well, I guess that's why we live where we live. Okay, the Checkpoint Charlie standoff. Everybody knows about the Checkpoint Charlie stand up. You really asking me about this? You wanted one, so. All right, well, are you talking about the one in Germany? Like, Yeah, it's in Berlin. yeah, exactly. This is where, like, basically, you had a face-off between the Russians or the Soviets and the United States, like 100 yards from each other, at a border crossing in in Germany. Yeah. And it was like a Nice. standoff for like a little more than half a day or so, Yeah, 16 hours. which is a little more than half a day. I mean, I don't know how specific we wanted me to get, but I mean, a little more than Correct. 16 hours. that's a little more than half a day. Yeah, I know. I was affirming what you said. All right, so you have any difficult questions? The Panmunjom defections. Panmunjom defections. Well, the only ones of which I'm aware
are were in. Uh, is this like in India, the Punjab people, and the defection of some? No. I think so. Panmunjom defection. Oh, Panmunjom. Hold on. Yeah, this is in the song. We didn't start the fire. Is it? Yeah. This happened between like 1950 and um, it's a village in Korea where the Korean War armistice was signed in 1953. Uh, yeah. Yeah, but they Good. hold on, let me get the lyrics for you. We didn't start the fire lyrics. The Whedon to start the fire refers to the Korean border village where 1951 to 1951 truce negotiations ended the Korean War. Right. It symbolizes ongoing Cold War tension. Right. The song highlights the 1950s. Panmunjom remains a sometimes violent defection point for North Koreans fleeing to the south. So isn't that what I just said? It was in. We didn't start the fire. Yeah. Yeah, exactly. I'm affirmed from what you said. I'm not exactly. disputing that. Still undefeated at this game. I initially thought you said Punjab. Okay. The Zaliv Terpenia fishing conflict. Everybody knows about the Zerfib perennia. Terpenia. Yeah, exactly. Everybody knows this though. So it is in South Africa, and it was just like a dispute of basically, as I understand. Wrong immediately. Hold on, you're not saying it correctly. Zaliv Terpenia? Z-A-L-I-E or L-I-V Zaliv Terpenia Terp P-E-N-I-Y-A. Hold on. Tarpinya. P-E-N-I-Y-A. Oh, Peniya. Y-A. Yeah. Yeah, dog. This is about India and Sri Lankan fishing. It's the Palk Strait and Palk Bay. I talked about this yesterday on a podcast that I wanted to build a bridge across the Palk Strait. No, this is in Terpenia Bay off the east coast of Sakhalin Island. These incidents reflect long-standing Russia-Japanese tension concerning maritime boundaries and resource rights in the Northwest Pacific. Okay, I don't know what you even said of the first thing. Everybody knows, though, that mm, this involves fishing. Okay, next question. The Hainan Island incident. This is in China? Wait, no, that's Hanoi. Um, unless that's what you're saying, but I don't think so. The Hainan Island incident. Oh yeah, it is China. Um, oh yeah. I remember this one. I was alive for it. Yeah, so there was a U.S. plane that was allegedly like a spy plane. It's an intelligence aircraft that was downed in China, and there was like, I remember in school we talked about like, are we going to go to war with China over this? Like, yeah, I do remember.
Yeah, it was the Hainan Island incident was a mid-air collision on April 1st, 2001, between a U.S. Navy reconnaissance aircraft and a Chinese fighter jet near Hainan Island in South China Sea. It triggered a major diplomatic standoff between U.S. and China at the start of the George W. Bush administration. It absolutely did too. I remember it was similar to what people would talk about during the Cuban Missile Crisis. It was like, oh, this is. I can remember a teacher saying, Vietnam started with the bombing of a with a with a the bombing of a the Gulf of Tonkin incident, and that this could be something similar. And I remember this started a long period of discussion, like when I was really little to when I was about oh like a teenager. The big place that you had to fear was Russia, and then this started China. Nice. Weird dog, but I do remember this one, and it was like surprising. Nothing happened of it. Okay, you want another one? Dude, I'm like 11 for 11, of course. I'm gonna probably botch the pronunciation of it, but the Bussingen and Hockerheim. That's what. Wait, let me put it in the Google Translate and then I'll say it correctly. Let's see. Büsingen am Hochrhein. I almost got it right. Did you hear it? Büsingen am Hochrhein. Is it Chinese? No. Japanese? In Europe. Oh. Are you saying Bussingen Hockerheim? Here's how it's pronounced according to Google. Büsingen am Hochrhein. Büsingen am Hochrhein. Oh, Boozingham. Yeah, that's basically how it sounds. Yeah. Well, you weren't saying it, and I didn't understand your robot. But the Boozingham, is I wait. This is in Europe. Yes, sir. Yeah, everybody knows about the Boozingham Oberheim incident. But okay. Did this involve a bus? Okay. Wait, No. hold on. The Gillingham. This did not involve a bus? No, it's between Germany and Switzerland. If that helps. Yeah, everybody knows that. I was just making sure. This is where I heard their weapon. This is known as the Boozingham. Is it the Boozingen affair?
Yeah, Busingen am Hockerheim. This is when the Hessian troops occupied the German enclave in like around 1849. But it's known as the Wait, who's telling you that? it's known as the Busingen affair or Busingen conflict. Yeah, I had to look it up because I didn't know what Busingen Hockerheim means because I fucking speak English. Okay. Um, an exclave fully surround a German village of Busingham, an exclave fully surrounded by Switzerland. The area's unique status stems from territorial and diplomatic developments between Holy Roman Empire, later Germany, and the Swiss Confederation. Its distinct position has made it a symbol of complex European border history. All right. What's next, Chin? Point Roberts. Yeah, I do know this one. Point Roberts is an area, as I recall, it is around Vancouver. And yeah. This is that Washington. This is in Washington State, but you can't get there from the continental United States or the 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 lower 48. You have to take a ferry there from like Vancouver. Uh, yes, you're describing the right place. Yeah, but this was never like a standoff, to my knowledge, was it? It it's not bizarre border standoffs. It's just bizarre border incidents. Okay, well, what's the incident And though? like the town, and during COVID, the the town was cut off by Canada during COVID as residents had to cross national borders just to reach the rest of their own country. Okay, but yeah, Yeah. I know about But Point Roberts. it is such a weird place where it's like why Why would isn't you that Canada? make this town like very goofy border, super goofy Super border. goofy border. Dude, there's a really good series. It's called How the States Got Their Shapes. And it goes through all 50 states and all their really weird borders. And they go into that kind of stuff. Also, like, there's a part of Minnesota that like juts up into Canada a little bit by the it's called the lake. What are those lakes called? Like not Land Lakes or something? Not Land Lakes, but the border lakes, border waters, and so like the Canada U.S. border is the longest unprotected. It's the longest border in the world. It's also the longest unprotected border in the world, and the one with the straightest line in the world, except this one little part of Minnesota that juts up. And the people who live there aren't many of them, but they like get their mail. Like the mail has to go like north of the normal Canadian border to drop it off or something. There's just some weird shit like that. But I find this stuff to be fascinating as well. Like Gibraltar is a really interesting one. Um, what else is an interesting one? The Falkland Islands. There's a whole war there about that shit. Um, the ownership of Antarctica. That's a fascinating one. It's really interesting. The United States does not have an argument in that one. Like we have an argument in everything, but not Antarctica. Even though we have bases there, we weren't part of the Antarctic Treaty, or like weren't one of the main countries like Norway and UK and Chile, um, New Zealand, I think, and some others.
What are some other interesting ones? Hong Kong, super fucking interesting, and Macau, super fucking interesting. That Hong Kong is at the mouth of the Pearl River, as is uh, Macau, and they were just like the reason why the British had Hong Kong was because of the Opium Wars. Basically, the British got the all of China extremely hooked on opium for like 100 years, and the Chinese tried to fight the British away, but the British won. Just like an incredibly interesting story during the 19th century. Another one is how the Vatican got founded. um like basically there was like a huge revolution in um multiple in Europe. There were so many revolutions in the 19th century in Europe that are never discussed, but basically it was a papal state, and the Pope had like an army that was gonna like kill him, and basically called a truce and was like, okay, I'll do whatever you want, just don't fucking kill me. And they're like, all right, well, you got to give all the papal states and papal lands to like the Republic of Italy, and you get to keep this little part of Rome. That happened in like the 19th century. Just a fascinating story of how that happened. Um, Another one is like I've been to the Vatican. I've been to the Vatican before. I've heard it's small. It was cool. Oh yeah, super tiny. It's interesting. It was kind of wild to see it. It was like, what the fuck is this place? Another There's like this high up balcony in like the ceiling. It had like a walkway, and I was like, damn, it'd be cool to get up there, but I couldn't get up there. one that's fascinating to me is Lesotho, which is completely surrounded by South Africa. It's the only country completely surrounded by only one other country, Lesotho. It's in So Africa, yeah, it's literally in the South heart, Africa. the middle. Exactly. Um, what else is really interesting? There's a place called um, Wait. Can you already counted by one what country? one country, yeah. Um, Okay. Aside from the Vatican, but that's a little different. Those are the only two. Uh, there's another one. Um, it's called. It's a black site, which is like a place the CIA runs. Yo, dog, what's that black site in the middle of the Indian Ocean that's like a British island? It has a weird name. Diego Garcia remains a dark British American secret. It's part of the Chagos Archipelago, British Indian Ocean Territory, which hosts a major joint U.S. UK base. Like, it's a CIA black site where they interrogate people. They did all kinds of waterboarding there. It's fucked up. Um, any kind of exclave is really interesting. Like, part of another country that's in another country. That's fascinating. Um, what else is cool? Like, the city of Istanbul is the only city located on two continents. It's located on in Europe and in Asia. Um, what else is cool? Beijing wasn't always the capital of China. It was only moved there like during the Communist Revolution. I want to say Beijing made capital what year? 1949. And um, why Beijing the capital in 1949? What was it for then? What was the capital before Beijing? Pardon me. And the reason why they made it Beijing, it was Nanjing. That's right. And the reason why they made it Beijing is because Beijing is not on the water. It's like 100 miles inland,
and so it's considered safer than like Shanghai, which is on the water, and Hong Kong, which is on the water, and Guangzhou is pretty close. And what else? Okay, so Taiwan is an incredibly interesting one. Taiwan are like the original OG Chinese, and they're all on that fucking island right now. But I think in the future they're gonna make a comeback and take over their homeland. Uh, just a matter of time. They own all the fucking microprocessors and stuff. What's another interesting one? Um, oh, okay. Here's one. What's the capital of Borneo? I have no idea. Borneo does not have a capital. It's an island. It's like one of the largest islands in the world, but it's shared by three different countries. Um, Borneo is shared by what three countries? It's like Brunei is there, the Sultan of Brunei, um, Indonesia, Malaysia, and Brunei, Malaysia, Indonesia. and it's huge. It's a really big. But like you hear about the Sultan of Brunei, but nobody knows where that is. It's on Borneo, Yeah, and it looks beautiful as fuck there. it is, and it's one of the biggest islands in the world. I think Borneo, biggest islands in the world. Hawaii. Yeah. Borneo is. It depends what you consider an island. If you consider like technically Surrounded by water. yeah, but that could be Africa, Europe, and Asia. So Borneo is the third largest island in the world. It is surpassed only in size by Greenland and New Zealand or New Guinea. Pardon me. What else are cool ones? Well, the U.S. used to have a cool one. We used to own part of Panama, where the Panama Canal zone was, but we gave that up in 1999, 1998, or 1999. And the British gave up Hong Kong around that time too. And it was a big deal. I remember it being on television, the British giving back like this part of land. And I didn't really understand it at the time, but that's how that worked. Um, there were a bunch of them in the United States that are really interesting. Like, there's this part of Kentucky and Tennessee, I want to say, or maybe Georgia and Tennessee. One of the borders where there's a bar on the border, literally on the border, and if you walk on one side of the bar, you're in one state, and the other side of the bar, you're in another state, and like you can drink. Oh yeah, that's what it is. You can drink in one side of the bar, but you can't take your drink into the other side of the bar because the other side of the bar is in Tennessee, which is has a dry county. It's like a fucked up. So you have to go to the bathroom in the dry county part, but you can drink in the wet part. Of course, there's that area by Canada and the United States in uh, like New Hampshire, where there's not like there is a formal like crossing, but you can just like walk around it, and you're not supposed to, but people do. Um, it's very informal, and like that whole area, basically Maine, Vermont, New Hampshire, like upstate New York, like all of that borders Canada is pretty porous in comparison to like your main border entries. They're like in Montana and North Dakota. There's like a huge line where the border is between Canada and the United States, and you're not supposed to cross in between the border areas. If you do, you can get in trouble. Um, the United States has some ones with like our overseas territories and our military bases. So, like, let's say you're born. I don't mean to get into this, but this is just I have to say, Brian Callen, you know who that is. He was born on a military base in the Philippines because the U.S.
because his dad was an international banker, and basically the closest place that he could be born and still be considered an American was at a military base. John McCain, Senator John McCain, has a similar story. He was born in allegedly he was not born in the Panama military zone, but they say that he was so that he could have become president. But allegedly he was born a little farther away, like 100 miles away. Though I don't know that for a fact. Um, what else? Um, there are a lot in Europe, like how these countries got to be like Liechtenstein and Luxembourg. They were like really powerful. Um, they were really powerful, like like kings who lived there, and then like between World War II, World War I, and World War II, like Luxembourg became a thing. But then these countries became really, really wealthy. Like Luxembourg, if you ever meet anybody from Luxembourg, their chances are they're very wealthy. Luxembourg has the highest per capita income of any place in the world. Um, what else are some interesting ones? Like how like Somaliland is like not a country, but it might become a country pretty soon, and like how that all works. I saw this documentary on a guy who was like the ambassador to Somaliland from like England or something, and they were just like, "Yeah, do you want to be the ambassador?" And he's like, "Are you serious?" I'm like, "I have like I don't know what to do." They're like, "Yeah, just just show up. If you can get here, we'll make you the ambassador because we're just starting a country. And when you're starting a country, you don't have like all kinds of international ties. But now Somaliland is gonna perhaps be something. Um, South Sudan became a country. It's like the newest country, but like it'll continue. Djibouti is an interesting one on the Red Sea in Africa. Certainly, how like the Emirates became a country, and Kuwait and Iran and Afghanistan. Afghanistan, but like how all that was like, well, a lot of it was the Ottoman Empire. Um, Another one that's really interesting is uh, like the border between France and Switzerland is like Lake Geneva, and how they work it out. Like they split the lake down the middle. Another one is the Jewish Autonomous Oblast in Russia. Basically, Stalin, after the Holocaust, was like, "Hey, Jews, if you're looking for a place to live, I know you all are trying to figure something out in the Middle East, but we'll give you this little part of Russia, which actually got established. So it's like a state called the Jewish Autonomous Oblast. It has less than 1% a Jewish population, but it borders China. I want to live there someday. It's cold. That's the only reason I don't want to. But I've always thought it'd be cool to be like, hey, we actually made this bitch into a country. Um, that's an interesting one. Another one is in China, just like its relationship with Tibet, and and how China dominates maps. Like China's very smart. They learn the way that you take over that they take over any neighboring countries. Like China hasn't been in a fight in a war that they declared in like 2000 years. Like they don't start fights. They might get into them like World War II, but that's because the Japanese invaded them. They don't start fights, but what they do, and they've had China hasn't always been unified, but they and I shouldn't say 2000 years, but like they've been invaded by the Mongols and stuff, but they dominate the maps. So what they do is they just basically like keep cutting out little places for themselves, which is what they did with Tibet, and now they're doing it with Mount Everest and Nepal. Like before, the border on like Google Maps even between Nepal and China, that's where Mount Everest was, and a lot of times people would say Mount Everest is in Nepal. Like when I was a kid, that's what you would see, and then very slowly it became Nepal China border,
and now China is using their influence to just say that it's theirs. And what are you going to do about it, Nepal? And even like they used like China has built these like hydroelectric dams in basically like literally like Nepal's like backyard, and they're just like, yeah, we own the river, and we're gonna use this to generate electricity from this river. Suck it, Nepal. um, another. This isn't like a border thing, but kind of. Not really, but it's just unexplored territory. So there are some mountains in the Himalayas that are considered religious, and you're not allowed to climb them. So there are some mountains in the world that have not been climbed. Like people think that like all the mountains have been climbed, but they have not. There are some mountains that are considered religious sites and have not been climbed. Um, what else? Some people sneak up. You can do like the Great Wall of China. Like videos of them on YouTube sneaking into like the Great Wall of China and just like keep walking. Yeah, that's one. So the Great Wall of China actually it's like 2,000 miles long, but it actually goes to the ocean and like runs into the ocean a little bit. And like if you wanted to, you could build like a floating bridge and go around it. I've always found that to be interesting. That that's kind of like the weakest point of the Great Wall of China. If you didn't want to just blow it up, is just go all the way to the very edge of it. It goes out into the water, but you can like build a floating bridge and just walk around it. I've always thought that was interesting. Um, there's well, the whole border situation between San Diego and Tijuana is very interesting. Even in LA and Tijuana, like there are a lot of people who drive to Mexico every single day to do business, and it's the most traveled border in the world is between San Diego and uh, Tijuana, and yeah, in the entire world, so including China and Japan and all that shit, it's between Mexico and the United States. And I've known people who would just like to me to go to Mexico is like a big deal. Like I gotta get my passport, and like I gotta call somebody to be like, hey, if I don't come back, like come looking for me. But there are a lot of people who would live in Tijuana and work in San Diego. And some of them would even go to school in San Diego. But because it's cheaper to live in Tijuana, they just live in Tijuana. And so it's like a 45-minute drive, including the border. Now, if the border gets really bad, there's a difference, but there's like a faster way to go through. But yeah, that's the most traveled border in the world along the 5 freeway. Um, what else? This is unrelated, but what have you heard of any absurd like drug smuggling techniques used at the border? Yeah, the tunnels are big, and like people putting drugs in like their spare tires, and people what else do they do? Um, oh yeah. Well, like they make boats out of cocaine. Like the literally the boat is made out of cocaine, and you don't know it because it feels like fiberglass, but it's actually cocaine. Um, there's another one that I've always been fascinated about. So there's like Walmart is in Tijuana, and you could go to Walmart in Tijuana, buy a dinghy, get a little motor there, and just put the dinghy in the ocean, and then drive the dinghy around the U.S. border, and basically land at Trump International Golf Club without too much of an issue. Like, um, we get people all the I feel like they'll definitely like be pissed. yeah, we get people all the time who find boats just randomly on the shore, like almost every day, and then the people have just
made it around the border and they just abandoned ship on the beach, and then they just run into town and find somebody who speaks Spanish and start living here. Another one that's pretty common are There's jets. one. Wait, let me go. I have one. Maybe you're about to say it, but the Rio Grande, I believe, is like the river in Texas, and or there's like one town that's like right next to like this fucking river in Texas on like the border of that and Mexico, and it's like tons of illegals just like cross the river and get into like this one town and shit. Yeah, that's probably Brownsville. Right? Yeah. That sounds. There's Is that next to the river though? I thought it was like what's the river called? Rio Grande or Rio Grande. Is that Brownsville's on the ocean, so when they just like swim on the ocean. Yeah, I thought it was at the mouth of both. Is Brownsville on the Rio Grande? Yes, Brownsville is located on the Rio Grande. Rio Grande. The city sits at the southernmost tip of Texas on the northern bank of the river, directly across the border from Tomorrow's. It is positioned approximately 22 miles from the mouth of the Rio Grande, where it empties into the Gulf of Mexico. Is that what you mean? I thought it was a town that was more north. I'm trying to find a good image of the river. Well, they do it across. Yeah, They do it across the whole border. I mean, it's not just like one city. There's one oh yeah, it's like Eagle. Well, there's Eagle Pass, which is a big border town, and El Paso and Ciudad Juarez. That's a big one. El Paso's like the eighth biggest city in the United States. It's huge, and nobody knows about it. Hold on, it's not eighth biggest, but it's big. How big is El Paso, Texas, in the United States population? If you include Ciudad Juarez, like the whole thing, it's the 22nd largest. It's sixth largest in the state. But wait, there's something more to this. Include Ciudad Juarez. If you include Ciudad Juarez, El Paso Juarez, so combined, it's like 2.5 million residents. So, hold on. If you combine El Paso and Ciudad Juarez, how big is El Paso in comparison to the other cities in the United States with 2.5 million people? Um, so it's like number 4. It's really big. Oh, it's the 5th largest city in the United States, which you don't think about El Paso being that big, but it's got a ton of people there. Another interest. Is it bigger than Chicago? No, Yeah, like no, Chicago's 3rd. but it's fourth. It's fifth. It's 5th if you include Ciudad Juarez. What the fuck? Where's that? It's on the border. It's on the other side. Oh, where's El Paso? It's in the fucking nowhere. It's on the Texas Mexico. The Juarez one. It's the city immediately on the other side of the border. Like San Diego has Tijuana, El Paso has Ciudad Juarez. And another weird thing about El Paso is that it has a giant mountain in the middle of the city. Like the whole city is surrounds a mountain. Is there a legal like border there between the towns? Yes. Like. Yeah. In fact, a lot of times people in the United States will go to Ciudad Juarez for hospital care. It's like, why would you go to Mexico for hospital care? It used to be the other way around, where you would go from Mexico to the United States for hospital care,
but it's because of the price. Yeah. I didn't know that really for hospital stuff too, but I know for dentists, for dental. Definitely, it's a big thing to do in Southern California. Um, all right, other things that are really interesting like that. Um, yeah. Well, there are all the like disputed borders that are interesting. Like, um, well, we talked about it yesterday. The North Korea, Russia, China, that 3 points place. Um, the but that's not disputed as much. What is disputed? North and South Korea, that's disputed. Um, of course, like all of Israel is disputed. We have Cyprus, which is disputed. Um, all of those little city states like San Marino and Monte Carlo, those are all fascinating. They were basically just like really powerful kingdoms around the turn of the 19th and 20th century that were able to hold on to their power, and now they're like the Merovingian dynasty. They're like part of the royal families of Europe. Um, what else? Oh, I think I've asked you this question, but what country has the most amount of islands? Water. I feel like Canada has got to be one of them. I don't know if it's number one, but I feel like it should be number one. Canada is number 4. Oh man, Canada has 50. and Russia. Canada has 52,000 islands. Russia is not in the top. Oh, I think I know this. It's like Finland or something. It's Sweden. it's Sweden. it's Norway. Fuck. Isn't Nor it? Right? Is Sweden and Finland also like yeah, two and three? yeah. Norway has more than 6 times as many islands as Canada. And it's true. What do you consider an island? Like that changes every second that the water comes in and out. So it's. But isn't that fascinating that like a country up there doesn't really have like uh they are, what am I trying to say? They're not that big, but they have so many islands. That's wild. It just tells you about like what um the shit is, the How many landscapes like. bridges they have to build? No, they don't build bridges. Most of them are uninhabited, and they would take ferries otherwise. Uh, okay. Other interesting things: the South Pole is over land, but the North Pole is over. Which country has the most bridges? It's a good question. You should know this because you're the bridge guy. Oh, dog, I'm the ultimate bridge guy. Uh, Norway. Is that your guess or the AI answer? That's my guess. I feel like it could be like China or something. Oh fuck! You don't know the answer. No. Country with the most bridges. China. Oh, boom. China has 960, outpacing other nations. The U.S. has 79,000. So China has more than 10 times the amount of bridges as the U.S. That's incredible. Um, Wait, how many does US have? 79,000. Oh, that's small. Is an overpass considered a bridge? I think so. Really? I consider it that. But that's a good question. Okay. What do you consider? I hold on. It said overland bridges.
No overpass. Wait, road bridges. China has over 1 million modern bridges as of recent counts. Wow, can you imagine that? Like, that's one bridge for every, like, 1,000 people or something in China. That's wild. Have you seen some of those Chinese bridges? They're like they're like over like giant valleys. Like, they're freaky looking. I don't know Yeah, how, yeah, you know what yeah. I I have mean? seen that. They're like, how Yeah, the fuck? I mean, like, the Golden Gate Bridge is cool, and like, I've been on it, and it's high, but it's nothing in comparison to those. Those are like, dude, like, those are like connecting two mountains, which is wild. Um, okay, what else is a cool thing? I mean Uh, the U.S. has some good bridges too, though. Nothing like that though. Nothing like that. And we haven't built one like that in like a long time. Like, they're rare. We can't get our shit together to do that kind of infrastructure. China just goes. Um okay, what else is a cool border thing? I could It's like look. they were trying to make like some crazy ass bridge in like Hawaii or something, or like tunnels and bridges through Hawaii. That'd be baller. I'm down for that. Um okay, I say this stat all the time with Zoot, but Honolulu is the largest city, over 1 million people. Or Honolulu is the largest, most remote place. It doesn't have over 1 million people though. Maybe over 500,000. But the one that has the most, over 1 million, is Perth. Uh, Perth is the most remote large city in the world aside from Honolulu. So basically, if you're in Perth, you're farther, or well, I should say, if you're in Honolulu, you're farther away than you can be from anywhere else in the world to a large city, and still be in a large city, which is pretty fascinating. Um, oh, what else is a cool one? Um, there's a place in the on the border, I think, of uh, it's like along the, it's somewhere in the Midwest, where the state has been cut off. Part of the state has been cut off from another part of the state. I think it's in like Kentucky and Illinois or something. Like, because of the Ohio River, there's like an ox. It's called like an oxbow, um, part of the river, and and in order to go to get into that part of the state, you have to go into another state. Like, you can't go to a part of the state from your state. It's an exclave. Um, Another one is, there used to be a city at the convergence of the Ohio and the Mississippi rivers called like Madrid or something, or no, Cairo. And but because of flooding is no longer there, but it's like it used to be a really good place to have like a city. Like, wherever you have rivers that meet, or like meet the ocean or whatever, that's a really good place to go to be, because there's fresh water there. Like, that's why, like, New York City is where it is. That's why Los Angeles is where it is. Los Angeles is not on the ocean technically. Well, it is, but that's a modern thing. Los Angeles was founded like 20 miles inland, because that's where there was fresh water. It's not like it was just founded on the ocean, because there wasn't water there. It was like founded inland. But like, Shanghai, that's at the mouth of the Yangtze River. Hong Kong's at the mouth of the Pearl River. Um, like, Baghdad.
Baghdad is close to the meeting of. It's on the. It's literally on the Euphrates, and like the Tigris is really close. It's pretty close to what used to be uh, Babylon. Like Istanbul was Constantinople. Constantinople was Byzantium. Um, those are all the same name for the same city. Um, what else? Like Gibraltar's a fascinating one. Basically, there was this plan by this admiral, this British admiral, in the like 19th century or 18th century, and it was called the Great Choke Point Plan, where because the British dominated with their navy, they basically said there are some checkpoints in the world that we're going to control, and we're not going to let anybody else control them. Let me look up the name of that bitch. British Navy Great Choke Point Plan. It was called the Guick. Yeah, no. Churchill's grand strategy. Um, Greenland, Iceland, and United Kingdom. No, it's different than that. Great Choke Point Plan. Choke Point. Five keys of the world: Strait of Dover, Straits of Gibraltar, Suez Canal, Strait of Malacca, Cape of Good Hope. This was Admiral Sir John Fisher's concept. Anyway, my man, I can't believe you allowed me to talk for another hour. Do you have any more iceberg things? Yeah. I mean, do you know about the Dog, Siachen Glacier conflict? yeah, I know about all of that stuff. However, it's time for me to go to bed. And so I think that it's time for me to go to bed. All right, all good. Peace out, friend. Okay, so tomorrow, what are we watching? Tomorrow, what are we watching? I don't know. We'll find something. All right. Do you know who Ernest Shackleton is? He's the guy who went to Alaska to explore why the polar bears are melting. Are you serious? Final answer. All right. So get ready for 30 minutes of unadulterated, unmolested Fighter and the Kid talk. No, you're tomorrow. Tomorrow watching it. We're watching the Fighter and the Kid. Dude, it's so bad, though. That's a waste of our time. I refuse to allow you to watch it. No, absolutely not. I'm serious. I will not watch that show with you. Our time as friends is worth more than that. We could be watching a documentary or something. If we were gonna watch anything, it would be one of the fan cuts of like the best ofs. We can't just watch their thing. It's so bad. Okay. I got bored with the fan cuts too. After 5 minutes, but all right. After 5 minutes? After 5 minutes? Yeah. Did you join the Fighter and the Kid subreddit? Yes or no? I'm in it, unfortunately. Yeah. And I'm in the North Korea subreddit. hey, you know what you should do is join the Borders subreddit if these exclaves and shit are interesting to you. They're fascinating. They get like people. They'll be like, "What's life living like here?" And somebody will be like, "Oh, I live there. I was born there, and this is what life is like." And they'll be like, you live your whole life thinking that you're from one country, but you're really treated like you're from another country. It's really interesting.
Okay. We'll explore more Reddits tomorrow. They're called subreddits, dog. There's only one Reddit. Get it right. You don't understand, sir. You don't understand. Hey, do you understand yogurts? Yeah, that was a wicked move. And I hope you took a screenshot because you're never gonna hit anything even close to that. I did not take a screenshot. Hold on. You got lucky. Hold on. Extremely Hold on. serendipitously lucky. Hold on. One time. I did not take a screenshot. I was too happy celebrating. Do you think it's too late? Yeah, I almost took the screenshot for you, but I'm like, oh, obviously you're going to take a screenshot to get that framed on the wall, because that will never happen again in our lifetime. Dog. Guess what? I've got a screenshot of it. Did you know you can go back into the game? Yeah, but you didn't see, like, you didn't screenshot the 93 points thing. You screenshot the game. Doug, why do you say 93 points? It was 92 points. That was 93. Oh, yes, Dude, I didn't know you could go to 3 and you can see. No, but you can. I played yogurts. I see it. Do you want me to send you a screenshot? Oh yeah, no, I do see that, but I wanted to see like where it says like all the points on top. You can see the board, yeah. No, not just that. You can see, go to history. I'm looking at the board that says yogurt. Dog, I know what you're saying. Go to the 3 dots and it says history and you can see. Like that's a new thing. What 3 dots? At the very top. 3 dots. At the top. I know I like yelled at you. I was just kind of being funny. Go to the 3 dots in the upper right corner, please. Of what? The literati thing? Yeah, of the game that we played. Oh, okay. There we go. Now go to I see history. it now. Now, Oh, nice. now do you see where it said 92? Yeah. Do you It doesn't look as cool screenshotting that, though. Well, Yeah. it's provable for the people of the future. But you know what is a disappointment to me, in all honesty, is knowing that got a 35-point bonus. So it's not my biggest. It's my most amount of points, but it's like not my proudest play. Pyrex is my proudest play. Perhaps maybe there was something else that was a little bigger than that, but because Pyrex was like 66 points or something like that, but didn't get the bonus. But 90. Do you think anybody will ever get over 100 points? I'm sure it's possible. In like the professional Scrabble channel that I watch online, they like rip like crazy points. But I think it's different scoring, so it might be easier. And also, I think the board of Scrabble is different. It is. I think you get one per tile, right? You think they get 8 tiles? One extra tile, which opens it up a lot more. They get bored with 1 extra tile? Yeah, they draw 8 tiles, I think. We have to look this up. I think there's only 7 tiles that you get in literati. I guess I can verify that with the yogurts play. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, you only got 7 tiles in literati. And Scrabble, you get 8. And in Scrabble you get 7. The total set contains 100 tiles. 98 lettered tiles
with point values and 2 blank tiles. What are you talking about? That was right. No, you start with 7. Oh. Okay, well. I don't understand Never how. mind. I don't how. I mean, I get, but it's kind of like a workaround that Literati just changes the board and keeps all the exact same rules as Scrabble, and somehow that's a different game. You're the person who says you can't like patent software because you just tweak one line and it's different. So That's true. I mean, That's true, dog. All right, I can talk to you all night, which I have, and I don't want to get into the fighter and the kid, but just know that there are very exciting things coming about for the fighter and the kid. They're moving to a new studio. There's kids t-ball we have to hear about. It's Brendan Schaub's. She made a TikTok or an Instagram about this. She's so excited. May is her birthday month. It's Cinco de Mayo. It's Mother's Day. It's Mexican Mother's Day. It's their anniversary. How amazing is that? that is amazing. All right. All right. Night, night. Keep your butthole tight. Peace. Shout out to Ryder Yogurt for 92 points. What's that guy cackling about? Probably pissed off that fucking dome's in that spot. Worst stream ever. Are you pissed that dome's there? I mean, it doesn't really fucking bother me, but if everybody wants to move in a safe way, we could do it, baby. Look at this move. Come on, you little bitch. Dog, what is this? This guy is. Oh, don't tell me it's those fucking guys on carpets. Is it? Oh, man, I want the guys with the fucking hats, not the carpets. Worst stream ever. Worst stream ever. Stephen Brody Stevens. Yes! Count it! Bing, bing, bing. Bing, bing, bing. Shalom. Hi, everybody. Wow, look at this. Live from the main room. 400-seat capacity. Capacity in this room. 400 seats, and we are live. See, what's funny about that is there's only like 60 people here. Hi, everybody. We're talking to the podcast people right now, and our friends at Ustream and on Periscope. Live audience, make some fucking noise. This is Monday night. This is the craziest show in the world. On a scale from 1 to 10, our episodes lately have been on a level 75 craziness. We met Ichabod and, Jesus. Anyway. Brian Redband is to my left, everybody. Fresh back from New York City where he represented. That's right. Hung out with the Skate Fest out there. Big J. Okerson. Did you see Big J. Okerson's new special? Yeah, it's unbelievable. Comedy Central. Go get it. Find it. DVR it. Hey everybody, head on. Keep getting them to make noise over and over again until it feels like a show. What did you do this week? Anything exciting happen for your old Instagram? A bunch of crazy stuff, but it's boring. What I can say is this: I'm going on tour, everybody. I'm going on tour. They say that if you call it a tour, more people get excited about it. I mean, I've been going on the road like every weekend forever anyway, but now I'm calling it a tour. That's right, you sons of bitches. It's coming. More about that soon. The dates have already gone on sale. 20hinchclub.com. You guys ready to start tonight's show or what? Our house artist Ryan J. Ebel has started drawing tonight's episode with a blank sheet of paper. And let's
shit ton of comedians are here. Shall we bring up the band, Brian? Sure. Every single week, we have a band here on Kill Tony. They're the Kill Tony Band. We are huge fans of them, and we know you are too. Here they are, ladies and gentlemen. Pat Reagan, Jeremiah Watkins, and Joel Jimenez, everybody. It's Reagan and Watkins. Reagan and Watkins. There goes Josh Martin, by the way, out of nowhere. Fuck yeah, here they are, Reagan and Watkins, the band, ladies and gentlemen. I'm singing it here. This party's about to get started. Their mouths are cold as fuck right now. That has the upper half. Full commitment. The ring of nipple hair that Jeremiah has around his nipple really makes it. Rebelli, you make it sweet. You make it enjoyable. I'm sure your parents and everybody that's around you, that such not has see that you bring the joy and happiness. And what comes with the Tory Look like he has dark. But the blessing that you have, to look at yourself and say, I am the Areolas. bring terror to so many people. I see children in the corner. I see children, I see adults. I see every type of Jew. This is maybe Shemada, really Torah. It's something so incredible. You're not going to see it in this world. But it's something. Listen, you do have low-hanging nipples, Jeremiah. If there's one thing. We learned from this fancy intro you guys came out with. By the way, they came out in swim trunks with drumsticks and a boogie board to the song Heat Wave, because believe it or not, there was a heat wave here in Los Angeles. Guys, it is hot outside, and boy, are my arms tired. I'll tell you that much. Yeah, your nipples look pretty tired too. They have gone down. They've gone down for the night, down to rest. that sounds like if you ever want to have a spin-off. Just want to say before I give it to Rebelli that your wife and your children, the whole team that's upstairs over there, I want to say thank you to you guys for being behind everything. Without a team around you, here we go. Solo Cabiniana, Magata, Pushma. I've been
מספס מרדכי, איזה זכות. רב יעקב לבש, רב יעקב עצמו, איזה רגש. של גויה. רואים בספר הזה שהוא קיבל ביחד עם הזמין של שבוס, שעכשיו שרנו. הזמין שני, הזמין בעומר, בנומר לא. שגויה, שגויה שיגעת, שהשירים שלך, שהזרם שלך, ינפק, עולים, ימשיך לרפות, יעלה את כל החבר'ה שצריכים להניע, וגם את האלה שלא צריכים, זה מעלה את כולם, שתמשיך לזכות לעשות את זה במוזיקה. ושיום אחד תזכה להיות חלק וואי, עושה דתם. בעצם שבעונה זה בספר, בתבואה ככה, בתמנה ועשת כל החלטון, בבת המיני, בעונה זה שבוע הצפות ולשלום. אמנות, אמונה בת לסור, בקטנציה של אימה, לפני שנתיים, בת המיני. בעונה שהיום, בגלל שהסביר בעצמי, בת המיני, בבוא ישראל. זה לא זכות, רגש. לא יודע כשיעקב יצא מאלבום הראשון שלו, זה כאילו שיש לי מאוד מאוד חולה. ודיברתי שנתיים איתם זה, ואני כל פעם לא יודע, סורלת, כמה כל שרטס, זה מאוד מאוד חולה. ושכן אותי שנתיים, רציתי לעשות שבועיים, זה שראיתי במקפה, ולפחות השיר ששר לעצמי. זה לא, אני זוכר, אצל וויינהאוס, קוראים להם וויינהאוס, תקליפו בווידאו שם. לא, אבל מה שאומר זה שעות, עוד להם על זה. אתה לא יודע כמה שעות. אני חושב שאני גם, אתה יודע, להרבה אנשים בדרך, זה השיר שאני לא אוהב. זה שיר שאני לא יכול לשיר בה. זה רק שאני יכול לשיר, זה לא משהו, זה אחר לא שומעים שיר. שרקויה, אתה שיגעת. תסגיר את הסיפור שלך, תגיד לי יעקב. אתה נותן כמו שיעור, נותן כמו שיעור. שרקויה, זה היה לו סיפור, לא, יש לך לא, סיפור שלך שנכנס לזה, הבן שלך, לא, מה היה? תסגיר, בטח, זה מה, זה מה שזה היה, זה שיעקב לא מתקופר. אוקיי? אתה סיפור. דיברתי. מי שרוצה, זה עכשיו כמעט שעה של טוב שהיה לו מספיק כל אדם עכשיו, אבל גם לא כל כך אנחנו רוצים בעצם בדף בין רוב המקראים בוא מראה ולא אמינו 18 שעות ולמטה לא, כן? לא מראה, לא היום, מי שלא למד פה, Hey, this is Ribbon, coming to you live from the Road Guinness Comedy Store Game Room. We're brand new episode of Kill Tony Volume 4. Give it up for Tony Henschel. Yeah, hi everybody. Wow, look at this. Live from the main room. 400 seat capacity. Capacity in this room, 400 seats, and we are live. See what's funny about that is there's only like 60 people here. Hi everybody, I'm talking to the podcast people right now and our friends at Ustream and on Periscope. Live audience, make some fucking noise! It's Monday night. This is the craziest show in the world. On a scale from 1 to 10, our episodes lately have been on a level 75 craziness. Yeah. We met Ichabod and, anyway. Brian Redband is to my left, everybody. Fresh back from New York City, where he represented.
That's right. Hung out with the Skate Fest out there. Big J. Okerson. Did you see Big J. Okerson's new special? Yeah, it's unbelievable. Comedy Central. Go get it. Go find it. DVR it. Then find it on the internet. Then watch it again. Yeah. Hi, everybody. How's it going? Just keep getting. I'm going to keep getting. And then to make noise over and over again until it feels like a show. What did you do this week? Anything exciting? Anything happened for your old Hinchler? Bunch of crazy stuff. But you know, it's boring. What I can't. אז עושים שני הלחמים. דרך אגב, בעזרת השם, אנחנו עובדים על זה שנביא את הסיידר, במקום שאנחנו נדרך אליו, נביא אותו לכאן, אולי נשאיר כאן את החדר שלהם, ונעשה את הלחמים, שאנחנו יכול איתו, את המקונת, וגם משהו כזה. כשאני הייתי שם, זה היה מאוד הייתה שתחזור 8 קילו, זה משהו צעיר. Okay. Says this. I'm going on tour, everybody. I'm going on tour. They say that if you call it a tour, more people get excited about it. I mean, I've been going on the road like every weekend forever anyway. But now I'm calling it a tour. That's right, you sons of bitches. It's coming. הספרדים, הם ממש נותנים את המחסה שקל, את הכסף. כמה זה היה שנה שעברה? זה 40 שקל. שנה שעברה. 30, זה נשמע שמאוד, זה עוד 40. אז מה אתם עושים עליי? אז הייתי ככה ב4 שקל. השנה זה 80 ל-100 שקל, בין 80 ל-100 שקל. בדיוק. זה עוד דבר שכדאי להיות אשכנזי. יש כמה דברים שזה כן, גם לכאן. כמה תימנים, משלמים להם. יופי, תשמע, אתה נהנית מהשירה? את אוהבת שוויקי? הרבה או לא? אני שאלתי לדעת. אני כנראה קראתי, תודה. זה היה משהו טוב? מצוין. אנחנו ממשיכים הלאה. Ja, das Feuer, schon in der Feuer. Immer Feuer. Es ist nicht da. Kollega, wir unter der Masse schätzen. Ich schon mal auf die aber mein Feuer. Also wir unter oder wir sagen, ich soll die Macht auf die Oder ich soll heute. Aber ich ja Sport. Das ist alles doch schon gut da. הכהנים, יש לי אפשר שהיה לו גיל סבוכת וסבוכת. דוחות מחסקויים כל הגיל לסבוכת. כתוב בפסוק, שאם זה מונחה של כל אלה מצפה לסבוכת, הכהן לא יכול לאכול סבוכת. אז הכהנים ככה, או יכולים להיות שני הלחם של לחם הכהנים. יש תרופות, כמו הלחם הכהנים, כולם יודעים שהכהן נותן ללחם הכהנים, כל שבת מקבל את לחם הכהנים. את השני הלחם, בשבועים, גם הכהן. את לא אומר, גם את זה. שלא נורא. אין לכל. בכל מספיק, שם לכל את זה. איך הוא יותר לכם לכל. לכן, כל אומר הכהן לעצמו. מה נסתר? זאת אומרת, חייב להיות, אנחנו לא נתן לשיחה. אנחנו לא נתנו את ה-11 שקל כדי לקנות את הלחם הכהן, ולכן אנחנו יכולים לאכול את זה, זה לא שלנו. אם אנחנו שילמנו את זה, אנחנו לא נאכול את זה. אני אומרת, אני לא אומר ככה, אני שומע אליי. אני שתי הלחם לא טוב. שתי הלחם שאנחנו מדברים, זה היה מהצמס. אמרתי כבר, תמיד אני יכול לסבל סלמה, יש פעם יחד קורבן של שימורס, או חבר ולאחנו, וידאו נגענו ויעד לאחנו. הרי תמיד כל יכול להגיד, או בכל דור, זה יכול לחיים. אז גם כאן. כי כאן זה לא נחשב לאכול. זה נחשב כל דבר, זה נחשב חלק מהקורבן. למה הכל נותן את הלחמים שבאים מהקורבן? כי זה נקרא הכל, זה לא נקרא מלחם. גם כאן, בעצרת, זה נחשב עצרת, זה לא נחשב מלחם. לכן, זה נכון. אז זה נכון להיות שתי הלחמים.
אז זה לא נחשב חלק מהצמד, זה לא נחשב חלק מהטוידות, זה גם בפני עצמו, איך קוראים לזה היום? מלכות. ומלכות זה לא נאכל, צריכים לסרוב את זה. אבל כתוב בטוני הימים לכל, כתוב כמו שהוא כן אוכלים. אז להחמיר או לעשות, זה היה שמביא את השני לחמים שלה, או משמעות של הצמד, זה רק לא כאן את זה. או מלא הבית, לא בכל ישראל סרע. לא. אומר הבית, שכבר כאן לחמים שבאים ביחד עם הצמס. אשתו, מכל המדף, אז שוקי, זה בא עם הקורבן, זה לא נחשב כלל לפש, לפש לא יש לביא כמות כמו שליד הלביא כמות שזה לא נכון. את השני החמים שבאים ביחד עם הצמס תמיד נקראים מלכות. שנאמר בהכנסת מלכות מהאדון של השם. זה הלכת שעברים פה ולכן זה שונה בכל דתיים ולהיה הוא לא יודע, כמו בגלל זמום הבאים מסריק לעשות אני כמו לאלו שלי Hey, this is Ribbon, come to you live from the Road Famous Comedy Store. משאיר את זה כל הלילה כמה שאלה הגבורה, כמו אלה שיידה ומונה אם זה להקלידו אז משהו בצורה A brand new episode of Kill Tony Volume 4. אז הרבה זו לא תירוץ בואי לא מצריך זה בא עצמו לסרוק את זה אז למה אתה לא קורא בצורה בואי לא מצריך ואני חושב למה זה לא תמיד שימצאו את זה For Tony Henschel. אין לך זכות לסרוק משהו אתה יכול לבשל לא אוכל לא בנפש אבל מה אתה שורף דברים שבביום זה איסור אבל הבאי זה לא קנה טובה למה? יש מקומות בתורים שכן שורפים ביום מתי שורפים ביום זה? לא רגע כולה אף אחד רק אף לא ביום שורפים משהו שאי אפשר לאכול או ביום כיפור הרבע השני שני רבן תקד כן, כמו שאת שאלה וכמו שמעת כמו שאמרתי כולם יכולים לענות חוץ מהארץ ככה אמרתי לא הייתי את הצבא חוץ מהארץ לא חשפה כן או להגיד סוסו בסרטינו אפשר לשרוף ביום זה המצווה שלו לשרוף אותו ביום לאחר הפעם עשור שיום הכיפורים הוא נכנסה ששורפים ביום כיפורים הנה יש את הפסק סרייפה שיש מקום ששורפים אלא מה במסמצים ושנים הסתמנו לכל שמח אותם הסיבה היא שמחכים כל הלילה למה מחכים כל הלילה? מכיוון שאתה לא מחכים כל הלילה אולי מישהו מתפסים אתה לא מצאת מישהו מתפסים מוצאים את הכבש ומוביל את זה לביסה אז אל תמהר לשרוף אומר לי הבא יתן כל זמן הקרבוסו בסדר אז אל תשרוף עד שקיר אבל הבוסו ונצרבינו קצת אחרי שקיר תשרוף מה תצרוף נגוד כל הלילה אבל נגמר אתה צודק אפילו צרוס אינם ניתון לצור הזה הקרבוסו אין הכנה הכוונה זה עד לא לחכות כל הלילה מיד אחרי שקיר תן לו הזדמנות לעבור קודם, זה היה מדי ספר וסיפורי הרבה את האנשים שמביאים מחסר שקר עכשיו יותר, יש מיליוני האנשים שבאים בעיקר זה ה-13 סביבות האלה כאילו שופרות כך לחדתי, זה אוקיי something you want עוד פעם היה התחילה השתי הלכת שדאגנו לבד שלי האחרון גם במשרדים נגמרו עכשיו אם אפשר לאכול את זה למה צריכים לחכות כל הלילה עוד אמר זה לא אפשר לאכול את זה אז למה סופר Hey, this is Ribbon, come to you live from the Road Famous Comedy Store.
of Kill Tony Volume 4. Give it up for Tony Hinchcliffe. Yeah, hi everybody. Wow, look at this. Live from the main room. 400 seat capacity. Capacity in this room, 400 seats, and we are live. See what's funny about that is there's only like 60 people here. Hi everybody. There's more than 6. I'm talking to the podcast people right now and our friends at Ustream and on Periscope. Live audience, make some fucking noise. This is Monday night. This is the craziest show in the world. On a scale from 1 to 10, our episodes lately have אפשר, מביאים את העולים את החיסון לבד, גם שתי הלחם נותנים לבד, ומלא, בא לקום להכיר על שתי הלחם להכיר. זאת אומרת, סליחה, שני דברים נפרדים. הביקור באים לפני עצמם, בלי הקורבן גם, הלחם זה בא בלי קורבן לפעמים. וכשזה בא בלי קורבן אפשר לאכול את זה, כמו שאנחנו אוכלים, ביקורים. been on a level 75 craziness. We met Ichabod and anyway. Brian Redband is to my left, everybody. Hey, how's it Fresh going? back from New York City where he represented. That's right. Hung out with the Skate Fest out there. Big J. Okerson. Did you see Big J. Okerson's new special? Yeah, it's unbelievable. Comedy Central. Go get it. Yeah. Go find it. DVR it and then find it on the internet and then watch it again. Yeah. Hi, everybody. How's it going? Just keep getting them to make noise over and over again until it feels like a show. What did you do this week? Anything exciting happen for your old Hinchcliffe? Bunch of crazy stuff, but you know, it's boring. What I can say is this: I'm going on tour, everybody. I'm going on tour. They say that if you call it a tour, more people get excited about it. I mean, I've been going on the road like every weekend forever anyway, but now I'm calling it a tour. That's right, you sons of bitches. It's coming. More about that soon, because the dates have already gone until TonyHinchcliffe.com. You guys ready to start tonight's show or what? Our house artist Ryan J. Ebelt has started drawing tonight's episode with a blank sheet of paper, and a shit ton of comedians are here. Shall we bring up the band, Brian? Sure. Every single week we have a band here on Kill Tony. They're the Kill Tony Band. We are huge fans of them, and we know you are too. Here they are, ladies and gentlemen. Pat Reagan, Jeremiah Watkins, and Joel Jimenez, everybody. It's Reagan and Watkins. Reagan and Watkins. There goes Josh Martin, by the way, out of nowhere. Fuck yeah, here they are, Reagan and Watkins, the band, ladies and gentlemen. This party's about to get started. Their mouths are cold as fuck right now. Pat has the upper half of a Trump. Full commitment. Wow. The ring of nipple hair that Jeremiah has around his... לא קדוש, עד שהוא ישחוט, לגמרי לשחוט, והשחט עדיין בית העין הדברים. נשיא, בנוסף כתוב, וסוחי יעשו זבח שלומים להשם, עשה למעשה. וסוחי יעשו זבח שלומים, זבח, מה זה לשון של זבח? זבח הוא שקיטה. וסוחי יעשו זבח, בלי שקיטה, שלום להשם עשה למעשה. ובאמרו, לשקיטה מכך, זה אומר לנו, שמה מתדש לך על זבח, השקיטה מתדש. וגם בשיקול זה אותו דבר, השיטה מתדש. לא נרשים הבן של ג'ימר, אותו יובר, יעשו. Really, yeah. Makes it look like he has dark areolas. יעשו כל הסיוע, מה אתה רואה? כן, כל הסיוע זו. מה? Those
you do have low-hanging nipples. Yeah. If there's one thing we learned from this fancy intro you guys came out with. By the way, they came out in swim trunks with drumsticks and a boogie board because to the song Heat Wave, because believe it or not, there's a heat wave here in Los Angeles. Guys, it is hot outside, and boy, are my arms tired. I'll tell you that much. Yeah, your nipples look pretty tired too. They have gone down. They've gone down for the night. Down to rest. That sounds like if you ever want to have a spin-off band, Jeremiah, that sounds like it. Jeremiah and the low-hanging nipples, live at the Velveeta Room. Oh, it's a hot one. Yes, it is. It's scalding out there. You know how hot it is? How hot is it? So hot, I took an Uber pool. Guys, that's a good one. That really is a good one. Guys, come on. You really caught me off guard with that. Really caught me off guard with that good joke disguised and delivered as a bad joke. That's the way Pat Reagan does it. Wow, Jeremiah, look how unhealthy you are. You are really surprising me. Look at that gut. He hides it so well. Every time he laughs, it crawls over his groin. It flies back up again. Look at that bounce. It has its own pulse. Not only is there a heat wave, there's obviously an earthquake. Ladies and gentlemen. Oh my God. That belly button is off the charts when you laugh. Damn. I don't think I've ever said the words that belly button is off the charts, but it's going down tonight. I've never heard that as a description for my belly button. That's because you don't wear you wear shirts more often than not. Tonight's a little fucking revelation for you. You know what I mean? This will give you some influence to get in the gym. And You don't even drink, though, so that's not a beer belly. What is that? Dude, I like pizza, man. yeah, he does. Pizza belly. I love it. Joel Jimenez on the percussion, ladies and gentlemen. Where's Josh Martin? Josh, are you around? Josh? That's how you respond. That's how you respond on a live podcast. Just comes down from a string in the ceiling. Yes, you rang? Sure. You can tell Brian's coming back from a 5-night hangover in New York City by his timing on the sound effects. Josh, are our guests here? Yeah. All right, well, this is fucking awesome. Shall we meet tonight's guests, ladies and gentlemen? Huh? Believe it or not, it gets even better than this. Every single week, I have two of the funniest comedians in the world on the show. This week's no different. Two of our finest guests ever in a special guest Hall of Fame episode. Put your hands together for the greats. Dom Irera and Ian Edwards, ladies and gentlemen. Here we go. Dom looks like he's dressed as part of your guys' band tonight. Dom, I really need Edwards. Hi, Dom. How's it going, buddy? How are you? Nice. These on? I was just running, and I stopped here. I've been running all day. It's really a good feeling. I try not to dehydrate, and I just keep running until I stroke. Jeremiah, take what Dom's telling you as a piece of health advice. Start running now so that when you run later. Okay, Ian is here. How you doing, buddy? What's up? What do you think about this band? What's going on here tonight? It's terrible, man. It's just terrible. Why do I feel like you two bought those bathing suits together at the same time? Yes, we did. I love it. Is that CVS? Where did you guys target? What are we looking at here? That looks like I love the Jeremiah's shorts. If you look, they actually have strings around the thigh so that he can adjust the Belly. They look like women's swimsuit bottoms from the 50s. Yeah, it looks like some kind of like green room wallpaper or something like that. I feel bad for that saxophone. Why? Take a picture of the selfies. All right, I will.
I do, you don't. There he goes. I mean, the outfit's doing a lot for your humor. You guys ready to start this fucking show or what? I know I am, guys. We have a bucket that's filled with comedians. Over 50, 40, some, or whatever it was, comedians signed up for the chance to get pulled out and do 60 seconds on this stage. Comedians, you do 60 seconds is a weird sound of a kitty. You can barely hear that little kitty. Why don't we listen to it one more time? There you go. That means wrap it up then, or else you're going to bring out the angry West Hollywood bear. There you go. Live from Orlando. Here we are. It's not that bad of a joke if you do it on the fly, guys. I know that the comedians are like, whoa, I don't know. Fuck you. It's like if I had like a week to write that. If Brian's like, hey, I'm going to do it. You're blowing all the good sound effects from the top of the show, by the way. Every one of them. I don't know if you realize this. It's all going to be callbacks now. So, yeah, they do 60 seconds, and then we talk to them about anything in the world. Some of the most interesting people on the planet. There's a lot of media clubs here. 2 more Kill Tony people just got hired here. One of them being Jessica Wellington. Yeah, the first female. The first female door guy. We live in a special time, ladies and gentlemen, where barriers are being broken one after the other. So, Jessica Wellington, the first ever female door guy at the Comedy Store. I don't know. She's out front, actually. She's working today. Yeah, she is. She's protecting us? Yeah. I feel safe. Let's do it. Let's do it. So here we go. I'm gonna go to the fucking bucket. You guys ready to start this show or what? Guys, a lot of shows say anything can happen. This show, literally anybody who signed up gets pulled out of this fucking thing. So anything can seriously happen. Let's get into this shit. Ladies and gentlemen, this is Kill Tony, live from the main room at the Comedy Store, episode 160 something. And your first comedian going up. Make a lot of noise, everybody. Wow, this is a guy that actually used to work here and doesn't work here anymore. Always funny. Put your hands together for Jamie Salita, everybody. Hey, thank you. What's up, guys? Can you hear me? Perfect. Moment of truth. I love pussy. Thank you. I just wish I knew how to fit it in my ass, that's all. I watched this documentary about trans women in the Philippines. And basically I learned the operation, and you go from male to female. You have to insert a giant tampon regularly. Otherwise, it's just going to shrink up and close on you. I know, fuck that shit, right, bro? Hell no. That's when I realized I'd be the worst tranny ever. It's worse, because I don't even remember to take out my contacts when I go to bed. I don't even remember to plug in my phone when I charge it at night. There's no way I'm going to remember to plug in my pussy every fucking night. Because I guarantee I'm going to wake up each morning like, shit, my pussy's on 0%, y'all. She's in the red. There you go, 60 seconds, Jamie Salita. Here he is. Jamie, I love your style. Now, you worked here for how long? Do you still work here? No, I worked here from like 2010 to 2013. Where do you work now? So I'm working with a friend as an assistant. So yeah. What's the most dicks you ever sucked in one day? That
That was my next question. Ballpark figure. Just like 0.001. I have sex that irregularly. Doesn't happen as much. It doesn't sound like it, Jamie. You have the voice of a guy. Now, You have the voice of a guy that has a lot of sex. Thank you, Ian. Thank you. now I remember. Still likable. Yeah. Now I remember you doing back when I would see you a lot, because I would host the shows here, and you would go up as an employee in the other room. And like I remember you would always do like a lot of like really dirty, like a lot of jokes about like butt fucking and like penises and butts and butt shit. It hasn't changed. And now you've moved on to full tranny holes. Like you're really the first person to cover a tranny hole that I've really heard. Like really describe it, because I had no idea about that tampon thing. Yeah. לשמור על זה שהיה לו כוונה לא נכונה, במקום לחשוב שזה שמוס, אני לא אפשר שזה פסח. שאומרים לו, זה טוב, אבל לא שמוס, הוא לא תנקש שם. וזו רק טוב 3 כל ישראל הדתר, מה הוא באכילה? בוא נראה. מה היה כאן? אנחנו רוצה לראות? לא. כן, הנה. And the first thing I thought was like, you know, the whole reason why you put a tampon in is something called a period. If that thing's forever, then it's not really a period. Thank you, Joel. Before I hit the punchline on that one, thanks for giving me a shot there. Oh my God. That was awesome. Dom, this is your first time on the show since we got a drummer. What do you think about this? I like it. Cool, right? I like the whole feel. I like the band. I love Joel because he looks like the sunglasses emoticon. All right, this party's out of control. So Jamie, is that true? Is that true about the plugging the vagina? What's the word for it? They call it a neo-vagina. 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 Welcome to the Matrix, huh? A neo-vagina. Oof, take the red pill. All right. I like that he's done his research on this. Vagina. It's called the neo-vagina. For like the first couple months, you have to just like stick it in regularly, and then like once like you pass a certain milestone, you can just like start having sex, where it just kind of just like happens. There you go, Snoop Dogg out of nowhere, special guest, long-time listener, first-time caller, Snoop Dogg on the podcast. So interesting, Jamie. So really, you don't have that active of a sex life, or you just shy to talk about it? So no, I talk about it. I have a joke about it, and like I'm just kind of like building on it because. You have a joke? No. But yeah. What were you saying? No, but yeah. Basically, it was just like I don't have as much sex because I'm scared of getting AIDS. So I just started taking this medicine called Truvada, which is like PrEP. So basically, it's pre-exposure prophylactic. So it's just gives you It gives you a little bit of AIDS. Is that what it does? Like dosing AIDS? It builds up a barrier in your body, so that way HIV can't attach itself to it. So you can have sex without a condom with guys that have AIDS, and you'll be fine. Yeah, I'm kind of scared to test it out though. But you bet your asshole you're scared to test that. Is there a lot of good catches that have AIDS? Is that the reasoning? Like, is there like this big like gold mine of good-looking AIDS guys that? Dude, there are. Of course. I mean, it seems like in that game, like the AIDS guys would be like the fucking like players with championship rings and shit. You know what I mean? Like, I've been around the block, motherfuckers. We did it. Hey Tony. Yeah. It sounds like he's taking Gatorades. You know, because like, oh wow, man, I think one of your nipples just fell off, Jeremiah. One of your nipples just jumped for its life. the hair's for shading. Oh, I love it. I gotta say, he's very likable. Yeah, very got charm, got likability. Thank you, Don. Thank you. Got charm, likability, probably HIV. You have a lot going for you. No, that's Season interesting. 1 of Charmed on DVD.
So you really took the thing so that you can't get it? Yeah, it just started. Wow. How long 2 do you have to weeks. take it for? How long does that build up? They say like the minimum is like a week for it to build up in your body. Oh, minimum. I love that there's a minimum. Like, it seems like they'd really just be like, why don't you just try 3 weeks? But it's like, for those of you jonesing for HIV to at least 7 days. Wow. It doesn't seem tested either. That seems like one of those drugs that you're going to end up having like super AIDS from or something like that. Brian, Dr. Brian. our medical research expert, Brian Redband. So, Jamie, that's interesting. Is there a guy that you know that has HIV or AIDS that you're like interested in particular? No, it's just something that's going around for us right now where we're like, Yeah, we know. We've heard. Things been going around a while. Since the 80s. All right. Jamie. So what else is going on in life? So you quit working here. Do you still do a lot of stand-up? you know, not as When much. you're not doing doggy style, do you do stand-up? In between gigs, no. Maybe like here and there, like once a week. It's kind of like off and on. How many open mics do you hit? You know what I'm saying, people? You know what I'm saying? Yeah. It's the mic, the gym. All right, guys, it's all still gay jokes, everybody. Those are all men's names. All I right. just got to say, you got to get on more. Yeah. On stage more and punch up your shit. You got something harsh. Like, people crazy, so you got to really punch that shit up. Okay. Yeah. That's it. All right, cool. So it's Jamie, just real talk. other than stand-up, do you have any like special talents or anything? Like, like we once had like a grandmaster yo-yo guy on the show. Yeah, KKK. Do you have any hobbies? Do you have any hobbies or special fun facts about you that want to give us one? I can draw. Comic book characters. That's pretty much Manga, anime. more like you draw a picture, you getting stabbed by Ryan J.E. All right, everybody, and we're back. We stepped away for a commercial break there for a second, and we are back live with Kill Tony. Our first ever mid-show commercial break. For those of you, I hope that edit went through properly, but anyway, Welcome to Lukewarm Riffs with Reagan and Watkins. welcome back. So, Jamie, so your special talent, drawing, you're going with? All right. Art, illustration, comic illustration. Now, what kind of Asian are you? I'm Filipino and Vietnamese. Filipino and Vietnamese. Wow. Which one's Vietnamese? Your mom or dad? Mom. He's the crazy Asian. Yeah. My God. Sometimes I really wish I could rewind the hands of time and just go, don't do that. So, did they know you do stand-up? No, I don't think they do. Like, we don't really talk. Oh, really? Is it because of the old, you know what I mean? That whole thing, the old bridge burner? No real prepping your parents for that, you know what I mean? There's no build-up of a... Oh no, they know about all of that. It's just more that we just don't talk about stuff. We're not that close. We're not like that. Just making me fucking sad. I'm sorry. Huh, interesting. Well, Jamie, it was nice to see you again. Nice to meet you. Fun time. There he is, Jamie Salid, everybody. He's on Twitter at JAISAL. JSAL. Oh, wow, he was blocking my view from Jeremiah's body. I almost forgot how hilarious that is over there. Oh, there's a new crease that wasn't there before, right underneath the nipples. Your posture as the show goes on gets a little bit worse, and there's a new flaps that I didn't think were happening. Are you performing in Flappers this week, Jeremiah? It's going on. It looks like 3 rooms at Flappers right there, live all night. Jeremiah, you guys look like your hair is connected to your hats tonight. See, some are for the comedians and some are for the audience. They go back to the bucket. This looks like a new name. I always love that. And I always love it when next to their Twitter handle, they just put the word Facebook. Put your hands together for Josh Popkin, everybody.
Here we go. I really don't blame Josh. I'd be scared too. Josh, missing the spot. This looks like another new name, and I like this. I guarantee you this person's here because there's a peace sign and a star written next to his name. Put your hands together. This looks like a new name. Johnny Gold, everybody. Here we go. This way. Yeah. From downtown. Right, made it to the stage. Thank you. Thanks, man. I appreciate it. I'd like to start off by doing an impersonation. Here's an impersonation of my dad when I was 4 years old. My dad when I was 4. See ya. Dads in my neighborhood were like weapons of mass destruction. They were out there, we were looking for them, but nobody could find them. And just gone. And when I was a kid, my mom got me a Big Brother of America, and he came to my door, he was under Big Brother of America. And like, after 3 weeks, that motherfucker left too. I was like, damn, I got dad repellent. But in my neighborhood, we had pimps in San Francisco, and I used to go down to the liquor store, and I used to, get like candy, whatever they had down there. And I saw these guys. I didn't know they were pimps, but I saw this money coming out of their pocket. And I'm like, if my mom could hook up with one of these guys, maybe we could get the fuck out of here. Fuck yeah, Johnny Gold, everybody. Hi, Johnny. Now, have you been on the show before? It's a while ago, right? How long ago was that? Anthony Chestnut? Yeah, that's a while ago. So it's like a year. Where you been? It's been a long time. I thought you were Disappeared like your dad. I've been out. Hell yeah. Leave it up to a black man to tell me that. You're still in a lot of. Wow. Okay, Reagan Watkins. This guy thought he signed up for a Trump rally or something like that. Go Trump. Johnny Gold. Interesting. No, I mean, I can't get on here. So. You can't get on. I mean, it's hard to get stage. Like a comedy store. Yeah, it's tough. Dom gets up here all the time. You might have a little. Let me ask you something. You still live with that maid, right? When you were 4. I used to have a joke about my father left home when I was in 2nd grade. They would cheat on my mother. Used to cheat on me. Pick up other kids after school. Take them to play ball. But there's really a lot more you can flush out because the fact that you brought up 2 rejections in less than a minute shows the incredible pain that caused you. And I think that is a way you can make it really fucking fun. Maybe you left it there. You just left it hanging there. Right. Bye. That was, I expected more from that. I expected more from myself. Can we make this sadder, please? This is a really interesting episode. I feel like maybe First, the gay guy wants a pussy, and then this white dude has no dad. Yeah. Well, I think this show. I come back when people have like parents, dicks. Johnny, do you mind me asking how old you are? 52. Is your dad still? What was the sound of? Oh my God! See, that's why if people wonder why I let him just hit the button as often as I do, it's because when he hits it, he fucking gets it. It's like Steph Curry last night, just like 1 for 11 from 3-point line, but when he hits it, it makes a good noise. Johnny, what's your story, man? So your dad's still alive? Yeah. Where's he at? Santa Monica. Johnny, let's do this shit right now. We have a special treat for you. You won't be able to hear the phone. Here he is, Ron White, ladies and gentlemen, Johnny Gold's dad. Johnny, how do you make your money? I own a diesel truck shop.
Somebody's got daddy issues. I mean, that sounds like exactly the right. I'll show you, Dad. I'm the Humboldt Diesel Company. I'm more of a man than you'll ever be, Dad. All right. I don't think it's that simple. Do you ever talk to him? You get over it after a while. Oh, yeah. I talked to him. Your dad's close. Yeah. I've poisoned him. He's in my basement. How long you been doing comedy? Since 2002. After 9/11. Right. Some That was my inspiration. Some people joined the army. He joined comedy. So, Johnny, you own a diesel company, and tell us something else about yourself. Like, are you married? Kids? No, One kid. But you don't know him. No, I love it. No. I play professional table tennis. That's about it. Get the fuck out of here. Next time, open with that. Yes. When you say professional, you get paid? I guess I should. You play table tennis, and the last comedian's middle name is Ping Pong. What a coincidence. I mean, I call it ping pong, but you know, you get call it table tennis. It's a hard game. Yeah. So you professional, you get paid to do it? I did when I was younger. I like it. Your dad would have been so proud of you. Dom, We're supposed to get better here, Dom. My son is too much of a pussy even just play tennis. He should play table tennis. What's going on here? That's so funny. Just still not proud. Dad, I won the gold medal in table tennis. If you're not putting food on my table, I don't care about it. You know, table tennis, it's a very weird sport. It's not like tennis. Yeah, we know. Trust me. Believe it or not, curling does not make as much as the NFL. Breaking news. The thing about table tennis is it's not as popular as ringing. Little known fact. Like, we're never really on the cover of Sports Illustrated or something like that, but the middle of the newspaper once a year, maybe. It's a challenge. So, like, what do you win if you win the championship at 14? Did you win at 14? No, Is that what you said? I was in the U.S. Open. Played, rounds. I got to the round of 16. I lost it. Jesus. You're kidding. No. There, the stereotypes really matter. No, there, the stereotypes are right on point. Right. Yeah, right. yeah. You were a renegade. You were like the Jackie Robinson of. Well, it's not like it's the U.S. Open. If you know anything about sports, U.S. Open, anybody can play it. Qualify. So the first guy I played had one arm. I served it like that. I swear. And when I was 14, I was like, I can't play. He served it off his shoulder. Yeah. And when I first played him, I'm like, I was 14. I was like, I can't. I looked at my coach. I can't play him. It just doesn't seem right. Yeah, but then you can't lose to him. That doesn't no, that's even more. That's what I was afraid of. I was afraid of losing to him. And how'd that end up going? You beat him? I won. You beat the one-armed I man? did. Are you proud of me? No, Dad. I got a one-armed kid. Come on, Dad. Please love me. Hey, come on, give me 10. Never mind, 5's horrible. This is fucking horrible. After that guy lost, he's like, you know what? I'm gonna go put my one arm around my dad. At least I have that. It's fucked up. The one-armed kid had a dad. Do you know how that kid lost his arm? No, he was like my age. U.S. Open. Right. He was his arm. Yeah. I didn't ask him. I just beat him and then went on to the next match. Damn. I was ruthless. 14. But that wasn't the worst thing that happened. My coach got arrested for child molesting. So that was the fucked up part. Yeah. The sad thing, it was me who made it. No, but I really feel. I don't want to waste a lot of your It's kind of time. fucked up. Like your dad leaves. He doesn't love kids, but your coach really loves kids. It's like you got to find a middle. No, the fucked
okay, you don't come in contact with being molested. This guy comes up to me and goes, he actually used to take me to an adult bookstore and he used to raise me up and have me look at people. And While he ate your asshole. no, nothing. No, but Tony, this is no. When you put your eye up to the people, did a dick come out of the other side? No, it was just a bookstore. It was the 70s, just a bookstore, just people in there. But I noticed he picked me up by my fucking dick. And I was like, this is wrong. And then I quit. Right? Oh I knew my that was God. wrong. I know. Andre Fagacy over there, right? I don't like how he's licking his lips while he's saying it. Have you noticed this? He's been like, for the whole stories, he's been sucked. Look, he's doing these pouty lip things. Look, he's doing. What do you mean your ping pong coach grabbed you by your dick? No. Tonight is like an episode of Dr. Phil, by the way, for some reason here. But I'm trying to, you know. Yeah, I like it compelling. Let's stick. No, I mean, I didn't know anything. You don't know when you're a kid. You don't know what it is to be molested. Right. You've never been You have molested. no idea your coach is going. But you know when you grab shit. Yeah. How did it feel? Oh, Dr. Phil, I almost didn't recognize you by your half of it. Oh, it felt fantastic. Now, when he raised you up by your head, There it is. what happened? Let me ask you a non-molestation question. Like, how serious are you about comedy? I think I'm fantastic. I do. I really do. I have a high feeling about myself. But the thing is that I know my keep working at it. I'm doing it well. And, you know, I've had a lot of success and I've had a lot of failure. But I feel like I'm an artist. I feel like I just keep going up. Usually have stage presence. You just need to be a lot funnier. Right. Thanks, Tom. That's Maybe take some that's gonna help me sleep tonight. Maybe take some advice from your old table tennis coach. You know, go back to your roots and why you got into it in the first place. Well, that's why I like doing this show, and because you do a minute worth of comedy, and then I'm just trying to ask. It's a challenge. It's a challenge doing a minute and finishing, you know, being funny. I mean, it's okay. It is, absolutely. No. Ever since you got grabbed by a dick, everything he's been good at has been something that you're holding in your hand, like a microphone or a ping pong ball. Brian, you're almost onto something. I don't know how long you've been putting together this conspiracy. Did you notice that sometimes he holds things in his hands? Something's up here. Johnny, it was nice to meet you. There he goes. Anything else from Johnny Gold, guys? Johnny Gold, there he goes. He's on Twitter at JGLBC. Johnny Gold, fuck yeah, there he is. He's a good sport. Looks like the kind of guy that's about to star in a workout video or something like that. Looks like Mark was fat. Even though he has the body of Jeremiah Watkins. 52. Hey, at least I have a dad bod. Oh, yeah. You also have a dad body. It's perfect. Oh, really? Oh, that's all right. It's been a couple Wi-Fi problems here with my skull here tonight. Put your hands together for your next comedian. We've seen this guy before. Hilarious, lots of energy. Can't wait to see a new minute from him. Preacher Lawson, ladies and gentlemen. Here we go. All right, sorry, I decided. I didn't get off work. I don't work here at all. I'm just gone today. I used to work here. I'm trying to look for a job. I just got fired in 2007, and I feel like everywhere. I got a motorcycle. It's really annoying when I tell people I got a motorcycle because they always got to tell me a story about how their friends crashed on a motorcycle. Like, why do people got to be so negative? I don't go as a pregnant one. Dad left, you know, like I let you live your life. I know it's dangerous. I walked my apartment complex one time. My neighbor walked up to me. She was like, "Oh my God, you got a motorcycle? Are you serious? Are you serious? You better be careful." I got in a car the other day. My car flipped 8 times. I'm looking to be alive, blessed. And she black, by the way. And I was like, your car flipped 8 times like it showed it. It flipped 8 times, and I'm looking to be alive, blessed. And I was like, who counted, right? Like, who is that call when the car's flipping? One! Like, who's doing that? I got everybody. You see his lips? All right, I'm done. Oh, Preacher Lawson. Wow.
if you listened closely during that set, you heard a 52-year-old man kill himself. Preacher motherfucking Lawson, you've been on the show 3 or 4 times, and 3 times, every time you've killed, always high energy, always fun. How long you been on stand-up? 7 years. 7 years. Where are you from? I'm from Orlando. Get the fuck out. Yeah, I don't like telling people that because it's like just messes up the mood. Yeah, I'm from Orlando. I moved from Orlando 4 months ago. So 4 months. I think your mood can be affected for the victims that were shot in Orlando. All right. Jeremiah is very for the LGBT community because he has the body of both a man and a woman and a grandmother. Fuck. Preacher, you are a cold-blooded assassin. How much time do you think you have of that type of like joke and energy thing? Well, I mean, I've done hours. That's what we I'm talked not about like last the time. whole. Yeah. I'm not like of course I got jokes, I have stories. You know what I mean? Have a minute. So, and I was really So I'm gonna do about an hour. Of course. Oh yeah, you're saying it like we're gonna ask you to do an hour. No. I can do an hour. I think it's a strong performance. Where was the lip joke on, though? I was because airbag, and I was like, in my airbag. So, that's what I thought you were going. I would kill the lip joke. You kill with that joke? Yeah. Oh, yeah. I mean, you got funny quality shit. You don't need a lip joke. I got big lips, though, man. I know I think this like kind of stereotype. I really got big lips. Like you know what I mean? Like I got a big, like they can see it. You know what I mean? Like it's not like they're like, what? I didn't even notice the big old lips. Like it's 70% of my face. You know what I mean? I took, man. They were about to ask you how your shrimp company's going. Yeah, I'll cut that part. Yeah, it's not even. Sometimes I don't even get a laugh at bombs. Since the last episode, did you do anything different from that last episode? I think it was something about your energy. If you could do it for like a whole hour set, we were talking about slowing it down. Oh yeah. I mean, did I slow it down? Or did you try that? Oh man, when I do longer sets, I feel like this. I had to rush it, and I yeah. So I mean, that's the only reason. I mean, when I'm doing longer sets, I definitely pace myself. Preacher, what do you do for work? I work at LA Fitness. I lied. I didn't get fired. I just need a quick joke to get y'all on the side. Personal trainer? Or? I'm a fitness counselor, so I sign people up for training, and if they're like, I don't want to do it, and I'm like, listen, I'll train you for free every week, and they're like, I'm stupid, and then they do it. So I do that. You don't train them? No, I do train every day. I have a friend who recently I found out is one of the most unhealthy bodies I've ever seen. And if there's anything we can do, like some kind of like, I'll throw you some money once in a while, just like $20 or something, because I like feel really bad. Oh my God. Is that not working out, or is that mostly diet, would you say? What kind of? It really is. Even Dom Ivera, it's like he just saw him puke a little bit. It's just like a weird pattern for your hair, like because he got the line up here. And it's like I'm not talking about my hair. Okay. For those of you listening to the podcast, Preacher is now giving a TED Talk on Jeremiah's body. Pulled out a laser pointer and started Jeremiah's singing out the steps. See right here. Good stage work. He laughs and bounces. Preacher, anything crazy? How long you been in LA Fitness? I've been working at LA Fitness for 4 months since I got 2 weeks after I moved down here. And anything crazy happened? Jeremiah, you should switch gyms, dude. You should get rid of your membership at LA Fatness and switch it over, dude. Preacher, what else is going on? How's the love life? You've been out here 4 months. How's that going? You slaying it at the LA Fitness? It's alright. I kind
I'm talking to somebody right now. You know what I'm saying? She didn't text you back in a few days. But, you know, just in case she texts you back. I don't think that's a question you don't want to ask. You know what I mean? She hasn't texted you back in a few She didn't text you back. She don't love me no more. No, she really hasn't texted back. It's been like I'm trying to do this thing where I'm not going to text you back either. You know, and then I'm losing right now. Like, she won't text me back. Keep checking your phone. Keep checking your phone. I keep checking my phone. Like, every time I bleep, it's my brother. Like it just makes me so mad. Like, I don't want to talk to you, Mom. What was the last conversation? Our last conversation, I was just like, hey, good morning, beautiful. You know, hope you have a good day. And she had a great life. Like, you know what I mean? She had to text you back. You know Did you talk about this in the last few days since it happened? It's only been like 3. It's the third day she had to text you back. Dude, then you can take this, breakup and just do what you just did and do that run. That's a new whole chunk. Yeah, at least you got that out of her. Exactly. Yeah, man. But listen, man, let's not I'm not like she's not gonna text me. At least she's writing something for you. Even her phone's dead. Preacher, it doesn't look good. Yeah. Man, she lost her charge. How long Why y'all being there? in another new dude's bedroom? I just start crying. What is she doing in Texas? What's she doing in Texas? She's not from Texas. She lives here. Oh, that's right. Oh, She lives So, how long you been smashing? Well, listen, making love. I've been, Preacher, that's the problem. Making love. That's the problem. Listen, are you treating her different than the other women you fuck with? First off, I only have one woman, right? You don't have a woman. You sound like a crazy man. Listen, just because we haven't met yet doesn't mean no. Look, man, she cool. Preacher, just be honest. What's happening here? You turned into the nutty professor on us for a second here. Preacher, You like her too much, you scared her off. I think you like her too much, you scared her I off. do like her. I don't like. Look, man, if I like her enough, go ahead. Listen, I like her, man, but I don't want to be in a relationship right now. So that's if I think You it's just said, I have a woman. Listen, I know. Listen, you ever like you talk to a girl and then you start talking to her, you're like, no, I don't do it. You know what I mean? Like, I'll get with you and then you get with her. Like, I don't know if English. What the fuck are you saying? That's why she's not texting you back. You're in an auction right now. That's racist. That's extremely. Last date you went on with this girl, what was that? Well, tell us the truth. Don't stop thinking of bits, you funny motherfucker. Just tell us what you really did. What exactly did you do? It was inside the Kill Tony. It's y'all fault. It was inside the Kill Tony room. I took it here. You brought her here? Yeah. Dude, that's why shit went bad. I don't know if you've seen tonight's show. What happened after? No, what happened after you left? I think she's not taking me back because the phone, man. No, Special guest coming in from the back of the room. She's in on it. She contacted us a few days ago. She brought her to the show. She said, all right, HGH. All right. You know what happened? Yeah. She left with me. Wow. Preacher, what did you guys do? That didn't get a laugh because that could actually happen. Yeah, it's real. Yeah, My boy Patty Reagan smashes. She don't do drugs. That can't even happen. That's not possible. Preacher, answer this question. After you brought her to the show, you probably didn't get up that night, right? No, I didn't get it. Right after you left here. Tell the truth. I thought you said you were going to get up at the comedy store. Well, baby. Oh my God. Killed it. What am I talking about? I was looking for something like that. What do you mean what you do? Look, man. Did you put a finger in it? Listen, I don't want to be nasty, guys. did you smash it? Huh? Did you smash Like it? a bunch of times. After Kill Tony that night. Yeah, like a lot. And then what happened? So she's not into the sex? No. Hold on. Oh, man. You know what I'm saying? Hold on.
חבר'ה, אתם לא מכירים את האינסייטד, מסמות המקומות האלה? I mean, damn, you know what I'm saying? Like, I mean, respect, but like, don't throw me cool. Like, shit, I think you like, say, not y'all can share because I got a big head, you know what I'm saying? Listen, chill over there. I can't post this shit killed on the podcast. You can't post it, Preacher. That's what you're worried about. Trust me, we're gonna post the dog shit out of this. This episode, like, so one dude doesn't talk to his parents. The other dude, his parents left, and then everything seems bright and happy with you, and then your girl. I don't know my dad. I don't know what my dad look like. You don't know what he looks like? I don't know what he look like. I don't know his name. Nothing. I know my mom. She's pretty cool. I mean, I sort of have an idea. I mean, I don't want to sound racist here, but I think I sort of have an idea of what your dad looks like. Hey, big Preacher, what's up? What's up? Bullshit ourselves, shall we? Was that an Eddie Murphy joke? That it went through my head. You don't know what your dad looks like? No, I don't know. Welcome to the NBA. There's a lot of black people in there. And then I agree with you about the stereotype thing. The big lips, yeah. You should call them soup coolers. That's not, I've heard that, man. I got big lips. There he is, back again. Preacher, in closing, anything else? Any fun facts about Preacher? Do you have any like special skills, table tennis or looting or anything like that? I don't know. It's looting. Looting. But nobody heard it, and I was happy with that. And then you had to ask me what I said. Preacher, I would love to have you back on the Death Squad show July 1st if you're around. That's how it happens in the closet. And I'm gonna put in a good word with you with whoever the fuck is hiring people here. I'm gonna say something for Preacher Lawson. He's just too much of a crazy energy. Probably not gonna do anything for you. They're sort of weird about me here because they probably heard it. Yeah. You know what I liked about him? He was actually having fun. Yeah. Absolutely. That's the whole thing. Everybody else came up here. Tearjerkers. Bunch of tearjerkers. Preacher Lawson's on Twitter at Preacher Lawson. Exactly how it's spelled, all one word. Alright. I feel like I've seen this name before, but I can't put a face to it. Here we go, ladies and gentlemen. Lonell Price. What's up? Hey, I'm mad at y'all in Chicago. California. Only been out here for like 3 weeks. And why y'all tell me about these crazy ass homeless people? I swear to God, like, true story. I'm on the bus, man, my business. Here come this goddamn crazy homeless dude. Hey, you. Me? He said, yeah, you. I was like, what's up? He's like, who's the hottest rapper in California? I was like, Snoop Dogg's like, no, me, MC Mucho. Hit it. Shotgun in my hand, go bang. I got your girl on my dime, go bang. She gonna let a nigga rock by a train. Choo, 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 bang, bang. I got me a little ice gold chain. I got me a little diamond, pick it right. Then he stops the performance. He's like, you got $1. I'm like, nope. He's like, what the fuck you there? And then what's messed up? 3 days later, I was in the shower singing that shit. Shotgun in my hand, go bang. My girl like, what the hell song you sing? I say, MC Mucho. Yeah. She said, who the fuck you call that bitch? We got to fight, and I called it domestic. I went to jail, y'all. Wow, Lonell Price. Fuck yeah. I don't even know where to begin with that. Did I told you I rode the subway in New York City? And I think were you on the subway? It sounded like you were on the subway in New York City. No, I had no idea what the fuck you were talking about that whole entire time. No. Right, so one of his super awkward things that he does once an episode. Look out, everybody. Just ignore it and pretend like it didn't happen. I mean, seriously, if there was a joke wrapped up somewhere. למה אתה לומד מילה גיור, מגיע לו קצת שונה, בוא נלמד משהו שמאוד דומה. פוסט פוסט ופוסט דיגיטציה. מה כתוב פוסט? זה הגיור, מה כתוב? על מה? על פסים. אז זה לא, אז פוסט, יש אפשרות ללמוד, 10 פסים. במקום ללמוד על הלב, כמו שלומדים לו
כמו פה במקטס. זה עוד יותר טוב, למה? עם שניהם זאת אותו מילה, הגיעו, נוסעים. כן? מי לא איתי? תרים את היד. אתה לא איתי? איפה אתה? איזה עבודה שם? מי כן איתי? אז כולכם שקרים. 5 אנשים יודעים מיד זה איתי. למדתי את הסקרים לאיזה נשיא, ידע, אז אתמול עכשיו. בעיקר מאמין שהפוליטיקאים באים לפני כל אלה שתעשו במדינה שיהודי פלישי. אז כל הרפורמים דמוקרטים, כל הדמוקרטים, אתם רואים? הם מאמינים שהפוליטיקאים לא באים כנסו כולם. טוב, בוא נעשה את זה. מי איתי? רבותי, מי איתי? אז בוא נעשה את זה, לא כולם יצטרכו לעשות את הזאת. בוא נעשה את הזאת, באמת, נעשה את זה בצורה. הפסוק מצד ימין קשור רק את המילה לחם. הפסוק מצד שמאל כתוב לחם מתנשא. הפסוק בעצם מתנשא. כן, כן. בסדר. כן. אז קוראים, מה שאתם רואים, לא מה שאתם רואים. בסדר? לכן לא הבנתם. עכשיו, יש כאן שוקו. ובפסוק שאנחנו רוצים ללמוד, יש לנו אפשרות. או לחם או פסוק פסוק. אז לא יודעים מה הפסוק האחרון מדבר. אתה יכול ללמוד מהפסוק האמצעי של פסוק, אבל לא מהפסוק בצד ימין שזה לחם. מה הפסוק בצד שמאל מדבר. אז לא יודעים, כי הוא אומר שזה מעכב. אז לא יודעים אומר, בוא נלמד מהפסוק בצד ימין לחם. פסוק בצד שני האלה בצד, לחם ולחם, לחם המעכב. ולמה אנחנו בוא נלמד מהכבשים, שעושים מעכב. עכשיו למה אנחנו כאילו אומר, בצד ימין? כי זה תהיה, זה יותר יהיו. הוא אומר לנענה לך, יהיו זה יותר טוב, יהיו זה יותר טוב. ומה הגבוהות תסמכים? מה הגבוהות תמיד אומרת שיש מילה דומה? משהו כהן. בוא, מה אתה אמרת? מה אתה אומר? ופה הסוכה נשמע, אתה מסתכל אחר כך? אוקיי. סוף כאילו. בסדר לא מכירו בו אומרים גיור ותהיינו. כתוב בפסוק מצד שמאל גיור, כתוב מצד ימין תהיינו, כתוב את אנשים. מה לא לכו לכם? ואז לא יהיו, מה לא קורס מתן פורסס, כל אנשים מתאבים, נותנים מהאמצע, איזה בגיל פורסס מתפסים, אז הכבשים זה העיקר למה. שעוד הגמור אומנם נתנם את זה ותהיינו, למה הוא לא עומד כאילו למקיבו עם הפסוק מצד ימין, שזה לכו, מה לא לכו לכם? אומרת הגמור, לא יהיו, אבל יותר טוב ללמוד מילה דומה, מילה דומה, יהיו, לא יהיו, ותהיינו. שעוד הגמור את השאלה המפורסמת, מלא פעמים, בשעת, הנה, איפה הגמור? מה? זה מה שקורה. זה, רבוי סוף, זה נקרא לפספס בזרנות. הוא היה כאן, סוף סוף אחרי חודש מגיע כאן, הוא היה כאן. עכשיו אנחנו בכנסת טוב, הלאה, הוא לא כאן. זה כאילו בסוף שבוע ראשון. ראשון הכהן, מה עושה? הוא בא, אם הוא היה כאן זה היה רוסט היה, שהוא אמיתי. עכשיו הכהן עושה כמו את הכל, בוא נסגור. בוא נסגור את הכל. מה קרה? למה זה לא? טוב, אתה תשאיר את זה בשם הכל, כן? יש לו כתבת את שתיים יש בשור הכהן ובוא הכהן. מה היה כתוב קודם? היה כתוב שור? שור. לא יודע אם זה לא יצאו. אוקיי. זה, מה אתה פה? זה בסדר.
כשהכהן בא לבדוק, הוא חוזר, אז המילה לחזור, או זה או בשור, אותו דבר. ואז לומדים זה בשור. אפשר ללמוד זה בשור, לומדים את השבוע הראשון, השבוע השני והשבוע הראשון, אפילו שהמילים לא אותו דבר, יש שם איזה טוב משמעות. אז גם מילים, ותהיה לו, זה אותו דבר. הנה, כמו בשור, כמו, מה, הנה, תהיו, תהיה. מה התיאור שהגמרא תמיד אומרת בכל השעה? זה נכון, יש מילה בשור ובו, ואין לך מילה אחרת. אמרו, בוא נגיד היה בוא ובוא, אז אומרים בוא ובוא, לא הולכים לתפוס למילה בשור, ושם אין את המילה שדומה. אבל כאן יש מילים דומים, יש יהיו ויהיו. אז מה פתאום לתפוס וללמוד יהיו ותהיה? כן? שוב. אבל זה משמעות אפשר הכל לבוא, זהו שיבו, זהו גיל, זאת מילה, אז אפשר לבוא ולשאול. אז גם יהיו, זה תהיה לו אותו מילה. אותו משמעות. בגמור, אני מנהל לדלק ודורי להם. זה יפה מאוד לצורך לשאול פה אחד השני, כי אין משהו אחר בגמור. אבל אין לי דורי להם, כאן יש שתי מילים שממש אותו דבר ספור. אז לא צריכים לקרות ותהיה לו. וזה דורי להם. זה הרבה יותר מסתדר ללמוד יום. אומר אני לא נדום בשמתו לא נקוי ולא בשמתו לא נקוי. דווקא כרחן את האוהבת יהיו, פסוק יפתר, שזה באמצע, אם תסתכלו, יהיו אוהבת. הנה שמתי אוהבת. זאת אומרת, זה מוזיה. הנה כאן אין את אוהלו, אבל אם מישהו עורך את זה, אני יודע שעורך את המוצרה שלו, אז הנה, אוהלו, מוסגר. מסוגר זה כתוב, אוהלו, וואו. שמיר. אוקיי. תפילה לא יצא. זה כל היום נמצא טוב, הכל חולי. זאת אומרת, כשמדברים על הלחם, זה משהו שאנחנו יכולים, זה מתנה לכוי, אבל אוי לא, שום דבר לא אנחנו כוי, אבל פשוט נמציא, זה אוי לא, אז אי אפשר לבוא. ויבוא אצלנו יש מחלוקת, מה כתוב בפוסק חוף? אז הנה נפגשתי בסוף של הפוסק חוף. מה כתוב? קודש יהיו לשם לכוי. סתכל על המלך. מה הכוונה כאן? קודש יהיו לשם לכוי. מה השם לכוי? לכוי הוא השם, מה קורה כאן? בוא, זה פשט אחד. אז זה המחלוקת, איך ללמוד את לשם לכוי. או שאפשר ללמוד שזה לשניהם, או שהשם נותן את זה לכל. זה שתי אפילו שזה הכל יהיו כמו שאתה אומר. כל איש יהיו לשם לכל. לא הגיעו סובה איזה דור שקולה לכל, אבל לא את זה דה. ובנענס, כל איש יהיו לכל, כל איש יהיו לשם לכל. לא מכיר קופץ, מדלג, הוא אומר זה על הכל, על זה. אם יש לך כבש, אם הוא ברב בסים, אז קצת לשם, קצת לכל. אבל זה לכל, אז הוא אומר אלוקים על הכל, זה הלחם. אנחנו הולך לכל, זה לא הולך למסגר בכלל. הוא אומר בנעד, זה לא חר. אתה מדלג על מילה, אתה אומר לשם. אתה אומר גם לשם. לא ברור. שימצא זה, שימצא זה הכל. אבל אין לי לתפוס. באמת, זה לא לחם, זה פסים. פסים זה חלק. קצת. אלוקים ומקסים כל ישביעו לשם ולכל, לא כתוב, והשם לכל פסים. ודרבונה, יש על אוכל, ובן אדם גוזל את הגר, אין לו יציב, רק הוא נשבע שהוא לא לקח את זה, הלכה מאוד מעניינת, לא כולם יודעים את ההלכה הזאת. ישראל, שגנב מהגר, מה הוא להבין, עכשיו אני מסכים. אני חושב מה שקורה כאן. יש יהודי בן 95, דרך צדק, מיליונר, הולך למות. אומר השם, עוד בנקור, בעצם השם, ואין לו יום שבכלל, הוא הולך, טוב, מה אני צריך לחכות עד שהוא יבוא? זה לא שיודעים מה שקורה. הכל לפתוח לו את הדברים, עכשיו יש לו יעלומים, זה דברים יפים, זה הגיע את זה לכל. מה עושים? הוא מדבר, הוא נשבע, הוא מדבר, מה עושים?
מחוץ לעם, מה עושים את זה? מי אומר? אתה אומר, תשימי. לא, נותן זה לכהן. איזה כהן? איזה כהן? מה יש הרבה כהנים? לא אותו מישהו. אותו מישהו. אז אמרנו הלכה, אם גמרנו כאן, גמרנו הלכה שהלכת הבית עכשיו. מישהו רוצה פה בזה הלכה ראשון, אבל רק זה, הלכה חצון עליך לכבודה. מה, אתה היית כמו קודם? נכונה? שונה איפה, אתה איפה? יוצא שון עליך, אתה עובר עכשיו? אתה היית כמו, אתה מאליזבת. אני עושה כאילו שאני רואה, מה? אז בוא, אני מסתכל שם, זה, הוא לא אומר אולי בעברית, הוא מגיע בערב שעה, קבוע, וכשאח שלך הוא אחראי על המשימות, יש לך בעיה. נגיד, אחרי הדוקטור, רוצה להגיד שלום? לא, אוקיי. אחר כך נגיד לשלום, ביתה, לא צריך. היום אמרתי, הייתי בפגישה, אז אמרתי שהיה איזה צלם, עכשיו, הוא מיליון, הוא ידע מה זה שם פורסם בכל הארץ. אומר את פה, אז תדרבו לדבר המולר, אם לא היה השם נותן אל הכהן. בעצם זה נראה, כל פעם הוא תראה את זה ונותן את זה לכהן, אז גם כאן נעלך עם אותו דבר, במקום נותן את הלחם, נותן את זה לכהן, נותן כתוב לשם, לכהן, והכוונה ללחם ולא לכהן, או לא הכל מוידים, שעם גוף כזה לזה, שמעקבים זה מה זה סיקיות? זה למדנו מבומס, סיקיה, הכוונה שהבעל בית ואין לו ילדים, אז אשתו סיקה ליום. יש איזה סטיישן כזה, זה לא קידושי, אבל זה לא, יש איזה, זה לא קניין, יש איזה, אין מילה יותר טובה מסיקיה. זה לא קידוש, זה, כן, יש איזה, יש כזה דבר כזה. אני אפילו לא יודע מה אם הוא עושה את זה רביטי לבוא זאת אומרת אנחנו מדברים עכשיו בשמוץ יש שתי הלחם שתי הכבשים הגמרא תסביר עוד מעט הרי ראינו שצריך לקורבנות בשמוץ יש את הבית כבשים 7 לגוסים 7 לחמים זה גם קשור ללחם אבל לא, אנחנו בכל הש"ס יודעים שזה שתי הכבשים והלחמים שאיתם אנחנו ספרות ומגינים את הכבשים מגינים את הלחמים ועושים לא צריך חזור לכל הברכות טוב, אז יש כאן סיקי, בוא נראה זה לא יצא פה, לא יצא סקבה סיקי הכוונה עושה הפוך יש חיבור ביניהם, זה החיבור כן, שייכות שימוש מסוים זה לא עושה ברגע שיש זיקר, איך יש זיקר, כמו תגיד עוד שנייה איך זה קורה, ישחית זיקר עכשיו הם שייכים אחד לשני כבר היה לי איזה מורה חילוני הוא אף פעם לא שומע עליו, הוא לא ידע מה זה שייך מה זה שייך? זה לא שייך, כן אף פעם לא שומע את זה זה לא שייך לכאן, אנשים, החבר'ה בחוץ, אמרו לו, זה שייך, מה זה שייך? לא בעברית, כן זה בעברית, טוב, לא חד בעברית, בן אדם שלא יודע מה זה מילה
שימוש מפוזר לזה שנהג מזה את זה. שנהג מזה את זה, אני חושב בסיפור, ממש לא קשור לזה, אבל שנהג מזה את זה. כן, נתיים ולא זה, הלך לסוף כסף, הוא היה צריך 50,000 רובל. אז הוא הלך לצפי, הוא אמר לי צפי, 50,000 רובל. אמר לה, צפי, אתה שומע, אני רוצה לתת את זה, אבל אני צריך לפחות חודש, להרגיל את כל העסקים שלי, ולמכור בשביל מניות, אין מגומה, יש מגומה היום. זה מסדר לך. זה היה מאוד רחוק מהישיבה. זה חודש, מה? אני חכה חודש, זה מה לעשות, זה אין שם, זה לא יכול להפיל את זה, המערוב, זה 50,000. אז הוא ניגע, אחרי החודש, מגיע את זה, 50,000. לא כדי שהוא חזור את ה-50,000, רק השותף של הכביל, הוא אומר, זה לא פייר. אני שותף של הוא אומר שהוא לא יש שום דבר של הדעת. הנה הוא נותן את 50,000 רובל, זה חייב בזמן ששמעתו היום, כן? הוא מתלונן על זה שהוא לא בכלל לתת ספוס כדי לבלות, הוא נותן את 25 שנים. זה לא פייר, שהוא נותן כל הכסף מבן אדם. שאלנו, רגע, אמרתי לי שאתה חושב מהעסק, תראה. זה כסף פרטי, זה לא מהעסק. מאוד נכון. אז למה שאני מחכה להם חוצה? לא זה. שרקתי, תראה, תראה, זה המון כסף. ואני רציתי לדבר את זה, שזה לא בלחשוב. אז אמרתי, בוא נעשה את זה, בואו נחלק 50,000 רובל האלה, 30,000. את ה... זה כל זה נורא הרי אני עושה את זה בלוד וכך כל יום זה נשקל עכשיו, חודש נשקלת כל זה לא נותן זה היה מדרגת של שתי שותפים ואני חושב שאני מאוד הסיפור זה לא נשמע כל כך חלוטי כל הכיף לפי אז זה מה יסקל? טוב אז זה מעט נמצא על זה שלא ממש נגיע לסוגיה שלהם אבל תמיד נשאר את זה לסיפור ואיזה מסיגה שלהם, איך זה באמת, איך יש שם שייך אחד השני שנית, כששוחטים את הכוסים אז עכשיו הנתנים נהיים קדושים וזה זה לא היה קדוש סגור זה לא היה קדוש סגור אבל שומעים זה היה למה אבל איך הוא נהיה קדוש? איך הוא נהיה קדוש סגור? אז זה אמתי השתות הוא אומר הם נהיים סגורים כאן והנה אם אין לך את הכנסים, אתה לא יכול לעשות שום דבר בלגון, אם אין לך את הלגון, אתה לא יכול לעשות שום דבר מהכנסים, הם מעטים אחד פשוט. אמרו לו, רובו, תנו פה איזה זיקו, או ידו איזה. אמרת ששנית עושה זיק, ומה אנחנו אתה יודע, שני קבוצות, שני שני אבל יש לה קבוצות. האם הקבוצות? אני אגיד לכם, כל כך זה יעזור קצת. אפשר להסתכל על סיפי כמו ניסוי, אני מדבר, זה לא ניסוי. יש, דברים שאתה מתפתן את הראש, אתה לא יכול לרוח, אתה לא יכול לעשות שום דבר, מה? מה? עכשיו נסתור את הרעש ששלוש שנים טוב. אבל יש גם איתוצים, יש משהו ככה הוא לא נזוי, זה לא יפות הגל, זה מה שאני כבר שואל, אולי כלום גם מכניס את הלחם, את הפנים לאיזושהי חיבוץ כזה. אבל אני אומר, בואו תמרוד, אני פה, שאלו בארצות, בואו יפסיקו לי לא יפסיקו. עכשיו, שחית את זה ומה היה 5 דקות לפני השביתה? היה תרופות, למה שם לא היה תרופות? דובר לא רוצה לא, אולי נביא את זה הוא בא אליי הוא לא ככה בעצמו לזיקו הוא היה בטוח ששתית את כרם הוא דובר הוא שתית אליי נמצא כלום כל עוד זה לא שהוא תפס את הגילה זהו נדע בגלל
לא היה בטוח ששתי דורסי. מה שהיה בטוח ששתי דורסי. רוב הנראים למחנים האלה, רבים נראים. וקיצים כל תשעים לשם הגויים. איך זה יכול להיות? כל תשעים. וכבר פורטים מהארץ שלא הגיעו. יש עדיין הפרקים, האם הלחם הוא העיקר, או הפסים העיקר. ותראה, בוא תזום ובולג על שקיצו. אלא מה התחתנו מהם? ומה אפשר? מה אנחנו עושים מהפסוק הזה? אלא מה התחתנו מהם להביקורים פה? אז הפסוק בעצם לא הולך על החיים, זה הולך על פני, ומה יקום תשאיר הכהן, ומה הכוונה זה הולך על הכהן, זה לפני הכניס, לפני הכהן. לא, תשאיר על הכהן. בסוף תהיה לך, לא עכשיו, עכשיו זה עדיין לא נדע. יום אחד יש על הכהן. אבל אני לא מתחיל על הכהן, גם לחינוכות, שגם לשקיד להפוך את זה לסוג ולסוג. שואלת, כמו שקיד על סיקו, עזוב. מי אמר לך שכלל ששקידו עושה לסיקו? ולגיני, כסוף בשבויקו. עד שלא ישחוט לו את השלח. כדי ששחטו את התוירה. אז הנטו מושקע. מה עושים? ועוד לא עשו שקידו. מה הבעיה? המשל נוסף פה תראה ששמסו את הסטוידו אז זה נקבע זאת אגב, אני לא בטוח כמה עולה קילו של מצה מתי בעצם? בואו אני סתם כמה עולה קילו של מצה לא? לא, חצי מחיר עולה אתה אומר לא, לא, חצי מחיר אז למה לא קונים את זה? למה? אפשר להיות ספורים, לחלק לכולם ספורים, לכל הקצה אישי, והכל הכל אפשר להיות סתם גורם מצות. יש 3 מצות, אם אתה קרוני, מספיק 2, ונדל סדר, ושבת גם, מה? אתם אוכלים שונים, לא יותר טוב. הוא אמר לי, חצי מצות, אני לא מסתכל, אפשר לצלי לבנות. לא קורה לך. אוקיי, סלק טוב. אוקיי, חסר. זה כמו, שאני גדולה פה, סיפור, ראש כהן עכשיו, ולא מבין שנסע צריך להסתכל, זה משהו אחר. רביעית, פוגע בי, עומד את זה עושה פעגש, הוא עושה קובץ, אני לא יודע מה הוא עושה במצב. הוא שתי לא עושה סיקר, הוא בנמיני. עד שלא ישחות לו נכנס לאחמור, גם את האחד שואלת, לא נכנס מה אדם לזור עם הכוסי אוכל. טוב, אחרי שחר, ונשבר הלכת. ומה עושים? זורקים את הדם, והבוס לי אוכל, והזיתו ליושי. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על הקוידה הזה, תקשיבו טוב, מסתכלים על הקוידה, כמו שזה שלומי. מתרגים בו כמו שלומי. אז ממשיכים אוכלים אותו בצד, אבל הוא לא יצא את הגדר שלו, הוא לא, עדיין הוא צריך להביא קוידה. והלכם פה עושים. אומרת, כמו בדיזנק אדם, ואם כבר תקוד אדם, קוידה נשולים על הפעם. אז הוא הרי, מה זה תרומות? הוא נותן את הכהן נחש בכל סוג, אפשר בסוגים, הוא נותן את אחד בכל סוג, אז צריכים לתת שלם, אבל אנחנו מקשיבים את הפרוס כמו שזה שלם להתמקש מהכל, ונותנים אחד שלם. אז זה לשחות להיות צולה או גיל. זה עובד טוב, אז זה לשחות להיות צולה. לפני שהוא שחט, הלכת יצא, ואיפה זה יצא רבו ישראל? מה יצורו? לא. הרי זה פוצ'וקנו אפשר לאכול בכל ירושלים. אז יוצא כאן, זה הכוונה, בכל ירושלים. מכניס לשויטת. מכניס לשויטת, מכניסים את הלחם בחזרה. זה אמר בחזרה, שחיינו את זה. ואחר כך שוחטת שויטת. ושלח פה להיות שלח למחלקים,
הלכתי לסע, אחרי השקיטה, אני נסגור בעבוד יופי. אז הולכים את האש, אוכל את המסע, נהנינו ליוצו, והלכנו פורסים עוד פעם. אנחנו נסגיר את זה כמו שאתה אומר, אני לא את הסיפור הזה. אז מה זה יעזור קצת? עכשיו הגעת? ושעה, זה הוא בוא הפרויקט. בוא נראה את הסרטון שלו. הוא כאן. הוא הביא את המתליק. אתה בדרך של העבודה ככה רלי. בוא, תבוא לי, בוא נקרא שהיום ושם, לא צריכים לעבוד את זה. שוב הפרויקט, הנה, שוב הפרויקט, זה סתם את הלגות, יש לי ניסה לחזור. זה נראה אם אתה עושה דווקא. כן? טוב, אני רואה אותך. אני רוצה להראות אותו עכשיו. אני רואה כאן שני עיצומים. אני לא יודע אם אני אצליח ללבוש את הלילה של הכל, כאילו, זה לא משנה. אז אותו הוא לקח את הכל איתם, לא לקרוא את הכל. יש כל פעם. סיבל. טוב, רגע, שבוע יש לי רק שנייה, יש כאן סיבל. אז משהו all the way. If you like this, what is the balance between the two? אז לוקחים את מה שנשאר בתוך הירושלים, ומזה תורמים גם במה שנמצא בחוץ, אפילו שהלחם אסור, וכל הלחמים אסורים, אבל אפשר לתרום מהטוב על הלא, והחידוש כאן, שמה שלא טוב, מה שבחוץ, עדיין אפשר שיש גם לחם, הרי לזה תרום צריך 40 לחמים, כל מיני 20%, אבל עדיין נחשבים שהם חלק מהלחמים. רק מה, צריכים להשתמש בעלכם הראשונים, טוב שלהם, לא ממש לא. עוד דבר, עד עכשיו דיברנו על לחם של חורי גדולה, מה קורה עם זה? מה? לא יציאה, ואם מה ראשון זה אותו דבר, בואי תחזור להקה, ואם מה ראשון, שיביא עוד דברים, זה ששאול כזה לא, אבל אחרי ששחקת, אתה לא יכול להביא עוד דברים, לא, שחקת, סיפור לאחר, אדם זומי בבוסי או אחר הבוסי, כאילו שזה מה? לא טוב, זה מה? שלומי, די נתון, יחזור. זה לא טוב, למה ידי להיות סרטוי, למה? שאתה אתה טוב. Hey, this is Epic coming live from the world famous comedy store for a brand new episode of Kill Tony Volume 4. Give it up for Tony and Flynn! Oh my goodness!
Like it's a show with speakers. Hi everybody, welcome to another fun episode. Are you guys ready for a crazy night or what? Fuck yeah, you are. How's it going, everybody? Keep going for Pat Reagan and the Baby Boys. It's fun. Playing some music. Hello to everybody on Ustream and Periscope and so many other great things. To those of you that are on those things, just to tell you, I have some fun stuff coming up. Also, Oklahoma, St. Louis, San Francisco, Sacramento, San Diego, and Boston's Wilbur Theater. So if you live in any of those cities, get tickets for that at my website, TonyHitchcock.com. Hi, live audience. Welcome to the show, everybody. It's still a live show. Keep that applause going. We have Jamie Burden on the HD camera. Ryan J. Ebel drawing tonight's episode from scratch, the house artist. Brian Redband, founder of Death Squad, king of sound effects, so many other great things. And the producer, Josh Martin, that runs around making sure that the sound works at the very start of the show, because it's both a live show and a live podcast, so the sound is extra important on a show like this. For those of you joining show business, fuck yeah, so maybe we could just, is this thing working? Can we play up? Yeah, baby, so much practice goes into this. Episode 163, everybody, you're at live. Yeah. 163. We are the #1 live podcast in the world. And with that, I bring up your band, you know, Pat Reagan, Jeremiah Watkins, and Joel Jimenez. Reagan and Watkins, ladies and gentlemen. Oh, Jesus. Volume on that. Oh, shit. Sword fight. Oh, what the? Wow, very Game of Thrones entrance. Oh, the king just died. Oh, my goodness. The king is dead. The king has been poisoned. There it is, okay. Oh, they always do about 10 seconds longer than you think they're going to. With a very Game of Thrones style entrance, that was Joel Jimenez as the Mexican king. Pat Reagan is the guy holding ketchup in his mouth. Joel's the king beyond the wall. Donald Trump's wall. Oh, shit. He comes from a distant land called El Salvador. Yeah. One could even say he's a brown walker. Jeremiah Watkins on the saxophone, Pat Reagan, the band leader, you know, Pat Reagan and the Baby Boys, and Reagan and Watkins. Joel Jimenez is going to stay in full king costume, it seems. What does that beard smell like, Joel? Like that. and he's right there to catch his own rib shot. There he is. We're debuting our one-woman show Saturday night on Vine, so please come. Where'd Pat go? Wash some ketchup out of his mouth? Wash it. Fuck yeah. I love that. Well, shall we meet tonight's guests, ladies and gentlemen? We always keep our guests secret. Hopefully the train will stay on its tracks tonight. 2 diabolical guests for you, ladies and gentlemen. Put your hands together for Josh Wolf and Stephen Brody Stevens. Here we are, ladies and gentlemen. Josh Wolf joining us for the very first time on the show. What's up, man? And Brody Stevens, one of our favorite guests, one of our favorite comedians, is here. And not only is he here, but he's also chosen to use this moment to advance his own numbers on Periscope. 170 viewers enjoying the show. Watching streaming live at DeathSquad.tv on a better feed. And be helping the actual show that you're on. He's filming the show. Yeah. While it's being filmed. Yeah. I'll do it for a little more. I got a laugh. I'm happy about it. I love it. That's a great entrance. You're one of the only people that's taken the opportunity to stream an already streaming show. When the Ghostbusters say don't cross the streams, I'm pretty sure this is what they mean, Brody.
Well, we crossed them, and I'm excited to be on the other side. Fuck yeah. It's amazing how well you use technology since you're dressed like a 30s paperboy. I'm an LA Weekly fan. I get it. Well, you know what? I'm wearing the Cleveland shirt, Cardiac Kids, because you and Redman are both from Ohio, and the Cavaliers won the championship, so it's kind of an homage to Cleveland sports. Fuck yeah, Brian Redman. Arms crossed negative. This guy arm crossed negative. What did I do wrong? Oh, okay, Brody, skipping a beat there for a second. That part's going to be edited out. Oh, look at this, the number one. Okay, let me take it here. Steven, are you here? Are you talking to yourself? Are you Steven Brody Stevens? Are you here? I have a selfie stick. Hold on. Jeez, that's like your holder, yeah. I have a selfie stick holder. Brody. Yes. Do you have an assistant? Do you pay that guy? There's a finder's fee. There's commissions. What do you mean? He found you? No, he's a good guy. He's from Pasadena. We're both Southern California raised. We, ate 1-8 till we die. Yeah, no, things are good. You need help. I know that I need help from people. And this guy, Steven, I found him here. We've reached out, and I need some male energy in my life. Yeah, that's what it sounds like. That's what it sounds like to me. I feel like that selfie stick has been in dirty places before. So you guys know how the show works. Welcome back to it, everybody. We got Reagan Watkins, Josh Wolf, and Brody Stevens, Brian Redman. Everybody's here. You guys ready to start the fucking show or what? We have a bucket full of over 40 comedians signed up for the chance to get pulled out of this bucket here tonight. Comedians, you know your 60s. Wait. We can't have two drummers on the show, Brody. Brody, you brought a drum with you? None already? Yeah, I said we can't have two drummers on the show. Why not? The Grateful Dead do. You got it. Thank you. You can have a drum. And so do the Doobie Brothers. I think we should just have a drum off. Have a drum off and end it. Let's just keep it positive. Let's just say that Joel Jimenez won the drum off. And, let's keep moving. Comedians, you know your 60 seconds is up when you hear the sweet little sound of a kitty. Oh, you can barely hear that. Come on, kitty, you can do a little louder than that. There you go. That means wrap it up then, or else you're going to bring out the angry West Hollywood bear. Oh, no. Fuck yeah. Another day at the Cincinnati Zoo. So, are you guys ready to start the fucking show or what? Let's get into this. Here we go. I can feel it. Feels good in here. I like the mojo in here already. Exciting. I already like it. Yeah. Put your hands together for, what is this? Zenjiro. Zenjiro? Oh, poor Zenjiro. How about Dan Nolan? Like the Price is Right. So I'm a recovering heroin addict. I'm 15 months clean sober now. Cool, thanks. Thank you. Saturdays are my cheat day. People had to eat delicious heroin. If that were the case, we'd all be getting vaccinated until we had severe autism. Never had to suck a dick for heroin, though. The guys I got it from just wanted money. I was lucky. I probably would have sucked a dick, though. Not even just because heroin is that good, but it's sucking a dick. People suck dick. That's worst thing to do is suck a dick. And morally speaking, suck a dick still crystal meth. But it would have been interesting if that was the direction they chose to take Breaking Bad. I'm doing this for my family. Fuck yeah, Dan Nolan. Thank you. Dan Nolan. Wow. Thanks, man. One thing I just say though, I love how they run down like it's the Price is Right. Yeah, it's the best. Dan Nolan
was running like somebody had a hot black rock of heroin up here. Is that what I get if I win? Fuck yeah. Dan, so you're clean and sober? Yeah, 15, almost 16 months. It seems like you still get urges sometimes, like a heroin addiction. I was thinking about it today. I mean, it just popped in. Like, when did it pop in your head? When I was at a coffee shop and just saw the black drip. Captain Sweat. No, I was sitting at the coffee shop. I just thought about it. I thought about when's the next time I go home going to be. A friend of mine got into the Hudson Valley Comedy Festival, and I was thinking about all the places that she should go visit. And then I started thinking of all the corners I used to buy heroin. Yeah. And so it just pops in my head, and then I think about it. When you did do heroin, how long did you do it for? I was shooting it for like 7 or 8 months, but like I was It's like a movie. I was shooting for like 7 or 8 months. They wrapped us in 8 months. It was a good shoot. I had 2 needle per diem every day. That's so fun. 7, 8 months. In what city were you in during that? Most cities. Well, I was in like Manhattan a lot. What was your aroma like during those? When you were shooting? Oh, like it was like gross. Yeah, it was really. I made a lot of money and I was doing good. Is that when you were doing heroin? You were working in television? Yeah, for most and of it. look where you are now after you quit, dummy. Yeah, dude, I know that's the funny thing. Do heroin, kids. You're successful. He's an open mic. No, seriously, yeah. You went all the way from a big showbiz job to fucking. Right. I know. I didn't become homeless until I started doing comedy. Right. Yeah. Where were you living since Manhattan? I lived in Brooklyn. I used to work on Law and Order and some other shit shows. Law and Order. Little did they know you were coming in. Yeah. Yeah, no. You were like, I recognize that story. Yeah, no, I worked in the locations department. They'd be like, oh, we need like a sketchy street corner. Can you find that? They'd be like, oh, yeah, I got you. Oh, yeah. I'm there right now. Anybody need any heroin while I'm here? Wait, so where was your favorite place to shoot up? Your arm, between the toes? Oh, yeah, I did the arm. I liked the hand. I started out with the hand. And then, because it was like, it felt cleaner to me, but then the arm is just so juicy. It's just so like, I used to go like straight right in the crux of the elbow, and then I found some jerk off your elbow. Yeah. What? Oh, there you go. Another episode. Yeah, that literally sounds like the beginning of an episode. What? And then they just find me behind a dumpster. I love it. So, never between the toes or anything? No, that's what they say. Between the toes, nobody knows. But I didn't. You know who says that? Heroin junkies. That's why none of us knew that saying. We were like, who says that? People I used to have. You know what they say. You've never heard that heroin? Everybody knows this one. Between the toes, nobody knows. Yeah. Behind the ears, have no fear. Unreleased Dr. Seuss title. Yeah. Heroin, Dr. Seuss. Yeah. If Dr. Seuss prescribed heroin. So that's fun, Dan. What else went wrong? What else goes wrong in your life that we wouldn't normally, that we wouldn't know as a heroin addict? Like, what happens? That's like, because nobody knows. What's interesting? His mom cut him and said it was listening to a part. This little piggy has a gaping sore. Fuck yeah. Over baby. Oh my God, Xanthan. Here. Yeah, like 13 months. You got some good jokes, man. Yeah, I didn't get to finish it, but we can tell. Yeah. Cool, yeah, is all your material based on your addictions and stuff like that? No, I do. I basically right now I have like 2 10-minute feature acts. One of them is just sort of clean one-liners, and then the other one is like really gnarly heroin jail. You were in jail? Oh yeah, I was in jail. Yeah, I got fired from Law and Order for getting a DUI while I was working.
Keep going. And yeah, I got fired from that. And then like literally 2 days later, I got a job on another show making twice as much money. And then they just went fucking What crazy. show was that? That was a show called Deception on NBC. Do you have that intro for Deception? Bum, 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 bum. And so, why'd you go to jail? I went to jail for driving without a license. Jeez, little did they know. Right. Yeah, that's the funniest thing. I was on probation. I did 6 months in county jail for driving without a license because I got caught 3 times. I was working on a movie in the city of Newburgh, New York, and the cops kept pulling me over because I was buying heroin, and they knew I was buying heroin, but I kept saying, "No, I'm the location manager." That's why I just looking at quarters. And I had all this stuff in my car, like permits and shit. I got away with it a bunch of times. There was one time I fucking threw heroin under the seat. I got pulled over by the city of Newburgh Police Department, and if they had looked in the car, I had no license or anything. But I knew the Newburgh Police because working on a movie. Been to the station a bunch of times. You know what they say. Under the seat. Be discreet. Easy. Stephen Brody Stevens, Yes. you self-medicate. What do you think about Dan Nolan? I thought you did a great job. I like the Pete Holmes thing. You know, people are going to look You like Pete Homeless. Thank you, Joel Jimenez. That's what people are looking for. They say they want different in this town. I don't think so. They want to be able to say, you know what? Yeah, that's Pete Holmes. Get him. That's what they want. So. I can't tell. Yeah, Pete Holmes is doing stuff with Judd Apatow. Judd Apatow cut me out of Funny People, so I remember that. Wow. Is Apatow here tonight? Oh God. So Dan, what else is exciting in your life? Anything in real life? You've been doing it a year. Any big breakthroughs lately? How do you make your money now? We're going to start a dog company. iPhone app. You work at a Starbucks? This is some good old dog walking music live here in the belly room. So when you're walking these dogs, No, I don't walk the dogs. I do the dispatching and book walks. Wow. Service. 10-4, I need a half-retarded person to walk a dog. Can I get anybody at the absolute bottom of the barrel to walk a dog? I have Mr. Nolan. He's on his way. Is there somebody that is sub-retarded that we could get that's a professional dog walker? It's so funny. Some of the dog walkers are people that really care about dogs, or they're artists, musicians that need a steady income. And then I can tell that some of them are just fucking junkies. Right. they just because anybody can do it. All of a sudden, they have the dog leash just tied around their arm. Does it pay okay walking the dogs? Yeah, it's I think it's $18 for a half-hour walk, and I think it's a 60-40 split, so it's $25 for a half hour, and I think $35. Damn, you're like pimping dog walkers over there. Jesus Yeah, dude, Christ. yeah. Yo, 60-40 split, bitch. You ever slap one? It's like an You ever Uber slap a dog walker, bro? I never even had it. Like an Uber dog walk? Yeah, it is. It's like Uber for dogs. Thank you. That's the bug. You get It's like Uber, except you don't have to know how to drive. You just have to walk. Yeah. And not let go of the leash. Did you pick up after the dog? No, I don't deal with the dogs at all. I mean, there's dogs in the office. We're in an office. If something goes wrong with the dog walk, did they call you? Yeah, that's my problem. Give us some examples of some shit that's happened. Like, the fucking dog walk. Like, the biggest thing is that we're going into people's houses. We're sending the dog walkers into the houses of complete strangers. Like, if you request an on-demand walk, we'll just send you whoever we got, and they'll go into your house. And so people are like claiming that they're getting robbed. One lady is just claiming. Yeah, right. You mean there's people that I don't know. She's not. Right. These people are making bold claims. Yeah. What do you mean the cash is missing off your dresser? Yeah. Why would a dog walker do something so pathetic? Do you think they would leave the security if they're dog walking? Wait, so what's the weirdest thing you've ever heard? Besides this deal. Has this happened on a walk? No, I mean, but it's mostly goofy shit. Like somebody will bring their friend for the dog walk. And that's just like the dog like doesn't like it? No, they're bringing your
your friend into somebody's house. Your friend is the dog complaint. Has the dog ever called you? Like, I don't want two people walking. Why were you sending over here? Yeah, no. Some people are like. One lady was like, we were like, oh, we're gonna send you our excellent Walker Carol. She's blah blah blah. And then the lady was like, I'll show her to Mittens. And like wanted to show the dog a picture. We have like pictures and videos, and she wanted to consult with the dog about the Walker. And we fucked it. No. So that you sent over a picture, and the woman printed the picture. No, there's a database. Like, you look in your phone and you can play a video. And they're like, hey, my name's Steve. I like Pooches. How humiliating! My name's Steve. Jesus if I someone like, you're gonna make a dog walking video, I'm like, fuck you. For the dog, fuck you. I'm not auditioning for a fucking dog. Have you seen these videos? Yeah, no, it's really, some of them are so dudes are just like, hey, my name is Darnell, I had dogs ever since I was a kid, my dad had dogs. Like, and you're just like, oh, dude, Darnell, I don't think you're getting any walks, bro. Alright, was that racist? Was that why I guess turned on you? Yeah, it was great. Alright, Dan, well, it was nice meeting you, man. We've known each other. Any other questions for Dan or anything? Anything you want to know about a heroin addict, Brody? What's the difference of heroin and meth? Meth picks you up, heroin brings you down. Is that a serious question? That's more of a question for Google, Brody. Not an actual human being. That's something that's sort of everybody. I thought that was a fair question. There's a lot of differences there. Okay. How long were you in 6 months. 6 months for no license? Yeah, well, I got caught doing it 3 times. I was on probation for a DUI, so I had no license, and they caught me 3 times. Jesus, in New York City. No, this was a little bit outside. Newburgh. Do you have a great jail story? I mean, great. I got thrown in solitary confinement one time for not having a license. No. I used to work in the kitchen. I went in one morning and they took our coffee maker away in the kitchen. And I was like, please, they took our coffee maker away. And they were like, yeah, no, dude, we can't. It's jail, fuck you. And I was like, well, I'm not working until you guys bring back the coffee maker. And they fucking threw me in solitary confinement. Wow. For how long? For a week. Yeah, 5 days. Oh my God, that's insane. Yeah, all solitary confinement is just 14 hours a day, just dudes kicking their door and calling the CO back. It's 100% of what you hear. Yo, CO! You know you a bitch, right? All night. Wow. Well, Dan, congratulations on everything. Congratulations on getting out of that life. And do you have a license now? No, I can get it. I just can't go back to New York. Do you ever drive out here? No, I'm on a bicycle right now. I had a moped and the cops took it. Yeah. I feel like it's out of control. Yeah. I mean, why would they take your moped? It's like the law is if it's 49 cc's and under, then it's fine. You don't need a license. But I had a 50 cc. Leave it to you to overdose on cc's. There he goes, Dan Nolan, everybody. There he goes. He's on Twitter, Dan Nolan Comedy. I have a question. Tony, I have a question. Yeah, sure. What's the difference between a moped and a Vespa? Okay. There you go. Hey, what's the difference between Vespa and meth? Why did that get a laugh at why is this audience stacked against me? Where are we, Sacramento yesterday? All I see is a bunch of people in dark t-shirts being hard on me. Okie dokie. You know what? I'm right. All right. I pulled another name out of the bucket. I said one word that whole time. Right? Be nice to me. I pulled another name out of the bucket, ladies and gentlemen, and I'm very, very excited about this. This is a first. Put your hands together for Joel Jimenez. Right there. Guys, no good tattoo ever said with the phrase, hey, my homie did this for free. I'll open up to you guys. I got called faggot until the age of, I get called faggot a lot. Like every day. Please stop. I've been getting called that since kids in my age group realized they could use that word on someone to hurt them. They looked at me, they were like, that's the fucking guy. And having a bold haircut and loving your mom. Yeah, where are the rest of us? We need to hang out. My mom's in a wheelchair. She has rheumatoid arthritis. It's like one of the most painful
types of arthritis you can have. But it's hard. I get depressed a lot about my own things. I go talk to her like, Mom, I'm sad. I don't feel. She's like, Joel, I'm in a fucking wheelchair. I haven't stood up in a while. But I get it. You don't like your haircut. Fuck yes, exactly 60 seconds. Joel Jimenez, welcome to this part of the show. All right. You're the only person to ever play drums and be pulled out of the bucket. It's exciting. I like that. How's it going, Joel? We really don't know that much about you. The public told Tony we've just heard you through Sticks. Yeah, you're right. I try to, okay, yes. What do you do for work? I work at a skate park. I'm getting laid off. June 30th is my last day. Wow. Man. Oh. What do you have to do to get laid off at a skate park? Well, no, I've been there 9 years, and they're switching to an unsupervised model, so they figured they'd use the money they're paying me. The skaters win. You've been there 9 years, and they were probably like, I did too. So you're gonna have to leave now. Yeah, you're right. Joel, we're really ramping up for something big here. Okay. The skate park joke, everybody. Everybody took me a while. Hey, keep going. Wow. Way to kick-flip the script. Has anybody ever showed up at the skate park in like rollerblades? Yeah, rollerblades. Rollerblades, bikes, scooters. Anything wind power? You're right. Anybody ever show up at the skate park in like a heroin addict? No, I don't think so. No, how long have you been working at the skate park? 9 years. Oh my god, you're like a big boy. I know. Have you ever had a different job? I worked at Target before that. It was awful. Wow. You have to deal with those people all day. Yeah. What's the most ridiculous thing because Target's like a skate park. Yeah. Yes, and. Target's mostly like 12 to 21-year-olds. Right? Yeah, I think the 12 through like 21, they're the worst. They're just punks. Yeah, they're angry. You're like the mean grandpa that like takes the ball. Yeah. No, it's great when I was 20 and like 21, and then as I had more responsibility, I got a little more like anal about the rules, and then the kids turned on me. Anal? You should get anal with kids. That's the whole thing. Yeah, that was a problem. So I don't get the laugh, but Josh did. Thanks again, guys. Setting everybody up. Jeremiah, when he said I did the show, made a movie, they just beat me to it. I thought about that before Jeremiah. He just spoke quicker. All right, well, then treat me like a guest. In that case, what is that a setup for? Forgot what I said, but I'll tell you. I grew up in Reseda at the world-famous Skater Cross. Have you heard of that? That's where Dogtown and Z-Boys started out. And then I used that energy when I auditioned to be on Ridiculousness with Rob Deernick, and I helped create that show. So keep skating. You're a good guy. If you want to come down to the Fantasy Factory, I'll set it up. I'd love to. I like how you did your act. Like you set it up, like you did a tight minute. You did a callback at the end to the haircut. Right? You did that, the full thing, so it was good. Yeah. Brody, I was going to invite him to the Fantasy Factory, but you beat me to it. Joel, tell us more about your real life. My real life? Other than your job, and we know that you play drums for Pat Reagan and the Baby Boys, Reagan and Watkins, the drum for the Tony band, Reagan and Watkins version, which we love. Tell us more about it. Single? No, I've been with my girlfriend for 11 years. Wow, yeah. So longer than the skate park. Yeah. She hooked up with you when you were in your Target days. Yeah. She fell in love with you while you were wearing a red polo. And that's why I commit. That's love right there. Yeah, that's love. That's love. There you go. Wow. He's having acid flashbacks on Prozac, ladies and gentlemen. Brody, this is a live podcast, and you're talking with drums. Well, you said I was going to get edited out earlier. Am I right? He said that. So once he said edit, I can throw the mic down in aggression. Oh, my goodness. You got it. There it is. A little positive pepper on that. But, yeah. Joel, any crazy talents that you have or anything? You ever yo-yo or skydive? Or
No, just drums. I skated for a while, and then I've been doing comedy for a little over 4 years. Like a lot of short, scary movies. A little fucked up. Yeah, cool. I like that. God, this is my time. Shut up. I don't think I ever realized how close the word horror is to horror. Horror movies. Where can we find Joel and his horse? All right. Sorry, I'm sorry. You want to give your horror films, short films, a shout out? Where can we find that? Fucking shit. YouTube. Is that the word you're thinking of? Yeah, YouTube. I'm at mostly sorry. I think it's Temporary Solutions, right? Is that it? Temporary Solutions. Shut up, Pat. Yeah, Pat. It's his time. Don't help him. I don't know. I'm gonna look it up. It doesn't matter. Whatever. How long you went from fucking 0 to 6? I love it. You're good at that. Well, that's my Pat impression. Shit. All right, moving on. Just like him. What are you talking about? That sounds like me, actually. Well, Joel, how long you been stand-up? A little over 4 years. It'll be December 21st. Very cool. That's the first day of winter. Wait, were you expecting guys, mark your calendar. It's December 21st. They did. Hop and hop. This year. December 21st. There you go. Joel Menace, ladies and gentlemen. Back on the drums he goes. He's on Twitter at Mostly Sorry, all one word. Mostly Sorry. Joel Menace. That's the sound. That's fun. How about that? Joel. Alright, another name out of that. It looks like a new name. Put your hands together for a run turk. Oh, wow, Ryan Clark. Blew it. How about, I like this. This guy circled his name after he signed it. Put your fucking hands together. This looks like a new name. Vinny Ward, everybody. Yeah. I sort of like it when they don't show up. Pull the nail. This guy's here. Put your hands together for Matthew Maloney, everybody. You know him, you love him. Here he is, Matthew Maloney. All right, everybody. Here's the deal. I know I look like a serial killer. All right? You can all go ahead and stop screaming at my face. But to be fair, some of you were kind enough to lie to me. You say, no, you don't look like a murderer. You look more like a mother. Maybe a rapist. I just want to say I appreciate the sentiment, but I have to face the fact that if I'm in public and I look bored, people around me are going to get nervous. The other day, I just walk up to a guy at work. That's all I do. I just walk up to a guy, and he says, Matthew, if you wanted to, you could kill somebody. What kind of manager are you? There's no way that's going to be honestly. Thank you very much. Fuck yeah, 59 seconds, 0.8 by Matthew Maloney. Can I, Yeah, Josh Wolf. I have one quick thing to say. I would say, I would never say that when people call you a rapist that you appreciate the sentiment. Because there's, I don't know exactly what the sentiment behind it is, except the fact that they're calling you a rapist. That's true, that's a good point. I wonder if there's any humor behind that. I didn't, that's why I asked you the question. Yeah, it's supposed to be a joke. Okay, find out. Do a lot of people tell you look like a serial killer, or do you just think that? No. Is that what you ask for when you go to the barber? Because, I mean, it sort of seems like you're playing into it a little bit. I got it a lot more in high school. Looks like you definitely killed some cereal in your day, that's for sure.
It's in the giant plum over here. It's true. You look like a gallon of grape juice. Oh, really? It took a moment to alleviate all the laughs in the room. Good job, Brody. Let him know when you want him to stop. Oh. Okie dokie. Yeah. Matthew, see, there's a lot of things that you look like. Purple weight gain. All right, I don't know. I thought we were keeping it positive. Matthew, I'm here for you. I'm a good guy. Where are you from? The Palm Springs area. That's where my mother lives. Fuck yeah. There you go. You can check up on her. She's down there. She lives in Palm Desert. You can. She's an Uber driver down there. She's 85. Does she really drive Uber? Your mom drives Uber? Yes. Really? She still drives. My mom went to Fairfax High School. She lives in Palm Desert. Do you think that when people get in the back seat and they're like, oh shit? Funny. Ryan Redman. Man, Redman on it, yeah. On it, baby. There. She did great during Coachella. Really? Yes. Oh my god. Do they have shows down there in Palm Springs? I go down there a lot at the casinos. Not that I. Matthew, how do you make your money? You Uber too. Yeah, Wait, you guys, you already I'm said that? partnered with his grandma. It's my mother, not my grandmother. How dare you? How dare you? Just because she's 85 doesn't mean she's a... She should have a grandkid, but we adopted a dog. My little Steve, my little girl. I love dogs. Matthew, how's like a separate podcast. Yeah. Matthew, how's Uber been going? It's going all right. You could always get a job as like going back to the Game of Thrones. You get out of code words. Yeah. I think honestly, you got a good look for commercials. Keep doing the stand-up if you want. You can go a lot of different ways. Anything casting director for pudding commercials or something like that? Oh, what's your name again? Matthew. Keep doing what you're. There you go, Brody. Hold on. Brody with some good advice. Don't quit. Okay, hold on. Where do you work? You selfie sticks, start periscoping. Oh, let me tell you, I take a selfie stick defense course. I see a selfie stick, I spray him with mace. Did I get a laugh? Did I get a laugh? I don't know. Nope, we didn't. Matthew. Aghast, a good guy. Matthew, you single? You dating at all? Yeah, I'm dating. What's that situation? It's going fine. Matthew, You guys, I know, I'm sorry. Instead of panicking, what do you think of the actual answer? How long you been dating this girl? On and off since high school, probably like 3 years. You've been out of high school for 3 years? No, like I'm only counting the times we were together. Oh, putting it all together. I'm 57 years. Well, she's still in high school, so she doesn't know that we're dating yet. But if she looks out her window, she'll know. So what's that like? How off and on is it? Like, when's the last time you saw her? And so what's that like? Live or dead? We dated right after high school, then I went away to college, and then I came back. And yeah, we got. What college you go to? Citrus College. Yeah, I've heard of it. It's in the San Gabriel Valley. Yeah. It's off the 210 freeway. Yes. Thank you. Right. Did you pick Citrus College because it's the only university that sounds delicious? That is so mean, Tony. Thank you, Brody. Matthew, so like, what was Wednesday like? Just a booty call? Oh, who's a big shy little serial killer? Huh? Who's a shy little rapist baby? Would you big rapist babies? Yes. Susie. Yes, Susie. I never know what to say right now. Is it a booty call? Did you guys fuck or what? No, we just hang. Did she leave her purple polo over your house? Alright, I'm not getting any answers out of you. That was a really good set, Matthew. You're always funny on this show. Anything else from Matthew, guys? I think you covered it. Yeah, that's it. Yeah. Matthew,
Maloney, ladies and gentlemen. There he goes. Always funny. He's on Twitter. Hello. Did you say Matthew Maloney? That's what. No, it's Matthew Maloney. I think you said Matthew Maloney. Okay. That pie came out of nowhere, all attack. All right. The show where every third comedian is actually here. How about this? Bradless velocity? Huh? Bradless? It's okay. No, he missed his spot. That's it. If he's not here, that's it. Fuck him. Bo Laughman. I'm so excited. Wow, from deep down the hallway. It's in a different room. Yeah, so my girlfriend thinks that I'm cheating on her with a coworker. Which is great because she totally thinks that I still have a job. Speaking of being employed, I think white people need to stop telling black people who they look like. Because even if you're right, what you're doing is wrong, you know? It's terrible. That went well. I went to my parents' house recently. Have you ever looked around your parents' house and thought, I don't want any of this shit, you know? Because you get all of it, you know? Like some parents, you know, they have cool stuff to pass down to their kids. My mom, all she collects is cats and unemployment, you know? Fuck yeah. 48 seconds from Bo Laughman. Bo, you've been on the show a few times before, always with the short one-liner style. I love it. You sort of look like Keanu Reeves in between movies. Yep. In between movies. Bo, what's your story? How long have you been on stand-up? Wow. From LA? Where are you from? What part? Street. What's the name of that? The pond? Skid bound. Get the Zika virus there. How long have you been? No, I heard it. They have a mosquito issue. How long have you been in LA? Almost a year. What do you do for work? No, I wish. I've been interning. I wish on an Uber's never a good sign. I can't wait to hear. Wouldn't that be nice? No, I've been interning in a place and then I do extra work. Whoa, you choked up on extra work. Is this a fluffer or something like that? What is it exactly? Or is this like a Craigslist job? Yeah. What kind of extra work? What's the shadiest Craigslist gig that you've had to do since being in LA? Sure, what's the worst one that you've done? It's all the same stuff. Yeah. Would you do that if they offered you some money? Would you do a cuckold video and pretend like the girl that's being made love to is your girlfriend? How much would it cost for you to do that? Wait, those are pretend? So what happened? Sorry to spoiler alert. Spoiler alert for Josh Roll. Yeah, bummer, right? You know what? I think you just booked the role. Yeah, I'm in. That's fun, Bo. What else do you do for fun? You know. No, I don't. Nobody does. No, you do. No, I promise you I don't. No, I mean, skate. What kind of skate? Skateboarding. Do you ever go into his park? Yeah. What's that? Do you ever go into his park? Joel. You went here for Joel's show to the skate park? Dude, where are we right now? Dude, I had a seizure and blacked out of the extra thing. And he's back. Love it. Bo, what's the craziest kind of porn that you've ever watched? Watched fish too.
Oh, I like that. Totally different question. Finish two. Sure. I don't think he has an answer for anything. He barely covers up for Do you consider yourself a good lover, though? He just said he's okay. I did see you're talking about pornography, and I did see a bestiality video. Yes, and well, the guy finished on an insect. He finished on an insect. It was the movie was called Charlotte's Web Eye. Wow, that was a long way to go. Yeah, it's a big laugh. It's a laugh in the main room. The ticket you can't afford. Wow. How dare you not laugh at that joke? Where are we, Sacramento? They're gonna hit me with a 2x4. Wow, Brody. All I see is dark colors. Oh my goodness. It was much better than my set. So. All right. Brody, did they laugh at that joke when you do it in the main room and they pay for it? We get to trouble. Bo, anything else interesting about yourself? You seem sort of like Welcome to Do You Have a Personality? Yeah, we're really reaching here, Bo. We're trying our best. Oh, I know. What would be the one thing you would tell us about yourself? I like water. Water's good. I have to eat every day. I like water. I sleep somewhere between 8 and 9 hours a night under one blanket. I use these two things to walk. I breathe in a substance called oxygen. See, we have a lot in common. Other than that, that's pretty much it. Make a connection. Anything else interesting, Bo? No. All right, you're really rolling with this thing. Okay. He's really nailing Keanu Reeves. Right there. Like, what? I don't know. What's interesting? Somewhere between Keanu Reeves and Christopher Reeves right now. Oh my God, Tony, that is so uncalled for. Take a moment to realize you almost cut that joke off, Brody. I didn't cut it off. It got a laugh. No, you said you almost. It was great. I would never do that. I'm a good guy. Thank you. I know. I know it got a laugh umpire. Pretty good. We were asking you what do I find? I just put out dinner. You got to put out dinner. Wait, your arms crossed negative. Yeah, I'm okay with that. It's a start. Arms crossed negative. What are you holding back? What's your normal writing process? What do you do to write? You sit there and go, hey, I'm gonna write a joke. And you just where do you write at? How does it just stare at the wall. That helps. No, I write if I'm actually writing, I do screenplays and stuff. I try to do joke writing. I bet you the characters in your screenplays just jump off the page. Oh, yeah. They're pretty interesting. Were you an extra in Dazed and Confused? No. Oh, okay. He's from Texas. That's a callback. Thank you. They say write what you know, so his script's he walked down the street. They jump off. So I'm wrong. I got no laughs on Can I use that? They're trying to kill themselves. You can use my joke, sure. Brody is firing off every thought at this point. I'm seeing arms crossed negative, and I read energies. Brody, what's the difference between Claritin and Klonopin? I don't... Clarisil? What are you saying? Yeah. Hold on! Give me a chance, Tony! I did give you a chance. Stop being aggressive towards me. I was thinking. Let me think of a funny answer. Go ahead. Keep going. You're good. Brody's inner monologue. Oh, really? Did you play baseball at Arizona State? You didn't, Jeremiah. For those of you counting on your Kill Tony bingo cards, that is his second Arizona State reference tonight. Bo, anything else? Have a good night, buddy. There he is, Bo Laughman. He's on Twitter at Bo Laughman. There he goes. I pulled another name out of the bucket. We're keeping it moving. Maybe I'm gonna get right into it. This looks like we're hitting. Here he comes.
things happening in the world, which, by the way, don't do that. Stay ignorant as long as you can. But they were talking to Edward Snowden about how the government can hack everything we have with us all the time. And it's such a big deal. It's so important. It's so scary that the government can do that. If somebody's working at the FBI watching me jerk off, talking about how I want to fuck Lisa Ann super bad, whatever, I don't care. My life is not that interesting. So go ahead. Look at my text messages that say, I think J.R. Smith should be on Hillary Clinton's ballot for president this year. Because we need people like J.R. Smith in the White House. And, it's going really well, right? Yeah. So, I'm just waiting for that West Hollywood bear to come out and eat me. Because that would feel way better than how this feels. No need for him to eat you. You already ate it yourself. Brett, Brett, you are without a doubt, one of the funniest evil dolls that have come to life that I have ever had on this show before. I mean, of all dolls that ever came alive in the middle of the night and did stand-up comedy, you are it. He looks like the doll from Goosebumps. Yeah. I was gonna say he looked like a giant baby version if Chris Pine and Ray Liotta had a baby. You have some kind of crazy, like, star face. How long have you been in LA? About a year. Yeah, you have star head. Where are you from? Yeah, I'm from Wisconsin. Yeah, I was going to guess Minnesota. That's so funny. Also kind of crunchy. Yeah, totally. I do hate Christmas, so it fits. Absolutely. You do. Man, that's fun. So you've been out here a year? Yep. Did you do, like, theater and acting and stuff, or anything on stage in Wisconsin? Nope. So you just came out here, and how long have you been doing stand-up? About 6 months. Really? Yeah. How often have you been out then? 6 months. About 4 times. Pretty good. At least. Yeah, I gotta mix it in with the alcoholism too sometimes. No, I don't know why you gotta separate it. Yeah, you have star head, dude. You're like Zac Efron on meth or something like that. There's something going on. Have you tried any acting or done anything like that? A little bit. I'm like starting to get into it. I got my membership to LA Casting now, so that's cool. Right? $40.95 a month on my credit card. Exactly. Welcome to the exclusive club. Anyone can join. Yeah, right. Wow, that's what Central has. Next stop, access. And then you're on your way to the top of show business, my friend. I like that 1940. Hey, yo, $10 a month and you will make it to the top. Brett, how do you say that last name? E-B-Y? Eby. Huh? Yeah. That's interesting. Do you ever just go up in people's windows in the middle of the night and scare the life out of them? Yeah. EBs, you have like a really scary face. Do you know this? Do you know that? It's scary and it's handsome. It's like that's what I get. I either get, hey, you look like the Chucky doll, right? Or I get, are you Ray Liotta's kid? Right. It could go either way. Yeah. Who knows if the Chucky doll isn't actually Ray Liotta's kid? Right. Exactly. Could be. Yeah, this guy's giving me the EBGB. He's pretty green one. Very good, Jeremiah. Brad, tell us something about you. What do you do with a face like that? I mean, what do you do for work? I mean, you definitely don't do Uber because you looking back at somebody in the rear view mirror is instant 1 star. Instant 1 star. Like, people just jump out of your car from the back seat. They just roll into fucking Beverly Boulevard. Just like, oh no. They were not happy. No, I'm actually a preschool teacher. No. Holy shit. This is why I love this show, ladies and gentlemen. You never know when shit's about to get real. You look like one of your students evil. You're a preschool teacher? Yeah. Oh,
walk into that parent-teacher conference, I'd walk in and be like, we're not staying. We're not staying. I'm not staying. No, we're not staying. My jokes kill it. So these kids, not only do these kids see you during the day, they also see you under their bed at night. Have you finished your homework yet? Your paper's due in the morning. I started collecting children's bodies at the ripe age of 27. I was a preschool teacher. The parents wondered, where are my children? I said, shh, don't worry about it. I would shove them in their own backpacks. Brett, how long have you been teaching preschool? I like how the killer got out of that one by saying, don't worry about it. So, oh, okay. I must be wrong, sorry. Sorry to bother you. Sorry about the creepy music. Brett. All right. We have to have some e-break at some point, and I get the pool just... Brett, how long have you been teaching preschool? A year, and I taught English in South America. Any hot single moms? Oh. Wait a second. When you were in South Africa, were you bitten by a bug or something like this? Yeah. Still. Figured out what Louis looks like. What up puppets from King of America? Yeah, that's true. Fuck yeah. One of the least famous songs from that hit movie. Yeah, definitely not. This is gonna be a different song. Yeah. Year and a half, Brett. What's some of the crazy shit you've seen go down at a preschool, other than Brody Stevens peeking through the windows? Oh, just kidding, Brody. Just kidding. Oh, there he is. Brett, what have you seen? What goes down there? One time, two kids were taking a shit next to each other, and one of them decided to wipe his ass with his hands and then wipe it on his friend's face. Oh my God! To think that all of this could happen on your chest is crazy. Yeah. The crazy thing, I told them to do it. Pooping next to each other, Jeffrey. Now wipe it on his face. I know you're in the middle of the classroom. Don't worry about the camera. Go back to back and poop next to each other. Lean against each other's backs. Don't just look at it, smell it. The old back-to-back number 2. That's right. Yeah. We're taking a field trip to Browntown, ladies. So you're in preschool. Still, stuff like that. Yep. You did? Yep. Pickle Valley. It was called Charlotte's Web Eye. I didn't like it in private school. I went to Valley Private School for one semester in first grade where they had pets and horses. I didn't like it. I didn't like the rich kids. And I was embarrassed to raise my hand to go to the bathroom one day, and I took a dump in my pants. Oh my God. And then my mom picked me up, and those kids never saw me again. Oh, jeez. Wow. That was a uplifting story. Wow. Nice. Yeah. That's a sad I bet you it affected them more than it affected me. Man. I bet you not. I bet you they've never told the story before. Changed my Sounds life. like maybe the 50th time you're like, right? Nobody's taking a dump in their pants in first grade. Okay, fine. First grade, Brody? Nobody's still talking about it, though. Whoa, even... Well, you know, I talked about it last in the main room. How dare you attack me, kid? I sub-teach. Thank you. Brett, how old are And you? Quiznos. 25. There you go. That gets a laugh every time I do it. Sub-teach. At Quiznos. Okay. Well, you know what? My audience would laugh at it. This audience doesn't, and I don't care. You mean wait? When you say I do care. when you say my audience, are you talking about? I'm talking about Jewish people and non-dark shirt-wearing crowds. My crowds wear polo shirts and blue. Brody, where do you see these crowds? I went to Racine High School. I know you guys. You want to come at me? I read your energy. I'm here every night. I know I'm getting hated on.
Brody, where do you perform? Where are these? I don't want to fight. Where do you see these people? Best Buy? Yeah, Brandon. I like Best Buy, actually. I get a lot of, that's where I get my magazine subscriptions. He hasn't been performing. Yes, Charlotte's Rabbi. Yes! We're having fun. Polos and blue. Brad, any of the preschoolers' moms ever hit on you? Like, you get any cougar action, anything like that? You get any TNA at the PTA? Unfortunately, no. Not yet. I mean, I'm down with it. I'm looking for those teams. What district are you in? Sherman Oaks. Sherman Oaks. Brody. That's why I took it. I ramble. Ramble? You know what? I ramble on the main room with Johnny Depp. Thank you. Now, look it up. I like that you started talking on the side of your mouth. I think, I think you should go with the Zac Efron. If you're gonna, you gotta get the audience on your side. If you look like the Adam, do that. The Adam Levine, you're doing fine. Yeah, just talk about what you look like. You can have an hour special. Fucking do it the whole time, and do it on just go out on public. Call it Chuck E. Cheese. Be like, I gotta get home tonight so I can go back to my original packaging. Pat Reagan. Yeah. That's my boy, Pat Reagan. Beautiful. Brad, anything else interesting about you? Any cool hobbies, anything like that? How's the love life? Love life is, I don't know, it is what it is. Let's just say batteries aren't included. I did one of those Jewish dating services. I hooked up with my sister. I know that joke got a big laugh the other night, but apparently Jeremiah, how dare you attack me? I'm from the valley. 818 till I die. I'll choke you on Ventura. I got Sherman Oaks here. I'll drown you with a coffee bean. Like her chef. You got it. I'll give you a chill cold. All right, Brad. What do you mean by it is what it is? You hooked up with any girls since being in LA a year ago? Yeah, I have, but dating in LA it's different because they'll say they're very interested, and then What are you picking? out after What are you picking them up? What am I picking them up at? No. What are you picking them up? What am I picking? My guess is that's probably the problem. My guess is a smart car version of a hearse. No, it's a bicycle and my pegs. Brett, stop trying to be funny. We've seen how that's gone for you so far. Just answer the questions honestly. When you go on a date with a girl and you pick her up and you drive it. That explains it. That's it. Yeah, there you go. You just answered your question when you said, I don't know why I'm dating. Are you Snapchatting? I have it. You got into that. You get into Snapchatting. That's the key. You're in LA. That's what I say to all you guys. You're in LA. It's a major leagues. I went to Seattle for 3 years. I didn't come back. Then I went to New York for 3 years. Then I came back. 6 years and 30. I left. Get out of here, guys. Oh, you got a laugh? Yeah. Okay, that was funny. There you go. Slipping. I don't know. I'm sorry. I was a little aggressive. But I didn't eat today. I had cashews all day. Well, Brett, it was nice to meet you, man. Come back anytime. Welcome to the show. There he goes. Brett Eby, everybody. He's on Twitter at Eby Speaks. Bo Lackman was Bo Lackman. Eby Speaks. EBY Speaks, all one word. Let's do something a little bit different. Let's go to the regulars now, and then we'll go to the bucket a couple times at the end. Your first regular to go up. Now, this performer writes and performs a brand new minute every single week. People that got picked out of the bucket. So it's a little bit tougher of a job. A little bit, we get to watch highs and lows. Who knows how it's going to go? We do know this. When she first did, she was shaking, convulsing uncontrollably. And things have gotten better since then. Put your hands together for the always nervous styling. So Melissa Esslinger, everybody. I used to think that fire hydrants were noble, but now every time I come up to a fire hydrant, it's just a parking inconvenience, and I get pissed off because I'm like, why does this fire hydrant need 2 spaces the size of a truck? Well, a truck, fire truck, I guess. Go there.
But you don't need the whole space to get a hose to a fire hydrant. You just don't understand it, and it costs $70. Every time I park somewhere, the red pisses me off, and I used to look at fire hydrants and think of like Dalmatian puppies with hats on, and now I immediately think parking tickets, and that sucks. Ruin my coloring books. Okay, 56 seconds. New parking fire hydrant material. It's one of my favorite sets. Are we all on one topic? Nothing too crazy. You got it all out there without anything terrible happening. Melissa, that was very, very impressive. Thanks. Really cool. It's fun to see that. No shit. Yeah, and you know what? A crazy combination of nerves and confidence. Yeah. Like you look nervous, but I was like, oh, she never felt out of control. You know what I mean? Yeah. And we've walked that line. So that's a fun developing storyline. Brody Stevens, you like Melissa have serious psychological problems. What do you think about your? What do you think about her? I don't have. I'm kidding. I don't have. That's my point. Once I cut off my mom and all that stuff from forcing me, I'm the happiest guy ever. I got railroaded, let's be honest. I never had a problem in Arizona State. Haven't had a problem. Why am I the Prince of Periscope? 12 million hearts. Brody. All on my own. Nobody helps me. Brody, does anybody call you? Brody, does anybody call you the Prince of Periscope other than you? Yeah, my 142,000 followers do. Did you just completely make up that number? Pull up my Periscope account. 142. Yeah, that's why I'm doing things. Yeah, 142,000, 12 million hearts. Wait, what do you want? I'll scissor kick you at the Arby's on Laramie. It's true, he actually did do that. Brody, I love your style. We all know that. I never had any. I got railroad. But here's the deal. Good job, Melissa. I like what you're doing. I like the drummer shirt. I'm the house drummer at the Guitar Center. Really? Yeah. Is that what you do when you're not selling balloons at the park? Oh, really? Balloon at the park, motherfuckers. It's funny. No, I just I'm having a good time tonight, so I want to say thank you. And Melissa, you're doing good. I know it's hard every week how it goes. I know you're. What would you do to alleviate your nerves? Not enough. I'm doing more. Like, what do you do to try and alleviate your nerves? I walk really fast when I go places. So if I'm not going anywhere, that's a problem. But I'm working again. Just walk up against the wall like it's a video game. It's like those wind-up little, like a Yoshi doll that you get at Burger King. Well, I see growth. I do see growth and confidence because I see you here every so often. Keep doing it. It's interesting. Do you self-mutilate at all? Yeah, I understand. I just got back from. Guys, I'm gonna be honest with you. I just got back from my AA meeting. Asperger's Anonymous. I don't think there's anything anonymous about your Asperger's, Brady. You know what, Tony? You're doing good. Keep doing it, and there you go. The old keep doing it. You can get the Kill Tony Brody Stevens Keep Doing It T-shirt at. Oh, you know, she came up with the joke, the fire hydrant joke. That's great. I like fire hydrants. Put you in a chokehold at the Orange Julius on Rosewood. Yes, mother with the Fairfax. Look it up. Melrose Avenue Elementary. I have roots in this town. Get out if you're not from here. I hope that plays on the podcast. Melissa, there you go. You did it. Another new minute. There she goes. Melissa Hesslinger. Lock it in. Lock it in. Add to it. Cut it down again. Another new minute from at Melissa
Gunslinger. You're one another regular, and then we're going to get back to the bucket. You know we're from Kill Tony, ladies and gentlemen, writing and performing a brand new minute every single week. One of the hardest jobs in all of comedy. Put your hands together for Vanessa Johnston. I've been trying to figure out if I'm a good person or a bad person. And I think I'm a good person because I always write notes on people's cars to let them know that they parked wrong. However, I know that I'm a bad person because if I had a baby and it didn't look like me, I'd assume that it wasn't mine. And I'd give it away. What ingredients we put in this cake did not work. Time to start over. I don't think that babies should have rights. The First Amendment is freedom of speech, and babies can't even talk. If you can't do the First Amendment, you don't get the others. All the Republicans in the room are like, well, they should at least be able to own guns. Fuck yes, this is great. Double regular fun. I like that. Very cool. Again, you know, like Melissa, pretty much all on one topic, which is really cool. That's crazy that you both did that this week. What was the beginning? I think I'm a good person because I write notes on people's cars. Yeah, I almost want to hear more about that. You know what I mean? Like, I don't know. It almost seems like two different things. Like, I feel like there's something about you writing notes on people's cars. I've had that happen. I want to do that a lot lately too. Fucking people. I didn't listen to it. Unbelievable. Street parking. How many people have street parking here in Los Angeles? Like, actually, where you live, you have to park on the street because you live in a crazy populated area. Anybody? Garage, I got guest parking. Yeah, I know. That's must be nice east of mine. Anyway, I have sub-Mediterranean parking. I live beneath the Zanku chicken. Oh, there you go. That's a good laugh. That's Web-Eye. You know what was interesting though? When you told some of your punchlines, you sounded like you were from New York. Yeah, it changed. You got a little bit. So you got a little bit on your punchlines. You sort of get a little bit Rosie Perez from White Man Can't Jump. Yeah. What do you mean you lost the money, Billy? It's a character, right? What do you do with the money? You lost that money. What was that Jeopardy money, Billy? It's a good character. It's good. Okay, then it's good. I like it. Yeah. What perfume? It smells good. Serge Laton. I like it. Thank you. The cologne that Brody wears is green. Well, you know what? Speed stick. Wow, joke of the night right there. Oh, really? At my expense? Yeah, totally. Perfect timing. Holy shit. Jeremiah Watkins. I was speed stick. What a fun episode. Oh my god. Delete everything. Oh my god. Brody, that really, I mean, you really set yourself up for that one, asking about the perfume. I mean, I do know that it's hard for you with the perfume because your nose is almost touching Vanessa from where you're sitting. My nose is more down and not that way. You know? Yeah. You're right. Oh, now it's nose jokes. It is. We're gonna talk. We're gonna judge physical appearances. I'll take a dump in my Quicksilver shorts. How dare you? Oh, how dare you, Anthony? I just booked the front of the cereal box for Fruit Loops. Cereal is so expensive at John's. I didn't. That's why I bought cashew. Yeah, it's like expensive. It's a scam there. I don't know. Did you say John's? At John's, I went there with the unshowered. Nothing. Okay. All right. It's my favorite sound effect. Studio laughter for Brody. Give it to him. He needs it. Vanessa, that was really fun. I love that you stuck it on one subject. It felt real. It felt like your real opinion. You know what I mean? So, but you getting a lot of spots in? You doing a little working at night? What? Trying to do spots. I kind of like that she sounds like a young Joey Lawrence. Yeah. Yeah. What was his catchphrase? Whoa. First in the... Well, we got a millennial over here.
Blossom. I did 100 crowd warm-ups for Blossom. How do you not know him? Should know. They call me Joey Lawrence of Arabia. You got it. Yes, Persian profession. Very hands together for the great Vanessa Johnston, ladies and gentlemen. Another new minute from our two regulars. They came in swagger from the regulars tonight, and I love that. You guys ready to get back to this fucking bucket or what? Anything can happen. In the bucket. Here we go. It's the part of the show we like to call bucket or fuck it. Put your hands together for Victor Martinez Jr. Put your hands together for Preacher Lawson. I'm sorry, just playing. All right, cool. Yes, let's do. I don't work here. It's an honor day. Okay, I'm trying to get a job. I just got fired in 2007. I feel like everywhere I go. So no. Anyway, I'm in money, man. I moved down here like 4 months ago, and I hate everyone from LA. When I first moved down here, none of y'all warned me about a spot called Watts. Y'all say anything super dangerous over there, you get shot. I know it's dangerous. I was looking for apartments online. Watts was in my price range, right? I was like $40 a month. I can do that. That's not a bad deal for a 7-bedroom. And bad idea. There's a lot of thugs and gangsters, okay? I'm not a gangster, okay? I tried to be, I just can't be one because I'm ticklish. Okay, you can't. And I love kitties. You can't be a gangster and love I love kitties, okay? People think I'm joking. I'm not joking at all. My mom brought like 3 kids to my house the other day. It was her house and I lived with her. And I was flipping out. I was like, cute! So cute. I hugged it. I was like, I'm gonna love you forever. Cute kitty. I was sorry. Oh, yeah. That was playing. Preacher Lawson has been on this show 4 or 5 times now. Every single time, absolute annihilation. You did it again tonight. I want to work with him. Yeah. There you go, Brody. What? It's still like the voice. I want to work with him. All right, job you're doing. That was great energy. Pretty tight. Brody wants to work with you, Preacher. Can you get Brody some work at the gym that you work at? You son of a bastard, Tony! You don't do that to me. I have a debit card and an Amazon account. Yeah. Please check out my wish list. No, great stuff, great energy. Keep doing what you're doing. Keep doing it. You getting in a lot of spots at night? Not really. How long you been on there again? I started 6 years. Right. Kill every time. You're not getting shots. You got a spot right. I was at the Improv yesterday for 4.5 hours, not even cold. So I mean, that was You went up Friday. Hey, Jackie, off the Improv? Yeah, this Friday morning. Yeah, no, they just didn't pull my name. Oh, how long did you? 4 months ago. Man. Yeah. That's 7. Another mouse are moving. That's weird. It's tough to get spots. Yes. Oh, you do voice? Why not? I mean, I do that, man. You got a voice, but energy. Yeah, man. LA casting. No, you can. Okay, well, you got a good voice. You got good energy. Keep doing it. I think. No, I like that. I know what's going on. So, I see. You 4 months, and are you on the clock right now? By the way. Did you I literally came straight from work. Oh, are you one of the guys in blue polos that Brody performs in front of when he's not? I don't want the protection plan. Preacher, you are without a doubt one of the energy that you have. Every week I'm waiting. Every time I pulled you out of the bucket since the first time, I've been waiting for it to fall off and for it to be less than that. But again, tonight, like when you hit the 7-bedroom line, I mean, the bass in this room was a very impressive line. Good. The only people that really ever get laughs like that is me on this show. And, no, but Preacher, it's incredible. How do we get this guy a job here, like, immediately? How do we just hire him or something? Preacher, we gotta figure it out. You'll get it. He's only been here 4 months. Just keep being positive. Do what you're doing. Keep doing it. Hey, that's all I made it. Yes. I believe in myself. Preacher, which LA Fitness do you work at? I work at the one on Miracle.
Miracle? Black Bone? Oh, I'm sorry. I didn't mean that. Black Bone. No, I did not. I said I did not. Tony, I did not. I did not say that. Don't do that to me. Racist undertones. You did not say that. Oh, Red Band. Red Band just loves that slave music. He just cannot keep himself chained in. Preacher, man, that is so cool. Anything? I mean, you were on last week in the main room, right? Yeah. And it happened in the past week of your life? Anything interesting? When the girls talk about, you ever get dumped by someone you're not dating? Okay, that happens. You don't love me. Where are you from? Were you born here? I'm born in Puerto Rico. Like that. Yeah, out of school. I just feel like you were born somewhere recently in a black church or something like that. Went to a lot of churches growing up. Yeah, 15 different cities. Why? I don't know what mom spoke to like. I never went to a school the full year. She was a criminal. I think so, man. No, she was a criminal. Yeah. Why we always run it? Don't worry about it, baby. Get in the car. So fun. Preacher? I mean, you're a... Is that your real name, Preacher? That's the name of mom. What they... My birthday. So what are you going by? Preacher Lawson? What's your TV show. What's your legal? I know, because here's the deal. Preacher Lawson. Nobody. Here's the deal. Preacher. Like Preacher Lawson. TBS Saturday night. I'm a real guy, Stephen Brody Stevens. I like Preacher, but I like Jovan. Why not? Brody, you're the one that. Brody, aren't you the one who changed your name? Yeah. Brody, isn't your real name Stephen Brody? Stephen James Brody, yeah, that's what it is. So, but you just told him not to change his name. Because I made a mistake. I'm like John Cougar Mellencamp. Put your hands together for the future. Preacher Lawson, everybody. He's going to be a huge star one day. There's nothing that can stop him. He's on Twitter at Preacher Lawson. Ladies and gentlemen, drawn while you were here from the start of the episode. Tonight's drawing from Ryan J. Ebelt. All the prints are available at RyanJEbelt.com along with the... Am I in the center? That's awesome. Yeah, Brody looks like Wario. Yeah, look at my eyebrows. Sharp, on fleek. Jamie Vernon, Matt Reagan, and Jeremiah Watkins. At Jeremiah Stand Up, at Patty Reagan, at Mostly Sorry. And I want to plug this real quick. July 26th on all VOD, The Bet, a new independent movie that I'm in coming out. Oh, yeah! Wow. You're going to get 7 more hits after that plug. Rowdy Roddy Piper's last film appearance. Wow, really? Now 8. Are you the one that killed him? It's actually a double joke. For those of you paying close attention. Anything you want to plug? You know, I'll be in decent stale. Are you doing trick-or-treating? I'm doing an open mic in D.C. And then I'll be in Scottsdale, too. All right, before everybody stops listening, Josh Wolf, what do you want to plug? Just my podcast, Fairly Normal. Yes, Fairly Normal. We've all done it. Very, very fun. I had a blast on Fairly Normal. If you like me, check me out on that. Brian Redband. See you later. Bye, live audience. Have a good night.
fucking awesome is this? A lot of people blew it out, don't have any energy left, half capacity. Welcome, everybody. Hi, everyone. This is exciting. Happy July 4th. Yes, there you go. Start a USA chant. Maybe one of the 14 people in the room will continue it. Hi, Brian Redband. It's Brian Redband, everybody. Come on, we're live, everyone. Fuck yeah! We had a lot of fun last night in Chicago. Hell yeah. Place, man. We started a wave up. Don Barris at one side of this place. Yeah. We actually got it halfway through the whole entire. Yeah, I started a thing. I guided Don to begin it, but I became obsessed with us starting a wave. Never seen the beginning of one. That's amazing. Starting the wave is the best thing, and it was my first time. I don't know what my gut made me do it, but I'm like, Don. When I say go, stand up, and everybody, and I like yell, I'm like, you guys are either in or you're out. And everybody's like, what's this guy so confident about? And we just started doing it, like, whoa, and it would go a little bit farther, and those people would be like, what is this? You'd hear the roar, whoa. And then it would skip, like people would just stop, and then like but way you'd down. see people like way down, like, oh, they're starting to wave over there, let's wait. It was great. It was like one of those really cool moments, just controlling thousands of people's minds all at once. Yeah. Anyway, so yeah, that was a fun highlight. You're right. Making that wave yesterday was fun. Welcome to the show, everybody. Let's have some fun. Ryan J. Ebelt, the house artist, is right here. He's going to draw tonight's episode. He draws every single episode. Amazing artist. What you see tonight, you're going to see on a piece of paper at the very end of the night. You're going to see that the episode was somehow captured by this amazing fucking artist. Oh, this prints at RyanJEbelt.com. Back on the HD camera for the people that watch this show in its finest glory. Jamie Vernon, ladies and gentlemen, the great young Jamie. YoungJamie.com. Here we are, Brian. Dates coming up: Cleveland, Tulsa, San Francisco, Sacramento, San Diego, and Boston's Wilbur Theater. If you're living in any of those places, I'm coming to you really soon, like Cleveland. Next weekend, not this weekend, but next weekend. Yeah, going back. That's my first time headlining Ohio by myself. It's pretty weird, so that's strange. Took a while to get there. Took a while to get where it all started. You know what I mean, guys? I'm from Ohio. For those of you that don't know that, which is everybody. So let's do this, shall we? Every single week, we have the coolest band in the world, and they're live every week. And I'm excited to see their July 4th edition. Here they are, ladies and gentlemen. Reagan and Watkins and Joel Jimenez. Oh my God. Fuck yeah! Wow, very July 4th intro from Reagan and Watkins. That burned my arm the entire way up. A complete fire hazard. For those of you listening to the podcast, we are, by the way, the #1 live podcast in the world. I forgot that. You're here, welcome. If this is your first time, feel free to let it rip. Guys, that was one of my favorite intros ever. A very July 4th edition. Very great white. For those of you listening to the podcast, yeah. Very good. You guys, for those of you listening to the podcast, they came up with sparklers that obviously went out right after they lit them. They were just 4 smoky sticks being waved in the air. And now the room has the distinct smell of cheapest possible Chinese fireworks. Welcome to America, bro. What kind of 99-cent store where you get sparklers where they just fizzle down like a hot fuse? Just, I mean, I literally watched it. They went out at the top of the stairs. Right after you lit them, they just burned down. Yeah. Where'd you guys get those? I got them from a party that I was at earlier today. Fuck yeah. Yeah. Jeremiah going to parties. Reagan and Watkins, everybody, here they are. So excited you guys are here. This is the part where every episode I bring out tonight's guests, and this week I decided to do something super fun. It's always 2 of the funniest
best comedians in the world as our guests, and this is a very special episode because in this bear skeleton edition of Tony, yes, this is the first time ever in Kill Tony's history where we are going bare bones. OMG! Feel free to do whatever you want. Man. You can be over here, you can go over there. Oh, man. Tonight, Kill Tony celebrates its independence. What is happening? Yes, it's so funny. We're just gonna do it ourselves. Feel free to move around, do whatever you want. This feels good. If you want to throw one of those mics on Joel Jimenez, ladies and gentlemen, on the percussions. Dude, so I have a sunburn, and then I just burned my arms with a sparkler, so I'm not gonna. Second-degree burns on Jeremiah. So this is exciting. By the way, I sprung it on Reagan and Watkins, everybody. So we can put periods in he had a surprise for us. Yeah, I told him I had a surprise for them. Happy 4th of July, guys. Welcome to the show. Thank you very much, Tony. Thank you. How excited are you guys that tonight's guests are Reagan and Watkins? I'm hearing the murmurs from the comedians. And it is lovely. So you guys ready to rock or what? There's so many emotions going through me right now. And I mean, you guys can do whatever you want at any point. Make it your own thing. If you want to play instruments, if you want to do whatever. You know what I'm saying? Yeah, I like that. Brian, what do you think about this? How do you feel about bringing Reagan and Watkins this close to the box? It's great. I really can't wait till we'll see those two people on the message board that hate me. Yeah. Just like, it's their worst day ever. By the way, I don't know if you guys all know this. There's a guy out there that hates Pat Reagan so much that he started a literally petition with the federal government that requires 100,000 signatures for like a major thing. And the major thing that he submitted was remove Pat Reagan from Kill Tony, the podcast. And by the way, I clicked on it because I'm like, you gotta be fucking kidding me. I think I actually clicked on it twice. Like, I didn't sign the petition, but like, I couldn't help. Like, I was like, was that fucking real? And there was only one signature on the petition. And of course, it was the guy that started it and tweeted about it. But he started a federal petition, so he's losing his fucking mind right now. Just furious anger. He's writing some blog. I've listened to every episode since it was the Iron Patriot. And here you are, Pat. Hey, Pat, how does it feel to be hated more than the Iron Patriot? Pat, you want to pull a name out of the bucket? Say it. Oh, guys, by the way, comedians, you know how it works. You get 60 seconds, everybody. We watch a comedian do 60 seconds, and then all of a sudden, they're just guests on a podcast with us. We can talk about anything in the world. Usually find out more about them. Cool stuff, anything. Maybe stuff they can talk about their stand-up, maybe not. Comedians, you know your time is up. Your 60 seconds when you hear the sound of a kitty. Oh, wow, you can really not hear that more than almost ever before. All the audio seems a little low. Let's hear it one more time. The sound of a kitty. There you go. Gets you a little bit every time. And wrap it up then, or else you're going to bring out the angry West Hollywood bear. There you go. There you go. Okie dokie. Wow. Brian Redband showing how loud and good the sound can be once in a great while. Is that you on the guitar? Wow, very good, Brian. Really filling in for Pat. Look at that. I got the extra slack. You guys ready to start tonight's show or what? Pat, pull a name out of the bucket and read it. All right, the first name out of the bucket to do 60 seconds of stand-up is Johanna Petrie. Hey. So, last time I came on here, I might have given some people the wrong impression. I was talking about big black cocks. That I only want a big dick, which is not true, because 3 inches is enough for me.
Thank you. As long as it vibrates. I love my vibrator. I do. I would marry it if they had a bank account. Seriously, I would take that everywhere. I'd be spending shopping, dinners, vacations. Take it home, have a little orgasm, tuck it in bed, cuddle it all night. I'm joking. I wouldn't cuddle it. I'd throw it in a box with the other dildos and let them fight it out. Yeah. Yo, you think you're cool because you got a debit card? Inches long. Oh shit, huh? Right? Yeah. Hello. Johanna, what was that? What happened last time you were on? What'd you just talk about Lexington Steel. Oh, you had sex with Lexington Steel. Yeah. That's right. Okay. Yeah. Got a group sex party. Yeah. And he said something that was over the line. Well, yeah. That's right. He's having sex with you, and what was it again that he said? White bitch. Oh, that's the line right there. Yeah. That's the line. Everybody knows when you're getting fucked by the actual Lexington Steel. The moment where you know this is going too far. I like how we're still getting more juice out of her other segments. Totally. Totally. I think we can all collectively say red, white, and boo. You know? Fuck yeah! There is something about the American flag bandana around your neck, by the way, that makes me feel like if you untied it, your head would just roll off. You ever see that one ghost story or there's something like that? That one haunted book, scary story. There's a lot of American stuff going on up here. Heck yeah, it is. Anyway, yeah, I love your style, Jeremiah. Just when all else fails, just dress like a Best Buy employee. Thank you so much. You look like you served ice cream today or something. So, Johanna, what'd you do today on the 4th of July? I had a meeting this morning. Ooh, a meeting. How do you spell meet? You know what I mean? Was it another Lexington Steel meeting? No, it was a business meeting. They want me to sell this device. Hey. Well, this guy I know wants me to sell this medical device. It's like a thing called a TENS unit that gives you a shock. It's to reduce pain, but I heard you can also use it in S&M dungeons. Oh, you heard that? Yeah. For the electrocuting sensation play, it's like the max level, I guess. Okay, very good. No, it's not. Anyway, Johanna, so tell us something about you other than the fact that, what else is interesting other than the fact that you have sex with Lexington Steel? That's about it. How long have you been on stand-up? Like 4 years. Actually, I just passed my 4-year anniversary of stand-up. I specialize in dirty jokes. I did a show about a month ago at Flappers, and there was a 10-year kid in the front row for some reason. And when you say that was weird. And when you say flappers, you're talking about your pussy, right? Come on, she had sex with Lexington Steel. If you're ever gonna say a girl has a floppy pussy, now is the time. Trust me. Flappers, huh? I bet. I bet her favorite Robin Williams movie is Flubber. Flubber. There you go. Oh, man, I tried to recycle a joke from a different show, and it didn't work, guys. The Flubber reference. I did a show for super fans of the movie Flubber. Johanna, how do you make your money? You're obviously not selling any of these devices. No, I'm not selling devices. I can't talk about my money. You can't talk about your money? Yeah, secret sources. When you do talk, do you always laugh like the Crypt Keeper when you talk about it? Maybe. I don't know. Are you like a concubine for Sumner Redstone? I wish. That would be very rich. Viacom, right? Yeah. I can imagine. That would be a good one. Yeah. So, have you ever been with a man just for his money?
Yeah. I think we're starting to find out the secret. Yeah. There, huh? That's what my joke was about. Basically, if you have the choice if the dildos are fighting and you have the little one with money or the big dick, you're going to go for the money. Oh, I didn't get that. Oh. Somehow it failed harder the second time. Sorry. Interesting. So, how long have you been with this guy? No, I don't have any guy now, but I have had guys in the past. Right. Yeah, I'm like. Do you really have a box of dildos, or are you exaggerating? I do have a box of different types of sex toys. Wow. Box of cocks. Box of cocks. Classic. Yeah. That's what Pat calls it. The old box of cocks. Yeah. What else is in this box? And there's the most interesting item, I guess, would be a pussy pump, which I saw in a movie a couple times, where it pumps up the pussy like to make it. Yeah, I think I saw that movie too. What is that? Right? What was that one? Fast and the Furious 6. Yeah. Yeah, it makes you have a fat pussy so you can pump up like before a date or something. Why do you want a fat? Show up like a baboon. Fat pussy horn, everybody. You've heard it before. You love it on the show. It's a fat pussy. Wait, is that a thing? Yeah. It is. You gotta look pussy pump. You blow it up? Blow up your pussy. It makes it look like it's swollen. Like it looks like turned inside out. I thought Lexington Steel blew it out already for you. Oh, Jesus. Why do these reputable ladies want fat pussies? Yeah, what is there been a guy where it's like, your pussy's too small? No, I just want to try everything once, I guess. I saw it in a movie. It looked interesting. What movie? It's supposed to make it more sensitive because it has like that blood goes too close. It makes it a lot bigger, for sure. Did you like look in the mirror and stuff? Oh yeah, it's like it turns it like in a baboon, Wow. Oh my goodness. Very racist. Because that's what I've always wanted. Whenever I pull on a pair of panties, to be like, what's the closest thing I can get to a baboon before I stick my dick inside of this? So did you hook up with the guy with the blown up thing? Not really, no. Not really. Yeah, he saw the baboon pussy. He's like, no, thank you. No. When you say not really, how did that go? Yeah. I just sent some pictures. That's it. Okay, Brian. I don't know why you do this. Do you want to see Jeremiah? You just sent pictures. Brian, you sent pictures. Just texting. Wow. Sexting. Yeah. I mean, how does a guy respond to a picture of a blown up pussy? They're like, come over and bring your pussy pump, basically. They say that. Oh yeah. I think I'd throw a couple of emojis in there. Johanna, what else? Tell us something else about you. Is all of your material it's sex pretty dirty. related? I can't think of anything clean that's also funny. What else is in the box? In the box? Oh, so there's like multiple things in the box, and the second thing you mentioned is a pussy pump. I want to know what number 3 is. there's like a ball gag. There's like a huge black dildo named Bam. It had a picture of. Wait a second. Yeah. You named it? No, it had a name. I got it with Tupac, and it's a big box, and it says Bam. But then I brought it home. It's like a baby size, you know. It's a baby. Yeah, but I thought, let me see this guy Bam in action. But it turns out he does gay porn, and what the fuck? And I didn't watch it. Yeah. Johanna, you're like out of control. Your life is a mess. I love it. I was hoping it was like Bam Margera. Like, today on Jackass. So Bam is the biggest. That was the one I was trying to impersonate, but I didn't want to be too racist. I thought, can I? I don't know. What would that Racist sound if I'm like? a black dildo. What color is Bam? Dark brown. But and anatomically correct. It's supposed to be. It could not possibly be life size. It's dark brown. Yes. What color was it when you first got it? Let's go to the pony, y'all. Anything else for Johanna, guys? Anything else? What do we? Anything else? I'll try to think some clean thoughts for next time. I don't think that's the problem. I think it's. I don't think it's about your cleanliness or your dirtiness. It's I don't know. She's just oozing with sexuality. She's just like, I'll try to think of some clean stuff next time. I'll do what I can. But no problem. It was so realistic that it was hard to get the funny out of it because we all just thought you were just telling us the truth about it. You But gotta the dildo with the death card, that's not a real I feel like there's a really fucking
and I know I'm right about this, a really fucking like crazy human being behind those cold dead eyes ears. And you need to like let it rip more. You're trying to like pretend like you're over the line and everything, but you're not. And instead of going for shock value, you need to like really break down what the fuck it is that you want to say. Okay. And don't be such a blown up pussy about stand up comedy. Just let it rip. Does that make sense? I'll try. Yes, thank you. Alrighty. Thanks. Johanna Petrie, ladies and gentlemen. Oh, I love this show. You never know who you're gonna meet. Our second time ever with Johanna Petrie. First time you learned she had sex with Lexington Steele. Hey, Tony. Yeah. Who dropped out on the show? Nobody. Nobody. I literally wanted to celebrate our independence and just decided not to. That's pretty cool. I mean, Ron White wasn't free this week, but I mean, if you know, or else we would have done some other 4th block. With Blaine's perfectly on a Monday. Sorry, I can't make it here, man. Ron, is that you? Yeah, man. I just got lost in a whiskey bottle. Sorry. The best. That's great. I just pulled another name in the bucket. This is a guy that's been on the show many a times. Very funny. Always different. Put your hands together for Tam Fam. Hey, I've always been self-conscious about my ears because kids are assholes. Most of them, anyways. One once told me that big ears add character. Then he said that it was a Disney character, a flying elephant. I always got nicknames as a kid based on things that other kids said that I resembled. Dumbo because of the ears, Bruce Lee because he was Asian, Free Willy because the whale was naked and you still couldn't see his dick. Speaking of whale genitals, I like Japanese food, but I can't afford the good stuff. There's a Japanese restaurant I used to eat at all the time until I started paying attention and I noticed that the health department gave it a B, which is disgusting because I have never seen Asians get a B in anything. Yeah, Tam Fam. Oh, there's more. Finish it, Tam Fam. Never seen Asians get a B in anything. Filipinos don't count. Okay. Yo, dog, that was worth it. Yo, just a quick diss on the Filipinos at the end, man. Someone. I like how he should you like. I gotta get this Filipino JK before I'm done with this set. Just spew this pure hatred towards Filipinos. Tam Fam. He really threw the Filipinos under the island. There it is. Up with Penny Reagan right there. Did you need to have two Dumbo jokes kind of like in a row? Yeah, it's called a chunk. I'm gonna do a one-liner. Tam Fam, let me ask you something. Last time you were on, we learned that Jeremiah can talk like you, and you can move your lips somehow knowing where he's gonna go. He's better than funny as me than I am. Can you say that a little louder? It's not gonna work. Don't worry about it. That's what I said. Aw, Tam, can we get some more confidence in the monitors? You say that Jeremiah is funnier at being you than you are, but I don't know. Should we put it to the test again? Sure. So, Tam Fam, I'm just gonna ask you a couple questions. First of all, welcome to another episode of Who's Talking. All right, Tam Fam, how's living in Los Angeles been going lately? It's gone pretty well. Wait, you're not supposed to. Tam Fam, I think you forgot how this works. Welcome, we are back to Who's Talking.
Tam Pam, how's living in Los Angeles been going? Life is pretty good. But you know who I hate? Filipinos. Boom. You know what? You are so right. Jeremiah is so much funnier being you. Let me ask you one more question. Tam Pam, what's your family situation like right now? Talk with them a lot? Well, not very often. What would him action? Are you in on that on the camera? It's so fucking funny. He's so good at it. It's unbelievable. Oh my god. Tam Pam, what's been going on in your real life, though? Seriously. Go ahead, Tam Pam. Not a lot. Well, a lot of things. Like what? I have had sexual intercourse. Many prostitutes. They slap me in the face and say, "Do I look like some kind of bitch prostitute order you?" It's so funny to me. I can watch like an hour of that straight. Dude, you guys could do something like crazy. You guys could be like the first ever like human ventriloquist comedian act. Oh god. So Tam Pam, in your real life, anything crazy been happening? Go ahead. No, not at all. Come on, something at all in your life. Did you almost get hit by a car? Were you late for work? How do you make your money again? I'm an extra. I was working on the Muppets this one time. As one of the Muppets? One of those. You have to see it. Podcast listeners. When you work on the Muppets, they have a stage because the Puppeteers are down below and all the Muppets are on top. And I was walking on the stage as an extra, right? And I forgot that there are holes all over the place, and I fell down as the first extra ever to fall down. Wow. You had fall down music ready for that. Did you know where he was going there? So you fell down. Yeah. First extra ever to fall on the Muppets. Fourth year. It is an achievement that still disappoints my father to this day. Tam Pam, you know when to turn it on. You have great comedic timing. Has anybody ever told you that before? No, never. Oh, shit. So what else in your real life? Have you, there was one part where I asked you and you said that you had a lot of sexual intercourse. Is that true? Yeah. That? I did get wet on the regular. Sometimes I wonder, can a dick get any wetter than his? Oh. How wet does it get that it would be that wet? No. Oh my god. Oh my god. You guys want more of that or what? I mean, I really should move on, but maybe just a couple more questions. Tam Pam, let me ask you this on this special day. What is your favorite thing about the 4th of July? My favorite thing about the 4th of July is probably the firework, because at least somebody gets a bang. I can hear you thinking, and when you at the end, it's unbelievable. We're all rooting for both of you. It's unbelievable. I knew you had nothing. And then it ends with a bang. So beautiful. Jeremiah Watkins, ladies and gentlemen. Tam Pam, everybody. I called Jeremiah the article because he's the
part of every single funny show in this town. Stand up on the spot, his show, Thunder Pussy, the improvised stand up show, roast battle, goddamn comedy jam, and Kill Tony. Jeremiah Watts. It's a freak of nature. Doesn't get enough credit. Should already be on SNL. We're lucky to have him. As you can tell by his Tam Fam impression. SNL has been in demand of somebody that can do... Tam Fam, did you know you were that famous? Yes, I did. Because I never bite off more than I can chew. Wow. This is really... I sort of hate it and love it. It's because the podcast you have to watch it. The listeners, I mean, they're just like listening to us crack up about God only knows what. Like, what's so funny about his dick getting wet while we're just dying for 30 seconds? Alright, Tam Fam, I'm gonna let you go. There he goes, Tam Fam, everybody. It's on Twitter, Tam Fam Comedy. Joanna Petrie, by the way, I'm sure a lot of our fans want to know. She's on at Wild Joe Comedy, J-O. That's Tam Fam, Tam Fam Comedy, T-H-A-M. Yeah, one more time for Tam Fam, everybody. Oh my god, it's fucking good. That's its own fucking show. This is a funny guy that's been on a couple times. Put your hands together for him. Brian Vokey, everybody. I can't wear a new pair of pants for less than a half hour without blowing out the crotch. Which wouldn't be a problem, except I don't have the kind of job where my dick can be out all day. I'm a preschool teacher. It's disrespectful as fuck to have a dick out in the classroom setting. Like the other day, I was going to read the kids Cloudy with a Chance of Meatballs. You know that story? I sit down, I was going to read them that, and as I sat down, my pants ripped open. And because I'm thick, I got to apply baby powder in the morning. So when my pants ripped, a plume of smoke came out of my crotch. Like my dick was a trick cigar. I had to say something, I had to address it, so I was like, more like Cloudy with a Chance of my balls. Right, kids? I don't know. I'm good. Giving up at 52 seconds. Brian, I'm pretty sure you did that joke on this show before, right? Nope. No? No. Pretty sure you did. Okay. I've done it at the potluck, and you were there. Really? Yeah. Oh, I was? Yeah. Oh, so random. I hate that I know that. Yeah. Yeah. But I'd rather clear it up. You matter so much to me. Well, every once in a while I sit in for just a second to see what's going on in there. Okay, that makes sense. Brian, you look like every member of the Addams family put together. All of them. Has anyone ever told you that? Tony, I'm pretty sure you used that joke on the show before. Oh. Okay. Exactly. Sorry to repeat a great joke about you. Maybe you should be opening with it. Is your crotch really busted? Yeah, he seen me do it at an open mic, actually. Yeah. Why? Yeah. Wait, what happened? My pants are just, I'm thick. You know, I got cakes. So much. You know, you buy like off jeans. I buy cheap, used jeans. What kind of cakes do you have? Red velvet, baby. He said, I'm thick, I got cake. Okay, when you're fat, this is a problem you've never had. When you crouch down, it just rips out. Never had the thickest size in this business. So much you can't. What? I've never had wow. Print that t-shirt now, that's fun. The next week, coming on stage. The thickest thighs in comedy. Never got the thickest lies in comedy, that's not true. I've never done really owned it there. Like, you were really owning those thighs. You've thought that before? That's never happened to me. I had the biggest thighs. You realize after you said it what you had said. It's like you say that in the mirror every morning. The biggest thighs in comedy. Brian read that. Your Twitter bio. Biggest thighs in comedy. All right. What do you mean you blow out the couple?
what are you doing? Squats and jeans? Like, what's happening? Well, first of all, preschool furniture is like Guantanamo Bay interrogation furniture. It's like this big, so you gotta get low. I cannot believe you're a preschool teacher. How long have you been doing Well, I this? got fired. Oh, really? Yeah. That makes sense. It's an old joke. Oh, not I that got old. you. What they fire you for? And why do I get the feeling that you still peek through the windows sometimes? The old guy. What they fired you for? We're not getting the They were. That's fun. No. I've been arrested for shoplifting, and they renewed my FBI background check. And shoplifting got me fired. The classic tale. Brian, I'm going to ask you a question, and I want to see how you are at being Tam Fam. I want to see if you're a better Tam Fam physically than Tam Fam, but with Tam Fam's voice. Sure. I'm going to ask you a question. Do I have Tam Fam's voice? Okay. We'll try. I just want to see what it looks like. So Brian, why is that still that doesn't even make any sense at this moment. Slavery. Yeah. It's every week it gets at a weirder, stranger time. Okay, so Brian, how'd you get here today? What's your favorite form of transportation? Well, of course. Oh yeah, you're pretty bad at this. Yeah. Why? Can I do a different voice? Yeah. Okay. Yeah, Brian, let me ask you a question. What's the creepiest job you ever had? One time, I was a job. Oh man. I was taking graves, and I had a handler with me, and I said, pass me the shovel. Pass me that shovel. What's the question? Drop the mic on that one. It's really hard to follow puking in an impression, is what I just learned. Yeah. You won't give up. When it's one of the only two songs you know on saxophone, you just let him play it. Fuck yeah. So Brian, in real life, tell us something interesting about you. Do you have any special skills, anything like that? Master yo-yo artist, like the skydive? No, I'm a musician. I used to tour a lot in bands. What band? I got 3 bands on Spotify. Really? Yeah. What are their names? Cold Beat, Neon Fist. Wait. Slow down. What was the first one? Cold Beat. Cold Beat. Okay, so we tried to take like a couple of cool names. Alright, what's the second one? Neon Fist. I feel like I'd actually like that band. What's the third? And The New Flesh. It's a Cronenberg reference. What? Cronenberg. I know what that means. As I said, I was digging graves. Wow, that's cool. Well, what's your instrument? All of them, guitar, bass, drums. Now, normally Pat gets very, very angry at other people that do music and comedy. Pat, what do you think about it? You have any questions? I like Brian's vibe. I like his fun attitude. I like talking to him. That's good for a podcast. Where are you from? Atlanta, Georgia. How long have you been in LA? Just 6 months. I lived in the Bay. I came here. That's where I was studying. Which Bay? Oakland. So you've been here for 6 months. Yeah. Anything fun happened in those 6 months? What's different? What isn't the thing in LA that you thought would be? I don't know. I live in like a, hiking, swimming, shit like that. Shit I can't do today, Do you think people like? Do you have audiences when you played shows that like went wild, or what is it? Is everyone just tame and on their phones? No, people would shoot firecrackers at us, throw chairs, all that shit. Yeah, it was fun. Half-lit sparklers? No, real fireworks. Real fireworks. Oh wow. We played in Budapest one time and I got ripped off the stage and they destroyed my bass. What does ripped off the stage? Like literally grabbed by my clothes and pulled down and all my bass just destroyed. It sounds like they love While that was happening, or you're like, I'm doing it.
No, it's more like just breathe. Just breathe. Just breathe. Budapest is great. You ever go to the baths and get your ass slapped around a little bit? No, I was there being a successful musician. Whoa. This boy's got some snark. So you were a very successful musician, huh? I mean, I paid my rent off it. That's incredible. What? And you gave it up to chase your dream of being a stand comedian? Yeah, it got boring after a while. It's just like the same shit over and over and over. When I get bored, I have to do new stuff all the time. So you didn't write a lot of new stuff. Did you write your own songs? Yeah. You just got sick of writing? It's just, I mean, just sitting in a van all the time, just driving 8 hours, 10 hours, just constantly hungover. It's just, it got boring. Eating shitty food. Just, McDonald's, Taco Bell. Oof. Jesus. Hey, what's one of your bands that or an album we should check out on Spotify? I would check out Neon Piss. The self-tape. Dude, Neon Piss by Neon Piss. Self-installed album, Neon Piss. Here it is. Here's a little Neon Piss. Brian's brought it up. Is that you? On the guitar. This is Neon! By the way, this is a different song. He just hit a button for a different song. It sounds like the same song. Hit another button. Maybe just... There you go. This is Santana, right? Another one? Poor guy. Oh shit, that's you. It was the summer. Does anybody else feel like they're playing Tony Hawk's Pro Skater? I'll sing Neon Piss. Can I get him to sing some Neon Piss? Awesome. Yeah, I do want to say our guitar player died last week. So, whoa. R.I.P. to Barker G. Oh, man. Yeah. What is that applause? We're going to enjoy it. I get it. It's weird to know that feeling. Man. R.I.P. Barker G. Yeah. Neon. Hopefully they can get him some neon embalming fluid. You know what I mean? Oh, man. How did he die? Overdose? Hit by suicide. Oh, Jesus. Yeah. Oh, God. I'm sorry to hear that. Were you guys close? Yeah, very close. Oh, fuck. Yeah. It was funny because I just seen like 10 comics do I'm gonna kill myself after this thing goes bad. Right. Like in the last week, and I'm like, no, you're not. That's funny. That's really funny. Yeah. I'm so sick of that. Like, oh, this joke sucks, so here's my easy way out. Right. There you go. Yeah. Brian uses it every week. Man, you want to talk about it? Or? I'm good, man. I'm good. How did he do it? It's a sample. Really? Yeah. One shot, huh? Tony Hinchcliffe special on Netflix. One shot. One shot. Body's not cold. I love it. No, it never is. So, yeah. What kind of gun? Do you know what kind of gun he is? 22. Did he do it anywhere weird? Arkansas? Arkansas, but yeah. That's a yes. You can check the yes box on that one. I thought you meant to like shoot his dick or something like that. Some people do get weird at the last second. They like fuck it up. Yeah. They got a weird face for the rest of their life. Fuck, man. Next up on Green Down the Road. No, I like that. It's fine, man. It's real life shit. Was he done with music? Was he done playing music at that point? He definitely is done with music back. Yeah, right before he goes up. No, he was in bands. Yeah, any bands. Yeah, all his bands. Yeah, I mean, the dude graduated from Berkeley College of Music with a degree in guitar. He's like a master. How did he end up in Arkansas? That's where he's from. Yeah. I used to go to this breakfast and a girl from Arkansas was like, hey, is Bubba's still open? She's like, no, Bubba's hasn't been open in years. They shut it down. They were selling meth straight out of the kitchen. March, the ribs were so good. They were ribs, dude. That was the lead singer in Neon Piss. Just serve them up. Methy ribs. There's not a lot of meat on methy ribs. Man, that sucks. So, you going to Arkansas for the funeral? I just went to the Bay. That's it. Just got back here. It's fine. I don't know. All of you are gonna die. It's okay. Relax. My heart
is eating so fast. Really? Oh, yeah. Really? Wish we could say the same for Brian's friend. Guys, come on. Come on. He's clapping. You should be laughing. It's fine. That's so cool. You have that must help get you through shit. What am I going to do? That thing about now you hear other people talk about killing themselves is really funny. Any other bright sides to the suicide? Coming to LA to do comedy, do it every night at the mics and stuff, you forget that you have friends that have nothing to do with comedy. And this kind of got me back in touch with a bunch of people. And it's so important to hang out with people who aren't awful. Totally. Absolutely. That's true. Agree. It's very true. And that's beautiful and well put. And I love that. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. There he goes. Turned into a likable character by the end of that interview. It's on Twitter at Brian Vokey. That's Brian with a Y. And Vokey, V-O-K-E-Y. We're just moving along. Wow, they pulled this chair out of them. Right under. That's how hard it is to make friends in comedy, by the way. They just heard that your friend just killed himself. To add insult to suicide. And then Mike. What was that? Moment is fast. Never mind. My only regret was that when your mic wasn't working, Tam would have done your voice there. This looks like a new name. I'm not positive. I'm sorry if I'm insulting you by not remembering you. But here we go. Zachary Stein, everybody. Thank you. I saw he's a pot dealer. I fucking hate him. He's the worst person I know. Like, the best example is he'll text me, or he'll, like, tell me about, like, he'll brag about going to a strip club and paying for a blowjob. Which, don't get me wrong, I think that's a great thing to do. I paid for a blowjob, paid for multiple blowjobs. Which, if I had a nickel for every time I paid for a blowjob, I would have, like, an unsustainable business model. Like, what annoys me is he's bragging about, you know? It's like you partake in commerce, you pay for a service. I remember, like, I went to Denny's the other day, I gave them money, they brought me food, they cleaned it up. I run that bitch. It's ridiculous. I text him, and he makes me use code words for pot, so I do now. I'll be like, hey, friend, that one's a code word. Hey, friend, I need half an ounce of child pornography. Hey, that's all for me, guys. Thank you very much. My name's Zach Stein. Fuck yeah. I like that closeout. Zach, for some reason, I feel like you just woke up hungover, started drinking again, and then came here, signed up, and just performed. Fucking ridiculously, right? Yeah. Really? I nailed it? Yeah. You seem like you're like half awake, half drunk. Special like 4th of July, just blow out like, well, they picked my name, whatever happened, happened. Like that. I'm gonna try to do some jokes and they don't have whatever, and they do great. We're just gonna do it. It's nice that you thought it was holiday specific. I love that. You drink a lot all the time, huh? I get so like for Chris work. Farley without the swagger. Without the jokes, too. Zach, you have a name like Zachary Stein. Now, we remember you from last episode. Yeah. Because, speaking in an episode where we've already talked about blowing out crotches, Zachary Stein, for those of you that missed, you were on probably a couple months ago, something like that. Yeah. And the thing about him was that you could see, we ended up talking in extent about your giant penis, right? Yeah, that's correct. And you still have that hog's leg, huh? How's that working out for you? About the same, yeah. Did someone wire your jaw before that? You know, it's really good. My goodness. I love it. What did you drink today?
feel like it started with like tomato juice for some reason. Nah, I got like a couple of King Cobra 40s. Whoa! My God, dude, fucking the wolf of Martin Luther King Boulevard over here. Fucking dicks at King Cobra 40. Oh, if this place was packed, it'd be crazy for that one. Instead, everybody's wondering if it's as funny as they think it is. Yeah. Tony. Yeah. It looks like he's smuggling a Renaissance Air turkey leg in his pants. It really is aggressive, even in these pants. And I think I remember last time it was like great pants or something like that. It was like a fucking like. Oh yeah. It was a situation. And if all the people that tucks in the shirts, you're one of the guys that always has his shirt tucked in. Yeah. Why you need to start wearing baggy clothes? I mean, why do I feel like you have a couple tiny little airport liquor bottles on you right now? Am I right? I'm getting that vibe, but you don't, right? Do you have a flask on you? I don't think that far ahead, but like maybe in the future I will. That's a good idea. Jesus, thank you. I love that. I'm sure you'll remember that, by the way. I'm not blackout yet. Okay, wait, fucking worse. I like how I'll remember this conversation. He still managed to put a full suit on. Yeah, he looks so together. Right? Yeah. That's what happens when you only own clothes like that. There's no other options. I'm sure that if you had sweatpants and a t-shirt, you'd be wearing it right now. Yeah, this is the worst time. You slept in that outfit, am I correct? No, maybe a week ago. Sleep, like a little nap, or I mean, I laid on my belly in the park, but I think there's a flag about that. It depends on me. Were my eyes closed? Maybe. Maybe they weren't. Since I've done laundry, yeah. You know, just another day. It's not even more than me. Yeah, I always wondered how you celebrate July 4th. The first time I saw you was in A Christmas Story. I wear my glasses today. You saw that last time. Sure, people. Again, if you look exactly fucking like somebody, yeah, you're gonna get hit with the same fucking joke, you morons. Welcome to comedy, you fucking buffoons. You called me that last time. Yeah. You look like you'll shoot your eye out. So I made the call twice. Son of a bitch. And he didn't call you a buffoon last time. I'll tell you that much. He did not call you that buffoon. Because that is a brand new word I've never heard of. It's my new favorite. It's my new favorite. And you're going to hear a lot of that. I might be releasing the new buffoon t-shirt. Bumper sticker. Hashtag buffoon. Zachary, tell us something about your real life that's happened lately, and maybe something about, living life drunk. What's that like? I get sober. I work like a normal day job. Like what? I manage a hair salon in Santa Monica. Oh. How does that go for you? Good. I'm good at it and stuff, but I get like it doesn't. Because I know, like, that money is allowing me to get fucked up on a regular basis and stuff, so I can be in the moment and, like, be good at my job, because I know I can't get that fucked up. I just have to go crazy if I don't have a job. Jesus, I feel like it's never going to end. I just keep getting fucked up, and I work, and then I get fucked up some more, and then all of a sudden I'm working again, and then I get fucked up, and then all of a sudden I'm like, I need more money, might as well work more, and then, I have a problem. I'm only here to try and get some sangria. What? I said I'm only here to try and get some sangria. It looks like you have a bottle in your pants right now, Zachary. This is the commercial I knew for Pangria. Straight out of the crotch. A hand buster. Available at Santa Monica Hair Salons. How long you worked at the salon? I've been in the salon industry for like 7 years. You say that like it's hilarious. It's people don't expect it, I guess. What goes on there that we wouldn't know about? Is that true? Is it raining men? There's a lot of like gay people and stuff. I mean, yeah. A lot of gay men cut hair.
Why? Oh my god. Craziest thing you've ever had go down in your salon while managing? What was that? Problems or anything? I mean, yeah, just people trying to fucking get their money back and stuff, and I'm good at telling them no. What do you say? Somebody's like, I want my money back. Listen, I need my money back stat. This isn't looking good at all. Okay. No, that's not what I say. But for your haircut, Jeremiah, he might actually give you the money. That one's gonna fuck with Jeremiah because he loves his hair so much. As you can tell, he curls the edges out every night before. No, I don't, you buffer. Oh shit, Zachary, what are your parents like? Do they like what you do? Do they know you? Yeah. My dad's a big fan. My mom's like a big fan. Yeah, he likes my stand-up. Oh, I love that. Yeah. How long have you been on stand-up? About 5 years. Wow. Yeah, 4 years. What's your mom like? She's like old racist Arab lady. What? Yeah. Old racist Arab lady? Yeah. You came out of her vagina? No, I just surrogate mother. Surrogate mother. What is raised by one mom, actually from a different mom. Wow. So, how do you think that affected you? Probably a good amount, man. She's how Arab is she? Arab? Oh no, my mom. Arab is she? Another episode of How Arab is she? She's so Arab. On a scale from 9 to 11. 11. How Arab is she? 11 or 9? 11. Or 7? 11. 9, 11. 11. She had her like 15. That's really a joke. If we edit this, it would be on a scale from 7-11 to 9-11. How Arab is she? So maybe we figure it out. Take an extra second. Writer's Guild. So Zachary, real life shit. Anything else? I mean, how Arab is she? She fucking had a arranged marriage at 15 and her first kid at 16. They're pretty Arab. Are you the first kid? No, my dad's her third marriage. He's a Jew. Yeah, there's the classic Jew yodel. Heard on the show so many times. Interesting. Yeah. Jew and the Arab. Yeah, so my oldest brother's like fucking 55. What? My oldest brother's like 55. Fuck yeah. What's he like? Are they all like you? He's a little like me. He's fucked. He's like he has triplets, but he loves Donald Trump. You do drugs? Yeah, occasionally. What are your favorite drugs to do? Mushrooms. Then second, I guess, would be pot. Coke third. I love that creepy smile you give after Coke third. Like, it's first if you have it. DMT fifth. Zachary, anything else for Zachary, guys? What do you guys think? Zachary, all this, I can't remember what we figured out last time. Did we ask you how big your dick actually is? You did not. How big is it? Have you measured it before? Like, not in a few years. I'm not a ruler anymore. But, it outgrew the ruler. Yeah. It's been years since I could capture with a ruler. He used to mark it at his old childhood home. Just Clamato all over the wall. Very competitive household. What's your favorite thing to drink when you're not, I mean, it seems like someone who's drinking 40 ounces of King Coke versus on a budget. Am I correct? I don't need to be. I just like to. I make good money and everything, but I don't know. Do you know what kind of? Do you know who? Did your dad fuck somebody else? I believe so. Wow. Do you know who that is? Like this Norwegian lady I saw on Facebook, just bad and shit. But wow, that's how you talk about your real mom. It sounds shit on Facebook. She's like 2 likes. I would have met her if she was
suddenly in my future, but it's like, oh, just got this fucking gut. I bet she was probably pretty when he fucked her. Why not? But, Wow, way to go, Dad. Wow. How big's your dick? It's like 7 inches, you know, and that was girthy. I got like some good width, and Is that the thing? Is that it? What do I remember about this episode? Something crazy. Oh, wow. Width. Close to the left. Zachary, anything else? There you go, buddy. Zachary Stein. Oh, yeah. One. No jokes. No, it's not a joke. Okay, what? If you follow me on Instagram, Steinfeed in 2005, be the #1 Jewish foot fetish Instagram account in the world. Wait a second. Wait, you buried? I'm trying to find something interesting about it. 10 minutes, he goes, oh, just, by the way, follow me on Instagram, trying to set a record for foot fetish shit. Yeah, Jewish foot fetish. What are you talking about? Jewish foot fetish? Yeah, I think oh my god. What's so special about Jewish feet? What do they have, pennies in between the toes? God. Wait, do you like? By the way, for those of you that wonder, why is Tony taking such a podcast way in the show business? It's because I make jokes like that and I don't have a choice. Jewish people hate me. Just kidding. Zachary, what is it about Jewish women's feet? No, it's my feet. What? It's my feet. I think feet are gross, but I just think there's like a misrepresentation. There's a lack of representation of Jewish feet in the industry. Wait, you photograph your own feet and put them on Instagram because of the lack of representation. Yeah, I'm kind of, Well, we gotta see your freaking feet now. Is there anything special about your feet? Oh, this is a bad idea. Oh god. Okay, dude, this is the. Oh, I should ask to see the dick. So, how many Instagram followers do you have on this? Not a lot. So it's a work in progress. When's the last time you vomited? Fucking, I don't know, like 5 days ago. What were you drinking that night? Do you remember? Probably, I think I actually had some tequila that night. Why aren't Jewish feet represented? How did you get that idea into your mind? Well, yeah, maybe you look at the fucking top foot fetishes. Like, there's very few. Do you look at a lot of men's feet? No, but I just know there's very few Rosenblatts in that industry. In what? In the male foot? Gender is not important in this issue. So you're representing for all Jewish feet? Yeah. I wish a woman had the courage to take the foothold, but because I think that would be more widely embraced. But like, I see where I'm needed, and I do my part. Do you have your toes in your mouth right now? Is that Joel? I was waiting for my opportunity. Joel Minnis coming in, and you got it. Zachary, I love that you're looking at your watch. This act like you're. My friends are comics. I don't want to take up too much time. But yeah, I'll manage you, dude. Thank you, man. Can I get 10% of your dick? I'm just so proud of that. Stuck the tongue out like Jordan after he nailed it. Zachary Stein, everybody. There he goes. He's on Twitter at @hack_Stein. #Stein. How about that? Jeremiah? Fuck yeah. The Stink Panther. There he goes. Zachary Stein. Oh, we've had this guy on the show once before. From Arizona. Put your hands together for Anthony Decimito. So if you're a fat guy and you're not wearing a funny shirt, you're just wasting everybody's time. I like my jizz like I like my economics. Trickle down all the way down to the ground because that's where my face is. I feel like I look like one of
those people at the end of that show, Catfish? You know the ones that come out of that double white trailer at the end? And the two guys are like, hey, we're looking for Jessica. And I'm like, I'm fucking Jessica, bitch. Me and McKay are in love. 5 years. Boom, Anthony Decimito. This is so funny. Am I saying that right, Decimito? Yeah, you are. So funny. Man, you love pussy, don't you? Yes, man pussy. There you go. How's July 4th gone for you? Anything special today? Not really. Just cleaned my bathroom. Fuck yeah. That must take hours. A lot of jizz on the floor. So Lots many of hours. jizz. Jesus. Fuck yeah. So Anthony, that's fun. Another fun minute. You're hilarious. You killed last time you were on. You did it again. Tell us something else interesting about you in real life. Do you live in LA now? Yeah, I've been here for about a month. How's that going for you? Still unemployed. So, trying to figure. Were you looking for a job at? I know a guy that manages a hair salon. Hey! Totally. Oh God, there he is, swigging. Swigging. Blue ribbon. The timing, finally, is nailing his timing up there. Well lit up. I can do a mean faux hawk. Is that true? Do you, Anthony, what kind of job are you looking for? I'm looking for a video editing job. And I also serve tables. So. Oh. The table. Where do you work? Oh, yeah, they hated you there. They did. That restaurant is racist. I work there. Hey, what can I get for you? What the hell? I just want some damn biscuits and gravy. Got queers coming up my table. What's going on here? It's Cracker Barrel. This is United States of America. Have fun trying, bitch. They didn't realize I was gay until way later, and then they fired me. Oh, Jesus. Wow. Were you like a good employee and they like found a reason to fire you? I know. Like they gotta like. We have the same thing. I like picture you getting fired from Cracker Barrel for like being, you know, doggy style on a rocking chair. Rocking chairs. I'm gonna fire you for breaking too many rocking chairs. Not because you're gay. Why did they fire you? How did they find out you were gay? So they're blowing the well, they had like a. Where's all the peppermints? Well, like I transferred over to the one in Mesa, Arizona, and they did not like me. Whoa, Mesa, Arizona doesn't like Mexicans, and you have a lot going for you. Yeah. Right? What is your nationality, Anthony? Mexican? I am Mexican and Filipino. Decimito sounds sort of Italian. It sounds Italian, but it's Filipino. It's like the name of some bird or something in the Philippines. Some gay bird. What else have you been doing for a month? Are you living in West Hollywood? Because the difference, I'd imagine, I don't know much, but I'd imagine that the difference in, you know, being able to be a gay man in West Hollywood compared to Arizona. Yeah, I'm definitely less special out here. Like over there, it was like, whoa, a gay guy. Right. That's not dead. That's great. Wow, what a negative way to look at it. Well, I'm less special now that there's other gays here. Yeah. I was a luxury guy. You were just a fucking air.
מה? בדיוק, 2, עם כובע, כובע מותר? יש כאלה שלא נשים כובע? אוקיי. זה טוב, אוקיי. הכל פה, יום כיפור. אז תראה, אני חושב, לא יודע, תבדוק עוד במשרד. אבל תענית בדרך כלל לא עושה. אם עשית, לא עושה. הוא אומר לו, דבר לבנוזו. בנוזו יודע, זה בנוזו. אלא אם כן, עשית ממש, עצם הדעת, גם אחרי שעתיים, ושמת לו בזורה. סוף. ממשיכים מעלה, זה לא קשור לסיגר, זה רק שעוד נגמור, יהותי קושעת עניים. למה דווקא בבוקר? למה כתוב שבבוקר הוא עושה, כל פעם שהוא עושה את זה הפסק או משהו, הוא מדבר. עוד נגמור, רבי יהודה עם שנייה. הוא אוהב את זה מאוד צנוע. שור לביטים, יגבול לכל יגיד, וואו, הוא מה שנמצא, למה בבוקר? למה בבוקר? הרי, אז יש כאן רש"י מאוד יפה, צריכים לראות את הרש"י הזה. רש"י אומר, מה שנמצא כמו, שהוא רואה נמצא כמו, אפשר להסתכל על המסך, על המסך, והשפוילס קודם היו בגירסה, שהוא היה נקר, גם בבוקר ללמוד תוירה, אומר רש"י. גם לפני, כאילו, למה הוא נקר עד הבוקר, עד שזרח השמש, הרי הוא למד הרבה לפני זה. אז למה הוא לא גירה אחד? הוא אוהב את זה צנוע, אבל הוא לבש בגד חדש. אבל גם הוא אפשר לססליין לכסוסיון. הוא אוהב נכון, הוא יצא דבר אחד כשהוא היה יוצא מהפיג'מה לכסוסיון. מתי זה היה? בדרך כלל בבוקר. לא כך שהוא היה כאן, באמצע הלילה. וזה היה דבר כזה. זה אחרי מוצא, זה אחרי אחת בבוקר, לא רבות. הכל חייב לציצוס. ברור, ממש, נשמע, זורמים, כולם חיים בציצוס. קויאנים, נביאים, ישראלים, לא שבעבוד. תמשים את כל זה משהו. זה עושה את הזמן גרומו. הוא סובר שלילה, אתה יודע, הוא הציצוס. לכן זה סדר של ברור, רוב אמר, הכל חייב בציצוס, קויאנים, נביאים, ישראלים, פשיטה. וגם נביאים, ישראלים, תראי מה חיים. יש רק 3 סוגי יהודים, כהן נגד ישראל. אז יש כולם קוראים, אז ניתן חייל. אבל אתה גמור לכל, כי הם צריכים להשקות בכל. סוג אלה, זה שעתי סוג, שיהיה טוב את זה, לא, מה זה לא יש לכלל, אם גרם גישים, אולי מצליח. התורה באה להגיד, שמי, בדרך כלל, אסור לו שעתי, מציץ אותנו. על כי היה לנו משתר לכלל מולגבר. באיזה בגד, עד יש כלאי. אז הם כבר קוראים, אז יכול להיות שהם לא נמצאים בפעם של ציצוס, לא יום אחד, זה משהו לא ציצוס. אבל גם אני יש לי מישהו לבית, אבל יש להם איזה כדור שעושים לעבוד את זה, זה לא. לא עושים כל כדור. בינתיים חושבים למה שהגדורה בצד ירדים, זה לא יסוד, גם סוס לייזר. אני בטוח שהיה לך לגמור, לא יודע, הכל בדיוק. בצד לא היה כדור סמוך, זה היה שגם לא יודע. לא זה לא אחד סוס לייזר. צריכים לראות את זה. אז אם לא רואים, בלילה שלא רואים, שזה סוס לילה, זה היה במחלוקת כזה, אמרו שזה הולך לביקר. יש מחלוקת שואל, מה זה סוס לילה? האם זה דווקא? באמצע הלילה זה דובר, חליפה, אתה לובש בלילה זה סוס לילה? או שזה בין מיועד ללילה, מחלוקת, רמב"ם, רש, לא משנה. אתה אוהב אחד סוס לילה, היינו אוהב אחד סוס לילה. אולי, מי זה לא שצריך לראות את זה, נראה את העיניים. אז תדעו, בוא נגיד שהוא שנכנס לפה, הרי סוסו מאוד. הרי גם כסף. חובת נתיים, לשמוע איזה עוד רגע סוסו. אז ודאי, הוא זה בא להגיד שזה דיבר במהר, זה דווקא. זה בא להגיד לרב, הוא יספסו, לא יספסו, אבל יספסו לו שיש שם דריע אצל החיים. אני יכול לראות את זה. אבל זה נפסה לו שיש דריע אצל החיים, שזה דיבר, אבל לא, סוסו אליו אחד הוא רואה. בקיצור, הוא רואה את הנפסה של דריע אצל החיים. וגם בוא לא... רבות שהייציס בלילה בנמאס ונשים חייבות ציציס, כן? מה יכול לומר? שיש ציציס בלילה. זאת אומרת, זה לא בסדר של הזמן מאוד נהל זמן. אבל 24 שעות ביממה, הם לא עושים גם אנשים חייבות ציציס. אז מה אנחנו עושים לריס מויסס? חיה שזכה זה בוא אז מה, זה לא בא למעט
כל על 4 קמפוס, 4 בראשונות, אבל תוצאים איזו סוגיה קטנה, על 4 קמפוס, שאנחנו שמים את הציצית על 4 ציצית, ולא שם, אתה רואים 4 בראשונות ואין 4 בראשונות. את זה בדעה עליו, לא תצלוח. ממש, מאוד מוכר. לא? אולי זה קצת, אני יודע, אבל אני חושב שזה לא הכל לא קורה, שאתה בא למעט 3, אולי שאתה למעט 5, בואי נשאר לך סגור, זאת אומרת, אשר כל דגל, אני בא לצפון לזמן, הוא בא למקיים על 4, 4 ולשון, הוא בא לאישה, מה פתאום? למה זה מלמד את 3 ולא את 5? כלומר, אני לא לזכור ולזמיתי מהלשון, כבר אני בא לזכור שיש בכלל 5 4, מכיוון שבתוך 5 יש את 4, הוא אומר לי אני בא ל3, אין בכלל 3 4, שיש לך בגד של 3 פינות, זה לא 4, זה 3, שיש לך בגד של 5 פינות, יש לך 4 ו 5, ולכן, אוקיי. זאת אני אומרים שימי מאשר נעקור, עכשיו חסר. זאת אומרת, תעלים על זה, מאשר. ורבון לא משהו לבקי, לא משהו. ורבון, היו ליצבויסו, מאבלנים, שצריך חייב בלילה, לא עושים ליצבויסו, אבל הם לא מבטאים לילה, כי הם אומרים שחייבים בלילה. שבו אלו בניסה, ליצבויסו מסחר, לא אנחנו נכנסים להגן. ליצבויסו מסחר, אחרי שאנחנו מסתכלים על הציציס, אנחנו זוכרים, רגע, ציציס, כל מוצא אחר, זה תנאים בו, יש מוצא אחרת שתלוי באיזו יש. סתם, אני לא סגור לשמוע בשעה, זה תלת רופס. שנייה, נתן לזה רופס. כן. כי הבן תצליח, הוא אמר, הנה, זה דבר, זה דבר. שאתה רואה את הרפואים בין הכחול והדבר. עדיין, לא? הוא ייסר אותך. זה לא תציץ. אתה תתחיל? אז תציץ. אין לצפור את זה אחרת, תעשו אותו. מה הצצה שממש סבור וסוס כדאי? וסיב עכשיו סבל בשביל בלי תדע שלו, שמה? שקודם כל אתה איסו של כדאי, אבל גם שאין איסו כדאי זה סקאי איזו, הוא איזו איזו זמן בספור איזו כי זה סקאי ועוד הרבה איזו, סקאי וכל איזו לו. שבדם, חזר שאומר עכשיו אחת, שהוא נהיה במצווה, אז הוא חייב בכל המצוות. שזה בדרך כלל המצווה הראשונה שנעשה בבוקר, הוא חייב בכל המצוות. אבא שלנו בלינו, חייב בלינו, כל הרוח הזה. זה אדם, באמת, בן אדם, הנתנק שבנקים, הוא היה עורך של כל השעות שלנו, מה נתנק קיצור. הוא אמר שהוא פעם בא לה בבקור במצווה, והוא אמר לו, תשמע, תסתכל על הציציס, ותחשוב על מצווה אחת, תסתכל לך מצווה. מצווה אחת, לא משנה מה, תקיעו לה ותסתכל על זה, תזכר ותקיעו לה. ואז, רגע את זה, תוסיף עוד מצווה. תסתכל מה שלא את זה. ראיתי מתמתית בגיש אחד, תשמעת את הסיכון. תשמע, לא יקרו. אז תגיע לגיש אחד, והייתי עושה לגיש אחד, זה היה לי כל הסיכון כל שציצים. אבל אני אעצים, תתנו להציציס, לא, זה סדרה גורם זה באמת לזעזע הזמן כאן נמצאת במיסו לא יצאו מסחרתם לספור בצזה ששקולו בצזו כדי כבר לספור שאמרנו כבר כמה פעמים שציץ זה כמעט 613 למה? כי צד איטיות זה 100 צד עוד צד איטיות זה עוד 100 זמתה טוב זה 4 זה 600 פלוס ה-8 צדדים, ה-5 קשרים, זה 613. זה שנגד כל המצוות. ודאי לא, הוא יצא רואה שהזכרנו בסיסה. זה יותר האדם. אתה רואה משהו, אתה נזכר במשהו, אתה עושה את זה. ראי או מביא לו, תזכירו. זכירו מביא לו לידי עצמם. שבכל דבר כל לעזור, זה יצאו. זאת מילה משכינו. ותזבין במצוות. אתה עסוק במצווה הזה, הוא גם מקבל נשקול ציבורנו, ציבור סוף, רטוע, הוא חייב לצבל כבסית איפושי בתוך הסוגיה, אבל אני לא גוי שסיפור מהידועים, מצוות חייבים להגיד את זה.
לעומת כמה דקות לפני הפיני שלו, אנחנו עושים את הציצי, שמחים לשפוע, ואומר, כאן רואים למעשה, אפשר כמה דקות. אפשר לצפות במצווה הזאת, כמה בדיקות אפשר לצפות במצווה ציציס, ולצפות רק לפני השכינה. רואים למעמד, אפשר לעבוד כל היום, כל הלילה, ואי אפשר לעשות את הדבר הזה. כאן, תף, ראיתה, תף עליי. וגם אם יש לי צפות או ריסויסו, זה לא עשור, זה עכשיו אני אגיע בבדירות, וריסוי סער. עכשיו אני אגיע בבדירות וריסוי סער, לא נכון. חייבים לסבול שסימו את הלבור במצווה. ממש נשמע, זה באמת, שבור סיבב אותנו, עשה לנו טובה, שיש לנו שמירה של מצווה. צריכים לבוא לשם, צריכים מצווה לסיים, זה שתיים. צריכים בראש, מה יש כאן שיר? לא זה הולך? אוקיי? צפינה בראשיים, צפינה בזרועסיים, זה שתיים. בציץ ביודיים, ויש ציצס על הבגדים שלהם, כמה זה עכשיו? 6. כמה אומר רש"י, אפשר בציציות, זה לא, אנחנו למדנו שזה לא אבל בציצס, רק מבינים לשמור את זה, אבל אמר על זה מצווה אחת, זה מסובב אותנו. המציאות של המצוות, מסובב אותנו 4. הוא מצוות זה מסתיים, אז זה 7. ועליהם אומר דוד 7 ביום ילדתיכו, לכן דוד אמר 7 ביום ילדתיכו, אבל בשביל תזכירו, שושת מסוים תזמר דעת, שבוע זמיותו. הוא אמר, מה אני צריך לשמור איזה המצוות, זה אין לי וכאילו שנזכר בשבילו, שתצורו, נסיעה שתה איתו. הוא אמר, יש לו מצווה, הוא הולך למצווה. למה לא בנדל לא הרגיש עבור בלילה? אין לו תשליץ. מה? אותי ביטל, זה לוקח מכאן שיושבים לשאול או בדבור חולק אליו, אוקיי, מספיק. מה? אבל לא מספיק. כן. היה לו מזוזה, שומע, אוקיי. נכון. נכון. או, אתה אומר אולי מדיל שלם. אבל זה נקודה בשעה נציץ. אוקיי. טוב, רק להיות צהוב עולה שירו. שנאמר, אז תציע לך שמיני, כאילו מוצא שמיני. בסופו דבר. על המילו, שמיני בשבילי צבא השמיני, הדבר שלי על השמיטן, ביום השמיני. ובאמת מיד אומר מקום שיש לנו אמרו שמיני, וזה מצווה הכל בפיצים שמיע. זה לא כאן שמירה מיוחדת הזאת בשלום לא מצווה. שנאמר, אפילו בשורות שמהם רואים למעלה משהו סוף ונראה, ואז אל תקצה לך. בואי רמי, ואני שאל אותך את זה כל מיני צבעים. למה נשבור מחר אותה נמצא אצלי זה אדום, צהוב, לפני שהתחילת זום לי ים, ניסי, בים דמנוכיה. והיה קורא לשמיים, מוכיה נמצא בבית. אוי, נכנסתי את הבנים האלה. תספר, חלקה השנייה, כמו שלא נכנס, שם, זה עוד זה נקרא, זה נמצא מסרגל, ומה זה נכנס לספר? בעצם השמיים, הכיסא פה מתושב על הספיר, שזה תחון. זה ידוע שמישהו שאל את המוסרמים, אנחנו לא מבינים. אני מסתכל על התחילת, אני לא נזכר שמיים, השמיים לא מסתכלים את זה, אז הוא אומר, את הגמור שלא לסתכל על זה, זה אתה יכול להבין? אז זה בטייל אתה מבין, אתה צריך להבין כי גם בבוין שלו, זה הפוך, כי מזה אתה יכול להבין, אז חייבים להבין את ה... מה? שמה אני נמצא בפלוסקיס
taniec. Moją numerojek, mogę być przelowo, jest więcej tenis. למען תמיד הקהל להשיג מאשר להצל, נותן לנו בבית נגע, מאשר להשיג. אז מי שלא מקפיד על חוקים לבנים, או שהוא לא יודע. או של מאגר, לא ידבר בסדום, שומע שנייה, אבל נגיד הרגע, מאגר, רוצה את מה שהתחילס, זה הים על הקיר, כן? זה אנשים שתראו תחילס בקו, זה. זה נכון. על התחילס, נשאר בים. זה הראש שלו עומד להתמקום אחרי דבר. אז שלמה עומד להתמקום אחרי דבר. שתי כמובן להתמקום. זה אני ראיתי. גילה בו סיפוקי עבודו. שמע ישראל שלו יותר משפחות, איזה ים, הגיע. אז הוא חוזר בסיידר, זה היה בתנשיה, הוא חוזר בתנשיה. המסורת סלט נראות על בור בידוע, הוא אומר שבן אדם חזק, הדבר ראשון שצריך להוריד זה העבירות הכי קלים שלו, קודם קלים. כן, מסתם עוד קלים שתדבר לא יודע, באמצע בדרך שם. אז אם מסתם אומר שלום מישהו, בואי בואי. מה אתה אומר שלום? שמעת משמעות לזה, באמצע הסיפור, למה להפסיק? אז אפשר להבין קצת. אז זה שלוקח מעשן סיגריה לקראת סוף השבת. זה עוד 3 דקות. זה הרבה חמורה, וזה שמעשן בסלם של שבת בבוקר. אז הוא אומר, העבירות הקלות, זה מה שצריכים, זה לא גוף מהגברה כאן. שמשהו שיותר קל לבן אדם, אז זה מבחרים ממש יותר גדול. לא יודע, שלא בגלל מאוד שתחילת, כמו שמעתם, זה מדבר כמו סמדם שומע לשני עבוד, היה שני עבוד, למה דומה, עובד כמו סמשותי. הוא אומר, החתימה שהבן העבד הזה זה שלי, זה עשוי מתית, זה מאוד קל להביא את זה. זה לא אומר, עובד כמו סמשותו, אני עושה לי משהו מזהב. הוא פעם ששניהם ולא יתקוע, אף אחד לא יתקוע. איזה מהדברים שקוראים כבלון שתבלון, זה שרוב הזה עובד יכול לעשות שתית, לא יודע. זה מי שיותר קל לו להביא, לא איתי, כל זה, שמקבל את העון שאיתו גדול, בוא איסאי, שמקבל את בוא, ואני... אנחנו לייב. מבדיל חלק. מי שחדש לשיעור, יש כאן הוראות, אין דיבורים באמצע השיעור, מי שרוצה לדבר, צריך שקט מוחלט על השיעור קצת. תודה. מבדיל חלק. אנחנו נמצאים כאן במקום מדהים, והאוכל היה מצל, היה פיצות, באמצע השיעור, רק לקראת הסוף, אנחנו נראה גם משהו מדהים.
רואים איך שמשהו שלא נראה צבע תכלת, סובבים לו את התכלת, נהיה מתהפך, משהו מדהים, תראו את זה, ודי. כדאי לראות את זה בסוף שלי. אני חייב להגיד תודה לרואי שסטרסקי, מנהל גז, ותשפיסטר, זה מהפציט תכלת. אנחנו גם נשמע את זה, בואו מה? טוב, אתה בואו, כן, סליחה, אנחנו נשמע את זה, בסדר מצבי, יאלס. את הספר, אנחנו נקפוץ ספר באמצע, אנחנו נכנסים את זה מאוד באמת. תבוא לי מתנה, קיבלת את המקיר של הסבא שלי, ספרו את המיטות, ובסביבה את זה צבע תכלת צבוע, והצבא יבא לי כאן רגע סיפר לי, זה את זה משהו. אני לא רוצה להראות את כל הדבר שלו, זה פעם השנייה, לכן זה יוצא קצת צבע קצת יותר שונה מהצבע הרגיל. חייבים להגיד תודה, רבי כהן, הגיע כאן בגלל שבת להקריב. וגם רוצה שבת, כל החבר'ה שלנו, גרי ומשה, ותישרד, וקובי. וכמובן, בני, והיה אירוע כזה, רבו את זה אירוע כזה, אתם מדברים על מאות טקסטים, אני לא צריכה לעזור, זה בלגנים שלי ואנשים, ותשמעו את הגורם פרופס, שזה חודשיים, בני, זה השבת, זה שבת, זה באמת תמידים, איך סובים סודם, זה מינים היו, שגם הכי כבר הכי נשמע, וכל מיני זה השבת, ואז, לפני שבועיים, שלי אומץ ילדה, שבת, היה כתמה, שילד שלי נצטולה עם מלון, לא יודע מה, נתחיל, אני יוצא למצב ששם פחות, נתחיל להתנהל לפני, ואני יוצא ילד שבת, ילד שבת, משהו כבר אין זה, ולא זה, דיס, ילד ביטחון, שם ביטחון, שנכנסים לדיס, שפתיאם נביא אותי הלילה, זה קשה, וכמעט זה אי אפשר, זה 3 מטר מהשם, זה לא דקה, זה ליד הזאת, זה מכאן, ושם ביטחון כזה, אנחנו נמצאים בקיצור, אנחנו נמצאים בתוך דיסיסי ומשהו גדול, לא ממש, אז זה היה הכל קודמות, היום יש דיברנו וזה מסכים הוא לתת להנחה למי שרוצה את פעם ראשונה, אני לא פעם זה לא יודע, זה שפור ואני כולם יש לי ואני תקווה, בוא נבוא, ישראל בוא נבוא מישהו אוכל כלה, אתה גנית או, אני חייב להגיד לכם ש... זה כבר ממש וואו, אבל זה לא לכם חיים ותקווה אתה מדבר וגם, אבל לא חשוב מכיר את הישראלים? לפני מצווה, לפני שקל טוב אז טוב אז יש הנחה ומי שרוב הקבוע אולי לתקן את זה הפעם הזה שכדאי אנחנו יכולים להגיד את זה אני אני שומע את לא כתוב אתה סיפרת את הסיפור על הנורידה מותר להגיד את השם שלו לא אסור להגיד שומע זה נשמע כמו
פדיחה. לא. טוב. יש לי משהו קצר, שהוא ראה אותו במונגו, נכנס למקרה, עוד דבר משפט שאתה גידי, אני הזכרתי שהגייברמן עכשיו אני אקבל בייליס, לקח אותו הנכדים של חיים, יש כמה סבבה שהוא מגיע שחושבים את הילדים, סוף. כמובן, כל דבר יש ילדים, אוקיי, אז המספר כמובן, אם הולכים מוזיק, זה לא עולה המון המופס. זה רגיל, אבל זה יותר טוב. מתחיל הארץ, כל משפט בסיפוע, זה לקרוא כדור של המוזיק הטייס. זה יתראה בו. אם יש מהגופים בדיאקו, מדעי השור, וגם בנאצ'ו, שהסגירה שלו, דרון הבין הבא להכיר, אוקיי, הפולסה. אני באמת רוצה להגיע לסוגיה של הדפוס של זה נמצא לא ברור, זה לא מסוגל. בודי, שויה! עומד מולי בעבור, אני רוצה להגיד את תודה ושלום. שאלה, רבו ישראל וכולם ביחד, האם בואי יכול לבנות לסרט הסוגה? הם לא יכולים להיות סוגיה. סתם לא? זה לא. לא. אולי זה סיפור אותה, מה יצא מזה? לא לזה בכלל, אוקיי. אם אתה ננח, האם לא יכול להבין את הבית שלכם? לא. כן, הוא לא. באמת מישהו אחר. האם לא יכול לעשות את הציץ שלכם? לא, לא, לשמור. מה לשמור? האם לא יכול לעשות את הציץ? לא, לא. עוד פעם, היום 3-0-3. כן, אני לא מדבר על גוי רגיל, אני מדבר על אחד שלומד את הקצה, גוי גורמו. לא, יש אחד מולי שלומד שקצה כפולה מורכב ורוצה לדעת. אני צוחק, אני אומר... זה חלק מהשני, זה צלם, כן, בדיוק. מה לא טוב בזה? כולם יודעים, אתה שכולו צלם. הנה עוד, זה רייש! טוב. ואני יודע, מוסר די לקצור. והיה נותן את התאלת שלו, לקובץ, אנחנו תקרים א' ולפני איזה 15 שבועות ולמעלה. דבר הרבה את הסיגרס. מה יצא שבמטויו, בדיוק, עשה את התאלת שלו, זה שים $100 על התאלת. מה זה $100? זה $20 לחפש את התאלת.
כל החוטים האלה שהיה לך שם, יפה. כן. אני לא עבד עם סיסו. היום בשנים שאתה בלתי זה, הפלסטיק הזה, בעצם ככה, מסביב, גואל את זה. אם אני מבין שיש לי קצת טובה איך שיש קצת בלי להראות את העבדים זה בלגן. נכון, בשביל את הסיפור שיהיה לא תמיד, תמיד יוצא, בסוף, מפרק, זה להתזדוק. ההוא שם את ה... הוא לא קונה את הדבר, הוא כאילו משתת את הדבר, מה שהאישה משתמשת זה יותר יקר, יופי. בואו נדע. אני לא עובד עם סיסו. עושה חדור. לא מיסו. בית מוזר. בסביבות שעושה. גם היום, בכיס, הרבה תמונות של הטלת סמוטים, ועושים את זה כזה פתח, כזה כיס, ואתה יכול לתת את הכיסה. זה משהו עושה ככה. שם את הציציס, דפר את זה בפנים, שופט, אז פתח את זה. כל רבנו, גם פשוט לא ישראל, גם פשוט יחי, שם לא יודעים מהרחוב, ובייסים לא יודעים לשתות שם. אז עושים 4 חוצים, שפוצים את זה, 8 וזה לא אפשר, שלא, אז אפשר לחשוב. וכמה תהיה בשביל מה העובר של הציב? עכשיו יהיו לנו 4, זה 4 אקספורט, וזה לא אפשר ושולו שבסילו, אחת מ4 מוטבע של כל אודו, איזה אצבורות, אל תודע, 4 מוטבע. וגם בגבי. אומר פה הרבה טבח של רייסו, 4 מוטבעות, ודבר על טבח של הפרימות, 4 מוטבעות של מוטבעות. או אז ארבו, כמה יש ארבו, בסויס ארבו. ארבע חוטים, שהאור שלהם 4 אצבעות, וכל זה חוטים מהכנף, מהסוף של הבגד, 4 ארבו, 4 אולי שישה אותם. זה יורד 4 אצבעות, וזה 4 אצבעות, זה הסוף של הבגד. רבי לא אמר 8 שורות. 3, רמות ברכת הארבעות, כאן הוא עושה כאן קצת שם, 4, זה 4 חוטים, זה מה שאנחנו עושים היום, 4, 2, בסוף 3, זה בסוף 3, זה שזה 4, סוגד 4. כל זה קוראים לנו, שיעור מהקוראים, זה שיעור, זה לא יוצא, זה לא משהו, זה לא יוצא, משהו. לא, זה משהו, זה לא יוצא, זה לא יוצא, זה לא שיעור, אין שיעור, זה לא יוצא, לא לבית השיעור, רגע, יש כאן סדות, של הרוס, את הסדות הזה. אני ראיתי כזה מולאפה, ראיתי כזה לא כזה הרבה, אבל יותר אמרת כזה, והפחות הזה שמגיע משהו צבוע.
עכשיו שאנחנו רואים את זה, עכשיו נדבר על הסוגיה. לא לבאים לשיר. לא, אין לי שיר לבונגו, אבל יש לי שיר לבונגו. לא, יש לי שיר לבונגו. זאת אומרת, יכול לבוא על אולה שהוא 3 מטר, אבל למטה יש לזה שיר. ואם האופי, הייתי רואה שיר לו, ואני שיר נעמי, זה פשוט נעס, ואני אומר לי, אני מבקש לא שיש לו אופי, לנהלם, ותמיד שזה מסתכל לא מסוג הזה, שזה כן? זה לא טבע של הנימוח, זה קצת נעזול. קשה. אם יש איזה 3 חפים, כלומר 4 חפים, קשה, אבל אם יש שיר למעלה, זה יכול להיות 3 מטר, שיר למעלה, זה להיות פחות, לא לפחות. נעמי גם זה שיר למעלה, או שיר למעלה. אני שמעתי שכתב ילסקי מאוד מקפיד על דבר ארוך, רק ניסה שהוא היה כזה מאוד, היא נראה שהיא יותר נול, יותר לעניין, בסוף, בסוף יותר ארוך. לא נורא פיקסים, זה לא עול. סיפר הצדרים הללו, הקודם שיוצאים, היא עול. זה לא, הם רואים, רגופאים, לא אישי. כמו השלום של הראש, עושים. לא, אבל הבעיה, זה סודר רמוי. כמו השלמות של הגוי, הוא יופי, שעושה, לערוץ של רמוי. עכשיו כמו ציציס שם. זה קלוע, אבל אחר כך יש סמות שנים בסוף. אז זה כמו זה הציציס שלנו. ומעלה יש את כל הקשרים, אחר כך תפתים נפלדים. לא רבות. איתל על הקרן, למישהו הכניס לציציס, ממש ככה, בתוך החור שסמוד לפינה. או מה שציב, בוא נראה, מוסע ציב, איתל על הקרן, רבו ישראל, על הקרן, ממש, סמוד לפינה. וזה, אתם רואים את יופי מסע? יש כאן גירה כזאת על הקצה, כל הקצה של הבית יש גירה כזאת, שזה כאילו שהחוקים לא מתברר, עכשיו זה שם מתוך הקצה. רק שזה על הסך, כל הסך נשקיעו את זה באמצע כמה תרשות, אתה לא מדבר על זה, אז כל התרשות, אני מצוי את זה, כל התרשות. אז אחר זה הסבא של ההתחלה, יהודה שמה בתשועה, יש לי כמה תרגיל צצה, קוראו יואל, שואל אותו, מה זה הוא? מה זה הדואג? פתאום נהיה לו כזה. אמר לו, זהו זה. הוא יעשה לעשות תשובה שם. הנה להגיע להקציב שאלה. זה קשה. זה נהיה כמו ישראל שתיים. כזה. קצת קטנה, אבל לא. טוב, קצת שאלה אנשים עושים את השיר. יואל, עד בניהו, הוא היה, זהו, הוא עשה את האירוע. הוא היה מפליק אירוע, עכשיו זה
Che assistito stehen Köpfe dalla terra. It's not a all thing put on the board. But that's there's no cut on the towels. Now that's the point. If you're assisting this, it's not rubbing on the bacon, it's straight down. But if it's on the side, it's constantly moving up and down on this. It's moving on the edge. That's the one. On the side, that's one. One that's just look at how it's level. With identity, and yes, you should move it up. But eventually it comes down, so you gotta pop it back up. It should be like this. It should be like that. Why? It's possible. Never, I can't think of it. אני חושב להצביע בו, ושמענו לפני שנייה, אם עושה זה, רוב רגע כמו יש פתאום. כמו זה, כמו הסיפור של הקטן, אז יש מינימום, יש מקסימום, אבל בעצם אומרת, מה המקסימום? אין זה לרחוב, רחוב אמר לו יותר פשוט מה הקרן. ורגע כזה לא פחות, הציפור האגודה, כאילו כל החלק הזה של האגודה. כן? אם דבר פה פעם המינימום שלו, הוא דבר וקיים את הדבר הבא, הרוב אמר, אל תעשה יותר משלוש דקות, אם אתה עושה את החצי עשרה מצוין, לא, זה כבר יש פה. זה ביעקב, רק אומר, רק את הדברים של האגודה, רבי גם לא קשור שזה להורי, אני מנסה, חמש דקות רחוק מהקצה, זה מצוין, צריך או לא, יש מינימום, המינימום זה גודל, מקסימום כזה גודל, משהו באמצע, כן, אנחנו צריכים לעבור, איפה שצריך לעבור. רבי גם שם העלייה שלנו לבד. סיפור, רבי יושב במחיר הבית. אנחנו גם שמו לכמה דקים ורבי גם סרסה לכל זה לסמוי קשת גדול. העבודה של הרגל של מקרא. עכשיו הייתי בקורא, כלפי הקצה. למה הקצה? אין את המינימום. אז זה בסדר כל ככה, אחרי זה גזעני בה, אבל אתה לא יכול להפריד ככה, להפריד צריכים להגדיל 12 אגודנים, מה שזה נהיה קטן, גם ככה. מה שרבי יעקב אמר, שזה כזה גודל, שאתה מכניס להיות במספיק, אבל זה נקרא, זה נקרא, בסדר, מיד, הוא אומר לנהגים אומרים, זה ממש מבייל, הוא תקע אותו, מעלות, סלק, תסכים את זה, דבר שהיא לא תסכים לו, אל תתבייר, אז נראה לי תצא מן אחד מהם, אוהב, זה כמו שתיים לגובל, איזה דבר תמיד? לא, הוא אמר מיילה, הוא אמר שאני מקשיב, סתם הוא דיבר סוגג, הוא לא 5 ולגיבה, אבל זה לא חשוב אתה יצחק, אתה 0-4, אתה לא יודע. זה לא חידוד. נסיעה ארוכה, טוב. מה פה? למה אחת זה שמאל שבשתיים מבחר? אפילו זה שמאל בנקים. ידוע, מזרח, אתה בחור, המקום לשתות על זה שהוא איפה אתה? אביב נצחק, אבל איזה אביב טבע, זה סדר אביב מובן. כן. די זה. מה? הוא הכי מבין את זה.
לא יודע. אני חושב שסתם בעד ירושלים, לא עושים תנועה, וואו, מקווה שזה יעבור. כן, יעבור. נשארתי את עצמי במגל של חזו, אבל התעצמנו. מה היה עושה? מה אנחנו עושים? אנחנו נותנים רב הדברים. מכניסים אותם לחול, ואז עושים קשר, כאן, כן? שתי קשרים. ואז לא עושה, כן? זה קשר, זה לא דקה, זה עוד יותר קשר. מצוין. הוא לא היה עושה את זה. הוא היה עושה כאן. שותח את כל החוקים. מקפיל אותם, אז כמה יש לנו עכשיו? 8. הוא טוען, שאני רוצה, אבל שאני מספיק. עוד אני לא רוצה להרוס לו. לא. כן, לא, סליחה, לא, זה מכניס. את 4. בוא נכניס 4. יש כאן תלת, בוא נכניס כולם הביתה. 8 סרטים. מכניס איתה. טוב. עכשיו יש לו ככה, ואז הוא מכניס את זה. בקיצור, לא, אני לא רוצה לעבוד. זה אפשר להתאמן? בוא נראה, אולי מזה. הנה, זה השמונה חוצים. עזבו, עד שאתה הולך, אני כל בסוף סוגיה. זה טוב, בין. הנה, סיימתי. מצוין. זה השמונה חוצים, תכנסו לזה. אתה לוקח את החוקים, עושה ככה, ראיתם? זה קשר של עניבה, זה קשר מידי. לא. כן, זה מספר. לא. זה כל הסיפור. כן, הבנתם או לא הבנתם? לא היה כאן קשר, זה קשר של עניבה. אז מה הוא מוליח כזה? הוא מוליח את כל השמונה, כבר כפר אותם, נכנסתם בתוך 8 לתוך סחור. הוא עושה 4 וזה לשמונה רבי. לא יודעים מה אומר? טוב, אז בוא נראה את זה כזה. בעין יש לו אומר, ומעין בגלינו, הוא מקפיד את זה, שם את זה בתוך החור, ורוב ישומעים בבית הוא מכניס את זה הגול הזה, בסוף הרבינו, טעם יובידימו, שלחו את זה לתוך החור, ושמונה, דינים, כמו גבסים. כבר אומרת, הפניצים, שזה תפניץ 2, 8, שאתה קורא את זה לתוך הפניץ, בסוף, גם כאילו תשכחו מטעם שיצא. הוא אומר, 8, ואז יוצא לו 16, משפיל את זה ל-16, ואז יוצא. לא יודע, זה לא היה את המחלקת הזה של עניבה, אלא היה את זה של המחלקת הזה. אבל היה מתחיל איתו. אבל אני מבין, עוד את זה, שמה, הוא היה מפייס, וקושבת, זה לא נורא איתו. גם אנחנו נעשית את זה גם ההגדרה, טוב, עכשיו אנחנו רוצים למשל, היינו עושים נקרא שמייצרים שופר. מה פתאום? מה קורה אם אתה קריס, כמו גדולה מהם? לא. מה קורה שאתה בונה סוגה? אתה עושה בקשה שאתה בונה סוגה? לא. מה קורה שאתה סוגה? טוב, למה קרה שאתה רמת ברעה ברוב הסוגי? יש תפקידים, בתוך החור שם, אנחנו בתוך פלאס.
עכשיו אנחנו נדבר אותו דבר, אבל שהגיד לנו מהפסוק הזה בדיוק, שלא ייתן את כל זה. אנחנו לא עכשיו בפעם של הפסוק. דבר על זה ישראל באופן להגיד. אבל אנחנו תגיד באופן להגיד שהגוי יעשה לך ככה. שאנחנו נגיד, ולפרוע אותו זה. מה עשית? או אמרנו, הוא אומר, זה סיסה מרב. שלא יתפור אותו, וישרוד אין צריך לבוא. לא יכול לעשות את זה, היהודי לא יכול לעשות את זה. זו לא אוהב לגמור. אתה יכול להגיד עכשיו כי זה שול. ורק בשביל לא לעשות את זה, תמיד הוא מברר. תזרוע אותו. אוי, לא, הרי מי לא, כשהוא רואה את החומם, הרי אם גוי באיזשהו מצב, אז מי לא, זה בסדר, אתה לא צריך לעשות תשובת אחת אדם, בסדר, שאם הוא רואה בישראל, אין לך מועד, לא יצטרך בפועל, אין לך ישראל, אין לך תפוח, אתה מיוחד, לא יודע איפה יש אני יודעים. וזה פעם חבל, פעם צעק לה, אמרתי שאין רבנים שלנו, אתה בדיוק, יום דבר, כל ניתם, אין שם מועד, לא יודע. יום הרמיים על יום עדיף שהגוי יעשה מילה ולא הכוסי לעבר, כי הכוסי יוצא מילה כל הזמן, כל הזמן סתבר מהבן הזר, כל זה דברי מה. ולא עם כוסים לעבר. עדיף שאתה כוסי לא עדיף. אבל עדיין, הרי גוי יוצא מילה, בישראל זה דבר, הרי כולם יוצא מילה גם עדיף, זה עושה ברכה על המילה. לא אומר, רבור לא אומר גוי, אני חושב שזה ברכה על המילה. מה אתה שואל? 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 בדיוק טיים היה לו לרע. עכשיו מי זה פוסק? אבל זה שיקורים לא לעבור. עכשיו אתה יכול לעשות את הדבר הזה, אתה לא מבין. שואל אותי במידה, אבל זה לא משהו לכל אתה יהודי, אתה צריך להוציא, אתה לא עובד מכל זה. מי שיכול לעשות דילה הוא יכול לעמוד משמעו לימוד עולד הגמור עדיין מסייע להתפסנה יש לנו בעיה מסוכן וקושה ותפנה המעריך שלא בימושה הכל לא ימצא אותו זה יסוכן שואי אז הוא נסתם כך כן? לא טוב גוי נשים בהמה סוגת גוי זה סוגה שגוי עשה זה בשמותה הוא יתנה לא סוגת בהמה זה סוגה סוגה בכל זאת כל צורה ממש נצטרך לעשות את זה שתצא Pessoal, ele está falando. Sai de onde se fala? Bom, já está. Ninguém não vai lá. Já viu o que vamos dizer nas Olha isso. Olha, não tem que pegar na coisa, já viu lá na nossa agora. Lá no sul aqui no Japão. Tá. Agora já tá vale isso.
והלכנו שם למפעל באורות, אז היה שם שלטים גדולים, צריכים להגיד כל הזמן, מישהי, גינס, זו לראות גינס. אין משהו הכי יומיים שתוצא עוד דבר. שם זה עמיד המחלות. אז אתה מברר. אבא גם אנשים לא יכולים לספור, לא יכולים לספור את זה מאוד. אבל לפעמים זה לעשיות, זה לעשיות רגע. פחות מהגודל שלנו. אותו דבר, אני לא ראיתי זה לא בסדר. וטוב. And if you guys have sushi there, they'll make the breeze for enough price. Plus, it's fine. Where's the little ULA? צריך להגיד לו, פעם הבאה באמת, להשתמש בו בפלט המקום. עדיף. אלא ראינו להם לדעות את זה, זה משהו מילה ביום היה בצרות מצרות דורכות. או זה היה? או, זה נותן לי שצור ישור לך, אבל זה נולד, יש עוד פעמים להם. זה יותר supposed to be missed. תקשיב תמיד, חייבים לכתוב בניסיינר, בשיא אני עושה את המצב. זו. דיברתי. אוי, זה לצורס. כל השנה עושים ככה. כל השנה עוד עושים. אוקיי. משרד אבל הוא רוצה לעשות את זה לגבי כל תפילים, זה הבגע, בשביל לעשות את זה. אבל משרד אין לעשות לבורת. אז מצווה שלא נגמר, כל יום, אז אפילו
אסור לידי גוי, היהודים אומרים. ובצקסיס, מה שאלה, מה התורה, החובה זה שאתה, ברגע שאתה מסיים את התצ... נגמר, תסיים את המצווה. מילא הוא מסיים את המצווה, זה באמת, מצוא בפסקה זה כאילו, הבן אדם כל פעם שלבש את התצעה הוא חייב, אז בעצם, כשהוא יוצא, לא יוצא, אבל אנחנו נראה, וכול הארץ צריך לעשות שימוש. זה שאלה של כולם, לא מסכים. השאלה היא, מתי זה לעשות סיום? האם זה שאתה, כמו שנראה מאוד כמה דקות, שאנחנו צובעים את הציציס, שאנחנו צובעים את הציציס, ששמים את הציציס תוך החור, מה זה העשייה? לעשות את הציציס, לא יודע, לעשות שמו. ועוד הגמורה, רוב עלי רבות זה לא חמסים, זה אחר בסור להגיד לך, האם הציץ בו לקרוא שהוא לומד שרב אמר בואו שעושה ציץ לגשר ואמר שנאמר דבר בני ישראל לא עשו להם אחרים הגויים יעשו לה איתי יעשו למחול וקיבלה כאשר הגדי אז לכן יש לך עשו לו שלא לגזור את הציץ אומר רבי דומרב, לעשות בין הקוץ, בין הדין, בין הקוץ. עשית את הציצוס לחוקים שנשארו שמה. נמצאים סבירה, חוקים שאתה מתרגל, בצד של התמיד יש את האלה שיוצאים החוצה. שבנצים. זה לא מילה רק טובה. זה לא שבנץ, שבנץ זה נער. או בן אדם שיגיד לו, שבנץ. אתה אומרים עוד פעם. זה אצלה. אז אם אתה לוקח שלי כבנצים להפים ואתה עושה כערץ, זה ציץ, זה לא. מה הבעיה? כאן יש ציסור בלשים. החוקים האלה, מהציסים, יש לה כאילו חוקים שחוקים כבר על הגלגל של החוקים. וגם שאין רוצה. ואם תשמעו, לא נראה בחינה סציפית, הבעיה לא, אפילו שמפגע את ליצור ציצס, לא טוב, למה? אז ביר יד אז אני לא יודע, לא ציצס זו, זה עוד דקה מגיע, עוד דקה, כמעט כמה זמן כבר השיעור? אתה לא יציג אותו, אם לקחת פעם, אתה דור לתנום. זאת אומרת איך נראה אפילו לתנום, אתה יודע? זהב, אתה יודע, זהב, אפילו מידה. אין לו תפילין, אבל היה לו תפילין, כן? הכל זהב אצלו. כן? כן. זה נכון. זה מה שלו. לא, הבית שלו. כן. הבית. ציב אותו, וכל העניים רובעים או... סתם, אבל לא יהיה שם, כאילו זה, ואנחנו צודקים סליחה, מה הכוונה מנהל? שמה שעושים, עושים פינק, סתם, זה דברים שאפשר לחול. אז אסור לך לשים כמו שבאמת היה על הפינק, או זהב, זה צריך. או במתאר לשמור, אבל מישהו לא יכול לשמור, מישהו לא יעשה לשמור. הוא לא יודע, אנחנו יודעים, הדברים האלה, אנחנו יודעים, עד שיהיה אנחנו לשמור, לא יודעים. זה ברור שהגישה טובה, לשמור לא... אני מבין את לשמור, ציצוס שצריך לשמור. לא יודע לשמור, ממש, רבו ישראל, שגם הכל לשמור. פיצו יצא לנו, פיצו לנו, באמת לא. והפעיל הרב שמות הרב היי, הדמות הכי טובות שהיה לנו הוא שואל שאלה איך ספוגים רדת יש גוד תראה לנו איך קוראים
עכשיו אנחנו נשים עכשיו, במקום זה עכשיו סביב יש כאלה שטוענים, צריך להגיד את כל העניין הזה של השמש, אבל אני חושב שזה בדיוק ההפך. כל הצביעה נעשה בדרך אז איפה עושים את הצביעה? איפה עושים את הצביעה? איפה? בחוץ. ושמור שזה המקום החשוב יותר לצביעה, שמור הזה בחיפה, מתחת לבית צפת קובי. שם היה המפעל הכי גדול בכל העולם לצביעה הכי גדול. ובאת בית לישון, אבל מה שמעניין, יש צבעים של החרסים, עם צבעים עליהם שבתוך המקרה הרואה של תחת גדולות. יש חרסים כאלה, גם בגמן, גם חלק ממש ברודים בצבע, לפני 3,000 שנה, בת שלמה רבנו. אבל מה הגידול, וזה יצאנו מהעולם לפני כמה שבועות, שהצביעה זה צביעות כתבים. למה לעשות את השביעה שהריח שלו כל כך קריש? כדי לשמור את זה בגלל שמש. שם הם גם עשו חלק וגם האדמה. עכשיו אנחנו מוצאים את ואנחנו להכיר שיעקב התכנס איזה מועמד עלה לאט ולזכר שזה הצבע של השמיים הצבע של ים ובמדיין זאת אומרת ים עכשיו אפשר לשים שוב עוד צבע זה נקרא עוד אנחנו נראה זה נקרא מרשת מחלוקת הם עושים את זה בשביל מחלוקת זה בסדר לא בסדר העולם המבין שאפילו זה אפשר לצבוע כל דבר רש"י וקרוא, אנחנו פה בקרוא שאנחנו מנסים להתחיל לעקוב סיסבוק גם את זה, עכשיו אנחנו נצבע פעם ונצבע את זה עולם שאפשר לתת ולשים את העליות ועל זה השם נמצא זהו? אורייט, אז רבו איתו עוד 2 דקות רק לגעת את הסוגיה טיפה ונמשיך מחר. מה? ממש תשכח הקודש פה, תראו מה זה. הוא אמר לי הבית הרב שפור ורב יהודו עוד חלטו אין צווים גדולה, אין צווים כאלה. הוא אמר לי, אני ניסינו לדם בגילה הזאת שידוע בלזון זה מה שהדבר הזה אבל זה לא היה, כי יגידו שלא זה, אבל רש"י אומר באיזשהו מקום שיש לו איך אני אומר מגיע אולי יש רש"י אומר מי אומר הגמרא אומר שיש לו בואו כדאי לדבר יש יותר סליחה אנחנו חושבים שזה ודאי לא אף פעם לא נסגר לזה אל תכתוב את זה מתגבר, טובים, אבל אם מסתדם כולו זה סמומים, בולטים כל מיני כמיקל, כל מיני נשמע, ורבים לא ביום, תופסים, מפחידים להם, וזה נהיה רותח. עכשיו תראו כל טוב כדי לעשות, כמו שרבו
שמים טיפה בתוך הביצה. זה מעניין, כי הביצה נהיה קצת פחות מהצול. ותאמינו לו. ושמים את העמוד, את הטעם בפנים. ושתינו לילה, הוא מתחיל לעשות כאילו לביצה, בפעמים. איפה? ותאמינו לו, שאתם בעצם מתקדמים לפני דודו. וצריכים לשרוף את הניסיון, את הצבע שניסינו בו, את הצבע צריכים לשרוף, כי אסור להשתמש בזה בתור ציציס. כי לא עושות את זה, זה לא היה לשמור, זה היה לשם, לראות את זה הצבע נכון, זה לא היה לשם. שמע מינות תעזרו לנו, שמע מינות סיבו פסולו. מה שיוצא מהבדיקה של הצבע, אתה לא יכול להשתמש בתור כאלה. שמע מינות צריכים לשמור. רואים, אתה רואה את זה? זה רב שנייה. לא, מישהו. לא, אתה עושה להיות נגד העולם. לא רוצה להגיד לו. אתה לא חושבים, לא הכל. נשמע מינות מילים צריכים לשמור. כשאתה צובע את זה, צריך להגיד נשמע מינות או מופסות. שזה בעצם לא דבר מה שאמרנו קודם. עם המפצה. או מופסות. כל מה שנשאר כאן, כל זה, איזה דבר עושה לדבר? אם זה לא על הגמור, לא יודע מה זה. תאימו שמה שנשאר לפי רש"י צריכים לזרוק, כן? מה שנשאר אחרי שצריכים לזה אי אפשר לקבוע זה מה שהצדיק הזה שעשה לי את זה, זה צבע צד יותר כהה, זה בא משם במקום מהפעם השנייה. אז תודה רבה, זה לא צריך משהו חזק, פשוט להשתמש בזה שאתם רואים כל מקום. זה היה סתם פתיחה. היינו יודעים בפסולו, היינו צריכים לשמור. מה שאתה אומר, סליחה, מה שאתה אומר, כן, אני לא עושה כמה שמות לסוד. מה שאתה אומר, שהציציס שנכנסו בשביל הצבע, אתה לא יכול להשתמש בזה, זאת דבר כמו שאתה אומר, שאתה צובע, זה שמור לסוד, זה לא רבש, אתה צודק. מה אתה פה? מה אתה כאילו לא? כאילו תהיה לשמור שכל המשוגות של המשוגות תסוגים סיננוי כאילו לא? הצבע שנשאר בתוך הסיר וגירה שזה פסוק שנאמר ליטריילס שהצבע צריך להיות מוכרס כדי לא טיילס לא כדי לא טיילס אבל לא אפילו מגשי שבו פה כאילו לא משנה שנאמר שני לא באמת זה שני שאלה סרבוי סי אבל תודה רבה לכתיב תלת ועוד מחר
ואתה לא רוצה להשאיר משהו אחד, אבל אם אתה מדבר, לא מניח טוב, אני מבקש, קודם כל שכולם ישאירו. אוי 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 Ondan sam sretne telefon, ja sam vas hvala desno, pa tu kad tu mi čaka do Mimi. Ondan sam je ovo uzvas, maran, eska, das škole, das matka, Bog הרב יהיה יקר תודה לביזור. לא, אני ספורי, אני רוצה שכדאי לדעת איך אתם תבינו את זה. מגיע להיות דופק. שום כבר שנים שולח לנו בייס מאוד מאוד מצליחים, אבל זה כאילו באנגלית. הוא מסביר למה, היית משהו מאוד לפני. שום פעם, הייתי ראשונים, שהוא מוריד את היהודים מהפלאפון שלו, בזכותו, מלא אנשים, שגם מוריד את זה. זה כאן שיצא עם בציוס שאמור את זה, שיצא דיסק, לא דיסק, אלבום, לא אלבום. למה הוא חיפש משהו יצירתי לעשות, במקום היה לו איזה חור ביום שלו, תמיד היה עולה על היוטיוב, היה לו איזה משהו שיצא, הוא לקח נס, וזה יש בזמן, יצא מהספורט, יצאו, אז הוא אומר שכולם יבינו על איזה יופי, לא איזה אתמול, ראינו סיפור אמיתי, שליין, מישהו עושה, אנחנו ראינו אותה אמיתית, ארון הג'קט של האור, אז מישהו עושה, אנחנו עושים את האמיתי, יש כאן את Put on sixes where it trailers, and then if it has sixes, then you can add six over there. זה כבר לא זה מגיע בבוקר, אז מישהו שבטי אורבנדו שהיה בטיסה איתו אמר לי שכל הטיסה, הבן אדם הזה בבית, כל הטיסה הוא ראה עוד שיעור ועוד שיעור ועוד שיעור, וזה בצורותו שומעים את השיר שלך לצלצל, כאילו על הרמקול, שיר שהוא עושה עכשיו בשביל הדיוואי, דף, זה חנות שינה, כן? הכל כאן בשביל. מה זה?
היה כשהייתי בישיבה, תמיד היה לי רצון לעבור על שעה, זה להתחיל לצידו של המורים לומדים בישיבות, כשהתחלתי לעבוד, הגעתי בשביל תרבות ולשמוע על איפה דבר, ולא לך לעצמי שיש. כל אני מרזין השיעור שלך מאז ואובס מהפקות ד', המשיך חצי השני של ספורט, שאני כרגע משלים. אני עובד גם בשעה 6 בבוקר ולעיתים קרובות, ולא נשאר פשוט גדולה, כי אני יודע שעוד כמה שעות יעבור עוד כמה כזה משל. ואם שלי טובים בבוקר, צריכים שיהיה באמצע הדף. ואומרים ספורט גם סגולים וחושבים שזה ממש תוכנית, בכל פעם שאני עושה קידוש, אחרי שאני עובר ספרים מאוד בעבוד מהפיסה, ילדים מיד צורקים באמצע קידוש, צורקים לא יהיו דברים. זפרתי לנהג החדש שלנו, אני אוהב את זה שאתה פותח בקלות, כנראה מאוד רגיל שהוא גרובו רוצה לתקציב ופה יד משחק שתספר סיפורים על שירים חיים חדשים. צריך לי גם אמרו, בשנה שעברה בבוקר קודם, ששיעור קציר בשירה וציבודים, גם יחד. על זה של יהודים שחוגים יחד לסגרתם, גם מביא את עצמו, שמחה באחת ותקופה ציביות. עכשיו, אני מביא פירוש שרב שדבר לעיתים קרובות, לא יגיד מאוד מאוד יגביל, אם אתם בנהדו עם שום ספק אני אותם, בגלל הנועים של טוב, שפשוטו עם התורה, להגיד החזם ביותר שמחבר בנסיב, ודימו על זה, כמות הדבר, אני גם רוצה לזאת מחברים, אלה, מה שזה, תהיה לי לבנות, לא ממש, זה נראה, כל רב ביד הטוב, דברים כל עצמית, ולא תצטרך תמונה שלי, עובד לתמונות התמונות שלי. ממש עובר עליהם טוב. אתמול היינו צריך להסכים בספורט, עכשיו זה המוקד שלנו, בספורט, לא אמרנו על עצמי שלכם, כמו שרוצים שזה משהו יותר קטן, ובאמת, תגידי, שחשוב, הרבה מלכים, וממש דיברתי, תקפו שם מתנססטר, תוראי, ועצמה. זה לא כתוב, לא כאילו אנחנו מולדה. אין מאוד. יש שם ליטיקה, והרב שבב, שם הראש הלידה, הרמת הרזולי, והבן שלו, שהוא הבן-דוד שלי, קיבל את הדוד שלי, הוא גם ימזור, זה גל, זה הבן-דוד שלי. טוב, ציר חלק מי שנרשם מי שלא נרשם אז לא יקנו לו זה לא יקנו לו מהשתחה, אני לא צוחק כיסה זה לא יקנו יש לנו חדר שני גם כמעט מלא אוקיי? עומר אליזירו עומר רב מאסטר עומר הוא לא אומר את הלוך ושל שתו חיילש פעם לא אסור מסויות אני שומע את אנשים אני לא יכול לצחק את זה החיילש זה החוקים של הציציס כן? עכשיו, חיילש זה חוקים של הציציס לפעמים חיילש זה התחות ולא זה החוקים לפי הסוסה, חיילש אין בו משום כליים ואפילו ביטל לסכים זאת אומרת, אם אתה לוקח שני חוקים הוא לא יקבל את דבר הציבי, שואל שם אם, מה? לא, זה לא יכול אולי, זה מסתכל, עדיין לא אתה לוקח שתי סוגים שלך אתה לוקח את הצבל, זה הכחולים ואתה לוקח את הפיסטון וטוב בגד שהוא פתור לציציס עכשיו הגמרא לא מבינה מה זה פתור לציציס זה לא בעיה ששם אין בעיה בשם כי אתה לוקח לציציס ואתה מכניס לכל בגד שיהיה מה הייתה לציציס? הנה אם זה לצבו שיעור מה הכוונה? תגיד שהתמיד כל כך קטן הוא לא בטיון זאת אומרת זה לא מכסה לא שיעור בו עדיין אתה משם כל זה מצקע צדול הוא לא יקשו את זה אם ילד קטן, בוא נגיד ילד בן 3, סתם לדוגמה, הוא לא יתעסוק והכל אני לא אצלי בו דרך עריי אני אומר, אני לא אצלי בו דרך עריי הגדול יצא לשוט עם הטלס הקטן הזה
יוצא מדהים, וככה מטייל באופן. בוא שנייה, אנחנו מחפשים תנאים, מה אתה אומר? מה נשמע? איך קוראים לך? יריב וסלי, בשמי, שם גמרי? אתה כל שבת אומר שזה נכנסה או דמדואי? וואלה, מה יש לך מתחת מנס? יש לך מנס? זה לא צבא, זה לא. טוב, תסתובב שנייה. וואלה. זהו, תמות שאמרת שהמחרה יראה אותך לגמרי. אני שמתי לב שהסרם שאנחנו נראות שם, באזור שם, בקרים באמצע שירה, ככה אנחנו נמשיך. טוב, אז רגע, אתה רוצה לזה? אז רגע. כן. המשך יבוא, יש לי חדשות רעות של התפקול לכם, אני לא רוצה. התימנים, הם, מה? כן, טוב, אתה אמיתי, אתה תקשיב מה שהגוי אומר. הגוי אומר ממש יותר, שאתה לספוטו, לא כמו שאנשים יוצאים, ואתה עד הספקולה. שאתה תצאים דרך החי, איך תצא? הוא אומר, לכן אבא שלי למשל, הוא אומר שאתה לספוטו שמגיע עד הספקיים. לא, אתה גילה, כי אתה לא ראית את זה, שזה יעבור. מה עכשיו? הגמרא כאן. יש את הסיפור הידוע, בסלחות, כאילו זה היה, שאחד אמר לבחור, תשמע, אם אתה הולך גבייה, רק עם גבייה, וזה יוצא לך, תתן לך 500 דולר. אפשר להצביע. בלי גלבה, בלי כלום. הלכו לשלטון, זה נכון. אז משהו כזה, זה מה שאנחנו מדברים כאן. אם הגדול יוצא בו דרך הרעי, אם הגדול יוצא לשוק ככה, אתה מזכיר לי, ויוצא שם לידו, השבת, הלילה, זה השלזור של שפירה. אותה רבי. יעקב. איפה הבייבי? יש תמונת בייבי, יש איזה... הוא מסכים לשיעור? איפה הבלי? איפה הבלי? ויצא לתורה, ובעצם יצא לתורה. שבת, אוקיי. מה להגמר פה? אוקיי? אין הכל נשאר פה בגלל שהוא רואה, אבל שהכל נשאר נגדו, אם זה לא השיעור המספיק גדול שהוא קטן, אז לא פסים על גדול משולש, לא משולש, זה אותו לא חשוב. וכי לעניין של לילה. מה הכוונה? באתי מגור, מה אם אין מיני כזה? מה הכוונה בלילה? הנה נושאים נגיד סוג לגלי שאין איסו שקי, אם הקטן לא נופל, את הבגלל הזה לא איסו גלי. עונת נען, אין נערה מגלי, שמה שיש כן איסו גלי. אם הוא לא יוצאים בבגל הזה, זה משהו מאוד מאוד קטן, עדיין יש איסו גלי, יש איסו שקי, כל איסו גלי נמצא. הוא אמר, אנחנו לא נמצא לגבי. מה הכוונה לעשות גלי? הכוונה היא שבגל וכן מגיע סוגד את זה. מה זה אומר? שבגל שהקטן עובר חייב קופסיציס, אם הוא חייב קופסיציס לפויסה, אבל בגל שהקטן לא עובר, אין חיוב ציציס, אז אם אין חיוב ציציס, אז יש איסור שעת. כן? תראו, אם יש חיוב ציציס, אז אין איסור שעת. כי
לא רק חותר, כאילו, כן, זה לא יודע, זו המילה המדויקת, אבל זה רוקו, כן, זה רוקו, סליחה, כל הנמצא, אם יש כאילו סטטיסטי כתב לובש את זה, אז זה אפשר, אם הוא לא לובש את זה, אז יש כן ייצור. אז שוב, זאת השאלה, אם יש ייצור שעקב, ולא כתוב שאין ייצור שעקב, ומתקפים את זה. מה הציור בדיוק? עוד פעם, זה מתחלת. זה פופלאי, אין ייצור שעקב, ואפילו מתחל את זה. על מה זה מדבר שם? לא יכול להיות שמדובר כאן על פגס קטן, שבצעים לצוצי, כי בסיפור מצטייב שם. אלא מה יקראו? חיתנלים כאלה, כדרזיכי וכמון, ציפי, אתה לוקח חוקים חדשים, ציציות חדשות, ואתה מכניס את זה לתוך ענק שיש לו לציצי. אז מה עשית? בוא נחשוב שנייה. הציץ הזה, הבגד הזה לא חייב לציץ, הוא פסול. למה? יש לך את זה. עכשיו הלכת נכנס לחדשים. בלטויסים, לא בלטויסים, חשבת שאתה רוצה לבצע, לא לבצע, זה הסיגה של הכל. אבל תאקלש אין איסור של שקלש שאני מחליט להציץ, הוא מחליט למה? כי אתה יכול להשתמש באלה, ואתה יכול להשתמש באלה. אז כל החשים משתמשים כציץ אחד, ציץ אחד, אין איסור של שקלש, זה הכוונה כל. אפילו שתראי, מה זה אפילו? אפילו שיש ציציס מדלת קלפורית שכל הכלים תפלו, יש עוד ציציס, אם אתה רוצה לחוף ולהוסיף עוד ציציס, זה לא יודע למה, זה לא יודע את הראשונים. ואתה צופנים שיש לך שניים, לא יודע מה, אתה כזה, אתה רוצה לדאוג שלפחות יהיה לך זו שלך, לפני שאתה הורס, איך אומר לדוסי קליין, או כל מה שאתה מדבר איתו, אתה שומע את המנגל. אתה לא שופך את המים הישנים עד שיש לך מים חדשים. אם יש לי אתה אומרת, אתה לא שופך את המים הישנים עד שיש לך מים חדשים. נכון? בני. זה שוק. בוא נעשה שוק לזה. בוא נעשה שוק לזה. אם את של יוס כלל אומרת, ואנחנו טוב לזה שיהיה פה לא קורא את השיר הזה. למה? כי אני גם בכולה. אני גם בנצפת. וגם אני בארץ, וגם מדבר בעברית. איך מצב שרואה את הסרטון הזה? רק לאחר מרבץ, אולי. נו, מי אז לזאת פלופיזית? יש לזאת פלופיזית, מה זה הוס רישה בעצם? ושאי? מאמר מפיקרי צוגים, צוג יוסי קליין, הכניס משתאות, ואלת נשמיצי גבעצמי, איש וזאת, הכניס משתאות, נשמיצי גבעצמי, איזה יורים, שרישה בעצמי, שתיים? אז מה זה? לא, זה לא עשמי. ספות? זה לא חשוב כלום. מכניס תסביר או לא זה לא חשוב. זה לא חשוב לדעת. רגע, אל תעשה את זה, יש משהו טוב, יש לנו סוף, אני מספר את זה, אני מספר אם לא, יאללה, לא, זה חייב להיות טוב. אתה רוצה לחתום לו. אין סיפור, אני לא יודע, אתה אומר לי מה זה קשור לדעת, לא שאני קשור לדעת. זה טוב. בוא, תשלח לאריאל לעשות שורט ונפתיע את יוסי, לא להגיד עכשיו, פתאום יצא שורט, מה? למי, לאריאל? זה יוסי? זה בשביל כבר הייתי. לא סיפור כל זה. זה משהו שנייה. מהסיפור שלי, אבל סיפור ראשון. סיפור עצום ששמעתי היום. היה כאן יהודי שישב בכלא
דוד גיזל. עכשיו יותר כמה שנים, הוא כולם שבכלא, שבכלא שני הרבה דברים, הוא אמר, פתור יעשה על הצבת הסיפור שלו. אני בעצם אמרתי משהו על זה, הוא סיפר סיפור שנורא כתוב, זה נעשה, זה נעשה נעילה. אז מה קורה כאן? רבינו מלמד אותו את הסוף, ורק נתון שהוא אפילו לא עושה את זה. אז הוא מספר סיפורים פה, סיפור אמיתי. זה היה בנך כהן שהיה עושה שיעורים. זה היה עושה הרבה שנים. והוא נזכר שהוא לא הלך לתחם את החבר שלו. הוא נזכר, הוא נפל בבוקר. הוא איפה הגיע לבית שלו, היה לו שעה. אם הוא פסס את השעה, אז זה יתחת לשיעור שלו. היה לו שיעור שלו. אז הוא שאל את הרב הזה, האם תלך להם? אבל יש כן שהוא יתעשה, זה אמור תלך מולי. שתי כמולים, עכשיו שמולי, כמו פעם. זה עולה ברשמות, וזה פשוט לעזור כששיעור. או שאתה תופס לו במקום מסולו. מולי פסולה כזאת. ואתה יודע, בתחוש מולי, זה לא חזור, זה תנגע. וזה 20 דקות להגיע, 20 דקות להיות שם למקום 20 דקות לחשוב. קיצור, הרב אמר לו, אתה יודע לך לקום. אתה צריך לצאת לשלב, תראו לך, קיצר, מגיע פה, לא, זה חוק גדול. אז הגיע מונו, הוא הביא אותו, הוא מנסף, הוא מאוד בנה, משתיקים, הוא ייסף, עכשיו, הוא מצא לו את עכשיו אנחנו לא יכולים להיות מקום גדול תוך כדי זה פתאום לא נקוצות גדול מישהו יוצא מגונית אז אומר לנגון והחושבו שלח אני צריך להגיע תוך 20 דקות איתם עולים אותו הוא אומר בוא נספר לך בוא נספר לך לתת לך חושבו שלח אני לקחתי מישהו מהמזל מפה שאלתי לו לדעת אתה צריך להגיע אני לא יודע, תיקח אותי עד איפה ש$20, אתה יודע. כאן זה $20 נמצא. השיגעתי, וכאן, חשבתי שייתן לי $20, רוצים להקדיש לו $50, הוא אומר, $30 זה $20 לנסיעה. אז טוב, יחד בעצם להגיע ל$50, אבל הוא יצא $20, הוא הגיע לכאן, הוא הביא לו, זה כי הוא עושה את השעה. זאת אומרת, לא, לא יוצא. הוא אומר לו, אתה צריך לעשות את השעה שלך. אתה פריס שלך זה לעשות את זה, אני אומר שאתה צריך לקרוא את הדבר, כל השעה שלך, אתה צריך לקרוא את הדברים. ככה הוא עושים לנו, אתה לא יודע, אתה עושה את זה. זה הוא בסוף אתה מסתבט עם הפרטים, והקטנים, והזה, אני יכול לסדר הכל. אתה אבל צריך לעשות, ואין את זה. אני אומר, אני קיסני שואוס, שוויץ גירה, סיביז לראות גירה, משהו כזה, טוב, בייטר, שתגע להם קיסני שואוס, זה יתור, כל הספרים נגידים להגיד, כן, זה זאת נגמור. זה לא רק כאילו הייתי להתקלם. שאני נגמור לעבור ולצא, זה כמו שמענו מאוד, שאם אתה מכניס ציציס, זה קטנה שיש פה ציציס. ואחר כך אתה מוריד את הראשון, נכון לשלם את זה. אבל אתה נגמור לקרוא לבד חבר פה, נכון. אתמול למדנו שאם אתה מכניס סוג שני של ציצית הפינה, ואתה מוריד את הראשון, עכשיו אנחנו לומדים מההלוכה הזאת, שאם אתה מכניס את השניים, אתה לא עובר על שם. שם אנחנו למדנו עוד תוספת עלות. לא רבה. האלץ, כאילו, חייבת להתחיל. ייתכן מאוד שהיום זה מהימים הכי לא טובים לתת. הרבציה. אבל אני מצאתי
זה היה לפני כמה שנים. מה קורה כאן? יש כאן טלית ענקית. אתה מכיר את הטליתות האלה שמושפע לעומק? משהו כזה. אז זה בסדר. עכשיו אתה לובש את זה. וואו, אתה לא יכול לובש את זה. כן? זה יגרר לך את כל המסס. מה אתה עושה? אתה מקפל את זה. ואתה לובש את זה ככה. עכשיו, כן? זה הגיע ככה כל הנועמים, אני לא יודע למה יש פה. אני לא ראיתי את הסרטון. אתה, כן? אתה מקפל. ואז יש לך 4 כפות, כן? אבל זה כאילו, זה הגודל של התיק, כן? של התהליך. מה הבעיה בזה? בואו נתן את ספולו חייב וציצוץ. בכתר, ככה. ולבשים לו פרויקטר. לבשים לו מה פתאום. הוא לא פותר לגמרי. הוא פותר, הוא אומר, אתה לא יכול לשים כאן. למה? אם זה נפתח, זה לא יכול לשים את זה. פתאום יש לך ציצית באמצע הבגל. זה לא כאן, בעצם יש לך 6 פינות, ושמת ב4 מהם, אתה לא יכול לצאת ב6, ושמת ב4, וזה ממש לא מקום הנכון. לא רק זה, אני רואה עוד שנייה תסביר קצת יותר. אז כשרבשים אומר פתור, הוא אומר, זה פתור כאן, בכתר. הוא אומר, אתה חייב לשים ציצית בדלקה, וזה אמיתי, אבל לא בכתר. שובר, שימטרופו, בואו, הנה, עשית ככה, ודפרת את זה חזק, ממש חזק, זה הבגד החדש שלך, אז נכון, כאן אתה שם את הציצוס בפינות המוקים, שאתה ילד, בוא נגזור לו, פשיטו, ונקטו לסיקל, שיש שם רק סיכות כאלה, בוא נראה, הוא שם סיכות? לא, הוא שם סיכות, לא משנה. הוא שם כמו היום יש את הסייפטי פיט, זה כמו סייפטי פיט, אבל מה שאתה מיני פרבלגים, סייפטי פיט, זה סיגת ביטחון, אז זה לא שמירה הכי טובה שיפור עליו, אבל מכן זה נחשב שמירה לזה. ואני לבי רובה, אנחנו משכים את הסיפור הזה מהנתן טבעה, יש פה, אני יודע, יכול להיות שעברתי קצת על ניסוי ברייסי של דייוויס דאפס. כמו, בתמונה, אז כמו אז גם אנשים לא מגולים אותי, היה אחד בצורים, וצעה בטוב וטוב, עוד תקשיב, שבאו לי, מה זה צפוניון? עכשיו, בן אדם, מה סיגים 30? הוא יודע, יש כולה אלה. אדם שלא יודע כלום. מה זה, זה לא מתאר? אתה צריכים לדבר, אתה יודע מה מתאר? כל ילד בן 7, הולך לשיעור שלי, שיהיה מה מתאר. בוא נסיף את זה כאלה. עכשיו, אני רואה שיואל ולא. אדם שלו. גם זה, כאן היום. קיצור, נגיד, הבן שלו בן 7. לא זה. תגידו, איתן, מה זה צפוניון? אתם אומרים, שלוש גברים, אני אומר קצת. יש עוד אחר מקרה, לא צפוניון, הוא לא מגר לטעום, אתה תהיה בג'בה. אמורים, למה אני אומר את זה? חצי שעה לפני זה, איתן אמר לי, מה זה צפוניון? אז מה? אני לא פתאום, אבל בוא נבדוק את זה. אמרתי לי, יואל, אנשים רגילים לא יודעים מה זה צפוניון. אם לא עושים את הדעת לא יודעים, תחורי ישיבה לגור, ויואל צפוניון, 50% רגילים צפוניון. הוא אומר, מה פתאום? הוא אומר, לא, בואו אני אנסה. אז אני פגשתי גם אנשים, שרקתי, אני לא יודע. לפני שאני שרקתי לא יודע. ואז, כאילו שמחפש ילד, זה אותו ילד שאמרנו לפני חצי שעה, קצת שם תפתיע ילד, זה חתויות. זה חתויות. מה? כן, אז זה היה בעיה. עכשיו יש אנשים בחיים כאן שלא מה שלא רוצים, אני לא אספר להם. הם צריכים להגיע לשיר יותר ו... טוב, איזה בשיר מכאן? לא, למה הרמונית לגבי רובה ברם נחמן?
אחד מדרגי דעת על הציבור, הוא ממש שווה כזה תמיד, כולה, ענקית, שתדוע על האורץ. ברוב הניסוחים הרבה תפילו, ניסנו את החוקים ממש כאן, בכסף, באיפה שתדברים את הבגד, כן? סתם, אתה צריך לזה שתדברים, נושא שקצת ציצוס. או. אי שזו. ומה קרה? הבגד נעשה ככה. כבר לא דפול. כבר לא סותרו אותו וכל מעט יש. כשהוא לבש את התהליך, אז זה מהחוקים, החוקים בראש שלו. או, לכן, אני מתעסק פה, אפשר להגיד. או, הוא שם כאן את החוק. זה החוק של נתן לספוק. ועכשיו החוקים היו ככה בכתב שלו. הם כבר לא היו בפינה. הם היו צריכים להיות בפינה כאן. הם היו כאן ליד הראש שלו, הם מכניסים את הראש. זה היה גפות, כן? אני מוחלט. אז נדע על זה שבגלל שהוא שם את החוקים כאן, וכאן, אז זה לא טוב, זה, החוק הזה, ישב לו ליד הראש. אבל אין עלינו כל זה לא יכול להיראה, זה לא הכל, מה שאתה עושה זה לא טוב. עושה שש, אז הוא זרק את הדברים. בגלל זה פנימה הכי טוב. הוא לא שלקח את הלספות ולכן את זה. עכשיו, אנחנו עושים לסוגיה מאוד מאוד. האם, דלת, יש לו בבית, יש לו פעמות, לא מגירה, הם מחייב לשים ציצית, אז אתם חושבים לגבי, אני אומר שיצחק רוצה לקחת רגע, מה, פתאום? זה לא באמת שזה. אז זה שמידון, אז זה אני זאת של הסוגיה שלנו. אתה כבר יודע את הסוף, ולא שאנחנו מסכים. אבל תדע לך שיש הרבה, דברים שאומרים שאומרים לא כך. שזה גם, שתוך המבינה, צריכים לצור עוד ששאלי הייתה שניות, אבל היי, שם את כל הסתעבו. מה אתה חושב שזה החוק על הבן אדם שלובש? כל הסתעלס. כל תליק שיש לך במגירה, חייבים לשים לציצים. זה לא ולא. זהו, תראו, שישים שם הציצים. אבל אני אומר לציין, רוצים למד לצמור, סיגנו, סיגנו, גיבו, שאופו, שולם, ונתינו בדי דרס. סימן לשאול במינר, מכיוון שהוא הרב, זה ספור. זה מדי הרבה, עוד 3 ספור, ברגע שהוא מגיע ל3 ספור, הם מיד, אם זה מבין צפור, אז מיד, הם שמו ציצים בפינה. מה? למה לא יש את זה? לא, אז לא נכנס עדיין. זה רק נכנס. זה נכנס בתקופת המבואים, לא יודע מתי. אבל כבר רק תקשו את המבואים פשוט טריינר. גם הגויינים לא פשוט טריינר. זה בטוח שמצאו על טריינר. מה כבר לא פשוט טריינר? עוד שבאים לבד טריינר ולא נעזור. מתי שהוא לבד? כולם לא פשוט טריינר סעד. מתי עד תקופה שזה נעלם. עכשיו השאלה, אתה גנב לדעות שזה נעלם, שזה כאילו, כמו שגנצו את ההומואים, גם גנצו את הטריינר. זה מעניין. כי לא, בגלל שכתוב לשון של ניגלר. אז הוא לא בית הניגלר, זה כמו משמעות. מישהו בא, שלא יודע מי, אחרי זה באו ונרצו. יש לזה הרבה קושיות, ואוף שאני נפל וכבר תפסיד טריינר. טוב. אני חושב שזה דבר שיהיה יותר. אם שאומר, רק שתזכור להביא את הצד השני, זה לא מצוטה. אם שאומר אותו, יכולים להכתיב בו טריינר. הנה, בית לא יוכל קלה, שואל פרוצ'י, שאל פה, אם אתה מפסיד משהו, אתה לא מפסיד, מפסידים. אז יש כאן סגוצים, אז לא יראו, גם בחולה, לא יראו שלא מפסידים. אתה לא יש סעיף לא מפסיד. הוא לא יכול להגיד לי למה, אבל הוא לא. אם שאומר לו שואל, הוא ימציא בו טריינר. או, אז מה תגיד, למה? למה הם שמים כאן טריינר? למה? מה יש? אתה לא יכול לדעת את זה. למה הם שמים שזה החוק זה הנתן? לא על הגב, כן? מצוות ששומע? לא על הגב, זה צד הסטודרים כמו בשון הגימורת, טלס וגם. גם, אתה חייב, יש כאן 3 אצבעות, נכון, זה לא יכול לעשות את זה, חייב את זה. יש כאן כתיר, בואו, למה אתה יכול לעשות את זה? כל הדובר, שתוכל לשאל, זה לא כל כך. אבל אתה אומר, עכשיו נעשים למה כאן האנשיים, יש לנו איזה פחד, שמשכחו, הם אחרים, אתה
שהוא מתייסף מסביב. לא מלא, עכשיו, מה למדנו עכשיו? תליד של פישטו, מה למדנו? בואו נצא חזור, כמו למדנו עכשיו, ממש, לא שמענו, פישטו, ושם הוא לא לשים, אנחנו עושים לא לשים, זה מילה פישטון זה בלילה. הרי, סלילה לא בטור, עכשיו יש לך שקו, אתה לא בשקו, ואסור לך לא שקו. אז מה הוא עשה? יש כאן, רבו יצא, אתה יודע, סוגיה קטנה וקצת נוחת, איתנו מסתכלים בירושלים ובאיך לעשות מצווס וכו' לזה, הוא לא נבע, כתוב בגמור לא נבע בבית של מישהו. עולה, דינו, המלאך, צועק עליו, דינו, בינתיים לו, תודה רבה לכם, אתה בינתיים כובש לי פישטו, למה אתה כובש פישטו, מה אתה לא שם, לא שם ציפי, ושמו לו בסיטמס, אתה בחורף, אתה לובש רק עם עיגולים למטה, כשאתה עכשיו פתור מציציס, כן? שמתם לב שהחזירים שלי שמים, הולכים את זה בעיגול. אז יש לך כל מיני טריקים לצאת מהמיצי של פנס. תראו מה זה, זה מה שאני ככה הולכים לראות את זה שם בפינטר. סרטון שתחיים אצלו איך אתה מלאים המצווה הזאת, אתה לא בראש כלי ראש כלי, ומה איתך? זה לא עובד אותך. אבל אני אומר לו, אני כבר עשה, גזרו אותי בגלל שלא קיימתי עשה, הרי אני חייב לקנות את הציציס, את הבגד, אחרי, ואני לובש כזה שלא יודע. הרי, אף אחד לא תהיה לך לקנות בית, כדי שצריך לעשות מסוזה, יש לך בית, זה מסוזה. אם יש לי בגד, אני שם ציציס, מה, יש לי לא כאילו לקנות בגד לעשות ציציס? אבל זמנתי. זה תמיד. זה מיקרו. אז גם דברים שלא ולא חפק למצווה. אני נקרא את המטורות. אם החוב, עכשיו הגמרא מולינה קצת הפוך כמו שהיינו עם החוב על הבן אדם, אז אני מבין למה אני מתחייב אותי ולמה הכפוך הוא לא שמח. אליהו יש חומס לאלף. אבל החוב, תמיד על הבגד והבגד נכתב בחנות, בואו לא מתחייב בו. עכשיו, לאף פעם לא היה חצי, אבל הבגד שנדע את זה כל, זה כבר היה שכה. זה לא לא תורה. שהחוב באמת, אתה מתחייב, אבל גם היא דחייב על החומר, שכך תעל את הסביבו. זה החוב, זה משהו שבאמת חייב, שזה ארבע כפות, שיר, סמר, לא יודע מה. אבל אם אתה קרה בסביבי, אתה לא בשבורה, כי נגלים, בסביבי, אני נכון, אתה לא קיבל, שזרק שני קלפות, לא ארבע כפות, אתה לא חייב. עכשיו, זה יסוד רבוי, תקשיבו ליסוד, באמת. ואנחנו נראה את זאת, אלא עוד מקום מראים. רק שיש כאן לחשוב מציציס, תפסיקו לעשות פטנטים כדי לא להתחייב לדברים. הפוך, במקום שרוצה לבוא, הוא שמח לעשות מציציס. אתה צריך לרצות לעשות מציציס. שיש כאן בעולם, אז בוא פרס, אז שאתה לא רצית לעשות מציציס, למה לא רוצה לעשות? אז פשוט למים, כל מיני רעיונות, אני חושב את זה לבולטים, וזה ככה. יש לך כיף כזה. למה אתה מאגן פינות? מה? אתה מאגן פינות? סליחה. תעשה כמו שצריך. יש לך ארבע זה, יש לך ארבע כמה שמנסים את זה. ודאי, להלנות ובשכונות כזו שיש שתי פינות, אז לא חייב. אבל לא ככה ארבע, נוסעים את שתיים, זה רק שאתה יותר כואב, שיש מידוסדין על העולם, אבל אפשר לקחת את זה, לפן של העולם, אני לא יודע מה טובה, אני לא עכשיו לא בא לי טובה, אני חושב תחשבו על זה לפני, אתה מרגיש כאילו אתה נכון, זה כזה צלע, אבל אתה לא לוקח את מה יצא, מה? יפה, תהיה של בגי בקות,
אתה שזה לא מפותח על כל הקבוצה, זה שמעתי, לא, מפותח, זה בעניין המקצוע. זה יכול להיות הקבוצה שהיא מפותח, ואני שוקעת לזור, ולא משנה, בקיצור. ביי, עוד רבים בתזכור נוסעים. אני קורסור, הציציות שלך, מתוך המשירה, זה לא אני סובר, שפיר זה רדל. הוא רואה תשבות בצור של שעשור לכל דבר. זה אדם שמתקרב לסול החיים. אז הוא קונה את הכי כזה, הוא שולב שם, כן? זה לא היה פשוט. היום, תביא עולה, אני לא יודע כמה זה עולה. סתם נתנו, אנחנו בכסף, אתה מבין מישהו, כן? 400 שקל. זה לא אבל, אתה יודע מה זה לחשוב להראות כזה בגד? אני מתאר לעצמי שהוא לוקח המון זמן, המון מאוד תקרה, אם זה עשו בסין, אתה יודע ש400 שקל. זה גם הרבה כסף, זה 100 ומשהו דולר, אבל כלום. אז סתם, זה לא בגד, זה שרמולי זמן. זה בגד? זה כמו פיג'מה? טוב, כמו שאני לא מכיר את הדברים האלה. אתה בסוף מכיר את הבן אדם הזה, הוא מולה, הוא אמר לי שהוא עושה את כל הטיימר של כל העבר בעדות, ועם כל הקורבנות שם וזה, הוא מסתכל כולה מהחד עד הסוף, כל הטיימר, כל הדין. אז זה סיפור מאוד לעידה, הציל אותו, הוא היה במקום מצב לא טוב. אתה לא מכיר אותו? לא הייתם מופיץ, זה לא, סתרות, לא פסוק, הוא רואה לקרוא לזאת את הסולו בוי דוי, סגורו. עכשיו, רוצה לתתן, אתה לא צריך לשים, אפילו שזה במגירה שלך, אמרנו, מגירה כן, אבל הוא לא, אבל המגירה זה טוב, זה לא לחזור. אבל זה כאילו, כיסוי זה בזר חי, לא בזר חי. הוא לא נגמור, באישה טוב, מה זה מבין את זה? אבל שאומרים אותו, אז בוודאי צריך לעשות למה? שוב, לא יהיו מקומות, סדר, זה אפילו מה שאנחנו יודעים היום, כל כך נקרא לפני הבית, זה לא יגמרות, אבל כאן אתה אומר, הנה, אתה מת, הנה, אתה לא יכול לעשות את זה. אז שמים לו ציצית היום, רוצים את הציצית, כאילו פוסקים את הציצית, כן? שמעתי שאחד מהראשים זה היה ממש משק חזק. אז בלוויה שלו, הראשון השם, זה לא ממש. וואי, זה לא, כאילו, השיחות האלה, לא היו לעניין בסוף, זה כאילו בזמן. לא, באמת? אתה צוחק. מה? הפריחה שלו היה עוד אותו מנהלי, אתה לא התנסקו. לא יודע מה אמרתי, אוקיי. אפילו ברחוב, וואי, תאמין שתזמן על הראשון, תראה לי עכשיו, תעשו גם אתה, לא מראה, שתיקו, לשאול, אינפו, בוא, לא יעשה שם, זה התמיד שלנו, בוא נראה מה שקדם, בוא נראה, טוב, כן, או, לא, טוב, זה
אבל אני לא טוב, לא לקדם של מים. מי שלקח את הכולה שיש אחת שפט וגורע הכולה לכל מיני שהאנתולוגים אותו זה שלו זה כבר אנחנו רוצים בכל הסגרים תגיע מישהו לוקח את זה יקרא הביתה לא יודע מה וכאילו רק כל כך תגיד עכשיו בשבוע הזה שבפוילר שלא רואה מה אתם זה יפרו לך אין את זה אוקיי, את השעה שלו אנחנו פשוט שם את זה כאן שלנו מדובר הרבה מנהל קטן כרגע אתה שוכנס לעזר כאילו מה מה? לוקחים את אותו אחד על זה? נכון, צריכים לעשות אותם, כן אבל הפעם אני רוצה לתפוס אותם הפעם אני שם את המחמירות בדיוק, הפעם אני לתפוס אותם טוב, אז בואי זי דף שני פה, אני נשאר כאן בפינה שלוש בסולו שליפו אם זה כאן שלוש מצפות אז צריך לסולו וכאן נתפול, שיתפול את זה, זה רחוק בפינה כל שלוש, כאן, שלוש הוא לא יכול לתפול, למה הוא לא יכול לתפול? כי כמו שראית לתפול, שאתה כופר, לפעמים ראשית כזה חוץ ואז אתה רוצה להשתמש בחול, טוב, מה הבעיה? אתה תקולל לא זה חוקים שעשויים מתחילה ולא שציץ ואין לנו מודע לשמות כמו שולש, כל שולש, לא לתפול, כנראה נגיד פה, בשוק, כולם עושים שלא יודעים אפילו אמו על אמו בוקר מאחר כן, אפשר לחיות בחנות, טוב, קצתי כזה עשוי בסין אין דבק, ציציס יש כאן, מה? לא, מוכרים רק קצת ציציס ובקרוע כזה ואתה מציג, שמים מגהץ אני צריך להגן את זה אבל כן, זה כאילו לחשוב שאתה בסדר אסור, למה אסור? די, זה לא עושה זה נכון, להביא משפוע מציץ אחר לעשות איזה חור בעולם לקחת כל זה כמו שהוא לקחת לעשות איזה מספריים לחתור ואחרי שזה למצוא זה תעזור לא עושה שלא יהיה אפילו למה זה די גדול וכל הכל פה, תלת, כל גדול, מה זה תלת סבוי זי? ציציס ושם שמים תלת מה זה תלת סבוי זי? ציציס ושם שמים תלת סבוי זי אתה יכול להוריד מתלת אחד בעצם זה יבוא אחר וזה גדול ובא שלא יהיה סקס אבל שזה לא יהיה קצר שמעתי שואלים צורקיות מגיעו שמה יש פינו אין קצה שזה פינו לא תבץ אז השני הוא בעצם קצה אני אומר בשעתי שדיברנו איתי גם לזה שיש מושג של גרדורי חתכות קטנות מותרים אבל בתנאי זה רק בתנאי בזמות התנאי זה משהו חלה עבור ואתה אתה לא יכול להקים ולסנגיר ככה אז זה מה שאני ברור אומרת נכון שיש לך גרדורים זה היה שתי אצבעות ולכו לי כאן רגע אולי זה היה חשבתי לשם שתי אצבעות אבל יש לך שתי אצבעות אבל זה לא כאן שתי אצבעות רק שאתה נצחקת עם שתי אצבעות קטנים וזה ואחר כך זה לכאן שתי אצבעות בסדר זה אז אני לא מכיר מדי מבאגת אז מה רואים מכאן? הרי רב, נראה, שיט הסרב זה שאסור לקחת מבאגת זה ניסות הציפסיס זה בכל המצווה כאן רואים שמותר לקחת מבאגת רק שזה לא יהיה קצר לא נגמור אין לך שום היה, כאילו אני מדבר, מה לקחת מבאגת? נגמר לך לעשות, זה לא זה לא עושה, אבל נגמר כל הבאגת עליו, הכל עליו, כל הצורך לפתור, נגמר לך, זהו, אני מדי סיפור, אני לא מבין את זה, אבל שיש לו חיים כל הצורך דבר, אני אצלס את זה פעם, החלק כל יקר, כן, חופי שבאת אבל הוא עצמם מרגיש 240 שקל, מה זאת? מה? לא, הבן אדם הוא מישהו הוא נצטרך שניים, נראה לי שזה גם רגע לראשון ברגע לכולם זה לא משהו פה, ראשון זה חופשי לא, אז כל נקודה רבי שקל הלך לכאן סגת, הלך, לא יודע, נקרא כל היה נקרא, כל היה אחר לא, אתה תזרוק את כל 240 שקל וכל זה אתה יכול להזכיר אותם ולעשות את זה לא אותם
אבל ודאי זה כבר לקחו גם יותר זמן. איך אני משתמש לזור אותם, אני לא מכיר אותם. אני לא יכול לתקוף אותם, אני צריך להציב אותם. אז אפילו הוא רק יותר מותר לעשות את זה נקבל. הוא אומר, זה לא מעצים את זה, כן? ואני יפה, ואני שם את מגן אחר. ואני אומר, מצא לעצמו את הנוחד את האלכול שלי, מי שאין לך משהו טובה. אם אתה צורות את האלכול, זה לא מוכר. אז אתה יכול לראות את האלכול. בואו אמרנו, על השיקול את אלה, יש לך תמיד כפולה. והייתי אנשים שקוראים את השיקול אלה. הוא שלח כפולה, אמר, אני צריכים להראות את זה. אפשר לשמש לזה, מה? היה את זה, לא, אבל אין לי די דבר אחד שיקול את אלה. שביל. עכשיו ככה, זה לא יצא. חיילים עושים שני צבעים של גבולים. שני לבנים, שני גבולים. עכשיו, אם כל התנאים נכון, כל מיני ציבורים כל נכון. אז אתה יכול לשים צבע ירוק, לא יודע מה. חוץ מכל מיני. כאן אתה לא יכול לשמש בביטחון, שאולי כולם עכשיו. כן? אתה לא יכול לשמש בשתי חיילים מבחינה הזאת, ושתיים בכל איתו, ואז יהיה לך כל החוצים שלך. ואיסטי, טייס, אין פויצר, אין פויצר בו אלו. אבל אם יש לך למשל, תמיד חתימה, אז אתה צריך עובדים אדומים, כאן שיקול הסקודס. חיילס, ואם חיילס אף אחד לא יבוא. סקוד צבע. וכל יגידות, לא לא. אבל לא רוצה לקוחות, לא לא. ואין לי תואר שצריכות את זה ממש שתשב, לא שתעשו. או, אנחנו רואים צפות מגש. מתאר את הסרטון. או. בוא נראה. איזה. רואים? אם סך הכל יש ארבע פרטים, כמו שאנחנו שמים בטל שלנו, אז הכל נראה טובה, אז כאשר הוא פסול, למה פסול? צריך שני צבעים. אבל אם יש 8 פרטים, אז 2 מהם, ככה הוא אתם רואים למעלה, 2 לבנים ו2 צבעים, זה בסדר גמור. רק מה? ושמת עוד 4 של כל נגידות. מה? זה שתי גברים שכתבות, מוצאים לי קצת, כן? כי אני לא אומר שאפשר להבדיל. לא יודע, בשביל הציור, סתם, לסדר סונאי, שנבין על מה מדובר כאן. 2 גבולים למעלה ו2 לבנים, זה קיבלנו. ועוד 4 פרטים, אז לא עשית כלום. אז מה הבעיה? הבעיה שאולי תיקח נציאים שונות, לא שנייה נראה. אם זה חושבים מהכל כחול, זה לא טוב. עכשיו, מה הבעיה? גם הזכרתי את זה כמו שלא יסתכלו סיצים כמו אחד. זה לא פעם. מה הבעיה? אם אתה עושה 2 כאלה, מבחינה אחת, אתה עושה. לא פעם 2 כאלה. אז שהוא לא תחוש, ואתה עושה 5 שנים, מה הוא מתקדם? אתה שם 4 חוקים, עוד לבד, אז זה מכניס. אבל אם אתה מכניס את ה-50, תוך הזה, זה כולל אותו, זה לא מכניס. מה? שפעם אנשים היו מסתובבים הרבה ארובוס, 2 ארובוס, 10 ארובוס, זה בסדר. 10 הדס, אני לא יודע כמה הדס. כבר עכשיו היה לא, לא, כל דברים, זה לא מכניס. אני מדבר על הדס אחד שהוא ארובוס, זה הדס. מה? 50 הדס, לימנים עושים. לימנים! טוב, אז עוד דבר. אני לא עושים על הבן, דין. זה פסוק בקוראן שאומר שצריך להראות דין.
אז היית שם 5-8. אז תראו, דין זה המינימום, לא המקסימום. עכשיו בכור המון, יש לי 2, ובוודאי זה צריך 3. זה המינימום. עכשיו עושים 50 כמין הגמש, ומה? זה לא. מה? כן. מה אתה אומר? עשו שם, כן. כן. היה, המחליטים, הסיכונים האלה, הכל איתו, יושבים במשתת אחרת, הכל ידע מה זה, זה מספגת אחרת, השמעת זה לא מתאים במגד הדגל, אז זה שבנם לא חלק מהמגד במגד אחרת, זה הבעיה כאן, בוא נגמור, לא מותר, זה לא שום מותר, אבל הוא יותר, כי הוא יתק מהמגד, יש מה גם אומר, אני מתאים, ואני מתאים, ואני מתאים, בחנוכה, זה אחד, זה השני, לא מגיע יותר, עוד רק לא מגיע לו כאילו שהם מגיעים לו, על עכשיו סמל, זה היה תמונה, שהבאתי להם, נכון זה? כן, תראו, זה משהו זה שם, נמצא, זה החדה. וואי, זה לא יהיה. עכשיו. אני באמצע חתונה, יש לך את הסופר שם הזאת, חייב להגיד אנחנו בסניף הגדולים בעולם שאני תלם לה ואחרי השיעור של צבי שוורץ, שזה אבא של הבן דוד שלי, יהודה שוורץ, שבדרך כלל הוא רוצה גם שיעור, אבל הוא נותן לנו לזכר על זה שהוא בא יצחקים צבי, שהוא בא יצחק, לי יש קשר לרחובו. לא יודע, הוא סיפרתי לך. עוד אין, שם? בגיל 11-12, אני למדתי בשביקתדה ברחובו. לפחות בשנה. זה רבי רבי, מכיר אותה, שם היה איזה חוסר, שהוא היה, עוד אין שם. אבל רבי, אז אני רוצה לעזור, מה יש היום?
סתום לבן. וואו, גם הוא זה שלי קשר כאן. שכוי לרבי רבעוני. שכויה. בעזרת השם, אנחנו נעשה כאן את המוקד הזה כמו עולה פעם הגדולים ביותר בארץ, גם המוקד כאן. באמת? מה פשוט שלא הגיע אתמול? אז זה שוקלת אחר. כמו שאמרתי, אני בעצם לכולם, שזה בעצם 8 דקות מכאן, 8 דקות ישראליות, שזה 22 דקות מכאן, אני צריך לחזור לשם יואל, ויש כאן איזה די קצר, אז בואו נראה מה יש לנו, אני לא יודע לכל, להגיד כל המסור, כל נעשה בסטינגס, בפרט, למה בתחלה זה רק חשוב. בואו, היי רבי, לאחרונה הצטרפתי שוב שבועיים במצב של אופיס, ואז הפסקתי כמה פעמים בהלכה, אבל אני רוצה להמשיך, לא משנה מה. לשמון הציור, הייתי רוצה לשאול שיעור הנהיגה. האם יצאתי לחובה, או שעליי לחזור על השיעור ששמעתי בזמן הנהיגה? אז אני צריך לעזור את זה כל עשיתי ודאי בתוך גמרא, בסדר. אבל מה שמעניין זה שכרגע היום פגשתי אחד מגיע לשיעור באנגלית, הוא אומר, אתה זוכר ששלחתי לך סיפור, כן, יש לו טסלה, חוץ לארץ, הטסלות, אפשר זה לא אוהב לבד, וגם בארץ עדיין לא עובדים על זה. הבעיה היא שהטסלה מאוד חכמה, שהיא רואה אם אתה מסתכל על הכביש, אם אתה לא רואה מסתכל על הכביש, אחרי זה הרי אתה כאילו, הוא עושה לך, אתה כבר לא יכול להשתמש בתוכנה, הוא מעניש אותך. מה? לא, אין את זה עדיין בארץ. אז מה הוא עושה? הוא שם את השיעור שלי על השמשה האקטיבית. הוא מסתכל בשיעור. אז הטסלה חושבת שהוא מסתכל על הכביש, והטסלה יש לה... יודעת מה זה המטל שלו. אז גם לא, זה הזכיר שהוא שואל, הוא רוצה את החוקת, דתי לו, בסדר, ארבע גריים. מאוד. הבן אדם הזה הוא חלק שלטים, לפי חינם, שכתוב בהם, מעל לא להשתמש בטלפון הסלולרי בזמן תפילה, צריך לדבר כל יש איזה שלט שעל כל הסוגים, זה אחת. אין לי את הבעיה, פעם אחת הייתי בבניין בחוץ לארץ, והיה שם אולי כאן סיפיש, ספרצר, כולם נגעו על הסלולרי, כולם, לא יודעים, היה מנהל שם, כאילו, כולם לא היו שם, הם היו כל דבר אחר. לא. זה סתם, בכלל לא יודע למה סיפור, יש לה סיפור, אבל תקבלו כל הסיפורים. המעשה היה קשר, ואיזה רחוב בגיל של הדבר, וידעו הסיפור הזה, שאל שאלה, קצצה בכל המקצוע, לא יודע, בפירות, והוא חיפש איזה דן, אבל הכל נסע, ביצוע, בחור רץ, אחר אמר, מה התירוץ? אז יש לה תירוץ, אמרנו לו, אני רוצה לדעת מה התירוץ. וואי, איזה רמה, וזה היה בזה, הדברים האלה, כזה צריך לקחת לחדש. אני אומר, יש פה תפור, בת משרה, גדולה, הגיעה, בת, מודרנית, שרוצה חסם מודרנית, בביצוע חשובה, מודרנית. לא רוצה לחוץ משמע מצוינת, היה לו את אתה לא ידע? לנסוע בטסלה שלו, הוא משתמש בטסלה. היה בחור שרץ אחריו, היה לו פרקור, אני יודע שהיא, אם זה אבל, אמר לו, אתה יודע שזה, הוא אומר, אני לא יודע, אבל תגיד, זה באמת, אתה רואה את הבת שלי. לא, שאולי, בשביל את הסוד אמר, אני לא אומר, יעקב הכהן, לא, מה זה? לא, יבוא יצאי, סוגיה מאוד מאוד מעניינת היום, ואנחנו נמצאים איזה 8-9 שבועות ולמד את הסר כסר מבית ברב נחמן. ושאלה פצצה שווה 100,000 נקודות כבר עשיתי לך. איך שהיה שלבגד יש רק שתי נפות שתי פינות. קשה כזה דבר.
אפילו בשירה הזה זה מרובה, זה הכל. משהו מרובה, זה רק שתי פינות. בשביל זה צריכים לחכות לגמרא, זה דבר מאוד מעניין. דבר מאוד מעניין ברש"י. אני יודע שכל אחד קיבל כזה, מה זה הדבר הזה, מי שם את זה? תביאו, זה אתה, שכוח, לכבוד האירוע, בגיל הססטר, יפה, שמע, ושיבואו, עכשיו אני כאילו, אנשים לא מצבליי יבואו, כן, ושכולם, כל נכון לכל מצב, אבל רבוי זה באמת, אם אתם גרים גם ברחובות, למה שלא תחספו את המקום הזה, תבואו, אפילו שלא נשמע כזה, ואתם עושים דברים אחרים, לא, תחספו את החבר'ה, יש חבר'ה צביעים כאן, זה כיף, זה נשמע, בדברים לפני, בדברים אחרי, עכשיו, מה ירים בציבור, בכל המקום, כן, תגידו כאן אחרי זה. או שאנחנו מסיימים בזמן, זה הסוף. טוב, אז אומרת הגיבור לכך, למה רב נחמן אומר שבגד של משי פטור מציציס, מדוירייס, פטור מציציס? אומרת הגיבור אומר, אנחנו גדול לדברים לשמוע. הוא לומד כמו תנא אחד בישיבה של משמוע, ואנחנו נראה עוד מה משתנא אחר שאומר הפוך. לא לדברים לשמוע, לא יתקדם, לא נמחתור בסתם. כתוב בגד מציציס, כתוב בטור, כתוב את המילה בגד. מה זה בגד? הוא קורא את כל סוג באחד מהם, ואחד בנקרוי צרד, כתוב צבע מפישנה. אז איך אנחנו קוראים לזה? אפילו לא סתם לתת לכם קצת טראומה, להזכיר לכם הטראומה, אבל לא מדברים על זה בכלל. וזה קוראים כלל וכלל. כתוב בתורה בגד, שזה כלל, זה כל סוג בגד, גם פוליאסטר, גם כותנה, גם פשטן, וכתוב צבע מפישנה. שזה כלל. אז כלל וכלל, אין לך אלא משהו בכלל. זאת אומרת, הבגד הוא צרת, זה רק צבע מפישנה. אם למישהו יש צרת על בגד של כותנה, זה לא צרת. אז אנחנו לוקחים את הכלל הזה, גמרנו את הסוגיה הזו של כלל וכלל, אפשר להתעורר עכשיו. לוקחים את זה, ואנחנו אומרים, הפכול סדר מפישנה. איך קוראים לכלל הזה עכשיו? אם אנחנו רואים את המושג הזה בצרת, שזה הבגד נחשב רק בגד, זה צבע מפישנים, אז בכל התורה זה רק צבע מפישנים, איך קוראים לכלל הזה? מישהו? משהו? איך? שמעתי, מישהו אמר את זה. בניינת. אם אנחנו רוצים את המושג הזה כאן, אז המושג הזה אומר לי כאן. אנחנו עושים את המצרה, שרק צבע מפישנים, אומר נחמן אם אתה לובש בגד של משי, או כל בגד אחר, כמו ציציס. זה מה שזה, בלי ציציס. אומר, ביי תנא דברים לשמוע, אבל יש תנא אחר שגם למד בישיבה שמה, הוא למד את זה אחר. מה תמיד אתה למד דברים לשמוע? ויש מישהו אחר, לא למד לשמוע. בגד, זה כמו סברה, אז גם כן, אין לי בגד צמר, מילה נראה, צמר מלא וצמר ארדור, אם זה לא צמר אמיתי, זה לא, מאיפה מגיע צמר? מגדס. זה לא מגדס, זה מגיע בגמן, במערנבת. מה אנחנו עושים היום מערנבת? הכובעים האלה, השבועים, משהו עובד, מערנבת, כן? איך נראה? קצת כזה. צמר גמל, צמר עמוד, ונועצה של עיזים, זה גם הצמר של עיזים, קוראים לזה נועצה, כי זה קצת, צריך להוריד את זה ככה, לא גוזזים את זה. צמר של עיזים זה לא צמר, מה שתורה אומרת צמר זה צמר של כוסים. והקלף עשרים השירוין, שזה 3 סוגים של משי, מנין שגם יש בגד, הוא חולק לגמרי על הטען הראשון, אבל לא אומר אוי בגד, זה ריבוי, אוי בגד, בסדר. אז לפי הטען הזה חייבים ציץ בכל מיני בגדים, גם בכתנה, גם במשי והכל. ואף אומנם, סוגיה חדשה. ועכשיו הגעתם, או שחלמתם קצת, זמן טוב להתחיל, תפרד. כל מקום. סעדה מציציס,
אם יש למישהו בגד של פישטון, אומרים של פישטן, כן? צמר פשטים זה פשט. יש למישהו בגד של פישטון, ושם היפויטים, תשמעו מה שקורה כאן? לפי בישם הם בגד של פשטן, פטור מציציס, למה? כי מה זה ציציס? התכלת, הכחול, חייב להיות של צמר. ברגע שאתה מכניס את הצמר לתוך הפשטים, אז מה יש לך? נשאר שטוס. עכשיו אני לא אומר שמותר לשים שטוס בציציס, למה? כי הלימוד של, לא בגלל של הסרט לא דוחה פויזציה, אלא בגלל שהוא לא לומד אסור פה. עכשיו לא לומדים שהפרשה של ציציס קרוב להפרשה של חשבתי שזה יעשה משהו. ומילא, תעשה ציציס עם משהו אחר, תשתמש בבגד של צמר. זה לא דוחה את זה, ככה הם אומרים. אם אתה משתמש בבגד של פישטן? טוב, הגמרא, זה מביאים שתשים ציציס של פישטן. זאת אומרת, אתה לא יכול לשים ציציס של צמר. ובסילן מחיים, למה? כי בסילן אומרים, 10 דברים לא יצרסים, יש כאן צימוכים, והמצווה להשתמש, לא יודע, אז זה סליחה? עכשיו אתה יגפול, הרש"ס, המצווה של ציציס דוחה את האיסור של שטוס. 10 דברים לא יצרסים, ולכן, וכל התורה במילים זה כאן, ש10 דברים לא יצרסים. אוקיי? בסדר לחיים, למה לא חיכיתי לו בסדר? כל הש"ס הלוך כמו בסדר, לנו כאן יש לנו סיבה להגיד שההלכה כמו בסדר, ואינו חשוב שלא. למה? אז עוד פעם, אנחנו רוצים להגיד שההלוך כמו בסדר, יש סיבה להגיד שאולי ההלוך כמו בסדר, לא נראה איזה עוד בזמן. והלא, כל הפעם נתחיל בירושלים, מי שהולך ברחובות, תלת, בבגד, אלו מן המעצמית. כולם מסתכלו עליי, ויגידו מה אתה עושה? אתה לובש שטוס. מה זאת אומרת? לא יודעים שמותר לכם שטוס לציציס. ואם אלו מעצמים, הסיפור הידוע היה איזה חי, שיצא החוצה מהבית שלו, הסיר על הראש. אז מישהו אומר, תגידי, מה, הבית חומה, אבל אני כל סילבי הולך מסיר על הראש. זה לא בסדר, אבל היום זה יום שלישי. וואו, איזה פציחות, איזה ניסונות. אין לנו להסמיק. ולכם מצפים לי את הפרידה הזאת. אתם רוצים להדריך את להסמיק. יפה מאוד, יפה מאוד. טוב, אין לנו להסמיק. לא מרבי, כן, לא להסמיק. עכשיו אמרת לי שהלוך היא כמו בביסילר. אחר כמו בביסילר? אפילו הלוך כמו בביסילר. אז למה שלא כמו שהוא שקט? מה הבעיה? תכניס צמר לתוך בגד של פישטון ואיזה זה בעיה? זה פשוט את השאלה. אומרת, אני אומר, תשאי מגיעים. האנשים לא יודעים להלוך. הם מסתכלים על זה. עכשיו, זה לא עובד. הם לא יודעים שבתורה יש שימונם, 10 דברים לא יצאס. ברב חונה לרוב, ובולו ביעשור, וניסים לשוקו, ובצר סמול לדרסיס. אז ניגע 10 אנשים חשובים, שיצאו החוצה עם הציצית שלהם, עם השטנס, ואז כולם ידעו, לא, זה שטנס. אבל אני אומר, קודשקי, נמאס פה על זה. מה, אם 10 אנשים לא יודעים יצאו החוצה, אני שואל אתכם, אתם לא יודעים, יש כאן חוסר. בחוסר. ואתה היית רואה את הרבי שלך יוצא עם משהו שכתוב בתורה שאסור. מה היית אומר? מה? פה. בדיוק. זו התשובה. אם חוץ רואה את הרבי שעושה משהו לא כמו בשולחנו, לא בעיה. מה, הרבי יודע? יש לו. כל יש, אבא שלו, אין בעיה. מצווה, הוא רואה את אחד גרס ועושה משהו, כדי זה הוא מתחיצור, וכאן רואים שאז בשביל הגמורים היו נתקלט. כי כתוב כאן, אתה יוצא עם 10 גדולים בחוץ, עם ציציס,
ואז כולם התחילו לצעוק, מה זה? שדס! שפוצים, שדס! הם לא אומרים, רגע. מאוד צריכים להבין, אתה יודע מה הוא עושה? לא יודע. אני לא יודע, אומר. ובוא ולהיו נתפס. בדיוק, באיראן היו נתפס. זה מה שאני התחלתי להגיד פה. כן. מה זה? נעשה להראות. שואלתם, כמו בליטל שוקפים. טוב, אז אנשים לא יגבו שהאור לובש שק. זה, אני לא רוצה לשלוח את זה. מה זה? אפשר לעבוד גם את זה? וואו. הנה. טוב, בוא נחזור על הרעש הזה. אני להגיד את זה. אולי לא. טוב. זהו. ניצחתם. לא להתפגש. אני כבר אמרתי, אתה איזה סליחה שלי בסדר. טוב, בסדר. זהו נגיד. אז... אני פשוט הסכמתי, אז אני לא יודע איך להכניס את זה. במוצאי שבת, בעזרת השם, יש שיעור בפתיק חלק. הסוגיה, עכשיו, כמובן, אין לכם חלק. אז הם יסבירו למה זה החלק האמיתי, ראש חלק וכולי וכולי. וכל מה שאני דיברתי עכשיו זה בכיוון ההוא. ואנשים מצביעים לי, רגע, זה לא פייר. אתה לא הסברת למה לא. שאני באמת, אני לא יודע למה לא כל כך. אבל דבר אחד שמישהו כתב לי, שבגלל שהוא אמר שייתכן שכיוון שזה לא תכלת אמיתי, זה כחול, עכשיו זה לא בצבע של הבגד, ויש מתנחל, הוא אומר, אולי יש עניין שהצבע של הציצית יהיו מין חונות. אולי אפשר לקרוא כזה דבר, זה היה אחד מהתיים. עוד דבר שרב רבא אמר לי, שהגריידמנים והחזוני שלי, לפני באו עליו והגידו, שהגידו לי שהם לא, הם משום מה לא יקבלו את זה. אוקיי, שאצלם זה לא, זה נגנז, הם סובלים כמו קרמילבסקי שנגנז. אני לא יודע למה הוא היה צריך להגיד, אבל שקרמילבסקי אמר שאם אתה מאמין בזה, אז אתה כן חייב כבר שהוא בסדר. אבל בעיקרון ככה הוא היה כהן, הוא היה אומר לכולם נגנז. אז עכשיו אני מודע לזה, ומודע לאוריישם הזה, ואני, היה לי איזה אימייל אחד שאני באמת צריך להגיד, שמכל מיני דברים להגיד. בסדר. שוב, אני לא פועל כשאני יודע שזה זה. באמת אמרתי שיש סיכוי גבוה, יותר מ-50%, בוא נגיד 55%, אולי אפילו יותר, אצלי זה יותר, אבל אפילו בוא נגיד 55%, בשבילי זה כדאי שאולי אני קיים לצד דוי רייסר ואין לי הפסד. זה העניין, שאתה לא מפסיד, רק כסף. זאת זה גמורה. עכשיו התמונה, אני אראה לך אותו. הוא הוציא לי, כי אחד מהטענות זה היה על שרבי קמנצקי אמר לא לבוש. אני כבר צריך לשאול אותו, קמנצקי, הוא הוציא לי מהמחנץ, הוא הוציא את התחיל שלו, הוא לובש וצינק. אוקיי, נשאל אותו, תזכיר לי, חתונה, לשאול אותו מה רבי ינגי קמנצקי אמר. טוב. שואלתי, לא נמצא כזה אנשים נמצא ואף אחד לא מאמין מהאומרים שהם לא יודעים על אחר והם שמשת נזדור אז שיקום גודל בדרשה ענקית ו30 יום קודם החג מתי שזה יהיה שכולם באים ביחד שידות במגנזל שאין בעיה של שעת נזדציץ מה הבעיה? אני לא יודע בוא סירו משום עוד לא עכשיו אנחנו אומרים הכל יהיה בתמונה אחת שאני מצאתי היום על כל אילון, בכל זאת אומר את זה, מה זה כל אילון? כל אילון זה שוב, את הצבע הכחול לא היה, זה רק אפשר למצוא צבע כחול לפני 100 משהו שם. אין את זה בטבע, אין שום דבר בטבע שעושה כחול, יש אדום, יש כל מיני צבעים, אין כחול. אז הדרך היחידי לעשות משהו כחול, כמו הכובעים של MDY, זה הייתי כל אילון. כל אילון אינדיקו קוראים.
היום יש מפעלים שונים ריגול, צריך שיצאו לצבעים הסינתטיים, זה הלך. הוא בא כבר. הנה, כאן יש לנו סרטון קצר של פולי אילון. יש אני... אז מה הבעיה? פולי אילון ופיינס של הזון זה מאוד מאוד דומה, ממש דומה, שכמעט, הגמרא אומרת שמאוד קשה להבדיל בין שתי הדברים. ויש איזה בדיקות, הגמור בדף בייז און פייס, אומרת שאפשר לבדוק את זה, במין רגליים, כל מיני זה בדיקות. אבל לעין זה מאוד קשה, אז מה היו עושים? היו אנשים, במקום, זה מאוד יקר, צריכים להביא כמה תמוזונות כאלה, צריכים לצלול ולהביא אותם, צריכים להביא אותם, אז זה מאוד יקר. אז היו מוכרים, טיילס, היו מוכרים חוטים כפולים, והיו אומרים לאנשים שזה טיילס, והיו עובדים אליהם, זה היה פולי אילון, זה הבעיה. זאת אומרת, הכלומר הגמורה שזה שהוא פולי אילון, שהם יעברו על עיצוב שחס, שזה לא ממש, זה חוטים של צמר, בלי פולי אילון, בלי טיילס, ואתה עובר לשחס, עוד מעט נראה, אז הנה. ככה עושים פולי אילון. זה טיילס, שירות מכי לזון. יש טיילס מוגב, והם אומרים שם הכל אילון, זה לא חיל לזון, לא שום דבר. אלה ההפתעות מפרילות. פודקאסט. אני חושב שהוא פודקאסט. עכשיו, אתה יודע שלא, כן? אתה יודע מה זה פודקאסט בגידה? שופרות, זה, כן. לבד. אז יש כל אילו. שואלת הגמור, אני לא מבין, איזה שחק, זה לא יהיה, לא, מה הבעיה? בוא נעשה כאילו שהחידים האלה, הכחולים, הם לא כחולים, הם לבנים. וזה צבע. אז הכנסת חידים לבנים של צבע בתוך ציצי של מישהו, אז מה הבעיה? הרי אין בעיה ששקל. חידוש תמיד לא, שיש כן בעיה. כאילו להם שבמינו, לא. מכיוון שאתה יכול לעשות ציצית לבנות מפישטון, אז אין לך מישות להשתמש בצמר בתוך בגד של משטן, אתם שומעים? אפילו שהוא מוגדר ששקל מוגדר, רגע, אבל הנה, זה תחלת אמיתי, זה דרך כלל לעשות תחלת, זה זנותים של צמר. של צמר, אין לך ברירה, יש לך בגד של משטון, אתה חייב לעשות שקל. זנותים של צמר עם בגד של משטן. אבל אם זה לא תחלת אמיתי, זה זיוף, ואתה מסתכל כאילו שזה לא תחלת, זה סוגים לבנים, אז זה להכניס צמר בתוך בגד של משטן, כאילו זה לא תחלת. למה? כי אתה יכול לעשות את זה בצורה אחרת, שלוש פרוטים של משטון. ברור שאתה אומר את זה עשה ולא יעשה, אם יש לך עשה ולא יעשה, ואחד נגמול, ואחד מול השני, ואתה יוכל, כאלה יש סיים, אתה יכול לא לעשות את העשה נגד הלא יעשה, זה רק עושה את זה. ואם להביא או יעשה, זה לא יעשה. בסדר. אז רק התחלת דומה את הלא יעשה. ציצית רגילות, הלבנים לא דוחים את הלא יעשה. שעוד הגמור ולבדקו. מה הבעיה? למה אתה דואג שמישהו ימכור כל אילון לכן אתה לא נותן לו לעשות בגד של משטן? עוד פעם שאלה של כל הסוגיה. למה אי אפשר לשים
ציציס ובגד שמשתנה, כי אנחנו יודעים שישתמש בכל אילון ואסטרדמית. תיקח את המי רגליים, לא יודע מה, תכניס את זה, תראה אם זה עם הצבד נורא. אלו, גזיר בשוב, כי יש בעיה אחת, שמה? בכל אילון, שראיתם בסוכות, אולי לא ראיתם, כן, ראיתם בסוכות. במפעל, תמיד לוקחים איזה סוגים את הבגד, ואז לוקחים את הבגד ובודקים אם זה הצבע נכון. אז מה יעשו? לא לוקחים בגד, לוקחים חוט וצובעים את זה, ומכניסים את זה לתוך הסיר של הצבע ורואים איזה צבע זה. עכשיו, מה קורה? אחר כך הוא יראה, הוא משתמש בזה בתור חוט של ציצית. האם אפשר? לא. למה האם אפשר? כי הוא לא קיבל, הוא לא אמר לשם מיצסיסיס. הוא אמר לשם בדיקת הצבע. ובצעירים שוטים. יש מדרש מאוד מדהים, שבדיוק היום ראיתי, מה היסוד, כאילו מה הטיים הזה פה, למה התורה אומרת ששם זה אסור? הוא אומר, קין הביא זרעים של פשטות, והבן הביא פסים. אז זה השאטל, שהרפורם לא רוצה לערבב את שני הדברים האלה, את הפשטן ואת הצמר שבא מכבש. ככה המלך אומר. עוד הגמור מבדיוק דבר דיסקי, ומה הבעיה? שיתקראו לכל היוצאים של חלק, לא להשתמש בחוקים האלה, הם לא השתמשו. וגמור הדיסקי רגע בדיסמוך, ואנחנו נסמוך בכמה מכתבים. או, כן, אשתו, דחמנו, בייס, אשתו חולת בפסק. ויהיה בדיבורים, בקורס. איך אנשים יודעים בחוץ לארץ מתי פסח? אם יבדו את השנה, אם יש עוד, הנה, עוד. מכתבים. אז אנחנו סומכים על מכתבים, שאנשים לא יעברו על קורס. ודאי שהם לא יעברו על הסבל. מה עוד ידוע שהיה מכתבים לפסח וליום כיפור ולמה עוד? בורי! התור הזה, אתה לא יכול להגיד. באמת, שכוח לבורי ולאברד שמגיעו מולחד, כן שם היו גם, סדר? שמע, זה ניגע בזמן הזה. באיזה שעה התחלנו? ליום. התחלנו את 9:05? וואו, אוקיי? נכון, לא שלא יודעים, אבל איזה סוג הצישור. זאת גמורת. ויכול, אבל זה ביום לגבות מבחינת עסקי, אופן דעשי ועל לכל שני, ודאי שמגיע לשקסנס, ודאי שהאלה, היצרנים של פריינס, הם לא ישנסים בחוקים האלה. אלא אמרו, אני פעם אמרתי לדבר הזה, אני פעם אמרו, גם בארץ ישראל, בארץ, גם אמרו את זה, פשוט רמזי כנוסים, גם אמרו שהוא רמזי כנוסים, רמזי כנוסים, שמה? שמה יזכור את סבילות בסוד שורש, יתפלנו. אולי הבגד שלו, יש לנו אפילו, אני עוד לא ראיתי את זה, לא שמיעות שעושה, אז אני מאמין שהוא עושה. הבגד יקרה כאן, ליד הפינה. הוא ילך ויתפור את זה. ואז הנה בדיוק כמו זה, הנה, אתם רואים, וואי, זה נס, אני לא רואה את זה. אתם רואים? את החוקים האלה. אז הוא כופר, ואז נשאר לו חוקים, אתם רואים? ואז הוא יעשה מחוק על זה ציציס. ומה הבעיה בזה? תעשה במתנה סוג. ציצית, אתה חייב לשים אותה בתוך ציצית. אתה לא יכול לקחת חלק מהבגד ולהגיד, הנה, הוא קורא מתוך הבגד, ואמר, זה ציציס. לא עובד ככה. מה זה תעזור לנו עוד פעם? כל אחד יש לו ערימה של חיטה, לא יודע מה, הוא חופר את הסחור, ואז הוא אומר, בנית סוטה יצחק. לא, בסך היה שם לפני זה, ואתה עשית חור, תעזור לי ולא עשו. זו כאילו, איך הוא עושה את זה?
או הנה, נקרא 3 שותפות. בוא נראה. הוא תוצר את זה בדיוק כלל. ואז החוטים האלו עושה ציצית, תעשה ולא מנעשו את זה בתוך הבגד, ואז אתה רוצה שזה בתוך ציצית, אי אפשר. אומרת הגמורה, שורו וגזירו 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 הוציא את כל הציצית, את התחילס, מהבגד של פלישתות שלו. אבל זה אנחנו מדברים, האם אפשר לשים תחילס, ציצית בתוך הבגד של פלישתות? וגזירו הוציא את זה מהבגד שלו. וזה מה שמסתכלים, רובה אמר, 3 שורות מלמעלה, רובה, עוד מנסה, אמרי אמר את זה, ואם הוא אמר רובה, גם בגזיר אמר את זה כמוני. הנה, זה אומר רש"י, שבגזיר, זה הכוונה שהוא מסכים עם רובה. רובה כבר רק גזיר הוא אמר, זה אומר שזה שני בני אדם שונים, ורק גזיר שזה 3 מילים בני זה, ורק גזיר זה, רש"י הוא שזה אותו בן אדם. אבל זה לא אמר, גזיר נעמים שוב סוס לילה. עוד סיבה שלא שמו כתלת בתוך בגד של פלישתות. כי אולי, זה רק לשאול אחר, כשאתה יושב עם זה, זה לא חייב לציצית. יש מחלוקת ראשון מה זה סוס לילה. האם סוס לילה זה בלילה? או סוס לילה זה משהו שמיועד עליי. זאת אומרת, פיג'מה זה סוס לילה, פיג'מה ביום אתה גם פתור, זה סוס לילה. ושואלים אחרים או לא? זה נוגע, בלילה אתה פתור בכל דבר. גם חליפה, גם ציציס אתה פתור לגמרי. אבל ביום, בכל בגד בעולם אתה חייב. אז יש את השאלה, מה עם סמיכה? למה אנחנו לא עושים ציציס על סמיכה? למה? כי זה סוס לילה. אתה יודע, כן, אתה משנה ביום. אבל בוא נגיד שלא ישנה ביום, אז זה סוס לילה. אז זה דבר שאומרים שסוס לילה זה מיועד הלילה. ולכן אפילו בשביל ביום אתה חצוף. אבל אם סוס לילה זה בלילה אתה פתוח, ביום אתה חייב, אתה לא כל כך דבר ובניה. שאלת צהריים זה אתה רואה לכך מה אומרים בשבת בצהריים, ככה אחרת שון שנץ? אמס? איך אני לא מכיר את המילים האלה? שנץ, אתה לוקח שנץ בשבת, בצהריים, שעדיין לא בחוץ, אולי אתה חייב. זה הראשונים שאומרים שכל בגד בעולם חייב זה ביום, מה עושים? ואין תקצה. ובואו נראה. עוד מנסה אמרי, אמרתי את הדבר הזה, אני כבר מאוד סדר ונושאים גם לארץ, אמרתי לך בארצון גדולה, של בגד, כמוני. אם של בגד הוא כבר שלא יתקיים בארץ. אם הפעולות של הבגד הם שלו, אז זה עושים, זאת אומרת, בגד שלו לא חייב בציצית. אבל אם כל הבגד זה בגד רגיל, ורק הפעולות הן שלו, אז עיקר הבגד של רגיל, אז חייב בציצית. מי שלו, כל הבגד שלו, הוא כלופר של בגד, כל הלבוש זה אור, רק הפינות של בגד הוא לא נמס. מי שהיה באמריקה בטוח, ראית כאלה? אבל גם אומר, אני רוצה להגיד בוח, איך הוא אומר? אני צריך לשמוע את זה עוד. זה כאילו... יש לו בגד שלו ופינות של זה.
כאילו היום בן אדם נורמלי לא עולה שום. רק... היה לנו, לא יודע, היה לנו אחד בשיעור, הוא היה כזה. הוא היה מגיע כל יום, באמת, כל יום כמה, נפגשנו, נדבר, 45 דקות. 45 דקות אחרי הוא עדיין מדבר. מה שקרה זה שהוא נפל מהאופנוע שלו, הוא קצת מכה רציני בראש, כן, הוא אומר, אתה יודע מה העניין, הוא היה יושב לידי, עכשיו, הכיסא שלו זה המקום של הרופאים. הוא היה לו את המיד הזה, פרלי, תקעו לזה, לא, אינג'ול, יש כל מיני קבוצות, סיפור שלהם. אוקיי, יש גם כנראה שיש שם דיוואי, קצת דיוואי על הסלוח. מה? אני לא שלי. לא, אם הוא שם כזה ג'קט, יכול להתאים ממש. לא? עכשיו אני עושה, עכשיו יעמוד כל הלילה, אז הוא מתכונן. זרוקי בורר. מה יוצא לי כבני בינו, ספטה כמה בגד. אם כמה בגד זה אור, אתה ספטה כמה בגד זה בגד רגיל, חייב לצטט אפילו מהפינה, זה שלו. והרחוי רוצה פה ספטונו, אבל הרחוי חולק. אם הפינה זה של בגד רגיל, של צמר, אתה חייב לציציס, זה שלו אתה פתור. רומר, סכוי, רומר, גודה. איתי, למעלה שלו, שנים לערות, תראו את זה יופי, והבוא ישראל, תראו את זה יופי. בואו לחשוב שנייה, כמו שלמד ראש. הוא הכניס כאן, ונגיד ששלוש פינות הכניס ציצית. האם הבגד זה חייב ציצית? מה? אוקיי? יפה מאוד, יפה מאוד. אנחנו לא נגיד מספיק כמו, כי גם אמרנו שמספיק כמו, ולצו שמול פסק כמו, ואמרנו לא מספיק כמו שמול פסק כמו. אנחנו מסכים ככה, שלוש פינות, הסבר. עכשיו, מה קרה? רואים תסתכלו, הוסיף, הוא תפר או תסתלק, עכשיו יש לזה הרבה סירות. מה הבעיה עכשיו? תעשה, ולא נעשו. כשנכנסנו לציציות, זה לא היה צריך ציצית בכלל. נכון? בסדר, אתה לא יכול להגיד בגד שיש לזה כבר ציצית. מה זה תעשה לא נעשו? אתה לא יכול להביא, אתה חייב לשים את הציצית אחרי שזה חייב לציצית. הציצית כמו שנמצאים, קנית את זה עם ציצית, ואז הוספת את זה, תעשו לא נעשו. מה? ככה אני הבנתי, שאם לפעמים נקרא כל הציציס, כן, נקרא כאן וזה נחתך כאן, כל הפינה נחתך, יצא לך הציציס. אז אם אתה תופר את הפינה בחזרה, ואתה שם ציציס, אתה לא לבנות, ככה אני הבנתי. כי יש לך בגד שהוא פסוק, ויש לי כבר 3 ציציות על זה, ואז אתה מתקן את הבגד, אז אחרי עשית תיקון, כבר היה לזה 3 ציציות, אתה לא מגלוס. הייתי לבן שלוש לארבע, 1 ו-3. שמת 3 פינות, אחר כך עשית מה 3 פינות. 4 פינות, 2 ל-4, סורו. למה? אתה לא מגלוס. ויחסים לו ראשונים, even שאומרו או שלוש, קודם נתנו לו דפייס. מה זה חסיד? חסיד זה בן אדם שמזדרד במצוות. ברגע שהיה לו 3 אצבעות של בגד, הוא מיד רץ ושם ציצית. איזה חייב ציצית? לא. 3 אצבעות זה כבר בגד, בסדר. אבל אין איזה 4 קמפוס. אין איזה 4, תשמעו את החידוש של רש"י גם. אין איזה ד' קמפוס. למה? בוא נראה את הסיפור שנייה. בוא נראה אם אפשר להשביע את זה עם סיפור. סיפור ראשון. בוא נראה. הוא עושה בגד, הגיע ל3 אצבעות. בוא נגיד שזה קצת סתום 3 אצבעות. הגיע ל3 אצבעות, הוא שם ציציס.
מה הבעיה בזה? יש, 3 אצבעות זה כבר בגד. למה אין 4 כפות? אני רואה 4 כפות פה. לא, יש כאן 4 כפות. מה אנחנו עושים? יש כאן 4 כפות. אז רבי יואל שביסקר הוא מחבק קצת רש"י, צריך לחדד את זה קצת יותר. אומר רש"י שה4 כפות שאתה רואה כאן הם לא 4 כפות, למה הוא הולך לבטל את זה שנייה, הוא ממשיך הלאה. אז הפינה איפה שהוא שם את הציצי זה בסדר גמור, הפינה איפה שהוא ממשיך זה לא הפינה שלו, עכשיו זה פינה, בעוד 5 דקות הוא ממשיך לשים עוד פינים בזה, אז הוא רוצה בראש שלו לבטל את הפינות האלה. אז אין כאן 4 כפות, אז כששמת את הציצית על 2 כפות, לכן שאתה בתחילת השיעור שייך שיש לך 4 כפות, אז זה רק 2. אם אתה עומד לבטל את זה, אתה אומר, עוד 5 דקות אני ממשיך הלאה. גם לי ימים, אבל אני הגיע בסוף ל4 כפות רציניות. זה נשאר בין לך 4 כפות. ומה זה? הוא שם את הציצית כזה מתווה, אז מה הבעיה עכשיו רבו ישי? זה טס, זה לא מגנור, שם את הציצית, אבל משהו שאתה לא חייב בציצית, וכתוב שזה בסדר. חסיד, אבל ראשונים, אין החסיד. חסיד, אבל ראשונים, אין שעוב זה בו, שעוב לא, ראשונים לא תגידים בו, חייבת. אבל נגמור, אין בו, באמת, 20 שנה צריך קצת. כיוון שפחות זה בו, שעוב לא, ראשונים לא תגידים בו, הנה, ממשיכים הלאה. הוא שיחה, אתם רואים? בוא, זה בצום. הוא אמר. אבל מה? חסר לו עוד 3 אצבעות. ואז הוא תלה את הציצית, הוא רוצה להזדרז במצווה, הוא כל כך מתרגש, יש לו איזושהי מצווה. אז זה בסדר, למה? כאן יש לו 4 כנפות, ורק חסר לכנף 3 אצבעות, אבל הוא בסדר, זה צריך כדי 3 אצבעות, כבר בפינה. אז כאן נמצא ציצית במקום הראשון. אז אין לנו בעיה שאין בעיה לתת זה לא יגנור. הוא לא קשור לתת זה לא יגנור את זה. אז הנה, גם לפי שעורים עכשיו שרוצים לפי שבא ועושים לא יודע, כמו זה, מי אמיר לתת לא יגנור האם יש את המושג הזה שתת לא יגנור כי באור זה בצעיר בו אינטרנט במסדלס שירו בואו תסתכלו כאן יש לי ציצית לצורך הדוגמה כמה אפשר לתפוס פה וגם את 2 החוטים האלה שני חוטים אתם רואים? כאן יש לי בגד ציצית לא מוחלט אבל אני לא אוהב את זה אחד חתוך, אחד זה מה אני עושה? אני אכניס כאן עוד אחד וזה נראה אני עושה אחד איזה יופי, תראו החוטים האלה נראה שבעולם אני לא יכול להשתמש בהם 250 שקל כן, הוא מתכוון לנו כאן הנה, שמתי עוד ציציס, אתם רואים? שווים והכל, 2 ציציס יוצאים מבינה אחת מה עברתם? בואו, זה אינטרנט קשה לו, זה קשה מה הבעיה? הבעיה זה כשאני הכנסתי את החוט הזה, אתם רואים את החוט הזה? עדיין יש את הציצית האלה אז הבגד הזה פתור בציצית מה, הכנסתי ציצית שאני לא חייב בכלל יש לי כבר ציצית לא? יש לי כבר ציצית אז איך אני יכול להכניס את הציצית הזאת? כשכנס את הציצית הזאת, אז אני לא מנעושים אחרי שאני מוריד את הציצית הזה, את הראשון ונשאר לי את השני זה מוכן, זה כבר היה במקום שלא הייתי צריך אותו, זה במקום שהוא היה פתור, זה היה טוב במנעושים אז רואים שאנחנו לא מפקידים אותם דברים במנעושים רואים את המנעושים, הנה, בואו נמצא עם המיצה למוצלת שירו ורעש לו, אבל אוי, מה יצא ביד? תשמעו, תשמעו את היסטוריה יפה
אם יש איסור של פרט טויסט, אסור להוסיף עוד ציציס. עכשיו אגב, הם אומרים שאם זה היה חידוש גדול בשביל, אם אחד עושה 5 נושאים במקום 4 בבת טויסט, הוא אומר לו, רק אם אתה עושה משהו חדש, חידוש חדש, ואז זה בת טויסט, בסדר. אני צומח כאילו, הוא שם קצת לחוטים, לא יודע למה. הפופונים, כשאני נכנסתי את זה, אז לא עשיתי כלום, עשיתי אפס. ואז אני מוריד את זה, כן? מוריד את זה, אז נשארתי עם זה. אומר רש"י משהו רציני מאוד, כשאני הורדתי את זה, אז בניתי את זה, עשיתי את זה. אתם שומעים? זה לא תעשה ולא ידע מאוד סיבה, כשאני הכנסתי את זה, עשיתי אפס. למה אפס? כי אסור לי להוסיף ציצית. זה אסור להוסיף. אז מה שעשינו זה לא היה מקסימום, זה היה כלום. אז מתי זה נהיה ציצית? כשנתקתי את הראשון, אז עשיתי את השני, אפילו שזה כבר קשור להכל. בסדר. כמה היה שונה? מה? איזה זמן? בסדר? לא, אבל עד שאומרים זה היה אפס. כלום, אנחנו לא נצטשו לזה לבד. בוא, זה מה ששואלים לטויסט. אני שואל שאלה מאוד חזקה. אז תמיד תגיד, מקודם, אולי תצטרך את זה, עכשיו אני צריך את זה, פתאום זה נהיה, עשיתי את זה עכשיו. לא, כן, אני שואל. שאלה טובה. מה זה לא רחוק? ומה אינדיקטור? סיפר לך, מי סיפר לך שהבן אדם הזה רצה לעבור על בסדו ירייס, להוסיף עוד ציציס ולעשות בטויסט, והוא לא נתנו אותו משהו כסף, הוא רצה לעבוד בזה שהוא מבטל את הראשון, בטויסט מה יסקי? בגלל זה מקרה, יש מה יסקי, בקיצר מה שאתה לא אומר, זה שאי אפשר להוכיח מכאן שאין קייס ולמנוצו, יש קייס ולמנוצו, אי אפשר לדעת מה הכוונה שלו, והפרוט קצת, שאתה נראית, תנאי. מחר לבוא איסה בגלל שאני צריך ללכת לכיוון כבר קרוב לשיעור בלילה הבא, יש לנו שם, אז השיעור חצי שעה יותר מוקדם להגיד, זאת אומרת, 1:30 שיעור מחר. אז זה, וואו, זה היה מהר, רואים מאוד. מהיום והלאה, מבקש, אם אתם באים ממך, שולחן לא להגיע לפרקים, אני חושב מאחורה, מי שרוצה לשאול את הגילה, יבואו קצת במוקדם, זה מאוד מפריע. תודה להבנה. בכל דומה להסתפנציה, הבן שלי, כמו זכריה, צופה בשיעור מדי יום, ולא פוספס. אף פעם. הנה, אני עכשיו מסתכל כאן, עכשיו זה 20 דברים לידי. גם הבא, עוד פעם, הבן שלי הוא זכריה, צופה בשיעור מדי יום, לא פספס עכשיו, הוא מוסמא מאוד מזה, והיום מגיע יום הולדת 15. שאל אותו, מה רוצה מתנה ליום הולדת? ואמר שהמתנה שלו ליום הולדת זה להגיע לשיעור של הרב. כל הבית שלנו צריך שבוע כולנו צריך את זה כל הזמן, ולא טוב. ואני לקח אותו היום לשיעור, צריך להגיד אותו. פעם, הוא לא גיד, אבל בא לקרוא סיפור איתו. ואני תכנן ככל הזמן להביא אותו. ובמשמעות לכל... אני רוצה מצב שרבי אחר, לא מזל, ובואי תבוא לשיעור איזה שיר, לא?
היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לפורים, יום הולדת. זה הפתעה גדולה בשבילו. לא, זה כלום. קצת AI עשה אותי ספרדי קצת, לא? וואו, עוד הרבה לי שליטה, ראש ממשלה יושב משמר הדבר ובגדולים של מה עליו, קצות הרבות של מטה, שיש ששרים רבות ממש תמיד מובן, בסוף של הרעש, בכל מצב. קצרות ארוכות, טלפונים ולחצי ערב יום טוב, הייתי שם, רציתי נאמן, חבר רשום ופרטיס, ואז הגיע השליטה, נתן תנוע משפעים, דברים להשתנה, אבל בגדתי, בקיצור מסעדת מהלב מאוד גדולה יותר, בקצור סתם את האור, לא שוב, קבלות הקיץ, ואנשים שלך, ולוי, מה הוא מדבר? רמת הבידור, הנגע המוכר, נשמע שכל היום מוכרות, בחרו בערב, כל העיר בחרו בערב, אבל אמרתי לעצמי, זאת שמירת שמיים אולי, היו קצת פחות, אולי זה יותר נשמע, לא? נעשה חשבוננו רציני. אגרת שבועיים ערכתי ניסוי מדעי, הרואים גדולי ראשי ישיבה, שמעתי שנייה קטנות, גרפים בסערות לאומיות, ואז האמת בעבר. אני מכור לחלוטין גם ובאמת. לא רק במהירות, לא רק נשמע, והיום שבו אני מצליח לעשות לעצמי ומתאים ומפוזרים ויותר לראשון, שמעת גדולה, חמה, קצת עייפה, ושמחה של עובדי הקו. אני חושב על המשפט אולי לא משפיע את הראשון, דבר נגזר כמו, הקובץ מקצועי, עוזר באוזניים, וכל אחרי האדם, תוך שני, נושש. לא שמסו שניון, דרך כלל, לדעת, אני זורקים לנו שלוש שיעור של פעם משפחתי, קצת משפחה, על מספר צונות שלי, שבוע, קצת שלך, משהו בנושאים על פונקה ישראל, אין לי להגנה לקרוא תורה לביש. חיה, אישה וכן מאוד מסוגלת, אנחנו מסוגלת. מינה נפרדת, התשובה המקומית, אני לא משוקלת מאז, הימים של מה שכל כנס בעזרת תמיד, שתדע לומד במשרד ליד, מסערות סיבה, סיבת מלכות, סיבה וציבור. כמו שלמדתי יותר לעומק, שהכנס שזה הדבר הנשיא, בגלל מישהו רוצה לקרוא, ספק, הגעתי מסכנה פשוטה, אמרתי דברים המציבים, אבל המחיר, אוי, המחיר, חלק קטן נסדם, חלק גדול, שכמות, משקעת הקטנה, המשל מסתתרת, של חצי פעולה, אולי שכוח ההשפעה של ההלכת, לאחד את הציבור סביב. צבאות, כל מדריך מאוד דרך, חלוצי שתיים בספר החמש ומתקנים שלך. מה תפלת? טוב שאתה רוצה לדבר איתי על הדבר הזה. בואו נראה אפשר לעשות את משהו אחר. פשוט תדע על הכל. אני רוצה שתמשיך לעשות פה רק סיסון בואו, כל נגרום לנו להגיש כולם יושבים פה כל בתקלה, גם תקליטה אז תכף תשבים על המספר, ועליה מנהל לא. אי אפשר בגלל לחבר הטוב יותר, שתגיד לשיעור דויבי, שבן צמור, אוכל לכל כל להישאר. החבר שלו זה בסדר להגיד את השם שלו, הוא לא. אז בוא נראה מה כתוב במבט שלו, כתוב בן מלך, שום שם בן מלך, זה לא השם שלו, אני לא יודע, זה אלך, שם שמונה, שם בן מלך. היה שם מלך שעבר תקופה מאוד קשה, לפני... אני התקבלתי את זה, הוא הגיע לבית שלנו, והוא היה בבית שלנו בחודשיים, מלך, במוצי. והוא ישן על המיטה שלנו, שנתן לו במיטה שלי, ואני ישנתי בסלון, על הספה. עוד 3 חודשים, משהו כזה. טוב, אבל זה אנחנו עושים. הייתי 6 שורות מלמד, ככה מחצה מחצה. להזכיר לו אליו, אני לא רוצה להזכיר לו אליו, אני נכנסתי שלו, אני חושב לגב באמצע שיעור, כל שיעור. ואז אנחנו שמים לאט, ממש תהיה. אז יש את הקשר, יש את הטלפוניקות של המרכן, ואם אתם חושב בכל זאת ככה, זה הבעיה שלכם. מה טוב? אנחנו גם נראה בסדר. כן.
זאת נגימות. מי הרבה עכשיו? ישראל, יש לו מקום. עשו לו מקום, יש לו מקום. כן, כן. אתה שכזה? כבר קראו לך עכשיו מהצ'בה? מה? יש. למה ראיתי אותו? זה לא אומר שלום. תגידי בתשובה. טוב. יש לי רובח אבל? יש לי זורח. הוא לא רובח. הוא נצטרך קצת מפה משם. הוא נצטרך. אין כאן את משחק, הייתי שואל משחק. יש לכם סיפסיס בגד של כותנה. האם אפשר לשים ציציות של כותנה? לא לענות כמו ביחד, אני לא חושב מסתפקים. בגד של כותנה, האם אפשר לשים ציציות של כותנה? בעצם ככה, אז אני אגיד לכם את השינוי, אתה אומר שלא. אז תסתכל על כל הילדים שלך בחדר, איזה ציציות יש להם. מה? אני לא חושב שיש להם ציציות של צבע. בגד של כותנה, בגד של כותנה, הצטמה של כותנה. זה כזה, זה לא כדאי באיכות, לא? זה צבע? מותר בסדר. אתם רואים את הבגד הזה כאן? זה פוליאסטר. האם אפשר לעשות כאן ציציות של כותנה? מה? למה לא? הוא מאוד פתרון למה לא? מי אומר שכן? יש גם מישהו שאומר שמותר? אתה אומר למה לא? אתה אומר כן. למה לא נתקע? אוקיי? זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. טוב שגם כזה לדעת. זה לא שמגיע שם לפני הדקות. אני כבר רוצה לטוס, יש לי טיסה. כן, שיהיו טוב. אז בואו נראה את הכל. בואו נראה שאנשים אני לא צוחק איתכם, אם לא היה לנו 40 פעילים שעל ראשי הראשים. האם? איפה נגדים? ומה זה? אני לא מבין, אני חשבתי שאני לא יודע פה, אני הראיתי, כאילו, אבל הייתי די רציני, עשיתי את זה כזה. וואי, יושי נהנש, עם כל אחד שלך, לא, רבוי, הם לא אמיתיים, זה AI, יותר. לא, זה היה בין 1, 2, 4, 10. זה לא מפסיק, זה עדיין נכנס. אבל איפה, אני לא מבין, אבל לא מתקשים לדבר ככה. יפה, זה. זה כל השיקום, אבל אני לא ראיתי קיצור, כל מיני. אבל לא. וואו, לא, עכשיו אני רוצה להבין למה אנשים כבר עשינו לך קודם, הם לוקחים בצילום. זה קנייה בשיצה. וואו. טוב. זה חושב בכלל. אתמול, סיימתי את השיעור, וסתם שאלה. באמת, זה עצמי אני קצת, לא מבין את זה כבר. מה אתם חושבים על ציונות מאוד ארוכים, יש כזה מאוד חברי ישיבה, ראיתי כמה, אפילו בשכונה כאן, ציציות שמחים ממש, צריך עד הכתובה, מה? עד הנעליים. האם זה נוי או זה לא נוי? מה? אתה אומר לא נוי. ספר. אז כמו שאמרת לכם, הרב רוטשילד כאן יש לו שקית הנציג. אתה אומר להם במשחק של ציצית הרוסים, אז הוא לוקח ציצית המשפריים וקודם ציצית של דירה ונגד הזה ותרופות. אני לא בטוח.
אני הייתי שותף, אם אני רואה בחור, זה לא משמעתיים שלהם, אפילו זה לא כל כך כמו העירייה לעלות, זה לא, אני צריך לקבל את בעלות, שליש אחד, זיבזים, שתי צבזים, מה היה שלוש שלך, זה היה אבל זה בסדר, עכשיו, אני לא יודע, זה אני לא אתלם, אבל ישמע, זה אני לא אתלם, יש דברים אחרים שאני הייתי, אני לא מסתכל, ההוא, זה מה שאתם עושים, לפעמים אני רואה אנשים אי פעם, זה ברחוב מצצים, זה המשפט של אינסטגרם, מה נראה, זה לא זה, לא יודע. רגע, מה אומר? הוא עדיין שם. לא, אז למדנו אתמול, יש את רבי, בוא נתחיל עוד בשיר, כן? למדנו את רבי, שרבי אומר שהטיימס מעכב את ההלכה, וההלכה מעכב את הטיימס. כל אחד מעכב את השני, צריך, אי אפשר לכל ציציס רק לתוכים לבנים, צריך טיימס. זה לא אומר דברים אחרים. כל הגבור אומן כאן וכל הגבור אומן כאן, מי חולק עליו? ששמור זה מעשה, למצאת סמבי, היי דנו, ניסיינו, ניצקוינו, שלא בנוס, שואב הראשון לא ישראלים, שואב, שמע, שואב הראשון לא ישראלים, לא ישראלס, מה שלא אומר. מפורש, שזה לא מעכב, מלך את הכחול, כמו שלנו היום, לא הרבה אנשים שלא עשו כאלה, אז אתה עשה דבר. לא ברור. שמענו, אנחנו רואים, צורך לקשור, אנחנו כל יום, מה זה כל יום? כל יום, כל פשטים, כל חלק שיש בקשר בקשר זה כל יום. אומר רובר, שרק צריכים לקשור, אנחנו היום יש לנו 5 קשרים כאלה. רואים כאן צריכים לקשור, מה היה? סוף עדיין טוב. הכל, נראות חתומת. בסוף יהיה כאילו, אני קורא לזה היום אנחנו, הנה כאן. לא, שיש מלא חוליות, זה ציטים כמו שאומר, חוליות, אם זה היה ככה, ואז, בוא נגיד שזה היה ככה, צור ליצור כפולים אחרים, די דומה צור, כל העם שייבים בדורים, מה זה כתוב? וארגורים זה ככה, שיש לך כפים כאלה, יוצאים בסוף, עכשיו איך זה נהיה, אז זה לא יראה, זה גם סכדאי, נראה לכם היום, איך זה נהיה, זה קורה, הנה,
שהכל יתפרק לך. אם אין לך קשרים אחרים, יש לך רק קשר אחד, והגיע הציצית עד סוף הקשר, אז מה קורה? אין לו... אז הוא יתפרק, גם הקשר יתפרק, ואז כל הציצית מתפרקים, ואז הוא פסול. אז זה יכול להיות קשה. היה להיות שיש אחד לכל קשרים שמצליחים לדבר ביחד. אבל אני אמר לך, אם לא הייתי אפשר, את המרדה שלך, מה שמקר אמרו, שיש לשם חוץ קטן, אמרנו סול, ואני וזה בסדר, למשל, שיש מלא קשרים באמצע, אבל אין לכם, אם אין קשרים באמצע, אז הם לא יגידו שזה קשר, וזה נפרד פסול. ולמה? זה יתפרק, זה לא טוב. לא ברור. שמע לי לא, קשר עליון לא נראה לזה. קשר עליון, זה קשר עליון. רק הכוונה היא לא לקשר הזה. הכוונה לכל קשר. לא. הגמרא קופצת את הקשר שאנחנו העיקרים כאילו, זה בסוף. זה לא קורה כמובן, צריך קשר. קשר עליון, צריך קשר. לא משנה. זאת אומרת, אתה נכון או... היה הגמרא ראיה חוצה. הנה, כל הגבולות הכניסה. האם אני צריך לקרוא לסציפוס? זה כאן, הייתי לא כאן. אם עשיתי סתם, זה יותר השגיאות. וגם אפילו קשר. יכול להתפרק האם זה יצאתי לאינפציה? אולי אני מחכה ואומרת, עושים את זה צדקה. הפירוט, בוא נגיד לך רעייה שזה לא טוב. כיוון שאנחנו צריכים להגיע, ואנחנו אומרים שיש כאן סדר ופישטי. ומותר לשים סדר ופישטי ביחד, כי הפיילס תמיד זה מה? סדר. במאה% תמיד הפיילס, הכחול זה תמיד סדר. והחוקים השניים יכולים לשתול, אז סדר ופישטי שק. ואני בא ואני אומר, במותר אני לומד בכל התור כולו, שעשר נופל בישראל, שהעשר ששתי זה דומה תמיד זה שק. אבל זה לא שקי בכלל. למה? כי הוא ככה, הוא נופל, ואני יכול להציע אותו, זה לא שקי. מה זה שקי? שתי כבירות, גם שתי כבירות. מוכרח, שמדעים רייצה, חייבים לקשור את זה. זה כבירות, צריכים לקשור את הלטגים, שזה אחת. אז הוא כבר אומרת, אבל בגלל, זה לא שקי, למה? יהיה זמן כמו איזה. או שמע מינו אחר שלא להקפיץ אותו, ולהגיד לו, או הייתי מספיסה על מספיסה. שמע את הסתירה להגיע, בסדר, אפשר לעשות שקל, נופל, זה לא נופל כמו, זה לא שקל, למה? אם אתה לוקח סבר, חוט אחד של סבר, ומעביר אותו בתוך הפלט של הפישטר שלך, זה לא שקל. כדי להגיד בשקל, זה שתי תפירות, לא יקרה הלילה, אולי כדי לסוף השיעור, עכשיו הוא עובד על משהו אחר. אוקיי? לא. זה לא קורה. זה שלא להיות. זה קורה לזה, אבל ככה. אוקיי? נגיע עוד מעט. למטה. אחד אחד. פשיטו. אבל ככה תלת איתו. הכל ככה תלת איתו. אם אתה מכניס אחת, תוך מה, הגיע לך התנועה. בסוף השביל. אז הוא כאילו אחת תלת איתו. שמע מאוד, זה נשאר. עומר רעד. אומר לו לעלות את זה, אני קצת אחרות ממקורות, לא, עוד מקורות, מינוס, עוד פעם, או, יד הבגד, פשוט, לא יודע, אומר לו, שמע איזה, איזה, אומר לו, אבל כמו פילוסוף, מה זה פילוסוף? זה לא מקורות, זה שתי מילים שלנו. פילוסוף זה הכוונה, כשהוא עושה את זה. מתי זה שיעור שאתה עושה את זה? אתה מכניס את זה כאן, אתה תמודו כשיהיה כאן 12 אגודנים. אבל זה סויפוי, אבל אחרי שאתה עושה את הציציס, זה קורה לפעמים, פתאום נקרא לך אחת, אתה תפות את כל הדגל.
טוב, שיהיה לו, ידעו לו, כל כלום. מה זאת אומרת? יום, זאת אומרת, אנחנו עכשיו מבינים מה שיור ומה גזומות, מה אלה שיור, כפיסס מיניו, בשתיים מיניו, אז יש את שתי הלכות, שיריים, השיורות והגרדומות. עכשיו הגמרא מבינה שגרדומות זה למעלה, כמו בתמונה כאן, כן? השיריים זה בסוף הציציס. שיריים זה כאן. אחרי כל הקשרים והכל, אז נקרא לך כאן. כאן למעלה. אבל גרדומות זה כאן. מי קודם? אחרת מה יש שיריים וגרדומות? שתי מילים שומרים. מה אינה? שיורו, בעצם מן האיום שתיים אולי. נתק צ'ק. גרדומות, גרדומות, שאנחנו גרנו למעלה. ורואים מכאן, שמם, מה כתוב? שקשר? לא. הכתוב והשיריים זה דבר אחד. שיעור, כתוב אותו. אנחנו לא מדברים על השירה שלנו שזה נפגע כאן למעלה, אנחנו מדברים כאן למטה. אז לא כתוב. כתוב בשיריים, כי אנחנו מדברים. הכתוב, כמו שאמרנו פה, כמו שהתחלנו בזה. כשנקרא כאן, צריך איזה שיעור, אי אפשר סתם להגיע עד הקשר. זה משהו. מה? אמרנו, כמו אתם אמרתם כדי... אבל זה אני בו. אז תראה בחדר, רגע עבר, לא יודע, אולי הוא לשבור, אבל אני לא יודע. מה? אוקיי. שודם, רוב, רגע, בזומות, שיורסובו, כמה קורות שלי, כל דבר, שיעור, לא יודע, בזומות, כדי, לענון, יש כאן תמונה עושה, צולצול, זה כדי לה, קצת המיבוא, שנים של המיבוא, שאתה מושב, וזה יוצא ליבוא. גיבלתי. אוקיי? יופי, ולאו, ולאו, משמעית לדעת. ואתה אמר, בשם שלך, חוץ מקרע, קרע, כל יפעים לנס. או, החוץ הזה, בואו נראה את זה, או, זה לא עושה תנאות, תוצאים את הפתוחים, ורק את הראשון, מסתכלת את ההוא שהיה כאן כמו, רוצה כאן אני איפה, איך נהנות, מה? אני נכנס כאן ואז יש לי ככה, קשר, והגבל, צ'קת עשית. רוצים שתיים. לא, עכשיו, בוא נגיד, בעצם צריכים להתחיל עם לבן, אני לא יודע איך עושים, אז לא אסתפיק, לא לפסוק עכשיו על מצה, ולא להגיד, הוא מתחיל עם התחפון, כי בעצם צריכים להתחיל על לבן, כשעושים פייס, מתחילים לבן וגורמים לבן, אבל תאפס, מה אנחנו עכשיו יודעים? שהכחול הזה הוא חלק מהאחרות חוטים, יש כאן 4 מצד יותר, וארבע מצד יותר, סך הכל יש לנו 8. הגבולה אומרת, מה שזה אנחנו כולם מכירים, אבל לא, אפשר להשתמש, אל תביא איכות שהיא ותביא סובבת, אז אני כבר לוקח. אחד מהכל חוטים, היום עושים את זה, את ההוא, הרוב שמו, מה? שומע. אז אני אגע, כמה פעמים, אז בוא נראה, הגמור גדול, חוט של קרן, אז זה, החוט הזה, השם, הוא מצוין, מילה מצוינת, השם, אוי למילה מצוין, לא צריך להיות בנוסף לארבע חוטים שזה 8, זה אחד מה8. בואו נראה, יוצא שישמעו אליו, ולא יראה. זה לא רב שהוא את הנעמי. זה היה איזה מסכת שרבי יוסף אמר שזה היה, הוא אומר, אני זוכר שמות טוב, אני מאוד מדייק בשמות, הוא אמר מה, צריכים לנו למצוא את זה.
איפה זה היה? בשבס אולי. אולי תדף עוד קצת. אני יודע, כן. כלומר, אני היה איזה שגע, כי רבי יוסף אני יכול לשכח, אבל אני מדייק שמות, אני צריך אותו טוב שמות. כל הרבי יוסף, שמות אחר, זה לא יראה, זה לא יראה. כאילו למה, עוד היו ברחנו, סוף מרביות מרושו. מושו, כן, כל מיני רבניות, יש פאוזה, זה אחד מהפרסיות, ורבניות, כמה מפעיל שמוע. הנה, עכשיו זה הפציד, מכל מומה בשנראה, ימצא תיקן אותו, ואמר שהוא שמוע. עכשיו הוא מתחיל לשמוע, הוא אומר, לא, אני שמעתי, אני לא יכול לשמוע. סטיידוס בתורה, בכל קבע. רש"י לומד, מאוד פשוט, יש לו מתפרות, שזה מעל המילה קבע, פיצס. כי הכוונה הוא לא הכל, אלא בכל הציציות שיש לכם. כל הציציות. אלה שכל הציציות שלו, מה זה אומר? הנה, כל הציציה, הדבר, תכף תגיד, שתתחיל להצליח שליש של הציציות. וכל השמים, הכל יחד זה שליש, ושליש קובים. לכן בא רבוסר, אתם עושים 5 שליש. לא טוב. טוב. מה קורה עם עושה אחר? תספרו. מה? כן? לא. שמה? מה זה תמצא לך? שמע כמו. אוקיי? אז כתוב ככה. מה קורה אם אתה עושה הפוך, בוא עושה הפוך. אתה עושה שליש גדיל, ושליש אחד, אלא? עובדים, תדע לך מה שאתה עובד, כל קראנו את זה גדיל, זה ענר. קש הוא מגדיל, זה להכניס. הלשון של הפייס זה גדיל. לא, זה לא אומר, אני עושה איזשהו פייס, שקורא רובו שלו. אסור, מה זה פייס? ציציות, שעשית את הרוב, שרים ותוליות, ושם. אומר לרבי יוסף, ואנה אמרו, אבל לא ישמעו את כמו שדיבר על כמו שתגידי, ורבי יוסף, די, שני. זה לא היה שמות, יאללה. חלק לא היה. גם זה היה רבי שיטה, ואמר שזה רבי יוסף, וזה היה שיטה, שזה פעם זה לא, זה נתצא, כמו שמים, שזה צוף לב רבי. זה אומר לרבי יוסף. כאילו נבי, אומר רבי יוסף, אומר רבי שיטה, אומר רבי יוסף, אומר רבי לא משנה. זה איזה שכל הרבי צעירו. קודם כל, מלא שמות. רק זה מודל פיזית. תפקיד את הרבי רבון של רץ נורא. או רבון אמר רב שיש, לא מלמדים את הרעב. חס, תורה, רובו. ואפילו לא יתנוע כל אפילו אחת שלו. אפילו, רק עשית משהו כזה, בשם. יש, חולתי מאוד, כל השנים, רק השנים, אבל זה לא המעקים. המעקים זה כבר אמרנו, זה נראה איזה קשר, לא שם קשר. זה היה קוליה, אתה שוויון. ואתה לא תקוף כמה קוליות, כמה קוליות סביב. זה חלק שליש, שני שעות. אם אתה רוצה לעשות, ממש. לא, אם הם אמבאיו, אז עושים ככה. שליש, שרים, ושני שליש. וכמה שיעוטויות. כמה פעמים צריכים ללכת מסביב, אני לא רואה את זה, שמיד פה שליש הלאה. 3 פעמים. ככה, בתחילה, זה רבי, לעשות 3 פעמים בקל, 2, 3. דבר מעניין שראיתי, באיזה כיוון תומכים. תלוי. מי מניח תפילין מצד שמאל? אשכנז עושים מצד כיוון שעון, וספרד עושים מכיוון הפוך לשעון. ואתם, התימנים? לא, אבל זה ככה. מה זה הפוך לשעון? דבר שנבוא הפוך לשעון. נכון, תצידה את הפוך לשעון. אני עושה ככה. אז הפוך לשעון, שעון הולד ככה. בקיצור, כן. סביר שוב.
ככה אני עושה. כי הכלבה שלי, כן. אז אומרים, אני לא ידעתי את זה. ובנות לא ידעת את זה. שספרדים כורכים, ספרד כורך את החוטים של הציציס כמו שהם משפילים. נכון? נותנים. והאשכנזים נותנים, ככה הוא אומר, אתה רוצה לשמוע. זה לא יהיה בעיה. באשכנזים כאן ככה. עכשיו אני אומר מה שקורה כאן. האשכנזים. באיזושהי תקופה, לפני 200 שנה ועבור. המקרן שם יותר טוב. הוא רוצה לעשות את הקרפון הסעבי. אז הוא החליט את הנוסח מהאשכנז לספרד, אבל מה זה ספרד? ספרדי, ספרד. ספרדי, אשכנזי, לא ספרד. אתה משתמש? לקחת את הנוסח של ספרד, אז אולי נתנח לנוסח, ומשם נתנח לסינים, אז הגיע עד לציצית, אלו כלל, ואז יושב כמה אחת, שהוא לא אנחנו נעשה מאחורה, שהוא אשכנז של האשכנז, הוא יפתח את עבודה, אנחנו יבין, וואלה, רק 200 שנה, אבל רגע. מה? אני לא יודע, אני יודע שזו לדתי, אתה שתוצא קצת. לא, לא. יש איזה ספרדי שיכול לעזור לי כאן? מה אתה אומר? כן, אבל בין קצת לקצת, ואם כמות אתה עולה, כמו תפילים או כמו אשכנזים כמו ספרדים. זה לא תוצא. אני מחר אני כל כך כמה מהטים שלי. אני חושב שאני עושה ככה. רגע, לא נכון, אני אגיד לכאן, לא, אני צריך לראות מכאן, זה שיט. נכון, קיצור, תראה. מה? לא, רבוי סייס, נשאלו אותו ממישהו אחר. לא גיבור. יש מצב מצימה? מה? לא, הוא בראשון, משהו בראשון. איזה רגע? זה רעיון. יהיה רעיון. רעיון, אפילו גם לא נתנו לי עמית שלו. ולא יותר סביב דין שלי או... אז תדעו ככה, טוב. הפרויקט באיזו איגי פרויקט, בבוא נבחיר את המספרים, כמה עושים? 7, 8, 11, 13. מי עושה לא ככה? ספרדים. מה הם עושים? 7, 9, 11, 13. כן? מה אתה עושה? אתה עושה כמה? 3, 3. כן? 3, 3. אוקיי. תימנים עושים 3, 3, ספרדים עושים 7, 13, ילדים עושים 7, 8. ספרדים עושים 7, 8. כפות יותר ספרדים. אין אפילו זה. אז מי עושה 7, 9? אז אני לא יכול להגיד את הבדיקה שלי. וואו. לא, יש שישה של הבדיקה. טוב. מי? בבדיקה? לא. היה כאן. ודון קליסמן הגיע לבדיקה לסוף כסף של הכהן שלו. ובדיקה ידועה, אז הוא מסתבר בבדיקה. הוא הגיע ונוסף כסף רציני לכל הרציני שלו. לא ברור. ובאנו קבוע לחודר וביקש להקיק שלה מרמון על זה כסף לכל זה מזל שנפגש. בוא נעבור לכל שלך עכשיו, בוא נפות שלך. לא, לא, אחרי שיש פגיעים, כולם עזבו, ניסים לשבו. ג'ו, שלך לחוק, לא, לא, לא נשמע. לא, זה ארבע, חוץ חמישים, זה ממש, הגימת של שקנת. איבן בין זה חמש, ולא, כן, אבל לא זה, זה ארבע, זה כל זה, כן.
להגיד אוי לא. מחר זה יהיה בזום, תגיד. אז אני אהיה באיזשהו מקום, אני חייב למצוא בשיעור יש לי תמונה אחת. אז אני... מה? כן, נראה אותו חבילה שם, נסדר לי את השיעור. בקיצור, יש שיעור מחר, ואני חייב להיות בחופה וזה, אז החיילית שלי מתחתנת, אז ממילא מחר השיעור ב9, ונגיד, לא, אני לא אהיה בסדר. לא נשאר אחר כך, יש כבר אחרי כל הבלגן, והכל, ובלבד. הפויסס לא יתקוץ משבע, והפויסים לא יועצים והזרוצס. לא לעשות פחות. גילה, איך התימנים מסתכלים כמו סנטים אותם גילה? אבל פצוצת נגילה, זה שטחי, חצי דעת. זה משהו שונה לי גם. אנחנו, אין את כל השבע, שמונה, 15, 13, משהו אחר לגמרי. לא יודע לעשות, הכל מגיעים שבע, כנגד שיבה מקים. מה? בוא נראה, רגע, הוא צודק. הנה, לפי הגבוהים זה 3-3, ממש כמו התימנים. וואלה. לא שמתי לב, 3 לבן, 3 כחול, 3 לבן, 3 כחול, קיבלתי. זה הכל, תשיב את הכל. מה שיש לי כאן, אבל יש 14 שיטות. לא יחכי לזה. עוד פליטס, מה? ביום שישי, אתה לא יודע מה יהיה, מה אמרנו ביום שישי? קצת יותר מוקדם ביום שישי. אפשר יותר מוקדם ביום שישי. ביום שבת, כי אני גם צריך לנסוע רחוק, טוב. זהו, אתה רוצה לעבוד איתך בקטע הזה, של ה-14, שאני מחזיק את זה. הכל נגיד לנו 7 גלי שבע ריקין. פה, אתם שומעים? מה זה 7 ריקין. והמועצים לא יועצים ה-13 כנגד 7 ריקין ו7 אווירים, שזה 13, 7 ריקין ו6 אווירים. כדי לזכור המועצה, כדי לזכור 7 ריקין ו6 אווירים. איך אתם שומעים את הדבר? לא, יש משהו יותר טוב. יש כאן 7 ריקין ו6 אווירים. יש את 7 האדום. אוקיי, יש. אני לא יודע אם יש קשר בכלל, אבל יש עוד מקום שיש 7 ו-13. אבל יש, אבל יש 7 ו-13. החורים של מתחיל אנחנו נאמר ב7. ג'ויים ג'ו. בואו. לא, תקחו לפי השקיע. אני הולך לשקיע גרום, אומר רש"י, מה? אני שמח, אם אני יכול לעשות מסתדר בתימנים, אז אני בסדר גמור. שישה אבינים, אומר רש"י, רגע, שבין שיבה ריקין והשם התחל שהתחיל כל מיני ים. אתם זוכרים? אני אראה לכם עוד פעם. אבל נקראת רק ואז נראה את הסיפור שלנו פה. שיבה ריקין והשם שהתחיל כל מיני ים.
איך שזה עובד עם בן אדם נזכר שכמו אומרת שאתה רואה איזה אחד נגד דרכו ואז אתה נזכר בזה, המוח עובד בצורה מאוד מעניינת. אתה רואה את זה משהו, אסוציאציה. כאילו, אתה אמור להסתכל על הציציות, ויש גם נכון, שזה מזכיר לך את הים, והים מזכיר לך את השמיים. כאילו, אתה לא קורא תשאר לשמיים. כמה אומר לגמור, שזה גדולים, ים גדולים לבקיע, כדי לתמון. ודאי, סידור, זה החיים נותרים עכשיו, סידור סמול, זה היה סידור סמול, אני יכול להבין, אני נהנית עם הדבר הזה. רואים את זה בשניות, כאילו, אבל אני חושב שזה בתוך הבישראל, רואים את הים ואת השמיים. יש לו בגד כחול, אתם צריכים להתחיל עם הלבן, יש לו בגד שכולם פרס, כלומר, כמו בעבר, צריכים להתחיל בלבן, גם זה היה, מה כאילו סייד ולא תסתכלו, זה יופי אוסקה, מה מתחיל? כן, מתחיל בלבן, ומצליח, מתחיל בלבן, וגומר בלבן. העמוד הלבן, שהוא היותר פשוט, קרה עוד פעם מתחיל, שכבוד, סיכם את השיעור, מה יותר פשוט, הלבן לא השטריינס, הלבן יותר פשוט, אז מה צריך בלבן, וגומר בלבן, הכל מסיים בלבן, אז קודם כל, אתה אומר, הכנף, הבגד, זה שלה, אז היא אומר לנו שהבגד תמיד לבן, זה לא שהיה לבן, ואתה מתחיל עם המספונו, שצא מקומו, אתה יגיד, מסיים בלבן, למה? מה אני בא קוידש? הוא לא יודעים, הוא נשאר. ולכן הוא יוצא קוידש שניים מהכחול. זאת כמו רבי יאסי, וכל התראות על האותם, ונכנס את כאילו דלתו. אבל שם זה בנאדם מעניין, שולח עם קבוצה כפולה גם. יש לי את בתי ספר של הבנות, אנחנו עושים קבוצות כסף, לא? לבושת. ורוב אליהם דלתו. עכשיו זה ציציס, כן? זה ציציס, לא חייבס. ציציס. וכאילו לא היה ענק. בואו נראה יש לנו גם זה. בואו נראה. זה משהו אחר. עכשיו, יש כזה. אז בקיצור, לא היה שם את כל האחוזים, זה נגמר מי על החלק שלי. במראה, יוי תמונות ממש, דלת סלויה, גדול, ואין כאן ציצים. גם במחן העולם, לא יגידו ויואל טנסות, זה לא נכון, זה לא מצוין. יש כאן תמיד יפה, ויש כאן ציצי יפים, לא ציצים, מה יגידו, מה יסוד הרחויים? מה יסוד הרחויים? דין, שלקחו את החוטים, ועושים את זה כזה תביעה כזה, שהוא סורר, משהו כזה.
בגלל דיל זה חוט רגיל. אז מה זה? צריכים לקבוע את זה או שזה בסיס? דיבור. אוי דיל, או אומרת, אוי דיל, אוי דיל. זה לא משנה, נבחר, אם אתה רוצה לדבר את הכל קשרים, אז בסדר, לא צריך דיל. ולעצור על לא דיל. לא, צריך גם דיל. והוא אדם כתוב דיל, יש לו דיל. דיל הם לא לו יש לנו כמה חוטים, דיל 2. אי אפשר לעשות קנייה בלי שיש לך שני חוטים. צריך שני חוטים, אתה מכפיל אותם זה 4. דיל עם 4, אז אתה לוקח 4 חוטים, מכניס איתו רחוב, עכשיו יש לך 8 חוטים. אז דיל הוא מוסלם ולא איתה. אז אי אפשר לך דבר שלי. זה הכוונה שאתה עושה אתה חושב, אבל אתה צריך להשאיר חוטים אחר כך. לשון קשה קצת, וכך נראה שהיא מסביר עכשיו לשון שלה. שהוא מושיק איתו, או משהו, שוי דלם. הוא נמצא מאוד כל מיני של משתה. אם יש לך סגל של משתה, אז אם יש לך חוקים של סדר, גם החוקים הלבניים של צמר רבו ישראל, זה שהחוקים של הצבעים של צמר זה פשוט. אי אפשר לשנות את זה. החוקים תמיד, החוקים של הכחולים הם תמיד של צמר. אבל גם החוקים הלבניים יכולים להיות של צמר. והוא נמצא קודם של פישטון. של פישטון, מהו שיפטים של צמר? האם חוקים של פישטן, רק שהתורה כבר מודרת, אומרת שאין כאן בעיה של שחר, איזה דור לא יצרסו? הדבר, חוקים של פישטון חותרים דגל של צמר, דרך אגב, התורה אומרת שדגל של מים, שמוזש, צמר. אבל החזוני, שהחזור, שלא צריכים לבוא, החזור לא היה לבוא, שלא משתים שתדע. ולעשות שיש גם מצווה ופישטי. כן? ובחזוני שתשיב את זה. שנייה, בוא, זה באמת את התשובה. כן, לא, כן, צבק, רק לא תקפיד על היריד שמיים שיבא שצר. אתה תגיד צר. כן, תגיד צר. אתה תגיד צר. תגיד צר. בן שהוא לא חבר קיץ, הוא לובש סיפסיס של צבע, יש מסיע וכמה, הייתי מובן זה סיפסיס. אתה אומר שלא, גם היה לו שלא, יש מישהו לא שומר שלא? יש מישהו לא שאני לא יודע? יש מישהו מכן? מה? מתקיים? אני לא חושב לא, לא מביא לא, אבל תהיה מצווה אולי. התשובה היא שתהיה מצווה. ידעתי שהוא אומר שתהיה זו. Sempre c'è tutto importa, io c'è tutto lo non importa. Oh, poi c'è questo mouse. Sempre c'è tutto sam, c'è sempre with packaging c'è tutto importa, so even the spot for globally. Io la vedo c'è sempre with packaging c'è sempre even the spot for globally. מכיוון שהחוקים זה בסדר, אז גם אנחנו נגלים שצמר הם גם בסדר. אבל פישטי, אם החוקים של פישטי, צמר ובגל של צמר לא יש. וכן בו, כאילו תקסים, יוצאים שם בסמים בשנייה. יש שיסו שם בשביל. אתה שנבוא, וגם אתה ממש את הפיצים שלך. לא תקראו בשביל זה. אולי שאני אחזור, בוא נצא בפרויקטים של פישטי, שפישטי פרויקטים של צמר. נמצאים את הרגל של משטר, ושל פישטי זה בצורה, פישטי, כל פישטי. יש לה חוטים של משטר, זה מותר של צמר. אז עכשיו עוד פעם נצא בשבילה. האם חוטים של כתנה, חוטים רגל של כתנה? הקיבוצים, זה חוטים של צמר, סטופ רגל של כתנה,
בסדר. שירוי זה רש. בוא נראה, מה זה שירוי? אולי יש לנו פיש. בוא נראה. רש. אתם זוכים בבני ברק, היה לנו כאלה. כן? לא היה לכם? טוב, ילד. לא מכיר. באמת שבפלורידה יש כאלה, נמצאות במחבר של מה זה יוצא פחתמים מדהים, ענקים כאלה. והנקדה שלי נולד כזה, וואו. לא, הם הגיעו לעשה, יש כאן את התולעים, הם נכנסים בחתיכת כזה עליהם, הם מביאים. ואז הם מביאים. לא, אבל זה גם עושים אשים, אתם לא רוצים לראות? זה אמיתי, זה אמיתי. זה היה אמיתי. Oh, sorry, what's that for? יש לי שאלה של האוהלו. איך אפשר לעשות? נראה. מה הבעיה? זה משהו טבן. זה גם אותו לא? לא? זה לא משהו כל מיני דברים, כאילו זה נראות אותו. מה זה ספורי אנשים בחוץ? מה זה לא? איזה דבר הזה? יש, תבואי זה יש משהו מישהו עושה לזה שחוטט את הדברים. הצירות, יודעים מה הצירות? דיברתי את הצירות. מה אתה אומר? בסדר, אנחנו יודעים שאתם ראינו ביד, ראינו. מה הדירות שבוסייס? הדירות שבתשמישי מישהו צריך שזה בנמות או לא, וזה, מה זה ציציס תשמישי? ציציס זה לא צריך בנמות או לא. מופיגים לרב נחמן, רב נחמן השכינאי, פשוט בין הציציס. ושומעים השמורי כאן, אתה לומד בגן של מהשי, לפי רב נחמן, שבדור הציציס. איך לרב נחמן, איך יכול להיות, כתוב, כלומר, השכינאי והכל הפסה, והסוג הזה סוגי, משהו שכולם חיות זה ציציס. זה לא ספר שחיים. וזה הדבר הזה לא עברנו. אני אומר את זה דרך, זה פשוט, שאתה מבין את העניין שמה, זה, פה זה כבר רב סייבר, כאילו נמצא מופיש בכל דבר, ים, שזה דרך אצלו, השאלה, איך? זה פשוט השאלה, בוא נגיד את הרבה. אתה רואה, הבגד הזה שעשו במשק, אתה רואה פסק הזה עשו במשק, הוא בטור את זה. הוא אומר לצעק להם, הציל שלו מדבר, הוא בטור את זה. אם אתה בטור את זה, אז זה מתעשה, סמל מפרישן ביחד, ושקל, אז בטור את זה. זה ייסו דרך שקל. אם זה בגד שחייב בציציס, אז הציציס דוחה את השקל. הסגל של ציציס, אבל אם הוא לא חייב, אבל אתה פטור מציציס, ואתה עושה תסתם נתון מבעד, ואתה לא שום לשום לבוץ את השקל. או... כן, אנחנו נראה את זה על נתון מגלעי, איזה אנחנו רבון או על נתון מגלעי, אבל אני מאוד, שיש אופציה, ולא תגיד ששמים את שניהם ביחד לתוך בגד של משק. או הפרוטים של צבע, או הפרוטים של פישן, או הפרוטים של צבע, או פישן שיש לך שם. אין לך בעיה ששם, זה לא זה. היי, השלב הזה במין הכל, שלא ימינו בעצם, אומרת, יכול להשתמש, מסכים של משק, בבגד של המשק. גם חשוב לרבון או אנחנו מבינו. למה? זה דיברנו שזה רק רבון. וליד זה נראה את זה, אותם, אבל אם אתה אומר, נראה את זה, אבל אם אתה להכניס, זה לא שיותר מפרישת. ואתה אומר לו, זה לא נכון מה שאתה אומר. זה לא נכון תפוסה, רגע, למה תפוסה? לא כולה תפוסה. שמה, מה אומר רבון? הוא שואל שנייה, הוא המקצים, אנחנו לא נבוא שהצמצים להיות טוב, סביב תמורה, סביב צמור פשטים, וכתוב לו, תעשה את זה מצמור, הוא פשטים, אוקיי, אז מאוד פשוט. זכות הכלל הזה, צמר ופשטים, כל כזה מבינו מבין צבעים שלו יהיו. אתה יכול להשתמש בפשטים של צמר, גם ויש לך בגד של משק. שם, הבינו כל כזה. אז הנה השכינה, תראו, אם יש לך בגד של כתלה,
זה. האם אני יכול לשים ציפי של תמונה? התירוץ היא כן. האם אני יכול להכניס ציפי של תמונה בבגד של פוליאסטר? לא. אבל חוטים של פוליאסטר, כן. פוליאסטר. ותמונה. אבל בסדר, יש להם משהו מיוחד שבהם אתה יכול לסרט בכל בגד שאתה רוצה, גם בפוליאסטר, גם בפוליאסטר. אז היה באמת בעיה ציוצה. הייתי אומר, כמעט 20 שנה עולה, אבל ממש לא טוב שנים. היה מוצר אז, וזה מוצר מגיע, וזה מדע אותו גדולים בצורים. ויצא שהחברה שעושה את הרשת הזה, הם גם עושים יעשים ציצים לילדים, וזה תמונה. הם עושים ציצים של תמונה, ושמים בתלמידת תמונה. עכשיו, יום אחד הם הוציאו רשת. אז לקחו את הציצים של התמונה, ושמו ברשת. הבעיה שהרשת זה לא תמונה, זה פוליאסטר. ואז הגדולים ציצים היה מדבר, לא, יש לי מיד אוכל, והיה, תמונה, לא עובד, פוליאסטר. לא עובד? לא, אבל 20, כן? לא, אני לא משיגן, זה לא 5, ואני חושב שזה 20. 20. אבל אתם כולכם זוכרים, כאילו מה? אוקיי, זה לא עושה. נכון? זה גוי. אתה צריך לגרוף את זה, כן, זה. אוי די, צריכים לסיים. יאללה. אוקיי, זה רגע. בוא. שם הנה במיל הפנים. שימש אותו בהשיש של המיל הפנים. נעצור כאן, כדי לא להגיע באמצע. רבו אחד. שאופן הרפור בנאים.
Hold on, if it become no time for KMJs, I just want to go look at this athleticism, folks, of the West Side Games. Look at this pimp. What the fuck is this sucker? Not bad.
So Live from the world famous comedy store where Grand